ochiko nyaka 1990 ne otiyo e migaono mar weche ma pachoka mano Rigathi Gachagua kaeto bang' higa mar 1995 nyaka 1996 nobedo dio ma Kakamega kapok obedo dio ma Ng'arua mano higa mar 1997 koda 1999 mano kane dio no ma Ng'arua mano Geoffrey Rigathi Gachagua ka higa mar 2006 nobedo jating' dai mar Uhuru Kenyatta e migaono mar tend loch nanga higa mar 2017 ne obedo jaod bura mar Madhira mano Rigathi Gachagua. Ineno kanyo ka jotelo bende mo otene kanyo, en kanyo kod min pare ma bende ntiere kanyo, mano bende joge motene kanyo kachiel kod anyuolane. Koro girango ni ombulu ni igoye yo machalo nade. Ang' wayud thuolo bende mar winjo duonde ka otwa kod jofwambo kinyi ma kawuono ni otime e yo mane. Nitiere kwende moko bende nyakora moge jwang' mango yudo thuolo mar dhiye apisas ni kanyo. Rigathi Gachagua dhi yudo thuolo matwak bende kod jofwambo kapok wakoni maling' meke mantiere kar kanyo. Mano kinyi ma kawuono wacho kanyo ni ochopo kanyo kod anyuola mage. Wacho kanyo ni gin jogo mantiere kweth siasa mar Kenya Kwanza. Winjruok kind William Ruto kachiel kod Rigathi Gachagua en yiero mane? En yiero nyakora moge jwang' mano kelo pogruok okel pogruok mano e siasa mamasawa mar Kenya ka joma moko ne dwaro Profesa Kithure Kindiki mondo obed jalop William Ruto kaka machielo ne gidwaro mondo Rigathi Gachagua obedi jalupa William Ruto ngwech mar laro kom ten piny Kenya. Kata kamano iwacho ni ombulu ne ogo kendo ombulu ne othego gi e amen machalo kamano kendo nyaka sani Rigathi Gachagua mano e jalup William Ruto e ngwecha makamae. Nyakora moge jongo bedo kae mondo miwa koni kendo ka wakologi matut ni nyaka sani weche gi odhi kure. Sani giriwo lwetgi mar nywako ne ombulu makoro igoyo kinyi makawuono mane ni William Ruto oyudo kom makamano. Kamachielo ombulu podi medo mana luti. Ombulu osechako. Dakika koro dong kanyo 45. Seche odong seche 10. Seche 10 dakika 45. Nyiriri wacho kanyo ni medo mana ndong. To kagi medo mana ndong giwuok kanyo nyiriri 40 giromo kanyo 39 gidhi nyaka 35. Gilwar mana musmus kagi chopo ndalo kata seche modong to ganda dhi yiero dhi bedo kanyo karumo. Seche 10 kowuok sani tim yiero makare. Wuog oko ka diponi ne Ramogi TV. Kik chandi ni kiwuok e odi ok idhi ne Ramogi TV. Mane gimomiyo wantiere mbui mar Facebook. Nyiew mana data mari mar simu, kete simu kacha. Dhi e YouTube mar Ramogi TV, dhi e Facebook mar Ramogi TV kachiel kod mano mar Citizen Digital. View sasa bende wantiere kacha. Ramogi TV live. Kamora mora midhie wan kodi. Nemar wan kodi ka wane iti gigi matimore piny kanyo. Wan kodi mondo mi wakel nigi achiel kachiel. Nitiere joneno marango kaka weche mag yiero itime pachoka. Nyaka sani gisemolo kuonde lutombulu mopogore opogore e piny Kenya. Jogi thoth giewo 1000. Ka irango gintie mago mawuoke pinje mag Afrika mawuoe. Mano mag East Africa Community. Otelnegi kanyo kod jatend piny Kenya, jatend piny Tanzania machon. Mano Jakaya Mrisho Kikwete ma bende osemole piny Kenya ka. Kane otelo ni kwethno duto mowuok e pinje mag Afrika maugwe kachiel kod mago bende mawuok e pinje maoko mane ochopo kae. Oganda go midendo kanyo gi dho jowagunda ni observers osemolo pachoka. Negi chako molo kata juma achiel ka yiero makama pok otimore. Nyaka sani adieri mar wache ni gisechako neno ni yiero mar Kenya itimo e yo machalo nade. Okinyi makawuono nyakora moge jwang' wadhi mana nyime kod yudo gik ma opogore ka wanyalo bedo kanyo ka wayudo apisa mochung' ne yiero mano e county no Manyeri ahinya e kar chung' od bura no bende ma Madhira. Tainya bende e iye kacha kama Rigathi Gachagua luti ombulu mano Masagana primary kacha. Okinyi makawuono ero osechako kanyo timo weche go. Sani wada mana neno ni itimogi e yo machalo nade. Mago yiero ma higa 2022 kod ariyo.
Nyako Ramogi Jwang mago weche mapodhi nyime Mathira mago pichni mineno kanyo mago koro mag Geoffrey Rigathi Gachagua. Mano jalup William Ruto eng'wech mar laro komno mar tend piny Kenya. Okinyi ma kawuono oluto ombulu mare Mathira. Mano e sikul mano mar Sagana Primary mantiere county no Manyeri. Osechopo kanyo kod jode kendo ombulu makamago gidhi nyime kanyo ka giluto. Ineno kanyo weche madhi nyime kar kanyo. Ineno mano Rigathi Gachagua. Iseyudo nonro mage kanyo ni en jal mane. Ineno kanyo motelo ne mano William Ruto ne oluto ombulu kendo ne okwayo oganda jo Kenya mondo wuog oko mondo go ombulu mar kwe. Mano ka en gi chir kendo en gi teko ne odhi bedo kamano. Wadhi nyime wano kanyo jalar kom tend piny Kenya gi duond burano mar Agano Party. Mano David Mwaure Waiga. Mano osechopo, mano e primar, mano skul sekondar ma Apail, ma bende omolo kanyo mar luto ombulu mare. En achiel kuom ji ang'wen Nyako Ramogi Jwang jolar kom tend piny Kenya ang'wen ma ochopo kanyo mar luto ombulu. Mano wanene kanyo ka en jal mar ariyo machopo kanyo mar luto ombulu. William Ruto noseluto ombulu mare, warito kanyo mano David Mwaure Wahiga mondo lut ombulu mare. Mano ombulu madhi lut kanyo kod jatend duond burano mar Agano Party. Okinyi ma kawuono ka oluto ombulu mare inene kanyo koro donjo mano ka entiere sikul no mantiere buore Nairobi ka Apail Secondary. Inyalo mana neno kanyo kaka wechego bende koro nitie. Mano ineno koro sechopo kanyo wachone mana kaka ichako weche gi mag luto ombulu. Ineno kanyo sechiwo kipande mare kendo koro icheko nonro mage ni bende osendike kod IBC e yo makare kaka achiel kuom jogo madhi bedo kanyo ka luto ombulu. Achiel kuom ji milion 22 madhi bedo kanyo ka luto ombulu e piny Kenya duto. Magi konde duto nyaka jogo mowuok e pinje maoko gidhi bedo ka gitime e yo machalo nade. Iwacho ni kanyo in gi lith lweti 10. Ka achiel otamore pod in gi thuolo machielo. Ero keto kanyo lith lwete kanyo ka irango nonro mare. Chal ka gima pod ok yude. Mane gima omi keto wacho kanyo ni ka mokwongo notamore. Ero keto kanyo machielo bende irango kanyo ka entie. Ineno kanyo koro iwacho ni load. Mano koro pod entiere kanyo. Ochalo mana gimoro machalo era. Ni ero chaka gima onge. Watem kendo lwedo machielo. Iwacho ni ka ariyo tamore idhi mar adek. Ponono achiel kuomgi dhi bedo kanyo. Gin gik mage manyalo miyo nonro mag lweti kik yudi. Isebedo kanyo kitimo tich moko matek. Iwacho ni timo tich matek omiyo samoro walo ni fingerprint magi nyalo bedo kanyo ni lal. Waneno kanyo kamare pod item many ka oyude kendo odhi bedo gi thuolo mar luto ombulu. Koro iwacho ni kamano tamore ichak time nade. Mane kama register mane koro iwacho ni register chieng' cha inyalo chak tigo. Mano e kama register ma chieng' milongo ni physical cha itiyogo e yo machalo nade. Koro osetimi nonro mare kendo oserange kanyo ni en achiel kuom jogo malaro kom tend piny Kenya. Kendo koro joge bende koro ni kanyo da luto ombulu. Wanyamana neno kanyo ombulu osechakore. Motelo ne mano jogo mosego ombulu waseneno kacha William Ruto, waseneno Martha Karua, waseneno Rigathi Gachagua. Sani koro wantiere kuom jo Agano Party. Mano David Mwaure Wahiga makoro nyaka sani bende joge nitiere kanyo. Ombulu oseket kanyo. Nonro ikao. Ero picha uneno kanyo. Mage nonro magi. Iwacho kanyo ni iluto ombulu kanyo idhi stream number D. To jal mochung' ne chenro mag yiero biro kanyo to gotik. Ineno kanyo sendik nyinge kanyo. Ondik nyaka nitie nonro mopogore opogore ma koro nitie kanyo kaka ineno gi achiel kachiel. To gima nyaka irangi ineno amuri miketo kanyo no. Mano stamp miketo e tok otas mar luto ombulu. Inene kaka entie. Kendo sebane yo makare kendo kweda chiwe kanyo ne David Mwaure Wahiga. Osechoko otese kanyo kendo dhi mana nyime kao. Giwacho ni klak bobedo kata kami ariyo ka gidhi. Stamp makamano tiende ang'o. Yiero nitiere kod weche mopogore. Iwacho ni arita mag otese go nego bedo yo machalo nade. Idendo gi kanyo gi dho wagunda ni security features gin mage. Stamp no mineno makori keto kanyo en achiel kuomgi. Ombulu kiki kao kende sode ka diponi stamp makamano pokogo. Nimar ka ok iyude to kidhi bedo gi thuolo mar winjo gigo matimore.
mago ka wawuok kanyo Apail nyaka Ramogi Jwang wadhi nyaka Mathira kendo ineno kanyo koro Rigathi Gachagua nitiere kanyo ombulu osechako kendo gik mathoth pod dhi mana nyime mano ka wedo thuolo bende mar yudo David Mwaure Wahiga maluto ombulu kanyo Apail Secondary ang'wa yude kendo ang'wa koni ni gin gik mage matimore okinyi ma kawuono ineno kanyo koro entiere jofwambo bende kode wacho ni kanyo ombulu osego kendo nyaka sani pod wadhi mana nyime yudogi wechego kantiere karkae nyaka Ramogi Jwang koro luto ombulu kanyo kochako gi mar ten piny Kenya mantiere kanyo e boxi no ineno debe no marachar nitiere kanyo maralum nitiere kanyo maralum ne koro nyaka imanye yude yo makare mano mar jatelo no mar od bura jaod bura nitiere kanyo pod odhi nyime mana ka oluto ombulu mantiere kanyo rochomo mago mag koro jaod bura mag county bende ni kanyo irango kanyo ni mag senator bende ni kure ka iwuok kanyo ang'irango bende machielo mag MCA ni kanye mag jaod bura mag county wacho ni kanyo human rep en kanye ochopo kode kanyo otieko kanyo gi mag MCA bende ineno ka ntiere komo gi kanyo kachiel kod mar gavana ma bende oseluto kar kanyo ka wawuok kanyo wadhi achiel kachiel bende wadok Apail County ma Nairobi Mwaure koro daluto ombulu mare wanyamana nena ni weche makamago dhi nade.
mano nyakwara Ramogi Jwang, mano David Mwaure Wahiga oselutombulu kanyo mana maling'ling' wiye gin mage oching loso kata kod jofwambo kendo koro oda mana winjo ni nyaka sani en gi mage mondo bedo kanyo kowacho higa mar 2002 ne nitiere ng'wech kanyo mar laro kom mar jaod bura mamolo ne ok oyudo higa mar 2007 Kamkunji Nairobi ka ne omanyo ne ok oyudo higa mar 2013 ne omanyo kom mar senator kaunti ma Lambu ne ok oyudo nyaka sani olaro komno mara jatend piny Kenya gi otikono maduon burano mar Agano ang'wa winjane chal mar wach dhi bedo nade oseluto ombulu mare nyakwara Ramogi Jwang ka nyaka sani entiere kanyo kod joge mopogore opogore jalupne mano iluongo kanyo ne Ruth Mutua Musheru dhi bedo thuolo mar bende luto ombulu owacho dhi lute kacha Umoja One Primary odhi time sa adi mago weche mang'wa kelo ni achiel kachiel sani we winjane kaka oikore network kod jofwambo mopogore opogore ma osechopo kanyo. First of all is to thank the Almighty God for this day and to indicate to you that I have voted. I have voted. My time was 6:30 for 7. I came at about 7:15 or thereabouts, and it's because some of your colleagues asked me to come slow. They were still setting up systems. So, yeah, but I'm happy to be here. I am happy to have exercised my right to vote, and I have voted for my candidates without fear or favor. I wish to remind Kenyans again, and those who are still waiting to vote, that this is not just a constitutional right, but it's like a divine or sacred right to vote a leader. While it's God who gives us leaders, he uses us to choose. So you are being there, you'll be fulfilling a divine mandate. You've been praying, and God will answer your prayers today. I am very excited to have voted as a new person and as a new presidential candidate, and as a presidential candidate getting up to the box. I am looking forward, and for you as well, if you vote, you should look forward to a new and a bright future. There is hope for this country because you Kenyans, you know you are hardworking, you have goodwill, you want the best from your country. Secondly, you know we've got a great country and a blessed country. And the sky, even beyond the sky, is a limit. This is a country that we can and we will turn it into a first world. I explained my agendas, so you know them. The campaigns have stopped. Mine today is to say this is a golden opportunity. What I'm seeing ahead is an occasion, a moment to start all over, a golden moment. I called it an Obama moment. I call it an Obama, a Mandela moment, a time for us to move forward. We can do it. Tunaweza, tutaweza, tutaendelea, na Mungu atatusaidia. Kwa hivyo, if you have not left home, or you are not sure whether you want to vote, just go in there. Say a little prayer. Kenyans, we are prayerful. We are God-fearing. A little prayer, and you'll know how to vote and which way to go. I want to thank everybody. I want to thank the members of the media. They were up by 5. I was up even before that, and they have been running up and down. Some of them even came to my house and started with me there. They do a great job. Thank you. We will see you later as the results keep streaming. And unless the media, I don't know if you want to ask a few things. Yes, maybe. Yes. Just, Your Excellency, after casting your vote, what is your expectation after the results? I expect to win. I expect Kenyans who vote for me. And I expect, and for me, I have dreams. I will come in with, a big broom and make Kenya great as it should be. That's my dream. Yeah. Your Excellency, you are 4 of you on the ballot. Possibilities, the actual, only one of you will win. Should you lose, will you concede? If I lose, I will concede. And I will shake the hand, if I'm near, whoever will win. Yes, I will. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You too. Good day. Nyakwara Ramogi Jwang mano David Mwaure Wahiga mabende jalar komten piny Kenya okinyi ma kawuono osebedo kata ka otemana kaka nakoni higa mar 2000
kod ariyo nyaka higa mar 2013 mano temo bedo kanyo seneta ma kaunti ma Lamu, to bende ne ok oyudo koma makamano. Somo kanyo e skul ma Kagumo mano mar higa 1976. Bang' mano ote masane okwayo ne jokenya Uganda jokenya wuok kendo oluto ombulu e yo makare. Komachielo bende wadarango kanyo ni Rigathi Gachagua koro ero ni kanyo koro oluto ombulu mare achiel kachiel. Waiga Mwaure, mano David Mwaure Waiga oseluto ombulu mare kendo nyaka sani wacho Uganda jokenya wuok oko kapok iwuok e ot kacha lem kiselemo to manen iwuok oko. Rigathi Gachagua koro ni kanyo luto ombulu mare nyakura moge jwang' okinyi ma kawuono oriwore kod oganda jokenya mamoko ma osebedo kanyo ka luto ombulu mar gero okinyi ma kawuono sa 12 kama ne kuonde luto ombulu mopogore opogore ne oyawa yanga e piny Kenya nyaka jogo mantiere pinje maoko mane yudo thuolo mar luto ombulu. Nyakura moge jwang' nyaka pinje malibamba ma Tanzania, Uganda kachiko mano bende ma Rwanda, Burundi bodo thuolo bende mag timo yiero e yo machalo kama. Pinje mantiere pinje maoko kwan maromo 27 kuonde luto ombulu mantiere pinje maoko ma diaspora nitie kod thuolo mar luto ombulu okinyi ma kawuono. Rigathi Gachagua koro oselute kanyo kama koro dhi nyiso kanyo ni oseluto ombulu idhi ketne inkno. Iwacho ni ranyisi ni osegoyo ombulu iketo ne kanyo e lwete mondo mi kawuok oko kik oyud thuolo mar duogo kendo mondo mi oluto ombulu. Oriwore kanyo kod jotelo mathoth manochopo kanyo mondo mi ochaka oluto ombulu okinyi ma kawuono. Ne wantie kanyo kod Ruto, mano William Ruto, jalup jatend piny Kenya bende laro kom mar piny Kenya Martha Karua oselute ka apa Elburi Nairobi kae waseno kanyo ka jal ma oloso kendo nyaka sani mano ne wantiere kanyo koda David Mwaure Waiga. Nyakora moge jwang' mana kaka wasingoni ka wawuok rango jochung' mopogore opogore warange kaunti ma Mombasa. Kaunti ma Mombasa en achiel kuom kaunti nyakora moge jwang' mane oyudo buoko dhiambo manyoro kaluwore ni ne ochunge yiero mar komno mar gavana e kaunti ma Mombasa kachiko mano ma Kakamega. Joja oko chal mar wache kaunti no ma Mombasa kaluwore ni nyaka sani nitiere yiero ma ok dhi nyime mane yiere komno mara gavana. Ponono oduoko chien kwan jogo mowuok oko mar luto ombulu okinyi ma kawuono nikech ne gidwaro luto ombulu e komno mar gavana. Koso chenro to dhi mana nyime kaka ne oganda geno ne odhi timore okinyi ma kawuono. Awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa to mana kaka iwacho no kaunti ma Mombasa yiero mar gavana ne ong'ado oko kaluwore gi chochni moko mane otimore. Kata kamano kawuono oganda mathoth owuok mar mondo mi ogo ombulu to gima mako dho oganda to chutho kama antiere ni antiere Huru Garden Polling Center manyaka sani onge chenro moro amora mosechakore mar goyo ombulu. Oganda no biro kae ndiko gwen chakre sa 10 ka girito mondo mi gigo ombulu kae to nyaka sani sama wuoyi ni Nyakora moge jwang' joja oko make mana gi kanyo. Waduogo mana iri sani wawinjane kaka jalup William Ruto loso kotenore koda weche makamagi. Mano Rigathi Gachagua otwa kod jofwambo wawinjane kaka oloso. As early as 3 a.m., Kenyans had queued to vote for leaders of their choice. We are very happy and extremely impressed by the level of preparedness by the IBC. The voting is seamless, and where in instances where voters cannot be identified biometrically, like in the case of my 91-year-old auntie, the process that they have undertaken is actually foolproof. It's impossible, what I have observed, to introduce dead voters in this election. It is impossible to stuff ballot papers. And I'm certain the will of the people by this evening will prevail. And I'm happy that Kenyans know that they have a responsibility to take part in defining their destiny. And that is why they have come out in millions. The exercise so far is very peaceful, and that is what we want for this country.
This election is a process, and life must go on. I want to appeal to the people of Kenya to keep peace. I want to appeal to the people of Kenya, those who are at home, to come out and vote. They must be part of the process of defining their destiny. They cannot stay away. I'm aware in this region, because of the way we came out in 2017 and the very low performance of the economy, many people are disappointed and were saying they will not vote. But apparently, there has been a change of heart, and I'm very grateful. I want to ask our people, including those we disappointed between 2017 and 2022, they still have another chance to elect another government and give it a chance. And they cannot be left out. So I want to appeal to all Kenyans for the rest of the day to come out and vote, to remain peaceful, to respect one another. And we ask government and all its institutions to allow the people of Kenya to express their will. We had been told that people have been mobilized to bribe voters, to scare away people. So far, nothing of that has happened. If there has been a change of heart on the part of government, we are grateful. If it's because we caught them out and they chickened out, then we did the right thing. But we want to ask for the remaining hours of the day between now and 5. Let everybody come out to vote, and let institutions of government leave the people of Kenya to elect their leaders democratically. And that way, we shall have a beautiful country, a prosperous nation, and a happy people. And therefore, I want to thank everybody, and I wish you a nice day. Oh, hey. We got it. And I want to ask all my supporters and those of Deputy President William Ruto not to call me before they are voted, or to try to engage me in any way. I'm only engaging people who are like me, who have voted. Because when you vote, you're on another level. Those who have not voted are on a lower level. Those who have voted are on another level. And you journalists, you also go and vote. Mwende mpige kura. Mkimaliza na hii picha mwende pia mpige kura. Hii ni mambo yenu ya kesho. Mjipange na kesho yenu. Yeah. So don't just say you are covering news and you don't vote. Yeah. You know, the reward given to people who do not vote is to be led by fools. Once you don't vote, you will be led by a fool. And it's really sawa? Tumekubaliana? Nyakura mukejwang mano jaod bura mama dhira mabende jalup William Ruto ng'wech mar laro kom jatend piny Kenya. Okinyi makono seluto ombulu ina okanyo kotango. Kata wan bende wajofwambo wadhi ruthulo mar wuok, kendo ka watieko mar wadhi luto ombulu, kwene madhi luto ombulu ka waduogo wadhi bedo kod marwa. Ka watieko sani wadhi yudo gigo mathoth matimore. Wawuok Madhira e county ma Nyeri, kama luto ombulu mano ma school no ma Sagana Primary. Awayudo kanyo ni ochalo e yo machalo nade. Joja oko mosenyane wangadi ka idhi nyime kod lero na kaka chenro mag yiero dhi nyime e county ma Mombasa. Kama ni chope kacha kwanye mana gi kanyo. Uikuru e yo machalo nade, buok mage mantie, luoro mage mantie, aoko. Akwanya mana kama ne achakego eni antiere kituo kata polling center miluongo ni Uhuru Gardens. Kama antiere nyaka sani onge chenro mora mora mosechako timore mar goyo ombulu. Oganda no biro kaendi chakre saa 10 gotieno ka ging'eni gidhi chako go ombulu nyaka sani. Onge gimora mora matimore, ballot boxes pok ochopo, afisas mag IEBC pok ochopo. Koro jopiny ni kaendi gin be gineno ka gima ok gimor gi wach ni koth be koro chako chwe, to maendi en garden. Manyiso ni onge ot manyalo ji nyalo buok, en mana tent moro achiel ariyo. To mathoth adwa mana awuoye gi moko kuom jok mantiere kaendi mano mondo kaendi mar biro go ombulu mondo to ginyiswa ni to gineno nade kata wach ni gikawo nade. Chaka gi nyingi. Iluonga ni Akodhe Peter. Ago ombulu mara Uhuru Garden polling center. Abiro kaya saa 10 kodong dakika 15. Namba 1 to nyaka sani gima wuoro ni jowetewa magocho e polling station mamoko osegochonwa nikech watudore kodgi, gin gisego ombulu. Wan onge ng'ato ang'ata mosego ombulu. Asebedo ka gocho kaendi chakre
2013, 2017, koro ma ne dhi bedo mar adek. Kendo nan gi ilo gi mor mondo mi amondi atiekra kod ombulu mondo adog e oda. Police onge, IBC officials onge, ng'ata ma otenore kod joka IBC onge. Koro ok wang'e ni to ang'o madhi mbele, ang'o matimore odhierowa kendo mako dhodwa. Koro luoro mari en mane? Luoro mari kech aneno ka sani koro dhi sa 2 to onge ng'ata mosebiro ka. Luoro mari en mane? Luoro mara en ni nyaka bed ni nitiere gimoro madhi mbele. Dhano nyaka bed ng'at maparo. Ka kuonde mamoko gik moko dhi mbele to ka onge, nyaka bed gi chich ni nyaka bed ni nitiere gimoro madhi mbele ma ok onego bed ni timore to sani koro timore. Kama na nyawaido ngati machielo, njoo tueleze tu labda ulifika hapa saa ngapi na hadi kufikia sasa unaona hali iko vipi katika kituo hiki? Anza tu kwa jina. Naitwa Gregory Nzioka. Mimi nilifika hapa tangu saa 1:30 na mpaka sasa bado hatujaona chochote kinaendelea. Hao watu wa wa IBC bado hatujaona hata mmoja. Na tujui ni nini inaendelea mpaka sasa. Hofu yako labda ni nini hadi kufikia sasa? Wakija tutapiga kura na tuelekee. Asante sana. Mami, njoo kidogo tu nielezee wewe ulifika hapa mwendo wa saa ngapi na hadi kufikia sasa hali iko vipi? Mimi nilikuja hapa kutoka saa 11. Kwa jina naitwa Rebeka Wanjiro. Nimekuja hapa kutoka saa 11. Na mpaka saa hii hata sijaona kunaendelea vipi. Sababu hata sioni watu wa IBC wakija kukuelezea iko hivi ama iko hivi. Tumekaa tu box ijakuja hata tujielewe tunaenda wapi. Sasa hata wengine wamechoka wanataka kwenda nyumbani. Sababu huwezi ukakaa saa hii hata sijakunywa mpaka chai na mpaka saa hii niko hapa. Sasa hiyo ni haki na nataka kuchagua mwenye nataka. Si haki nikienda atachaguliwa na nani? Namba itakuwa imepungua. Kwa hiyo ngati mugi kaendi chakata nyingi tigisa nini no kawe chalmadi. Kwa majina kamili naitwa Morris Odwor Anyango. Iwan Morris Odwor Ouma. Abiro kae sapar kamili biro kama namba 2. Anwanga atachiele mondo biro kae. Koro wasebet kama nyaka nene mabe wasedawre kae. To mondo mar ng'ato mondo kamigo e kura imondo mar mondo igo kura chon ikibed ni ichumi folena menga makoro dendi jony winjo kata ka koro dendi igine iwinjo koro fuonde ni ojony mano e gima miyo ng'ato we nindo ne mapema mondo kamigo e kura. To koro wawuoro ang'o motimore e IBC onego bed kata ni ginyisowa ni nitiere shida makama emotokea emomiyo to koro wabedo aware. To koro muda ni tete wan wakia ang'o madhi mbele. Koro gima awacho ni chieng' moro machielo kata ka uchaguzi moro itimo oyiere kendo jatelo moro manyalo chung' ni kura yo moro masasa nikech gigi oserochre kochakre nyoro moko winyo kura moko daraka nithi okel mopogre haya gine marwa government gine governor marwa ma Mombasa be sani ok wanyal gon kura sani wago kura 5. Koro ken gima ber mano girocho ratiro marwa kaka wan jo Mombasa. Kama na yenye tumalizie tuelezee pengine hisia sasa ulifika hapa saa ngapi? Mimi nimefika saa 11. Mi Joseph Mrisa Ndoro. Nina hasira sana kwa sababu baloni hazifiki na mimi nina hasira bana. Mimi nimerauka ili niwe wa kwanza kupiga kura. Saa hii hapa wenzangu wanapiga kura, mimi sijapiga kura. Yaani naumwa sana mimi. Sasa sijui baloni wataleta saa ngapi. Mimi ni yule mtu wangu ni siri yangu. Sisemi lakini nataka baloni wafikishe. Mvua yanyesha saa hii. Si tuende wapi? Hakuna nyumba hapa. Mimi na hasira maana mimi nataka nipige kura niende nyumbani. Maliza umisha kabisa. Anza kwa jina. Kwa majina yangu naitwa Rohid Hassan Ayub. Mimi ni aspirant ambaye napigania MCA Majengo Mvutari. Nielezee tu pengine zoezi hii haijawahi tokezea kitu kama hii. Yaani saa 2 mpaka saa 2 IBC haijafika. Hii si ni mambo na nominations, hii ni mambo na general elections. This is the first time ambaye tume witness kwamba kitu kama hii imetokezea. Watu wameacha mashughuli zao, wamerauka kuanzia saa 10 wako hapa, wamechoka, wameamua kuja kujitokezea na kupiga kura. Lakini zoezi hili imeshindwa na haijatokezea mpaka sasa. So tunashangaa. This is nomination, this is general election. Kwa hivyo ningependa Chebukati tafadhali waangalie hii maneno. Maana
watu hawaelewi, especially hawa watu ambao wamerauka na wako na machungu, wengine wameamua na wanataka kuja kuchagua kiongozi yao. Na nikimalizia ni kusema kwamba wanakanyakla Azimio mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV ma endi mana achiel kuom centers ma ombulu pok ochak goye nyaka sani. Toka ka endi bende nitie moro iluongo ni Cobblers Hall. Bende weche chal mana kamae, onge ballot boxes mosechopo, onge ballot papers mosechopo, apisas mag IEBC pok ochopo. Gima timore ka endi be koth koro chwe, wapondo mana e tent moro mantiere ka nikech ka onge udi. To magi gin mana moko kuom weche motemo luwe kati ma Mombasa kae. Motelo na ntiere kituo mar Makadara mano kada boy kacha to chenro no chakore by saa 12:30. Chenro mar go ombulu ne osechakore. Osewuotho bende kuonde mamoko achiel ariyo adek. Chenro mar yiero dhi mbulu, chenro mar go ombulu dhi nyime. To wabro medo mana luwo wach weche kaka wuok e kaunti ma Mombasa ka. Wabro manyo jotend IEBC wapenj gi to en ang'o matimore, ang'o mi kuond moko ombulu dhi nyime gigoyo to kuond mamoko nyaka sani onge chenro madhi nyime. Cleopas kamano ahinya Joja oko. Wach mantiere kanyo ma dewaer mar ng'eyo ka duogo ni nyaka sani seche ariyo osekalo are ne yaw chenro mag luto mbulu e konde mag piny Kenya. En ang'o matimore ka yudogi, ang'o yudo gigo madhi nyime, koth chwe to chieng' rieny, akia ni en adier, en ang'o matimore e kindego duto. Ka mano pod warito e kaunti ma Nairobi, we waduogi kendo koro wadhi nyaka chuny boma ma Nairobi kae. Wantiere kanyo kod Simfros Okinda kama intiere kanyo, jalar komten piny Kenya gi utiko mar Agano Party. Osea mana kanyo kama ne intiere, kano twak kodu maling'ling mage ma oyudo. Nyaka sani ka uneno chenro mag yiero. E kaunti ma Mombasa wawuok sani, yiero oleo mapok ochako. Chenro ma koma intiere hapa il kanyo dhi nade. Kuonde ma iselimore okinyi, chenro mag yiero ochopo kanye. Yiero kama na nya achiel kachiel antiere skul nero mar Upper Hill Secondary manitiere kar chung od bura ma Kibra. Mano bende wantiere e kar chung nero mar MCA mar Udli. Mana ka Cleophas isewacho nero ne wabedo kanyo mana dakika machuok kende mokalo. Jalar komten piny kod otiko mar Agano Party mano David Mwaure osechopo kaeri ma oluto ombulu mare. Nyakwara Mogi bende kane otwaka koda jofwambo owacho ni entiere koda geno mar bedo jaloch. Kata kamano owacho ni ponono ni ok oyudo tend kom mar piny Kenya mabendo laro kod otiko mar Agano to biro yie loch kadiponi ng'at machiele moyude, kendo wacho ni kadiponi en machiegni koda jalno to bende obiro duoko ne erokamano kuom bedo jaloch e yiero makamano. Nyakwara Mogi bende kada wache kaluwore koda kaka ji oseluto ombulu kae ni en achiel kuom kuonde luto ombulu mabende ne oyawo okinyi ahinya. Kane wachopo kae ne wayudo ka oganda osechako luto ombulu, mana kaka inyalo neno gin lai ma ok bor ahinya, manyiso ni chenro pod dhi nyime mana kaka ne ochan. Pok wayudo ng'ur moro amora kaluwore koda wechego eko mag luto ombulu. Kata kamano kane pok wachopo kae ni wachako koda kar chung od bura mar Starehe. Mano en achiel kuom kuonde od buche madongo ahinya, kendo en achiel kuom kar chung od bura e kuonde chung od bura 17 ma kaunti nero ma Nairobi. E Starehe kanyo nenore ni wechego eko mag yawo kuonde luto ombulu ne olewo matin. Mano kane wachako kod skul primary noero mar Moi Avenue kama ne wawuok e saa 12 kod dakika 10 kapok ne oyaw kar luto ombulu noero. Kata kamano laini osechopo kanyo marabora kata marariya ka bende kar chung od bura ma Starehe nitiere koda jochung adek malaro kom noero mar bedo kaka jaod bura ma kanyo ero. Mano kamoting'o Simon Mbugwa, kamoting'o mano Mary Washira kachiel koda Amos Maina. Nyakwara Mogi bende wabro paro ni kar chung od bura ma Starehe nitiere koda wards madirom 6 kamoting'o Nairobi South, oting'o Nairobi Central, oting'o Ngara, oting'o Pangani kendo oting'o Kariakoo. Ka kuondego duto nitiere jochung mopogore opogore ma bende laro kombego eko. Cleophas ka wawuok kaeri pod wantiere koda wuoth mar ariya, pod wabiro dok Starehe mar mondo mi wang'i kuonde moko kata tesende mopogore opogore. Bende kanyalo wacho wach mar arita kwa en ni thoth ji e kinde ni neno ni pogruok en ni thoth mag obila obiro korwako lewni mok gin uniforms mag obila, manyiso ni buok moro kata luoro mabedo e kinde ma bende koro apisas kata obila mopogore opogore chopo tin e kinde mar yiero nieri, kaluwore ni mana obila kata apisas matin kende ma bende obiro ka orwako lewni mopogore opogore. Mane gi kinde nieri Nyakwara Mogi abiro temo mar mondo mi aneni to ere ng'at ma bende nyalo miyo pache kaluwore koda yiero ma kawuono nieri. Habari yako? Hai. Nyakwara Mogi mana kaka ineno ero wantiere e lai ma bende kaka ne awacho opogore koda
mane wasekalo e kar chung' od bura noero mar Starehe. Gi e kinde ni eri wabiro luonu weche mopogore opogore ka bende wadhi e kar chung' kopogore koda Starehe wabiro chopo nyaka Makadara kachiel koda Madhare, kendo geno en ni wabiro kelo ni achiel kachiel gigo eko matimore. Cleophas, kadiponi in gi penjo e wi kaka chenro dhi nyime e kar chung' od bura ma Kibra ahinya e ward noero ma Woodley e skund sekondar mar Upper Hill. Simfros, ka waduogo iri, awayudo matut. Sani, en mana kono wachal mar wach, kaka weche dhi nyime Upper Hill Secondary School kanyo kama intiere. Ikete mana kanyo, waduogo iri kapod wuoth makamago maki. Nyakora moga juang, wantiere kae kod Simfros Okinda. En yiero 2022. Yiero mar higa ni mar 2022, mana ka gisebedo ka ineno, wasebedo ka waringo konde duto maga piny Kenya. Kendo koro wada mana neno ni nyaka sani gik mage ma oganda osebedo kanyo katimo. Kendo yiero osebedi ka itim e yo machalo nade. Simfros Okinda wasetieko kanyo, waringo bende warangi ni e county ma Kisii kata e county ma Nyamira yiero itimo e yo machalo nade. Mano ka wantiere kode achiel kachiel ka intiere gwenge makamago. Crispin Otieno oyaore, iwacho ni Kisii kanyo ka uchiewo tu uchiewo e yo machalo nade. Wasegoyo konde mopogore opogore. Mana mondo mi wakone wasea nyaka Mombasa, wasedhi nyaka Kisumo, Homa Bay, wasekalo nyaka gwenge ma Siaya. Sani waduogo bore Nairobi ka. Ka in Nyamira, yore osedhi yo machalo nade. Ikono kanyo ni Matiang'i osechopo kanyo bene ma oluto ombulu. Motelo ne mano, chenro mag yiero nyaka sani dhi nade. Kaka inene, Chris. Awinjo yo makare antiere e school mar nyiri mar Manga e gwenge ma Borabu e county ma Nyamira kama yiero dhi mbele ka ji nowuok oko kar rom gi chakre saa 10 kogwen mar chopo e school ni kama en achiel kuom kuonde mag goyo kura. Mana kaka inyalo neno toke ka ji nitiere mosechopo kendo magi jok mochopo goyo kura okinyi makawuono. Nataka tu kuzungumza na mmoja ambaye alikuwa amefika hapa mwendo wa saa 12 asubuhi kwa minajili ya kupiga kura. Hebu tuambie ulifika hapa mwendo wa saa ngapi na hali ikoje hapa? Mimi nimefika hapa mwendo wa saa 11:30 asubuhi na upigaji wa kura unaendelea vizuri, wananchi wanaendelea kuja na tunatarajia kufika jioni tutakuwa tumepiga kura zote. Hebu tuambie ukilinganisha uchaguzi wa mwaka huu na uchaguzi ama chaguzi ambazo tumepita, labda kuna mabadiliko ama hali ikoje hapa? Mwaka huu tunatarajia tutakuwa na mabadiliko kwa sababu wale tumekuwa tukichagua hapo nyuma, hasa mwaka huu wamekuwa wanajichali wao wenyewe. Kwa hivyo maisha yamepanda, kila kitu kimepanda na walikuwa wanajichali wao wenyewe. Tunafikiria wale tutakaochagua watatuchali ili maisha yaendelee sawa sawa. Asante sana. Tuweze kuzungumza na bwana mwingine hapa. Hebu tuambie labda umeridhishwa na jinsi ambavyo IEBC imeandaa shughuli hii nzima? IEBC iko sawa. Naona kazi inaendelea sawa sawa. Labda kama mkazi wa Nyamira, matarajio yako ni yapi? Matarajio yetu tunatarajia hao watu wenye tunachagua watuongoze vizuri na watusaidie. Asante. Tunaye mwanadada hapa ambaye pia yuko kwenye foleni. Hapo tuambie unaitwa nani? Je, hii ndio mara yako ya kwanza kushiriki katika uchaguzi mkuu? Mimi naitwa Anne Kerubo, ndio mara yangu ya kwanza. Na chenye naomba tu ni amani. Asante sana. Mana ka winjo no mane chal mar wache achiel kuom kuonde mar goyo kura gwenge gi Maborabu. Matelo ne mano ne waloso kod jatend migao mochung' ne weche mag yiero mana Dr. Fred Matiang'i ma bende nochopo skunde ni mar goyo kura ka wacho ni chenro duto te mag arita kwe oket e yo makare kendo gin kaka jotend migao mochung' ne weche arita e county ni kata e Thurka gidhi neno ni chenro duto te odhi nyime kaka ne opangi. Kata kamano wuoyo kendo e yo simu kod commissioner ama county ni Nyamira mano Lesman Michael mawacho ni nitiere jopiny moko magoyo simu ka wacho ni gidwa ni mondo gigo kura to gin kod card moro mar huduma namba. Kata kamano owacho ni jogo man gi card mar huduma namba ok bi yienegi mar goyo kura ni mar gino kende midwaro en mana ID mar ng'ato
kata passport ma itiyo godo. Miyo en wach kawawuok ka pod wabiro medo luorore kaunti ma Nyamira kod kaunti ma Kisii kuonde ma jotelo mopogore opogore bende biro wuok mondo mi gigo kura. Miyo en wach ma pod wadhi nyime kod luwo matut kaluwore kod yiero mar higani. Bang'e kanyo ang' watudre kodu mondo wanyiswa ni kuonde mamoko mopogore gi Borabu weche chalo nade kaluwore kod yiero manochaki kar sa 12 kogwen. Crispin Otieno, kapok awe kendo idhi mana mapiyo ntiere weche mag arita kwe kaunti ma Nairobi mane kar chung' od bura ma Kibra wawinjo kanyo ka Simfros Okenda leronwa ni ntiere arita kwe moro monya wach ni okoromo e kaunti ma Nyamira kata ka ngiringo bende dhi e kaunti ma Kisii. Mago miseneno maling'. Kopogore gi wach ma jatend arita kwe, jatend migawo mar arita pachoka Fred Matiang'i oleronu, bende ntiere wach machielo mantiere e kaunti ma Kisii kata Nyamira kotenore kod arita kwe, bende gintiere moromo kaka dwarore. Yore mag arita kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Nyamira oket e yo makare. Kata kamano e kaunti ma Narok kama iluongo ni Kilgoris Transmara odiochieng' ma nyoro wach mane jatend migawo ma ochung' ne arita kwe Dr. Fred Matiang'i bende nolose. Ne nitiere obila ariyo mane omaki ka ne oyudgi kod gigo mawachore ni gin gige goyo kura. Omiyo nyoro no omakgi kod jopiny kaachiel kod obila mag okwach kich manya koro nyaka sani kaluwore kod weche mane jatend migawo Fred Matiang'i olerona gisechako nonro matut kaluwore kod meko mag polise ariyo kendo bang'e kano ang' nwawinj ni weche gi chalo nade nyaka sani ni mar Kilgoris odiochieng' mag otieno ne weche ok beyo ahinya ka ne jopiny timo maandamano ka gikwedo wach mar polisi ariyo omaki kod gigo mawachore ni gin gigo mag tiyo godo kod goyo kura. To mana kaka inyalo neno bathe ka ni pod waneno ka obila pod medo mana donjo kuma wantiere ni ka county commissioner kaachiel kod obila mamoko tendo obila moko e kaunti ma Nyamira biro neno kochopo ka kuom lalore gi jopiny kaluwore kod weche mane osebedo koyude kod motenore kod weche mag huduma namba. Ang' walos kode bang'e kanyo mondo walernwa ni owacho ang'o kaluwore kod chenro moketi gigo ma jopiny onego bed ni timo e kinde ni makoro yiero medo mana dhi mbele. Toke kanyo ang' ne chak wachope kan kuonde ma eriwe ombulu machalo kaka Kisii Polytechnic kanyo ma ji ang' ne toka osego kura ji ang' ne bedi odiochieng' mag godhiambo ka girito duoko mag kombe mopogore opogore ma jopiny yiero odiochieng' ma kawuono. Crispin Otieno kang' yudo thuolo mar twak kod commissioner mawuok e kaunti ma Nyamira duognwa mane Ramogi TV ka kiseduogo ka to wawinjo pache kotenore kod weche ma kamano. Nyakura Ramogi Jwang' mano Crispin Otieno mantiere kaunti ma Nyamira omiyo waler mathoth. Wawuok kanyo warango kwan bende mantiere karka gik mage monyalo bedo kanyo ka wanono kendo ka warango gi okinyi ma kawuono kuonde loto ombulu mondo mi waparni hoho mar okak ma bende wan gi jafwambo marwa Crispin Owino mantiere kacha mondo mi okolnwa chal mar wach ni gik mage matimore e kaunti no ma Uasin Gishu. Kwarango hoho mar okak gima nyaka wang'e ni telo machon kata loch nanga machon Eldoret mano e gweng' mantiere Uasin Gishu kanyo ema ne en headquarters kata luk tich no mara mano province ma iluongo kanyo ni Rift Valley. Nyaka sani kuonde chung' od bura mathoth ne ochuogi kendo ka sani giromo kanyo 290 e piny Kenya duto. Sani hoho mar okak nigi kwan mamalo mag kuonde mag luto ombulu ka wachomo yiero makoro sani dhi nyime. Gin kanyo ji maromo nade 12,359 mago kwan mantiere kanyo. Iluwe kanyo gi ugwe Eastern mano moting'o gweng' ma Machakos, Makueni, Kitui girom nade 7,894. Gwenge ma Nyanza, Kisii, Nyamira, Homabay, Migori, Kisumu nyaka Siaya. Okinyi ma kawuono wang'e ni gin ji adi kanyo mawuok e counties giduto mantiere mano Nyanza. Warango kanyo ni kwan kuonde luto ombulu girom nade 6,382. Masawa mar piny Kenya oting'o kanyo Embu, Nyamira ineno kanyo Kiambu, Meru wan kanyo Tharaka Nithi ineno giduto gintiere gi kwan marom nade mag jogo maluto ombulu. Nyakwa Ramogi Jwang' nyaka sani waranga ne imbo mar piny Kenya oting'o counties mage Busia wan go kanyo wantiere kod county ma opogore opogore Kakamega ni kacha Bungoma kirango gi kanyo Trans Nzoia bende nitiere kanyo ineno gini ng'wech machalo kamano dhi bedo machalo nade kanyo ka irango kuonde luto ombulu 4,542. Wadhi nyime bende wadarango ni kuonde mage
manitiere mawadarango kanyo ni kuonde luto ombulu mamoko gin mage. Nam Chumbi, Coast, 3,875. Nairobi, mano e chuny boma ka. Iwacho kanyo nitie jo kwano ombulu maromo nade? 3,643. Mano North Eastern, orom nade? 1,000. Ineno kanyo 720. Jogo manie jela girom nade? Kuonde luto ombulu maromo 106 dhi bedo kanyo mag luto ombulu. Komachielo bende Nyakwara Mogejwang' wan kanyo kod pinje maoko. E pinje maoko gi Nyakwara Mogejwang' giting'o kuonde luto ombulu maromo 27. Mana kaka ne waseko ni kanyo nyime motelo kanyo kwan ombulu en mana 700 go kende di chiunu. To kata kamano ok ibi yudo thuolo moro amora ka omedi ka dipo ni ketho achiel kuomgi. Ok dhi miyi thuolo mar dhi nyime kod luto ombulu nikech gima dhi timore kanyo ok idhi yudo thuolo makare ka iluto ombulu gi otas ma okethore. Otas moyiech mano ma pi odhiye. Pi nyalo dhiye otese gi yo machalo nade. Nyakwara Mogejwang', kinde ma iluto ombulu kata ka indike iwacho ni gik mage manyalo miyo ogole. Nitiere alama ma iketo kacha. E kinde ma igoyo tik kacha titiyo gi ink machalo kama. Tineno kinde ma ibane odhi kacha kendo okethore. Mano nyalo bedo kanyo ni ink no omuonore kamachielo kata nyalo bedo ni pi ondong' e otas ma kamano. Otese gini gik moko ni security features. Magi nyalo bedo ting'o seals mopogore opogore. Kachiel koda gik mamoko bende mantiere ka gi kacha. Kopogore gi mano ni gik mage manyalo bedo kanyo ka warango. Nyakwara Mogejwang', gigi tenika kwan magotese mantiere 25,2. Oganda dhi bedo ka luto ombulu ka warango kanyo. Gigo mantiere bende wadarango ni konde mag piny Kenya ne wasingoni ni kwaido Crispin Otieno wabedo thuolo mar dokire mondo okonwa ni nyaka sani gik mage matimore. Kwan tiere koni kamachielo koni wantiere kod Crispin Otieno kendo yiero mondo adoge kaunti ma Nyamira. En ang'o matimore? Kochopo sani Crispin Otieno inyalo mana konwa ni gik mage madhi nyime kaunti ma Nyamira. Iseyudo commissioner owachang'o okonwa ne rita kwe chalo nade to jowete gi monge rita kwe kaunti mamoko ote nyalo bedo mane. Crispin. Kamana ahinya pod antiere e kaunti ma Nyamira kama kaka nalero adwa loso kod county commissioner ma Nyamira mano Michael Lesmam olero ne weche mag arita chal nade ka koro nyaka sane. Karibu bwana commissioner katika runinga ya Ramogi, hebu tuambie hali ya usalama ikoje katika kaunti hii ya Nyamira na labda kuna changamoto ambazo mpaka sasa mmeweza kukumbana nayo? Kuna changamoto yoyote ambayo tumeweza kukumbana nayo, lakini hali ya usalama naweza sema tuko sawa. Lakini watu wengi wananipigia simu mpaka simu karibu na jam. Wengine wanataka kutumia huduma card kupiga kura. So ningependa kuambia wenzetu wote ambao wako na huduma card wasitumie huduma card kwenda kwa kituo ya kupiga kura, kwa sababu haitumiki kwa sasa hivi, kwa sababu bado tuko kwa wakati ya kuweka kwa process ya kutumika. So you can use 2 documents. Document ya kwanza ID card, document ya pili passport. Na passport ina lazima ikue haija expire. Mambo ya kutumia huduma card, I have talked with my colleagues in Nairobi, it has been ruled out and the IBC itself has ruled out. So please, so that we have a further turnout that we can say it is satisfactory. Usitumie huduma card number ama huduma card itself. Haitatumika kwa election. Katika baada ya uchaguzi huu wa leo, labda eneo lipi ambapo litatumika kama sehemu ya kujumlisha kura katika kaunti hii ya Nyamira? Katika kaunti ya Nyamira, tallying center yetu iko mahali inaitwa Kibirigo. So even after here, sababu I also voted here. This is my polling station. As you can see, I've just voted. Kibirigo tallying center will start operating exactly after the polling stations have closed. So hata mimi nikitoka hapa naenda kuprepare so that I can be in the polling and the tallying center, the county tallying center in Kibirigo.
Yeah. Asante sana. Thank you. Asante. Kaki winjo no mano County Commissioner Manyamira Michael Lesmam koleronwa weche ma pod omedo ma jopiny medo nyise kanyo ka olero oketo ler ni jogo mabiro bedo ka goyo kura gin jogo ma nyaka bed gi IDs mopogore gi ID inyalo tiyo gi passport ma pok expire. Mano e kaka County Commissioner leronwa kanyo. Kot wuok sani ola chimo nyaka county ma Kisii kama ang ne warad kod jotelo mopogore opogore malaro kombe mopogore opogore ma bende dhi bedo ka goyo kura kuonde mag goyo kura mopogore county no ma Kisii. Kendo ang watudre kod kanyo kwalero mathoth kaluwore kod weche mag yiero gwegegi mag Gusii. Crispin Otieno erokamano ahinya kuom thuolo bende mayudo matwa kod Commissioner County Manyamira wagoni erokamano ahinya Ramogi jwang' weche thoth kendo mana kaka wawacho kanyo ni ati ma en mana kinde ma wantiere kendo ka warango gi kendo wanono gi yo makare gik mage monego bed ni watimo kae ne alose wi otese $65,000 mano nukta 2 idhi tigo e yiero ma watimo odiochieng' ma kawuono. Oganda mamoko mok dhi thuolo mar luto ombulu bende ntiere kanyo gimoyo githoth kama gitingo mano mar jatend piny Kenya mar jal malaro kom od bura no ma county bende ni kanyo mar senator mar governor kachiel koda moko bende mathoth nyaka sani county ma Kisii, county ma Migori, county mathoth bende nitiere kod jochung' mohewo apar manyaka sanya kod Ramogi jwang' gionge kod thuolo mar wuok oko kendo gintiere gi thuolo gi mar wach sera no serumo kendo sani ombulu igoyo ombulu ma igoyo odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi jwang' en mano mar yiero jotelo makare moko nyalo bedo ni nitiere kod kwan mamalo mag jochung' emomiyo samoro iyudo ka kwan mag otese gi nitiere malo kamachielo gin gik mage manitiere karkae wadarango kanyo ka odiochieng' ma kawuono mondo miwapani bende ka wadhi nyime kod weche makamagi ka iwuok idhi luto ombulu jogo ma oseluto ombulu osechopo e studio ka mondo miwabed kod twak moro mamit kotenore kod weche gi mag yiero ni oganda jo Kenya ywak kod mudo lak dhi wuok karkanye sani to waneno mana kaka yechego mag yiero dhi nyime kwan ji e register mano ma kar luto ombulu wacho ni kar luto ombulu kaka luto ombulu ok yud ji mohewo 700 mano nyiso ni ka gin ji 700 e listi ma kamano gin mana ji 700 ok bi medu mondo ubed kata ji 800 od luto ombulu ka od luto ombulu gin mana 700 ok ohewo 700 inyayudo moko mantiere piny mano yieni ka nitiere gigo makamago manyalo bedo ni nitiere kuonde moko ma wadarango bende gin mage nitiere kwan mopogore opogore ba pod bende wadakoni kwan jotayiero gi nyaka Ramogi jwang' mago ting'o jogo ma ineno ka yiero itimo ka gi kacha jogo ma konyi e line kacha jogo ma ndiko nyingi jogo ma miyo tas wan gi jogo matayo kuonde chung yiero kacha wan gi presiding officer wan kanyo gi mochung' ne county kachiel koda kuonde chung od bura mopogore opogore gitime e yo machalo nade ne wasingore ni wadhi kuonde duto mano ka wantiere kanyo koda Jael Lieta wantiere kodi achiel kachiel ka intiere Westlands kanyo buore Nairobi ka kono ni nyaka sani Westland School kama intiere sani chenro mag yiero dhi nyime yo machalo nade Jael Erokamano ahinya Cleophas wasudo matin ka bende wantiere Westlands Primary School ma bende pod nitiere mana e ward mano ma Parklands High Ridge ma bende motelo matin entiere chochni matin ka osekalo sa achiel dhi gi dakika 20 kamendie to rangach mar donjo e Westlands Primary School ka ne pok oyaw ne jopiny mondo odonj luto ombuchgi ma bende nokelo koko moro matin kata kamano to kano yawe mano sa achiel gi dakika 20 to ne giyudo thuolo kendo gidonjo ka gisani to chenro mar luto ombulu dhi nyime e yono ero makare ntiere jogo ma bende oseluto ombuchgi kendo gimor kod chenro ma bende giwacho ni odhi mapiyo kendo onge chochni ma bende gineno mano mopogore gi kuma ne wawuoke mano Hospital Hill Primary School kuma bende gige luto ombulu nodeko chopo ma sa achiel gi nus ka dhi gi bathe koka otesego eko ne chopo kanyo kendo koka jo IBC ne chako timo tijegi kata pango gigo mondo chenro mar luto ombulu dhi nyime kata kamano e Westlands Primary kendie to chenro osedhi makare antiere koda achiel kuom jogo ma bende oseluto ombuchgi ma bende osetieko kendo koro wadwani mondo wawuo kode mondo nyiswa kaka chenro odhi. Habari asubuhi. Habari yangu ni mzuri. Iseluto ombuchi nyalo nyiswa ni to nyingi en ng'awa ngi kamera kocha. Eyo kamano. An nyinga John Samuel Buya gi asego ombulu kichachiwo ku gwen ahinya mondo ago ombulu na setieko as you can see my finger agoye maber kendo adwok ni asaero kamano kuom chopo kor kwa seche machalo kama
agoy mamul ken mamit again ni jo Kenya biro wuok oko te seche machalo kama endi mondo gigo ombuchgi kar rombgi mayo ombulu madayudo ni muole maber mingo higni te adok Nyasaye erokamano. In achiel kuom jogo ma bende nopango laigo kiny kurito mondo oyawnu rangach to nodeko, ang'o matimore kiparo? Exactly that. Ongi ma paro marach nikech ing'eyo kaka piny ochuogore. Ochuogore opogore. Kaka owuok machal gi mano, to an awuon to kaka abiro ka, as you can see, I'm a lame guy. Abiro assisted kod achiel kuom jogo ma director wa, kendo amor kodgi. An ok abedo e line, abiro to aketa e line adhi through. Erokamano. Otimni kamano nang'o? Nikech an arang'ol ne tienda ni awuotho gi luth. Emomiyo otimna kamano. Ok nabedo favored. Giwacho ni nyaka konya. Erokamano maduong'. Wantiere gi ng'at machielo bende, karibu sana, inyal nyiswa nyingi? Ricky Obuya. This is my dad. Yani luonga ni Ricky Obuya ma jaduong'na. He came all the way from Migori County to vote here in Westlands. So far, the starting was not very good because there was a lot of delay, hoping that IBC will recover the lost time. Another thing is that we saw stream 1, there was the missing ballot box for Member of Parliament, which to my surprise, I just saw it being thrown from behind to the compound and cracked. That's actually what delayed the process. But as of now, everything is flowing well. So, Wanigigeno, all is well. We'll carry the day. Erokamano ahinya. Mago jomoko ma bende oseluto ombulu, hago erokamano maduong'. Ma bende kaka owacho kanyo, okanyo ni ibdeo jomoko kata jogo eko ma bende nitiere koda special needs kata dwaro makende bende ikonyo mondo ochopo luto ombuchgi, mano mapiyo piyo mok gipango lai, kaka jomoko kaka jaduong' ma bende wawuoyo godo ma bende nitiere kod ng'ol oseluto ombuche, mano kotere mana mbele mar lai kendo luto ombuche. Ka wang'iyo rangach kochacha bende jogo madonjo mondo gilut ombuchgi kuong dhi e register kata listi ma bende omuon e dhoget kanyo, ka ging'iyo ka nyingegi nitiere kanyakla kod room kata stream ma bende gidhi donje mondo gitim kamano. Chenro gisani to dhi nyime e yono ero makare e Westlands Primary School kae. Bang'e matin wabodhi mano Kanyero Kenya Technical Trainers College, mano KTTC mantiere Gigiri, kuma bende jalno ma bende laro koma governor e county ma Nairobi Polycarp Igathe dhi bedo ka luto ombuche mano kochop gimoro sa 2:45 kendo koro ka owuok kae mano e kuma wadhiye mondo wane kaka chenro no dhi nyime. Cleophas. Erokamano ahinya ka gitiyo ko Westlands kanyo isekonowa gigo madhi nyime. Ok itieke nikech kata Westlands kanyo pod weche thoth madhi nyime. Nyakwara Ramogi Jwang' wadarango kanyo ni weche magi madhi nyime kuonde mopogore opogore. Ne wasingoni ni ka wasewuok kanyo gwenge ma Westlands, winjo kanyo ne ochomo kacha Gigiri kama Polycarp Igathe mano jalar kom governor e county ma Nairobi gi otiko no mar Azimio dhi bedo kanyo ka luto ombulu okinyi ma kawuono kar saa 2:45 wadhi bedo kanyo mondo mi wakelni weche ma kamao kaka wamedo mana yudogi okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi Jwang' we warangi bende ni nyaka sani county kata kwan chalo nade. Warango kwan jotayiero waseneno kanyo bende ka gikonyo oganda mopogore opogore. Nyaka sani bende wasenenogi ni yiero gitayo e yo mane. Wadhi nyime kanyo waranga ni gik mage ma pod wamiyo pek sani kwan jochung' e kombe. No wacho ni ka uyombi wang'ni ten yombo moro ma ida yombi to giming'e ni okin kendi. Ka uyombi to uthoth. Iwacho kanyo ni kwan jogi ma chung'e kombe opogore opogore. Kom ten piny Kenya kanyo wan gi ji maromo 4. Ka warango kom machielo mar gavana 266. Kom machielo bende Nyakwara Ramogi Jwang' mwadarango en komno mar Woman Rep. Kata ma seneta kanyo 341. Kom Woman Rep 360. Mago e counties go duto 47. Mano mar od bura kanyo 2131. MCA 1998. Kwan jochung' duto e piny Kenya romo 10,600. Wadarango kama chielo bendo ni kwan mage manitiere. Wadarango kwan jogi kama nyabedo kanyo ka waneno gi achiel kod achiel. Wayudo ni jochungo gin jok mage malaro kombegi. Kombegi rom nade? Okinyi ma kawuono Nyakwara Ramogi Jwang' komno mar ten piny Kenya oywayo mana ji 4. Ng'at achiel kende madhi bedo jatelo. Mana kaka ineno ka
kom ten piny Kenya mano ng'at achiel, kom gavana ji maromo 47, kom seneta 47, woman rep 47, jood bura 290 ma kuonde chung' od bura mag wards 1450, kwan kombe go duto 1882. Nyakwara Ramogi Jwang, wechegi chal nade? Ma en yiero higa mar 2022, mane yiero majire kama jo Kenya osebedo ka rito gi liyo, kendo ka girite kacha awacho ni wawuok ka wadhi e kombe mopogore opogore. Oganda maromo 14,218 dhi bedo kacha ka en ywak gi muodo lak, mano kaluwore ni giserem bang' yiero madhi timore odiochieng' ma kawuono. Gik manitie itimogi e yo mane? Okinyi ma kawuono wantiere ka mondo mi wabed wang'i kendo ka wago tarubine kaunti mopogore opogore. Wadwa mana ng'eyo ni nyaka sani pek mar wach nyaka sani sama ochopo kawinjo e kaunti ma Nairobi ka leo oseneno mane kar chung' od burano ma Westlands, kama bende oganda ochako goyo ombulu mokalo mano ka gintiere kacha Westlands. Gima ne otimore kaka Jalieta bende oleronwa ni kama nitiere kacha Hospital Hill nitiere leo mane oneno e yo mar timo ombulu kata yo mar goyo ombulu. Okinyi ma kawuono ombulu mane ochak go saa 12, jok moko chake saa 1:30. Kaunti ma Mombasa wawinjo ng'ur machalo kamano bende e kaunti ma Mombasa. Joja oko omiyo waler ma opogore opogore. Nowacho ni wantiere kodi, waringo kendo wadhir jafwambo wadwa mantiere kaunti ang' okorwa ni entiere e gwenge mage. Gwenge ma entiere sani ka Seth Olale nyalo yudo wa achiel kachiel. Seth Olale adami mana thuolo dhok moro mora miyo ka yotni kwanya sani kaka idhi kode konwa ni yiero dhi nade ka sani iyudo wa achiel kachiel e Ramogi TV. Miwane chal mar wach yiero chopo kanye? Erokamano wan Kirinyaga County to sanito koth chwe Kirinyaga kae, lakini wach ma goyo ombulu the as planned. It's going on as planned, and we are right now at Kaideri polling station in Kirinyaga constituency. Remember that this is just one of the 699 polling stations in Kirinyaga County, and just moments ago we had one of the gubernatorial candidates, Purity Ngirishi, cast her vote at this particular polling station. That exercise actually took off at exactly 8 a.m. What we know is that earlier on we also had the Azimio la Umoja One Kenya deputy presidential candidate Martha Karua casting her vote few minutes past 6 a.m. at the Mugumo Primary School in Gishugu constituency, where she served as a member of parliament earlier on. And so what we know is that this particular exercise is also going on in all the 4 constituencies comprising Kirinyaga County. I'm talking about Dia, Mwea, Gishugu, of course, like I mentioned, and right now where we are in Kirinyaga Central constituency, like I mentioned, a total of 699 polling stations. The exercise so far is going on very smoothly. There haven't been incidences, especially before and now during this particular polling. There was just some bit of confusion earlier on when the Azimio la Umoja One Kenya deputy presidential candidate details were not actually captured by the first Kim's kit in a particular classroom at the Mugumo Primary School, now forcing the presiding officer of that particular unit just to, relocate Martha Karua to another classroom adjacent from the first one, and where successfully actually the Kim's kit was able to function, and she went on to cast her ballot. Martha Karua calling upon each and every Kenyan who is a registered voter just to, enforce their democratic moment in order to just vote the right leaders for this country. And also she appealed for calm and unity. Secretary for Interior, Dhaka Primary School in Dia constituency,
Later on, the PS for Interior calling upon Kenyans to be calm, saying that so far the process is going well throughout the country. The various incidences that have happened, referring to the protests and the shootings in Elders constituency in Wajir County, terming it just an isolated incident, and that it was just party issue. It was just a party issue. The various candidates under a constituent and a coalition, there was disagreement, and that has since been resolved. So the PS also urging Kenyans and voters in general, after the exercise concludes officially in the evening, just to go home in order to enable IEBC and the political parties' agents to commence tallying, and of course now relay these particular results to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya in Nairobi. What we know is that later on we will have the incumbent governor of Kirinyaga County, Anne Waiguru, cast a ballot later on in Gishugu constituency at around 11 a.m. Apart from all the 8 candidates for the gubernatorial positions, we also have 7 senators who are also battling to lead this particular county, represent this particular county at the Senate. And also we have 8 contestants who are vying for the woman representative positions. And of course, many other candidates as far as the Member of Parliament, the National Assembly representation, and the county assembly wards representations are concerned. We have also those candidates who are just now going to cast their ballot, as well as their supporters. So it's now happening here at the Kirinyaga Central constituency. Like I said, it's just one of the 4 constituencies comprising Kirinyaga County, but the main highlight of the day was at 6 a.m. when the Azimio Umoja One Kenya deputy presidential candidate Martha Karua made her way to the Mugumo Primary School in Gishugu constituency, casting a vote, and thereby addressing support, just giving a presser to the media, urging Kenyans to be calm, collected. This process is just a day's event, and that Kenyans are going to go back to their normal lives, and thereby urging each and everyone just to be part of this particular historic moment for the country. We're talking about over 22 million registered voters having an opportunity to take part in today's voting. Back to you in studio. Thank you so much, Seth Olale there from Kirinyaga County. We'll be definitely crossing back to you in the course of this bulletin. Ramogi Tv, Enmano, Seth Olale reporting live from Kirinyaga County. Ramogi Tv, motelo ne mano Jalup Raila Odinga ng'wech mar laro kom mar tend piny Kenya, Martha Karua, ne otwa kod jofwambo bang' luto ombulu mare okinyi ma kawuono kaachiel koda William Ruto e gwenge ma Uasin Gishu. Wawinje kaka ne weche chalo okinyi ma kawuono motelo ne jokenya mamoko luto ombulu. In the first booth I entered, I was redirected to another class, another station, where my name was now found. I have voted. You can see the ink. Kindly get out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard. As a voter, how do you feel? I feel good and confident. There is real possibility that by this evening, Kenyans will have decided which way, and I have a good feeling about today. I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president the first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen, wherever we are, to choose our leaders in a peaceful manner,
and to respect everybody's choice of whoever they want to vote. We want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is the essence of democracy. So I want to ask IEBC, you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate. Nyakura mogejwang mano kaka ne wecho timore motelo ne mano. Sani kwarango kae mano county ma Kiambu, ineno kanyo Gatundu South. Mano kama ne Mamangina, mano min jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta lute ombulu ka en Gatundu South. Wawinja ne weche dhi nyime kanyo, ineno kanyo ka ikonye kanyo goyo ombulu, itime yo machalo nade kachiel kod apisas mopogore mag luto ombulu mago mag IBC ma ochopo kanyo. Mineno kanyo picha achiel kachiel mano od jatend piny Kenya mokuongo pacho kae mano Jomo Kenyatta, mano min ode mano Kenyatta mabende ni kanyo waneno kako luto ombulu kanyo kinyi makono wangeni kanyo bende e kama odhi bedo kanyo ka luto ombulu mare odiochieng' makawuono. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende dhi molo mana kama iluto ombulu e sikul mano ma iluongo kanyo ni odiochieng' makawuono. Jatend piny Kenya dhi chopo kanyo Mutomo Primary School kama odhi bedo kanyo ka oluto ombulu. Mano ka nitiere gwenge ma Kiambu. Okinyi makawuono wawinjo bende ineno kanyo Governor ma Kisumo mano Professor Ngire Peter Nyang' Nyong'o mabende oikore kanyo mar loso kod jofuambo mopogore opogore. Waduogo ire bende mondo mi wawinji kako twa kanyo kotenore kaka no dhi bedo ka oluto ombulu e gwenge Marata mano mantiere e gwenge Maseme. Wawinja ne kaka oloso mano Nyong'o kantiere Semerata. Zimesitishwa, imeahirishwa kutokana na masuala. IBC wamesema kwamba watasitisha kwa sasa. Wewe kama mmoja wa vigogo wa ODM unazungumziaje? Kauli yako ni ipi kutokana na hilo? Nitangoja mpaka tuwe na mkutano wa viongozi wa ODM na Azimio la Umoja ili tujue vile tutafanya, kwa sababu hiyo ni pigo kubwa kabisa. Kwa sababu Mombasa ni stronghold yetu na Kakamega pia. Mimi kama gavana wa Kisumu najua gavana wa Kakamega na Mombasa walisikisirika sana jana. Kwa hivyo tunategemea nini? Manake firimbi ziko kila mahali hapa tukizunguka. Jana watu hawakulala kabisa. Hiyo inamaanisha watu wameanza kuwaza ama kuota ushindi. Wale ya kwamba sisi wakati wa chaguzi hakuna haja ya kulala, kwa sababu tunajitayarisha kwenda piga kura. Kwa hivyo kila mtu alipiga firimbi ili wamuke waende kituo cha kupiga kura. Balozi Marekani ilitoa pia ilisitisha kwamba watu wasisafiri kuja huko Kisumu wakati huu. Tumemuuliza yule balozi ameingia Margaret akasema haihusiani na matokeo. Unajua hiyo kwamba Amerika wapige kura hapa Kisumu, kwa sababu kama wanakataa kuja Kisumu hakuna shida, sisi tunaendelea kuchagua watu wetu. Ujumbe wako kwa wakazi wa Kisumu kuhusiana na amani? Amani kila siku. Amani, sisi tuamini amani, na kama unaona hapa jamii wanapiga kura amani, najua kwamba hata Kisumu kote kila mtu atafanya hivyo. Ndio. Ubashiri wako wa uchaguzi mkuu upande wa rais? Raila tosha. Raila the 5th kesho. Sherehe kubwa kabisa Kenya kote. Asante bwana. Okay. Prof, ina washina Indolu. Okay, erukamano jokanyana. Wago erukamano nyakuom ranyisi musenyo to piny mangima. Walwaro ni jomago kura kae obeda tamalo prochiko gachiko. Nikech kaina tamalo prochiko gachiko, kwa wacho ni Raila lo ng'ato kunyal wacho gimoro amora ni gimano ok timre. Kaka uneno kaka jorato biro kaka wuono gokinyi, negi chako mondo pango laini so chiko mar okinyi ka girito mondo jo IBC oyaw dhot gichago kura. Kaka ineno gibet mos kendo gimbolore, gima ng'ato ka ng'ato dwaro no donje e ot kata ngodonjo saa 10 to go kura ni Azimio la Umoja One Kenya Coalition mondo walos sirikal mabiro. Raila ncho sewacho maber ahinya
sirikal madwa loso en mar riwruok, en mar dongruok, en mar kwe, en mar neno ni kamora mora Kenya ka dhano neno maber nikech wan gi sirikal mar Azimio la Umoja kochakre bang' yiero. Emomiyo ago erokamano ahinya jo Kenya te nikech ji oseduto loso gi duond achiel ni gidwaro Azimio la Umoja ota Kenya odhi nyime. Emomiyo wabiro ka kar kombo mondo watim mano. Erokamano. Gavana nyalo wacho ni imigoyo kura, chenro mar goyo kura chalo nade ka itiyo kod system mag KIMS kits? KIMS, ing'eni KIMS en gima teknolojia manyien. An batime kanyo iketo lith lwedo, iket ma omiyo ok odhi mayot ahinya kaka machon cha ma kidonjo tikawo ID ting'iyo ting'ado nyingi tigo kura macha ne dhi piyo ahinya moingo ma, lakini maber ne ni sasa kisego kura ni to sedonjo system ng'ano ok nyal loke mane security mo wan go kuom KIMS kit adwa ni jo beda patient beda mos mondo wadhi gi gini nyaka watieki. Aparo ni kaka nene ka en odi mos moingo kaka nwatime chon, lakini tuvumilie tu. Ka nyalo wacho weche jogo ma pontiere udi ma ok dwar wuok kata wacho ni line pod bor, nyalo koyo gi nang'o kae to jogo bende kod del mojony jodongo de wan gi jowa marito go kura kamora mora ma wantie kamora ma migo kura wan gi jowa mang'iyo wechego. Ng'amo jony inyalo konyo bika de nyalo ting'o gi pikipiki bika sani ogona mna simo kwa muroni jomoko ne dwa ting'o jomoko yong ma oro nigi mondo gikaw ji odhi ogo kura. Omiyo wan gi tudruok motegno ahinya Kisumu County kuom konyo jogo monego ge kura mok nyal nikech gituo kata gi jony kata gi joma koro gin iluongo ni senior citizen mok nyal wuotho maber. Ko wacho weche mag ng'ado ko yiero mar kom gavana ma Mombasa kod ing'eni mano gima rach ahinya nikech ing'eni Mombasa gi Kakamega e bedroom maro wan jo ODM kanyo mayudo ga kura tanda waya to ka koro tere nodhi nyime to mano ing'eni nyalo nyoso chuny dhano. To wabiro wache motegno kaka jodongo mag Azimio la Umoja gi ODM mondo wanere gima watimo nikech sani koro ok wanyal ywago dayo osetime ok nyal bedo yago dayo koro waneno ni gino to ohinyowa e yore moko, lakini kwa duono wadhi go kura ing'eni koro kanyo mabiro kete wenge motegno ahinya wadwa goye kwa rombwa kata gikirena kata gitere ka bang' dwe ariyo kowa kuono. Aparo mabiro gi chuny motegno nikech kwase loyo to ring'o ne watele piny wanyalo make sure ni sirikal ginene oneno ka kura mar Mombasa to gin Kakamega dhi maber. Mogik gavana kinyalo wacho ni kigo picha yiero mar kom ma gavana inyalo dhi nade? Ineno jogi king'iyo gi maber, jogi kang'iyo gi maber, jogi magi mikate iwinjo tena kama Kisumu County mangima jogo na simo kwa muroni ne dhano mor ogidwa wacha bich mor nikech kawuono jo campaign king'iyo wenge gi maber ting'eni jogi jo 6 piece okamano kako oyino jamsiana piny ni kang'iye piny ni kanene maber wabiro yudo gimwadwaro omiyo gimwadwaro wang' ne wayudo. Prof, to jomoko ma wacho ni gini wasekawo to gibiro gigo kura to mago tinyalo wacho wang' ni gionge wang' ni siem gi kabisa wang' joma wacho ni gini wasekawo to gibika sani wang' ni gionge dhi udi giyude gionge wang' ni asego simo kuonde mang'eny ji chalo mana kama e Kisumu County mangima dhano go laini mok inyal ng'e ni dhano niga kama namba ma kama nitie ga gwenge ma Kisumu ka. Omiyo koro nyiso genge gidhi adhianya mag ket bede e laini kata nyaka spar gariyo moro odhiambo gibiro go kura. Kwe wakwayo jo Kisumu wasebedo gi kwe maber ahinya to nitie jomoko mang'e ni wigi ringo joma digni to bagni to ng'uro gini ng'eni wigi ringo ginyalo ketho gimoro to nyiso jopiny no tang' gi jogo tang' kodgi chon kineno yore tayo koro gidonjo kuma ji nitie wayiere. Omiyo ok apar ni gibiro thago ahinya, apar ni kwe nitie Kisumu ka kendo ji go kura maber ahinya kendo wabiro loyo kacha kiny saa 5 mar odiechieng' to celebration everywhere. Erokamano. Nyakora Ramogi Tv mano gavana ma Kisumu ma bende oseluto ombulu
ka entiere e gwenge maseme mano ka entiere rata kanyo emoluti ombulu jofwambo ntiere kacha Millicent Adhiambo ni kode kanyo kendo luwe yo mag yiero dhi bedo e yo machalo nade. Kaunti ma Kisumu oywayo jochung' mopogore opogore kobe ma opogore opogore bende ka warango kanyo atamalo ma igeno ni oganda nyalo wuok oko mar luto ombulu nyalo bedo e yo machalo nade. Anyang' Nyong'o kanyo gavana ma Kisumu ma bende oseluto ombulu mare kwayo oganda mondo wuog oko mondo luto ombulu e kwan maromo kanyo atamalo 99. Bende ni gino manyalore kiwacho kanyo ni oganda jo Kisumu kata yiero mokalo atamalo 84 ema nowuok oko mar luto ombulu ka irango kanyo wane ng'wejno mar laro kom no mar tend piny Kenya e yiero mokalo. Atamalo machielo 16 ne gintiere e gwenge mage. Kaunti ma Kisumu jofwambo pod ogo tach kendo kinyi ma kawuono ka irango kanyo kuonde chung' od bura mopogore opogore. Millicent Adhiambo kang'o osiwuok kaunti ma Kisumu kang'o chopo e chuny boma ma Kisumu bende ang'o konwa ni weche dhi nade e kaunti ma Kisumu duto emantiere koda kamantiere kod kwan mamalo mag jogo manyalo bedo kaluto ombulu kendo nyaka sani ginyalo bedo gi thuolo mar goyo ombulu e machalo nade. Ka irango kanyo wanyaneno kaka yiero mathoth bende timore kuonde mopogore opogore e kaunti ma Kisumu ka entiere Zaverian kacha mane ward no mar Market Milimani ward inyalo bedo kanyo ka iluto ombulu e yo machalo nade. Zaverian kacha eme wacho kanyo nitie gi kwan mamalo ahinya mag jogo magoyo ombulu e kaunti ma Mombasa. Governor ma Mombasa masani Gavana mano Ali Hassan Joho luto ombulu mano gavana matieko tam mare mar ariyo waneno kanyo kaka oluto ombulu kachiel kod jofwambo mabende ni kanyo oluto ombulu mare. Ombulu ma oting'o kanyo nok kod achiel nimar onge luto ombulu e komno mar gavana. Wada winje kanyo ni olute e yo machalo nade. Ochako gi mokwongo kodhie mar ariyo kodhie mar adek kaito mar gavana kanyo to kodhi lute nyaka chieng' ma IBC biro lando ni yiero makamane kaunti ma Mombasa gi mano ma Kakamega itimo nade. Aizo uko ndani hizo. Aizo uko ndani. Uko ndani ya shoti. Oi, oi, bro. Oi, oi. Tafadhalini jamani. Ah, oya, tosheni msiinuke jamani. Tuwezi inuka. Tuwezi inuka. Please msiinuke jamani. Madam Yes, sawa. Kwa hewani. Madam. Ah. Tunakiambia jamaa toke bana. Hapana, nini bana? Ni kwa nchi yao na mtu achague ile mtu anataka. Yeah. Umepiga kura mara nyingi, na je, wale ambao labda hawaoni umuhimu wa kupiga kura ungewaambia nini? Umuhimu wa kupiga kura ni mzuri sana, kila mtu awe akijua muhimu wa wafanyika na wa Kenya karomo kama kamano kama bende dhi bedo kar kwano ombulu maduong' e piny Kenya kama bende mano ombulu mag jatend piny Kenya dhi bedo kanyo ka itimo nade ikwano kendo itimo gi kanyo. Adadhi achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya and I'm with Ayub Abdikadir. Kindly bring us to speed what's happening at Bomas at this moment. What's the feeling? What's the atmosphere? Are we having the fat lady in the room so far?
Erokamano Cleophas Oluoch, Achiel Kachiel Koyabomas, An Ayub Abdikadir Abdi. Thank you so much. We are live from the Bomas of Kenya. This is the nerve center of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, where the chairperson of the commission will be declaring the President of the Republic of Kenya here at this hall that is empty at the moment, but we expect a beehive of activity later in the course of the day and, of course, from tomorrow, because there is a constitutional time frame of 7 days for the commission to take its time before the next 5th President of the Republic of Kenya will be declared by the commission. Over here in the lectern, where the chairperson of the commission, who will be flanked by the other commissioners, will be addressing the nation. As you can see here, there are tables as arranged by the poll commission, and this is an indication that all is ready. Just yesterday, we had the chief agents of the respective presidential candidates, the 4 so far cleared by the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. That's the Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Political Party presidential flag bearer Raila Odinga's chief agents, and also Deputy President Dr. William Ruto of the Kenya Kwanza Alliance and the United Democratic Alliance Party, to be specific, which is an affiliate party of the alliance, amongst others, including Ford Kenya, ANC, the Maendeleo Chapcha Party, and the Pamoja African Alliance of the Kilifi County Governor Jeff Amason Kingi. Agano Party's David Mwaure Waihiga and Professor George Loshuri Wajakoya, who are here seeking specifications as to what next, what will be happening in these respective tables over here as arranged in the colors of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. And Cleophas, as you can see, this is not only a center where the results declaration for the presidential election will be made, but also there are stakeholders who are involved in the process. They include political parties who have been given this section of this auditorium where they will be sitting as they follow the proceedings here when the commission's chairperson will be addressing the nation. Up next, as you can see, is the presidential candidates, their family members and friends who will be taking over the next portion of the hall or the auditorium here at the Bomas of Kenya. And therein will be the space allocated for diplomats and other observers across the African continent and the world. They are interested party because this is a momentous electoral process for Kenya, and it bears such a significance because Kenya is amongst the countries that make up the community of nations globally. You can, of course, recall vividly that Nairobi served on the non-permanent basis at the United Nations Security Council and held the position of the presidency in New York, which is the headquarters of the United Nations. Therefore, it's not only a domestic concern for Kenyans, but also global actors who have supported Kenya throughout its democratic course up from multi-party democracy in 1991 going forward in terms of emboldening the country's democratic credentials and the culture they are in terms of enrooting, making sure that the credentials are deep and the country's democratic status is one that is globally, what stands out with regards to the values of constitutionalism, the sacrosanct principle of good governance and constitutionalism, the rule of law, therefore. And here is the podium, the lectern where the chairperson of the commission, Wafula Chebukati, will be sitting alongside other commissioners, giving updates to the country from, of course, this afternoon going forward, since the polling stations have opened this morning across the country, 6 a.m. They will be closing 5 p.m. And despite delays in some polling stations across the country, that communication was given yesterday by the commission, and that the presiding officials, in coordination with the returning officials, will be able to extend some timeline until every Kenyan exercises that democratic right as enshrined in the Constitution. And the 2 portions reserved for the IEBC staff who will be helping, those who will be sitting in this circle that's printed in the name of the poll commission IEBC. With regards to the collation of the results, as you can see, there are printers here where those papers will be printed out once they are relayed electronically from the polling stations and the counties by the returning officers. And then thereafter you have the observers and other stakeholders who will be sitting there observing everything that is happening here, because the election here is of concern to them as to what happens when Kenyans will be delegating the power they hold under Article 1 of the Constitution, the sovereign power that is which they willed under the Article 1 of the Constitution, to the next crop of leadership who will be governing over them, a tenure that will expire in 5 years on the 8th of August 2027.
Just an assessment of the outside environment. And what's happening is that in terms of the security preparation, we have seen heightened security, members of the security agents who are present from the main gate where you access here. They'll be able to scan your accreditation, ensuring that you are the person who is accessing there. Thereafter, we have the local and international media who have set up their tents outside this auditorium hall. We have the media center where the commission comes, regularly gives updates as to what's happening in the country, and also you have the observers and other stakeholders who are streaming in, and as Kenyans take to the 46,229 polling stations across the country, which are the gazetted polling polling centers across the country by the poll commission. Therefore, Cleophas, that's what's happening here. No much activity at this auditorium hall, to be specific, but we expect here a lot will be happening in the coming hours when stakeholders will be streaming in as they follow the result transmission. And the IEBC therefore has a constitutional time frame of 7 days to declare the next president of the Republic of Kenya, and that will be done by the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, Wafula Chebukati. So that's so far the update here, Cleophas, and we'll be giving you the updates as they happen here at the Bomas of Kenya, which is the nerve center of the poll commission, IEBC. I am Ayub Abdikadir. Back to you, Cleophas Watch, at the Communications Center in the capital, Nairobi here. Erokamano Ayub Abdikadir. We'll definitely come back to you in case of any other update that will be in need of from Bomas of Kenya, as well as our updates from other colleagues. Let's cross over to Wadiachel Kachele Mombasa. Wawinje kakaje Mombasa uoyo. Our governor is not on the ballot. I would imagine there would be some people that would be hesitant to vote. And that's why we're here urging them that come out in material. In fact, show your strength today so that the enemy or the opponent, not really the enemy, the opponent can understand what they're dealing with kesho. By the ODM principal, who is the president. He's been voting for 6 peace, particularly in this county and other counties where you perceive to be a stronghold. Do you think this election is going to have any reflection on the outcome of the presidential election with his clarion call for the 6 peace in ODM-dominated constituencies and counties? You know, first of all, you cannot generalize that kind of conversation. And it must be understood. We all are in Azimio, yes, as a coalition. But I have my mother party, which is ODM, and it is within my right for me to support ODM. Obviously, we have donated candidate wetu kwa mpango mkubwa zaidi. But in areas where we believe chama chetu kiko na nguvu, candidate wetu wako na nguvu, ni lazima tuwapigie debe. Na hiyo tutapiga debe, tulipiga debe, it's done. So tulipiga debe na we'll wait for the outcome. Verdict iko mikono ya wananchi. Asante sana. Ni gavana Mombasa Ali Hassan Joho akisema kwamba uamuzi wa wale viongozi ambao watachaguliwa katika uchaguzi huu. Na Ramogi Juan, mano ineno kanyo Ali Hassan Joho, Yero 2022, mano Yero timore piny Kenya ukinyi makawuono podwa dhi mana nyime gik mage mantiere. Jolup jo lar Compton piny Kenya, kachel kode jochung' mopogore opogore, wada mana rango ni bende gik mage matimore, mano kotenre koda koma gidhi goyo ombulu. Mano ka warango kanyo ni William Ruto segoyo ombulu. Warango kanyo ni David Mwaure Wahiga ogoyo ombulu apail. Raila Odinga dhi goyo koromo kanyo saa 4:30 kanyo saa 5 ang'wa kelo gimana achiel kachiel Ramogi TV. Kama chelo bende George Lushiri Wajakoya dhi goye gwenge ma Kakamega idangalasia. Agena wache yo makare. Koka wache yo makare Brenda Wanga nitiere Kakamega kinago miyo waler mathoth ka opogore kanyo ka ni odhi goyo ombulu eyo machalo nade. Ukinyi makawuono wada mana rango ni moko kuomgi dhi gogi kanye. Kachel koda moko bende mawada mana rango mago jolupgi dhi bedo katimo yiero eyo machalo nade. Mano ka wantiere kar kanyo kuonde ma jolup jolar Compton piny Kenya dhi beto. Rigathi Gachagua osegoyo ombulu Sagana, mano school primary mara Sagana, mano mantiere county Manyeri. Ogoyo ukinyi makawuono. Ruth Mutua
dhi goye kanye. Ruth Mutua dhi goye Umoja One Primary mantiere buore Nairobi kae county ma Nairobi koro mokanyo saa 4 mar okinyi. Ang' wakele bende achiel kachiel. Martha Karua ma bende osegoyo ombulu jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro komno mar tend piny Kenya. Wadhi rango kanyo ni en bende gigo mane wacho wabedo ka wanuonu gigo mane okelo kanyo achiel kachiel. Justina Wamae Martha Karua kacha nogoye Mugumo Primary mantiere Gishugu mantiere Kirinyaga County okinyi ma kawuono. Justina Wamae ma en jalup Professor George Lushiri Wajakoya dhi goyo ombulu kawuono. Siokimau Bohol mantiere County ma Machakos samang'o dhi goyo ombulu poko konwa ang' wakoni mana ka wayude. We wadhi e County ma Migori. County ma Migori en ang'o matimore Jojo ma okinyi ma kawuono uchewe yo machal nade arane piny yaore nyaka sani ne ntiere mudho sani ka irango chieng' osechako donjo kanyo oganda bende oseolo bede line koso firimbi ne gigoyo ma ji olo. Migori ochiewo nade to chenro mag go ombulu dhi nade county no. Erokamano kaunti ma Migori chiewo makare kendo nwachako luwo chenro ni mar go ombulu kar saa 11 mar okinyi ka nwachako gi skul primary mar Migori mar Basuna West kama bende oganda ne omondo kar saa 10 ji ne riede line kane gito mondo ne omigi thuolo ka bende kar saa 12 wang'e chenro mar go ombulu nochakore kendo oganda ne opong' mokalo. Sama wuoyi ni wantie kar go ombulu no mar Ombasa Primary School noyudore saa 10 Mawendo en achiel kuom kuondego ma igo ombulu e kaunti ma Migori mangima maromo gana achiel kod 17 ka bende kar go ombulu ni mar saa 10 Mawendo nitie kod kwan jogo ombulu maromo 800 ka bende kinyalo ng'iyo toka kanyo inyano ka line koro bor mokalo gana bende koro chopo mondo koro migi thuolo mar go ombulu. Odwaro mondo ko wachude kod moko kuom ng'endo nyaka samo wuene chiedo ni dhi nade ka gipimo kod iga mokalo be yot nitiere koso pek nitiere to ang'o kendo bende de giene mondo keti ka otende ko chien machal koda mai. Adwaro ni achiel kachiel awuo kodi achak kodi adwaro ni chak ne gi nyingi to ikwa to ni chopo ka sari to chenro mar go ombulu odhi nade samo wuene. Chenro mag ombulu dhi maber ta chopo saa 11 koro dhi maber adhan luto. Weche mag arita kwe chalo nade king'iyo kod higni mokalo? Arita kwe ma dhi maber. Erokamano wakaw ng'ama chielo yadani chak na iluongi ne ng'awa to ibiro ka sadi to chenro mar go ombulu no odhi nade nyaka sama wuene. Giani iluongo ni Jojo Mbuya opiyo nabiro ka saa 12 wang'e lakini chenro mar go ombulu ne ka dhi maber dhano kwe mos kabisa ok aneno wach moro mantie mapek ahinya. Arita kwe Nordi kala adwani anno kisego ombulu chak na gi nyingi king'yo ko igo ombulu chenro no chalo nade odhi mapiyo piyo odhi mos koso chalo na chak na gi nyingi. Nyinga an Jacob Odhiambo ako kuro Mbasaka chenro mar go kura neno kadhi maber kendo no chakore wang'e okone chandruok moro wan kare. King'iyo kanyo seche ikawo dakika maromo nade kichung' e line mondo ni thuolo mar go ombulu ni? Kawo dakika 5 kende ema kawo. Erokamano wakaw ng'amo gik ma bende ko wang'e to chenro ni chalo nade adona awuo kodi ichak na gi chopo ka sadi to isebudho maromo nade kirito mondo koro igo ombulu? Achopo ka saa 11:30 kendo waneno ka chenro dhi maber wan kare ko kitimo gi stam mokwongo tam ni wadhi maber kabisa. Weche mag arita kwe chalo nade gicho ma kawuono? Arita kwe ber kabisa. Erokamano mano moko kuom pacho ganda bende nyaka sani koro riedo line ka kiro mondo koro gigo ombulu chenro machal koda mai county ma Migori wang'eyo ni kuonde ma iluto ombulu duto romo gana achiel kod 17 ka bende chakre okinyi onge kama nitie ng'ikruok moro amora ka bende koro pod wantie ka mar mimo thoth ka otende kod chenro machal koda mai kowuok e county ma Migori gwego mag Awendo ka achiel kod gwenge moko e county ma Migori mangima. Mano Jojuma erokamano ahinya iwacho ni arita kwe mano ema nyagolo oganda mathoth bende mondo wuogi kadhi goyo ombulu e kaunti ma Migori. Yang waduogo iri mondo mi wayud ng'eyo gik mage mosebedo kanyo katimore to kata sani bende ka itemo rango nitiere chochni moka mago bende wasewinjo e thuolo mokalo e kinde kampen mago josiasa ma bende samoro iseneno kanyo mabiro kae gi kacha maling'ling chalo nade jodito mage mawuok e kaunti ma Migori manya bedo ni warito odiochieng' ma kawuono ma inyalo kelonwa achiel kachiel samoro jogo mosegoyo ombulu inyalo kono jogo malaro kom ma gavana e kaunti ma Migori. Nyaka samu wuoyi ni kaka kamwa wachunge sani ni kama iluongo ni Ombasa jobono mawendo Walter wino bende laro kom ni kotiko mar ODM ne ochopo ka wasewuoyo kod dakika machuok mokalo ka bende oringo dhi kama chielo ka bende ote maduong' bende okono oganda en ni saa koro chopo bende koro oganda koro nyaka ket mana kwe nikech weche go ma kampen oserumo koro oganda ket kwe kendo di thuolo mar gombulu kwa wuoka wadhi nyaka gwengo mag Sari mayudo saponi mawendo achiel ni kama jalar kom mar governor Chile akigero ni kar saa 4 mar odiochieng' ma kawuono dhi chopo kanyo mondo koro gombuche koro mage mokum joma bende nyaka sani koro waluwo mar ng'indo chiendo ni koro
dhi bedo machalo nade kochakore kawuono. Koro kwa wuoka bedo wadhi ng'endo jolar kom mar governors moko moting'o John Pesa kod tikono mar DAPK, Dalmas Otieno kod tikono mar Jubilee, gidhi go ombulu bedo odiechieng' ma kawuono. Ka Dalmas dhi e skulno mar Kitweru to John Pesa dhi e skulno mar Kanyadera sabkono ma Sunais. Ka bende wadhi ng'endo to wamigi thuolo mang'eny to ikruok chalo nade, gino kachiel machalo koda mae, koro dhi nade nyaka sama koro wagikene. Mago ka inyalo mana miyo waler ng'wech ma kamago ka giringo iwacho kanyo ni jaod burano ma wendo Walter oseringo kanyo kendo dhi kamachielo. En ng'wech wang'e ni kampen oserumo. En ang'o machuno nyaka giwuok ka giringo kamachielo to gin gi agent kuonde ma opogore opogore monego bende gin kacha ka gichoko paro ma kae koda kacha. En ng'wech mane matimore kacha to samoro bende gima chalo kampen bende seneno aluora ni kanyo. Kampen oseloro odiechieng' mar go ombulu bende gik ma kamagi seneno koso ganda okwe kweya kanyo. Jamna bende noseyuk ma yien otuo. Ang'o matimore? Nyaka sama wuotho nyaka nwachak wuotho pok waneno chenro moro amora mar kampen madhi nyime kata chenro mar yuko jamna moro amora kaka isewachono. Chenro mar kampen norumo ayanga. Ka bende kuonde mwasewuoth pok waneno jotelo gi ma jalbani ma wendo waradok mana kode kaka manogo ombulu. Ka bende bang'e to wuok kae koro kuma obedo kochoma nyaka sama weni. Ok wanya yango nodhi kama igo ombulu machielo koso kanye. Ka bende kata mana kuonde mwasewuothe ng'eny joma ayudo ka wedo mana jogo mowuok oko mar gombulu mok josiasa go malaro kome mopogore opogore. Ahinya mano jojo ma waduogo iri mondo wang'e mathoth bende mantiere e kaunti ma Migori kanyo kantiere awendo. Ae kono wako machielo bende mantiere ni gin gik mage. Nyakwara Ramogi Jwang' wan kodi ka achiel kachiel kendo ka wantiere kodi wan kaka wasingo ni gigo ma opogore opogore madhi bedo kanyo ka warango matimore e tunga piny Kenya. Nyaka sani nitie jok madhi bedo kanyo ka luto ombulu kae gi kacha. Wan kodi kae mar kelo ni weche gi duto mana kaka gitimore e Nyakwara Ramogi Jwang'. Gigi te watemo mana luoni kendo watemo mana luogi. Ka Dalmas Otieno ang' ochopo kanyo mar luto ombulu ang' wan kodi. Mago weche matimore e kaunti ma Migori kendo ka warango weche mamoko mantiere kanyo. Wantiere gi John Pesa mar DAPK, Dalmas Otieno mar Jubilee, Ochila Yako mar ODM. Ng'wech dhi bedo kanye. Kind jochung' mamoko mantiere kombe mopogore opogore ang' wan kae mar keloni gigi ma opogore opogore. Nyakwara Ramogi Jwang' wan kodi achiel kachiel. Mana mondo mi koni bed kod ng'eyo ni gik mage matimore. Wantiere kae kod weche manyien matimore, weche mopogore opogore. Ka okini ma kawuono Nyakwara Ramogi Jwang' wakoni wantiere achiel kachiel e Facebook maro mar Ramogi TV, YouTube maro mar Ramogi TV, SMS line marwa pod en 3 kendo gigi duto mantiere achiel kachiel ang' watemo nono gi kendo watemo mana nono gi makare ni nyaka sani gik matimore gi gia e kuonde machalo nade. Wacho ni wago tarubine kaunti ka kaunti to duogo mana iri. E okinyi ma kawuono ne wacho ni wachako gi kaunti ma Siaya. Jogo mantiere Opoda, mantiere Bondo, ang' wawinj pachu. Jogo mantiere gwenge mag Gatundu, Ichaweri, Walter Nyambaga ntiere kacha. Obiro miyo waler matut ni bende jatend piny Kenya migeno ni samora mora kowuok sani nyalo bedo ni chopo kacha kendo luto ombulu e tielo machielo mano e yiero ma wantiere go nyaka sani. Nyakwara Ramogi Jwang' magi duto nitiere. Magi kamano wawacho ni kuonde mag luto ombulu ma opogore opogore. Justina Wamae mano tiyo kanyo kawacho ni kang' wayudo kinde mang' wayude ang' wabi kanyo achiel kachiel. Nyakwara Ramogi Jwang' mago duto nitiere ka. Wadhi bedo bende gi jowa mogo tach mana e Bomas of Kenya. Sani ne watude mana gi Ayub to kata kamano odiochieng' ma kawuono kang' kweno chakre ayanga. Otieno ma kawuono ang' wabedo kod jowa madhi bedo kogo tach mano e Bomas of Kenya mane kar kwano ombulu duto mar piny Kenya tainya e jogo malaro kom ten piny Kenya midhi kwan Bomas of Kenya. Form ka duto odiochieng' ma kawuono midhi bedo kacha gi winyo form opogore opogore ka. Form 34 acre dhi wuok mana e constituency mari kanyo kar chung' od bura mari ka gibiro malo koni. Form 34B bende dhi bedo kanyo. Wacho ka gisudo kendo ka gisudo ka gidonjo kendo ka gimedo mana chopo kama ikwane ombulu duto idhi bedo kod teko mar ng'eyo ni gik mage man kanyo. Kuonde mamoko bende wan gi jogi malaro kom ten piny Kenya. Wawacho kanyo ni jatend piny Kenya dhi luto ombulu mano kama iluongo kanyo ni Mutomo Primary. Kama mama mare bende wacho ni min gi bende ogoyo ombulu mano jaod jatend piny Kenya mokwongo Mama Ngina bende ne oluto ombulu. Wawinja ne kaka wadhi achiel kachiel nyaka Gatundu South mondo wawinji gigo mabende osebedo kanyo kadhi nyime. Wanya neno jatend piny Kenya geno ni chopo kanyo mondo luto ombulu mare kaka achiel kuom jo Kenya iwacho ratiro mare mar goyo ombulu. Mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta geno ni chopo kanyo samora mora kochopo sani. Wada mana neno kadiponi en
kosen jok mage. Arita kwe ineno kanyo, jok moko ywak ni arita kwe onge makare, jomoko bende wacho kanyo ni ochal nade. Wawinjo kanyo kaka wechego duto nitie. Mosuru ahinya kuneno pichni manya bedo ni buogo wang'i ahinya nikech kaka giringo kae gi kacha. Kaka inenogi gin gigo manyalo bedo kanyo ni manyalo biro mana achiel kachiel kawuok ni Gatundu South. Gatundu South kanyo Nyakwara Mogi jwang'e kama Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta goyo ombulu, jatende machielo bende Moses Kuria bende nitiere kanyo. Wanya mana neno kanyo jofuambo donjo ma e pinje maoko, piny Kenya, oganda donjo kanyo karito kendo damako picha kaluwore kanyo ni ogoyo ombulu yo machalo nade. Piny kanyo nitie degi mopogore opogore mag goyo ombulu. Gigoyo ombulu yo machalo nade. Arita kwe okete yo moro mamalo ahinya. Wageno ni mae en jatend piny Kenya ema koro donjo kanyo okinyi makawuono. Uneno kanyo kamago jogo mantiere Gatundu South, mano kar chung'o burano ma Gatundu. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ochopo kendo koro oda chako luto ombulu. Gatundu South entiere Mutomo Primary, kanyo manogoyo ombulu e yiero mokalo, manogoyo diriyo tielo mokwongo gi mano mar ariyo. Wawinja ne kaka chal mar wach nitiere e kaunti ma Kiambu, Gatundu South, kama koro jatend piny Kenya yiero kendo en kanyo mar luto ombulu mare. Mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kachiel koda minode, mano First Lady Margaret Kenyatta giyuoro kanyo Mutomo Primary School kama bende giluto ombulu. Ineno apisas mopogore mag luto ombulu nitiere kanyo kendo nyaka sani gikonye kaka onyalo luto ombulu. Oseketo lwete kacha kendo oserango kanyo ni nonro maike nitiere e yo moro makare. Sani ineno kaka gigo duto nitiere kendo ochano laini. Uneno gigo duto kaka ineno kanyo Nyakwara Mogi jwang'. Koro chopo kama koro ida chak miye otese mag luto ombulu. Odagoyo ombulu ne jatend piny Kenya manyien. Odagoyo ombulu ne gavana mare manyien ma Kiambu. Odagoyo ombulu ne seneta mare ma Kiambu. Odagoyo ombulu ne jaod bura ma county kata woman rep ma Kiambu. Kama chielo bende odagoyo ombulu ne MCA mare kachiel kod jaod bura mare mogeno ni biro yudo thuolo matwa kode e county no ma Uasin Gishu, Gatundu South. Nyakwara Mogi jwang' kama entiere kanyo jaod bura masani emano Moses Kuria. Ineno kanyo Nyakwara Mogi jwang' jogo mochopo kanyo arita kwe ni malo. Nitie jogo manotelo ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta luto ombulu koro gintiere kanyo. Iwacho ni mondo migo ombulu nitie jogo makonyi. Jok makonyi gin apisas mag IBC. Gichopo kanyo ka iwuok achiel kachiel gichopo e dak makamano mineno miluongo ni booth no. Uhuru Kenyatta koro chopo kanyo, mano jatend piny Kenya. Ogoyo tik kata ogoyo X. Iwacho ni ogoyo tik jatelo modwaro. Jatelo moko dwa to weyo kanyo. Koro imbe kik idonj kacha ni ok idwa jatelo machielo tigoyo tik gi X. Go mana tik achiel kende. Koro entiere kanyo iwacho ni kacha en ombulu mar iwacho ni okane akana onge jal machielo monego ng'e jal ma igone ombulu. Dho machielo iluongo kanyo ni en secret ballot. Osegoyo tik meke kacha, ineno kanyo orwako angolo. Angolo no miye teko mar neno. Kendo ka oneno kinde giduto Nyakwara Mogi jwang' en gi teko e lwete. Teko mar yiero jatelo ma en bende dwaro koluwore kod ratiro mare kaka jakenya. En kaka jokenya mamoko giriedo. Kendo toke kacha bende neno joma mine mamoko makoro ikonyo. Ne wakoni ni e kinde makoro yiero chopo. Tionge kod ng'eyo ni yiero inyalo timo e yo machalo nade. Nitiere jogo mawuok e apisi mar IBC mayudo thuolo mar twak kodi achiel kachiel gikoni ni yiero itimo e yo machalo nade. Mago jok miluongo ni assisted voters. Gijabedo kacha mondo mi okonygi. Jogo ikonyo kod apisa ma ochung' ne yiero ka ineno kendo joneno man kanyo gin jogo mago marango wechego mag yiero mag IBC kachiel kod agents man kod gi kanyo mar neno ni yiero itimo e yo machalo nade.
Kenyatta, my name is Tasneem. I work with Al Jazeera. Thank you, my friend. Nyakwara Mogejwang mano Gatundu South ina kanyo kar chung bura mag Gatundu jatend piny Kenya oseluto ombulu kendo pichni mineno kanyo mago mabiro kanyo achiel kachiel jotelo mag loch nanga mopogore opogore ntiere kanyo ntiere ruodhi mopogore man kanyo oganda Gatundu wuok kanyo ntiere jofwambo ntiere ute mopogore opogore mantiere kanyo jotelo kachiel kod arita kwe okete opara manyime e kinde ma jatend piny Kenya dhi luto ombulu kanyo kachiel kod jomoko bende manitiere marango ni weche gitime yo machalo nade watemo rango kanyo ni bende odhido thuolo mar twak kod jofwambo okinyi ma kawuono ne waneno kanyo Mama Ngina Kenyatta bende ne odo thuolo mar twak kod jofwambo okinyi ma kawuono Gatundu South wanyawacho ni kanyo e dalagi kanyo kama olute ombulu Mutomo Primary mana class kata sikul ma olute ombulu okinyi ma kawuono Nyakwara Mogejwang wada mana neno bende ni nyaka sani gik mage madhi bedo kanyo katimore achiel kachiel Nyakwara Mogejwang okinyi ma kawuono ne wasingore ni gigi duto ka wadhi nyime oken county ma Nairobi kende county ma Kiambu bende wantie wawinje kaka Uhuru Kenyatta lose county ma Kiambu. Vote and vote in peace. President Kenyatta. Yeah. Yes. Kenyatta worked with Al Jazeera. Yes. Did you achieve? Absolutely. 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 Yes. Do you believe this election will be free and fair? It is every Kenyan's hope that that is the way it shall be. Do you hope so? Absolutely. Next. What are the challenges you Huh? have? Smooth. I wasn't in there for too long and we were done. Everything seems to be working. So we just hope it continues like that for the rest of the day. The allegations from your competitors that the government... I have no competitors. Raila Odinga's competitors. What are the The challenges you have faced? Huh? And what could you have done differently? Well, this is a day of voting. I think this is a day where we all want to pray that Kenyans turn out and vote in peace, go back to their homes as we await the results. I think that's all I have to say. What message do you have for Kenyans? As I told you. Mano jatend piny Kenya Nyakwara Mogejwang Uhuru Kenyatta intiere kanyo kendo wacho ni malo kede thuolo mano yudo matwa kanyo Nyakwara Mogejwang mago pod dhi nyime kar kanyo ineno ka pod gintie kanyo ka gitwak e weche mopogore opogore okinyi ma kawuono ang' wabedo wang'i kendo ka wan wang'i wadarango mamoko bende matimore kuonde ma opogore opogore Ali Abich ka ino Mabei nyalo bedo kanyo ni kombe mopogore opogore jolar kombe go osechopo kanyo kendo oseluto ombulu miwane chal mar wach ni nyaka sani piny oseyawre kendo kora ka chieng' goyi maler ahinya ka intiere county ma Homa Bay kendo ka intiere kanyo kendo ne chal mar wach Homa Bay kura kata ombulu igoye yo machalo nade nyaka sani jotelo bende osewuok jopiny nitie to giwacho ang'o ewi yiero ma kawuono. Erokamano Cleopas wayudi makare wabiro achiel kachiel kowuok e tesen luto ombulu ma Asumbi Primary School ka chul bura marangwe kama
jalar kom governor ma Homa Bay ka ma kuchung ko duon bura mora mora Laktar Evans Kidero no luto mboche thuolo machuok mokalo chien kaendi mas nyaka sani pod wan kode kaendi wadwangi ni to oneno chenro ni nade to gin gigwe ko mage moseneno nyaka ne chenro mar gombolo chakre kapok arwake Cleopas wasebedo kwa lorore e tesende mag luto mbulu mopogore kaunti Homa Bay kandi chakre sa 12 mane thuolo mar gombolo chakre tesende mag luto mbulu mopogore kendo nyaka sani nyalo wacho ni pok waneno malich anya madwa wachen mani ng'ur moko nosebedo anya to e tesende luto mbulu mana wachako godo mashauri yako manitiere e kachund bura ma Homa Bay town kamane jopiny ng'ur ni chenro no chakore modeko nikech onego bedni chenro mar gombolo chakore sa 12 okinyi kata kamano odeko kod dakika 15 ma jopiny mano mondo kanyo ne penjo ni tang'o momiyo ne chenro makamano odeko kata kamano ne wawuok kanyo ka chenro mar gombolo dhi kare kendo sani endi wantiere Asumbi Primary School mana kaka sewacho jalar kom governor ma ochung kod duon bura mora mora Evans Kidero ne oseluto mboche thuolo machuok mokalo kendo wan kod achiel kachiel mondo ng'is ma kaka oneno chenro to kaachiel kod kaka en ng'ano endo mochung' Homa Bay kandi oneno ka chenro mag gombolo dhi nade nyaka ne chakre okinyi ma kawuono. Daktari oyawore kendo machiegni Ramogi TV chenro mar gombolo chenro mari mar luto mbolo no kochalo manade. Na erokamano Ali Abich wantiere Asumbi ka asego kucha stream Asumbi Primary School stream 2 to sani aneno kodhi maber okinyi no chakore ne okober ahinya nikech kimskit ne okti maber tapani sani koro giseng'iyo kaka otiyo kendo gokinyi agency especially magwa ne tamo mondo kik donji nikech budgets nyecha ne onge to kane waloso gi Arno wacho ni ka intiere gi barua mar jachung' momiyi to kendo intiere gi kalatas mar mar kuong mar oath of secrecy tiye ni donjo to moko awa nwang'o teko to ba koromo sa achiel gi nus kanyo koro gidonjo agency wa nitiere te to kendo aneno ka odhi maber to bet ok odhi mapiyo kaka dawagombo mondo odhi nikech ka gin ji 700 kende per stream ba sa 7 awaparo ni nyalo non ka gombolo ni orumo to kaka onenore ni koko dhi mosni to onyalo dhi gimoro kata nyaka sa 10 onge koko kata tulo moro amora kaka nyicha otimore chieng' tarik 5 tarik 6 gi tarik 7 polise osetimo tich maber wagone gero kama to aparo ni IBC wang'ni otimo tich maber molo kaka gisetimo e higni moko goeko. Ang'eyo ni mopore kod bire tesend miluto mbolo ka isebedo ka ng'iyo kaka chenro mag ombolo dhi e tesende mopore e kaunti kandi inyalo wacho ni be jopiny owuok oko mar dhi yiero jotelo ma gidwaro e kaunti Homa Bay kandi. Jopiny owuok kar rombgi nikech by 11 moyaw station ka ji ochako by 11 gi nus ji osechako go kura kendo nano kata de moti owuok jomadongo owuok kijende owuok to wakwayo ni jok matindo okony jomadongo ka gibiro ginwang'o ka jomadongo biro to giwe gidhi mbele mondo gigo nikech ginyalo ol mapiyo piyo to kata man dala mondo wachano kaka mondo kelgi mondo gigo mujigi mondo dwaro magidwaro gi jotelo magiyiero dwaro ema mondo yier. Mora mora melaro nitie jaloch kaachiel kod ng'ama yombo kang'e ni kaka in ng'ama laro kom governor ma Homa Bay kandi be neno ka en gi thuolo makare mal yudo lojni to kok yude bibiro yie gi loch ng'amoloyi. Gombulu kadhe tie migawa dek mokwongo en gombulu no kata mar ariyo en kwane kata mogik en lando ng'amoloyo sani ji gombulu aneno kodhi maber jomochung'ne gombulu nyiso ji kako gombulu maber apani mano ber. Mar ariyo en kweno dawa gombni kweno bo beda maber obed gi muolo kaka gombulu dhini kata mar adek ng'amo yombo e kidienje ariyogo ema mondo landi an kama notimore ta onge gi wach moro amora. Wach ni mogik ne jodak Homa Bay kama samoro pok owuok rito nyaka dakika mogik ka giwuok oko mar gombolo nikech chenro mar gombolo iloro sa 11 to samoro nitie jogo eko maponi e kor gweng' pod girito nyaka dakika mogik mondo koka giwuogi go kura. Da gombo ngiso jodala wa ma Homa Bay County ni wawuoguru waduto tete nikech sirkal moyier e sirkal mabiro tiyo ni e sirkal ma biro miyo gik midwaro mondo timre koro wawuoguru duto tete mondo wago ombulu ne sirkandwa modwa yiero higa mar 2022 mano mokwongo. Mar ariyo da kwayo jowa mondo bed gi muolo kik tulo moro beda mondo dwach jopiny ema mondo otimre. Kaeto mogik wadoga dala wariti mondo ang'o kwano ombulu kaka dwarore kato land jok moyombo mang'ena biro dhi yombo.
Cleopas mano ne wan achiel kachiel kod jalar kom gavana ma kaunti mo be kandi ma okuchung kodon bura mora Evans Kidero ka olero kaka chendo mar gombulo osebedo kadhi nyime ka bende owacho ni en gi chirni bang' ka chendo mar gombulo sirumo to en obro wuok jaloch kalore kod chendo ma kapen mosebedo kotimo kod geno ma en go kod jogombulo ma Homa Bay kandi. Pod wadhi nyime kod luorore e tesende mag gombulo mopogore mondo wang'eni to chendo mar sani kodhi nyime mar go kura ni to dhi nade to bende nitiere ng'ikruok moko kata chandruoge moko ma samoro jogombulo nyalo neno manyalo mono chendo mar gombulu dhi makare kaunti mo be kandi ka nyalo paro ni Homa Bay kaunti ni kod kwand jogombulu maromo 1551 kod 71 duto mabro gombulu e tesende mag mbulu mag luto mbulu maromo 1228 kod 28 e kuonde chung'ute buche duto aboro mantie kaunti niti kaunti ma Homa Bay kandi. Cleopas Enya Ali Abich kuom report ma kamano. Wadhi nyime kod yudo weche mamoko bende madhi bedo kanyo kantiere. Warangane weche madhi kanyo. Wacho ni wamako mane logi mano mane polo malo. Wacho ni mane kor lwasi kanyo wantiere. Wadhi ane paunde eke ma Wilson. Mondo winjane kaka jafwambo wadwa bende mantiere kanyo Jeff Koinange kelonwa ler ni weche gi mag choko weche mag yiero dhi nyime nade, weche go mag kalapapla kaachiel kod weche mamago. Wawinjane kaka chal mar wacheni. Jwang mineno kanyo mano ndege no ma kalapapla koro osewuok kanyo achiel kachiel kowuok mano paw ndege ma Wilson ka inene kanyo achiel moko midhi neno kanyo katimore e wang' jowi mari mar Ramogi TV mar Citizen kaachiel koda mano mari Noro odiochieng' ma kawuono gigo duto dhi bedo kanyo ka iyudogi. Mago Sky Team ineno gi kanyo ka gin kanyo achiel kachiel gida miyo chal mar piny Kenya ka ineno gi malo kanyo. Ineno kanyo weche go duto kaka gisebedo ka gidonjonu mana achiel kachiel. Mano wi boma ma Nairobi. Koro kineno kama chielo kocha Nairobi National Park nitie. Kuonde ma ilute ombulu mopogore opogore bende dhi bedo kanyo. Jofwambo magwa kaachiel koda jogo mariembo kalapapla mopogore opogore nitiere malo kanyo. Gikelo ni pichni gi achiel kachiel. Ineno kanyo mago gik ma opogore nyakora Ramogi Jwang kendo koro nyaka sani. Ka wasarango kuonde chung'od bura ma opogore wadhi yudo thuolo mar twak kod jofwambo gi mantiere kanyo. Mano ka pod waneno kanyo pichni mabiro ni achiel kachiel mano ka wuok e wi kalapapla no ma ineno kanyo. Jeff Koinange nitiere kanyo kaachiel koda ineno kanyo mano pilot ma omako weche go yo makare kendo wacho kanyo ni urango piny Kenya ka owuok mana malo e wi boche polo yiero itimo e yo machalo nade e konde duto mag piny Kenya. Kuonde chung'od bura 290, kuonde luto ombulu maromo 46,229 duto waluoni kendo waketogi mana achiel kachiel nyakwara Ramogi Jwang. Malo kanyo wanitiere, jopicha wani kacha. Iwacho ni mondo chenro bini kumoro achiel kachiel, jomak duol wan godo. Wantiere kachiel koda jok moko bende ma timo weche go ma opogore opogore. Wan gi jogo picha, jomak duol. Medosa mopogore opogore ineno gi kanyo koro gintiere kapod gifuyo gin mana malo nyakwara Ramogi Jwang. Wantiere ka Ramogi TV kane wasingo ni wabiro bedo wangi koda gik moko duto ma watimo en mana kama. Imake boche polo timake kate pika wachomo migingo wachomo gwenge mag Rosenga wadhi ng'ado mana pi wacho ni boche polo e yamo kanyo e lo motwoka wantie e pi wadarango ni kura ombulu iko nade e kaunti Homa Bay migingo kacha itime nade. Jogi duto wakelo mana achiel kachiel e Ramogi TV. Kama chielo bende nyakora Ramogi Jwang weche matucho kinyi makawuono kopogore gi magi morango gik matimore kuonde mopogore opogore. Wada mana neno ni weche matuche counties mopogore gin mage. Nyaka sani kom mar jaod bura mane kar chung'od bura no mantiere kaunti ma Nakuru ahinya mano Marongai ochungi kendo koro ok wadhi yudo thuolo moro amora mar timo yiero e kaunti no e kom ma kamano. Wanyalo mana winjo kaka chal mar wach dhi nyime e kaunti mar Rongai. Wawinjane kaka chal mar wach e kaunti mar Rongai. Kaunti ma Nakuru, Rongai. And what is the way forward? He should avail themselves so that they can explain to Kenyans why is it. And this is not 2022 is not the only time that IBC has
has decided, so to speak, to rig Raymond out. It happened 2017, it happened 2013. Why does it take more than 3 days to get results out from Rongai? I mean, we only have 84,000 registered voters. Why does it take more time than it does to bring in even votes, county votes? It's astonishing. You don't understand. And so I think Chebukati should come out clearly and say why this had to happen. What happened to their verification process? Why, when these papers came out from the printing company, was there someone from IEBC to check that the proper candidates are in their proper places? But this has not happened. So thank you so much. We'll be hearing from us again. Yeah. Right now, I don't want to violate their constitutional right also to vote. But as you can see, there are demonstrations out there on the road, and people are pretty upset. So I think I need to consult with IEBC first before I can make a definitive statement as to what I will tell them. And you're also here today. You also going to express your democratic I have not voted yet because I have gone there and they've told me that I'm not on the ballot box. So how can I vote in it? How can we vote in a system that is flawed? We can't. We are endorsing something that is not constitutionally right. And that is wrong. That is so wrong. We want a peaceful election. We want a peaceful Kenya. But if IEBC are not competent enough to know this, then who will? Thank you so much and God bless. Thank you. Yes. Nyakora mokejwang mano Raymond Moi mabende en jaod burano mar Rongai masani iwacho ni kacha ntiere ng'wech mapek kendo kata kopogore gi ng'wech mapek mantiere kacha yiero e kom makamano mar od bura mano mar Rongai ochungi kod duolo mochung'ne tayo yiero kaluwore gi gik mopogore opogore. Okinyi ma kawuono nitiere wechego mano chopo kane jogo ombulu gi jopiny ne molo kuonde mopogore opogore mag rango ni gik mage mosebedo kanyo katimore ka gi kacha. Jopiny ma kanyo osegolo pachgi kotenore kod lal mara iwacho ni koso chopo e ombulu kata otese mag ombulu mag jogo. Iwacho ni komno mar od bura mar Rongai kom makamano Nyakora Mokejwang mantiere kaunti ma Nakuru osebedo jaod bura thuolo moloyo ma en tam mare monyawacho kaja ni tam machielo modhi yudo mar donjo ponono oyiere. Penjo maduong' en ni IEBC dhi chano yiero gi duto chieng' machalo nade. Gima ng'ongo bende moganda onego bed ni ng'eyo e kinde mane oganda dhi nyaka e pinyno mar Greece marango ni otese mag luto ombulugi igo gi chapa e yo machalo nade. Mago e penjo moko makoro dhi chomo IEBC bang' yiero ka e penjo maduong' en ni idhi time e yo machalo nade. Nyakora Mokejwang wan kodi kar kae mondo mi waketi ibed kod ng'eyo ni nyaka sani gik magi manyalo bedo kanyo ni waluwo kendo mondo mi wang'e ni e kaunti ma Nakuru chal mar wach dhi bedo nade. Kaunti ma Nakuru koro riwre gi kaunti mamoko bende mwang'e ni yiero mag kombe moko ok dhi bed ka itimo. Mano ka irango kanye kaunti ma Nakuru kanyo pod wantiere kanyo kod jafwambowa mano Evans Asiba kantiere kaunti ma Nakuru. Evans Asiba, habari za hivi punde ni kwamba hakuna uchaguzi utakaofanyika katika kiti cha ubunge wa Rongai. Hali halisi iko vipi? Na mlivyosema ni hakika kwamba katika kaunti ya Nakuru pia zoezi la kupiga kura linaendelea na lilianza mwendo wa saa 12 asubuhi na pengine tu dakika chache zilizopita mlikuwa mnamsikiza huyo ni mbunge wa Rongai kwa jina Raymond Moi ambaye ni mmoja kwa waniaji ubunge katika eneo bunge la Rongai ambaye amekuwa tu akilalamikia na kuuliza IEBC pengine ni vipi kukosekana kwa upiga makaratasi ya upigaji kura eneo hili la ubunge wa Rongai. Lakini kile cha maana ni kwamba Nakuru tuna wapigaji kura zaidi ya milioni 1 wote wakipata nafasi hiyo ya kuwachagua wale watakao wakiwakilisha katika nafasi tofauti na tulipo ni katika shule ya msingi ya Masinjeri katika eneo bunge la Rongai ambapo tu tumeona kwamba wapigaji kura wanaendelea. Lakini moja kwa moja nitakuwa mwenye kuzungumza na baadhi yao watuambie pengine hali vipi kufikia sasa. Kile cha muhimu katika eneo hili la Rongai ni kwamba wakazi wa hapa hawajapata nafasi ya wamepiga kura ndio, lakini kwa upigaji kura huu
huu kwa shughuli nzima inaendelea, lakini wa IEBC au tume huru ya IEBC imewaambia kwamba hawataweza kumpigia mbunge wa eneo hili au mbunge, tuseme kwamba kiti hicho cha kupigia nafasi ya kupigia mbunge hawatapata, kwani leo asubuhi imebainika kwamba hawana makaratasi ya ile wapigaji kile kinachojulikana katika lugha kimombo kama voters ballot. Ukianza tu kwa kujitambulisha majina, pengine tuambie umekuwa hapa tangu saa ngapi na kufikia sasa hivi mambo vipi? Na wewe kama mpigaji kura wa eneo hili la Rongai, ukosefu wa makaratasi ya kupiga ubunge pengine itakuathiri kivipi? Kwa majina ni Anthony Nyaga na nimekuwa hapa kwa muda mchache, ndio bado tuko kwa laini. Swali lako kwamba kukosa makaratasi ya mbunge ni kwamba hii ni kosa imetokea pande wa IEBC, na pia sisi kama wanakura wapigaji kura tutaendelea kupiga zile viti ziko, nafasi ile iko, tuendelee kabla tujue vile watasort hiyo mambo ya MP. Na mmeuliza nini, mnaambiwa pengine? Hatujajua kwa sababu tumeona Mheshimiwa Raymond ametoka hapa. Hatujajua kwa sababu tulikuwa kwa foleni, hatujajua wameambiana vipi. Lakini sisi kama wapiga kura hatuna shida, manake wakituita tutakuja tena. Lakini kwa sasa tufanye ile muhimu, zile karatasi zipo, tupige hiyo kura na basi tuende nyumbani. Asante sana. Tutaweza tu kutembea kidogo, pengine tuingie kwa kituo kimoja tuangalie hali ilivyo huko ndani, pengine ni nini kinachoendelea. Lakini katika kaunti ya Nakuru tunao wapigaji kura zaidi ya milioni 1,54,855 wale watakao kuwa wakipiga kura siku hii ya leo, na vile vile pia maeneo bunge 11 yanayo kuanzia Nakuru Magharibi, Nakuru Mashariki, lipo sasa hivi Molo, Njoro, Subukia, Gilgil na Naivasha. Kile kinachoendelea ni kwamba wakazi wanaendelea kupiga kura. Tunavyoona hapo hivyo ni wale ambao tuseme tu kwamba wanasimamia shughuli hii nzima, na katika eneo hili la Rongai ukiangalia pengine mpigaji kura iwapo atakuwa mpigaji picha tu Jackson kama ataweza kukuonyesha ni kwamba ukiangalia hapa hivi tuna kile tuseme tu kwamba kijisanduku cha gavana, kuna kijisanduku cha mwakilishi wanawake, kuna kijisanduku kile cha seneta, vile vile pia mwakilishi wadi. Hapa hivi katikati tunakosa, tumeweka dawati lile kuashiria kwamba tuna nafasi ingekiwa ya kupigia yule mwakilishi mjumbe, lakini kwa sasa hawatampigia kwa ukosefu wa makaratasi ile ya ballot papers. Lakini ya mwisho ya 5 ikiwa ni ile ya uraisi, na shughuli hii nzima ilianza mwendo wa saa 12 asubuhi vile ilivyokuwa imeratibiwa kisheria, na asubuhi tumekuwa wa kusafiri na kuangalia pengine maeneo mengine vile kulivyo. Tumekuwa katika eneo bunge la Bahati ambapo tumeona eneo hili ukifungua kakatu ufao, na mbunge niseme tu kwamba uchaguzi huu ukaendelea kwa njia iliyo safi. Na katika eneo hilo tumeona seneta wa county hii Susan Kihika anayewania kiti cha ugavana kupitia kwa tiketi ya UDA akipiga kura mwendo wa saa 12 dakika 15. Tukitoka hapa tutakuwa tukisafiri kwenda katika shule ya msingi ya Kreta ambapo gavana Lee Kinyanjui anayewania kiti cha ugavana kupitia tiketi ya chama cha Jubilee anatarajiwa kupiga kura yake mwendo wote, niseme tu kwamba mwendo wa saa 4 hivi hii leo. Vile vile pia tutakuwa tukiangalia maeneo tofauti. Kwa jumla vituo vya wapigaji kura katika kaunti ya Nakuru ni 2,255, wote wakazi wakipewa jukumu hilo la pengine kuhakikisha kuwa wamechagua yule atakaye kuwa akiwakilisha katika viti tofauti kwa muda wa miaka 5. Ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia na kujua pengine nini kinachoendelea na kumjuza mtazamaji wetu punde tunapopata taarifa ile yote ambayo inastahili pengine kujulikana au kubaini tu kile ambacho kitakuwa kikiendelea. Kutoka kaunti ya Nakuru, kazi kwako studio, mimi Evans Asiba. Na Evans Asiba, tutapata fursa ya kurejea kwako ili uweze kutuelezea mengi. Kwa sasa tunarifia kwamba kuna hata maandamano sehemu zingine hapo Rongai, kaunti ya Nakuru. Tutarejea kwako ili uweze kutupa mengi zaidi kulingana na yale ambayo yanajiri kutoka kaunti ya Nakuru. Nyakora mongejang mano Evans Asiba, uwe kodo kuoki kaunti ya Nakuru. Gimatimore eni jokmoko ntie kanyo makoro ngur makamano wuok kaluore koda leo. Kata wacho ni onge otese mag luto ombulu kom ma opogore. Mano kom mar od bura kaunti ma Nakuru, ahinya kar chung od bura
Marongai mabende wasewinjo kanyo ka Raymond Moi maen jaod bura masani osechwalo ng'ur mare kendo wacho ni pok ogoyo ombulu kaluwore gi koso kendo onge mago tese mag luto ombulu e kom od bura mano ma Rongai e kaunti no Nakuru. Nyakwara Ramogi Ajwang' gigi duto nitiere kendo wasiko ni wabiro kuomi achiel kachiel. Maling'ling ma wayudo bende ni ng'anyo sani dhi nyime. Ng'anyo madhi nyime nitiere oganda ma nyabedo ni loro apeyni mantiere e kaunti no Nakuru to ahinya kar chung' od bura no ma Rongai kaluwore koda koso. Wacho ni achiel kuom jochung' koro osechwalo ng'ur mare ni en ang'o momiyo otese ma kamago onge. Gik moko ma bende warinto winjo ni achiel kuom gigo ma IBC bedo ka losi odiochieng' ma kawuono dhi bedo mage. Ang'e ni koro mokanyo kar odiochieng' ka kata otieno wadhi yudo duoko makare kowuok kuom duolno matayo yiero mano kotele kod jakom gi Wafula Chebukati ma bende ka ntiere Bomas kacha jofwambo magwa ogo tach koloso wan kode achiel kachiel. Mane Ramogi TV ka ikete manaka ma en yiero mara Kenya 2022. Nyakwara Ramogi Ajwang' singo marwa en mar twak kodi kendo mar bedo wang'i gimoro amora ma itimo koda ka iti ka wachiko itwa e kor gwenge to akoni gigo mabende timore kae gi kacha. Nyakwara Ramogi Ajwang' nyaka sani nitiere kwan mopogore opogore. Nyaka sani bende jochungi osewuok. Uhuru Kenyatta osegoyo ombulu. Justin Muturi monego beni chopo kata Kanywa Mbora ineno kanyo primary school mantiere Meru. En bende odhi bedo kanyo mar goyo ombulu mare koro mukanyo sadek ma bende nyaka sani osekalo warito neno ni odhi chako goyo ombulu mare sa adi. Nyakwara Ramogi Ajwang' nyaka sani gik mage manitie sani ang'wa yudo thuolo bende bang' kwang'o twak kod welo kinyi ma kawuono ang'wa da mana ng'eyo ni sani chal kaka gineno kaka weche gi dhi nyime kampen dhi nyime ka gi kacha wada mana twak kod gi bende kapok otieko chenro mokwongo matielo mokwongo makelo ni yiero mar Kenya igani mar 2022. Nyakwara Ramogi Ajwang' mage moko kuom jogo mane nitiere kanyo wasijo mana moko kuom moseluto ombulu mondo mwakoni kama chielo bende ma waseyudo wantiere kanyo kod Moses Wetangula ma bende oseluto ombulu mare kachiel kod speaker mar Senate ma bende ne wantiere go mano Kenneth Lusaka ma bende laro komno mar governor county ma Bungoma. Nyakwara Ramogi Ajwang' kang'o yudo thuolo mar yudo pichni achiel kaka ne gitimore mago thuolo machuok mokalo kinde mane jatend piny Kenya luto ombulu ne giluto ombulu meki magi kaunti no ma Bungoma. Kaunti ma Bungoma Nyakwara Ramogi Ajwang' en achiel kuom counties moko ma bende wacho ni nyaka sani pogo idhi poge e yo machalo nade. Nitiere kwethno mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja e kinde mokalo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya mano Raila Odinga osedo kwan mamalo e kowuok e kaunti no ma Bungoma ma bende seneta mare masani bende ok dogi laro komno ma seneta Moses Wetangula dhi nosingne lemo moro kadiponi Kenya Kwanza mano UDA oyudo telo ka gidonjo e sirkal margi kadiponi oyiergi ne oyudo singo kacha mar bedo speaker. Singo makamagi bende biro yudo. Nyaka sani Uhuru Kenyatta osegoyo ombulu kendo kamachielo Justin Muturi ema koro warito ni dhi timre nade. Kama moko bende mane waseyudo kacha kuonde mag jotelo mopogore opogore dhi luto ombulu wan kodi mana kae gi ka gigi duto ang' biro ni mana achiel kachiel e Ramogi TV. Kama chielo Nyakwara Ramogi Ajwang' mondo mi wakoni gigo mosebedo kanyo katimore kadiponi iriwori kod Ramogi TV sani iwacho kacho ni yiero ma Rongai ochungi mano ochungi kaluwore koda iwacho ni koso bedo mano kotenore kod weche makamago ma osebedo kanyo kachopo ni onge otese mag luto ombulu e komno mar jaod bura mano mar kar chung' od burano mar Rongai. Nyaka sani mage moko ma wang'eyo e kaunti mamoko gik mage madhi nyime mago pichni mane ochako goyo ombulu okinyi makawuono mano e kaunti no ma Homa Bay. Wanya mana neno gi kanyo ka ineno mago pichni machon okinyi makawuono kaka ne yiero ochako. Ineno gi kanyo koro Ramogi Ajwang' gipango gichano line kanyo eyo jomoko umore gi kikoi ogudu irwako mask irwako kata ka intiere kanyo idhi kama oganda nitie rwaka mask mari ka intiere gi thuolo ikonyo gi kanyo luto ombulu apisas mag luto ombulu e kaunti ma Homa Bay ni kanyo konyo gi kanyo luto ombulu mago ombulu ma opogore matimore e kaunti ma Homa Bay. Jafo marwa Ali Abich no ikonwa report kata nomiyo walere weche madhi nyime e kaunti no kanyo kore timore gimoro ni seal mano kori lore kolore kamano onge ng'ata kendo mabiro yudo thuolo mar yawe mano wacho ni weche go ka ong'ade kendo koyawe en mana kinde makweno kotiek tilore chak idhiye kanyo ka gin kanyo ero koro gigoyo ombulu ineno gi kanyo mago thuolo mokalo
okinyi ma kawuono mane county no ma Homa Bay. Mago moko kuom weche motimore kaunti ma Homa Bay koda Migori warang moko bende matimore kaunti ma Nairobi ka. Raila Odinga igeno ni dhi luto ombulu kuonde ma opogore. Mano ama Aida Odinga kacha kod Raila Odinga wanyamana neno gi kanyo. En wuoth machako kanyo Karen ka gidhi achiel kachiel nyaka Old Kibra kama koro gidhi luto ombulu mar gi okinyi ma kawuono. Mano jalar kom mar ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma bende dhi luto ombulu mar Old Kibra Primary School kama obedo kacha ko luto ombulu e thuolo mokalo. E kinde mane yiero dhi nyime ne waneno kanyo kane moko kuom jogo malaro kom ten piny Kenya ne ni kanyo. Ageno yakane gidhi twak kod jofuambo koso gide mana wuok kamano. Wanya winjo gi ane okinyi ma kawuono. We just want to go and exercise our democratic rights and vote as we always do. Yes. Right. How are you feeling about this whole election? Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's, the ball is in the people's courts. And I have confidence that the people of Kenya are going to speak loudly in favor of democratic change. Yes. Well, I know you have been receiving reports, and there are those who are saying that they are going to the streams, and actually it is quite tedious even in identifying their polling stations. Have you probably heard this from the agents? Yes, I've heard this all over the place. First, some stations opened late. Others, the process is a little bit too slow. I don't know why this is actually happening. And then the other one is, just as we had suspected, some people's names, cannot be identified biometrically. And they have to revert to the manual register. And that's what we had said ourselves all along. And unfortunately, those who are opposing it also found their names not in the, are not being able to be identified. So they're beneficiaries of what they were posting. Well, Mama, how do you feel about this election? And how is it different from all other elections? Well, it's an exercise we have to go. I've voted very many times, and I'm going to vote again. Are you excited? Well, I'm excited. Yes, because an exercise that comes once in 5 years. Yes. All Kenyans are excited. And we are hoping for the best. From all the other elections? Not quite, but I know the results will be different.
Thank you very much. Thank you very much. Tutaongea mbele huko. Whiskey. Mano tij fuambo nyako Ramogi Tv mano ng'wech irango kanyo ni ida time yo machalo nade en ng'wech machako sani mano kowuok buore Nairobi kanyo kama gintiere Karen gichopo kanyo nyaka Old Kibra en kamoro ma ka tin to tinne dakika 10 wadhi bedo kanyo ka gisechopo Old Kibra mondo mi ogo ombulu mare odiochieng' ma kawuono tarik 9 nyako Ramogi Tv dwe mar 8 ochopo ineno Ramogi Tv ka en kanye ineno kanyo yiero higa mar 2022 mitime piny Kenya ma en mar historia en historia nang'o iloko telo kawuok kuom tend Uhuru Kenyatta nyaka telo machielo nikech tam mar 2 mar Uhuru Kenyatta oserumo kendo ka orumo kanyo jogo maneno ka nie gwenge mopogore opogore chiwo paro mopogore opogore warango kanyo wadong' mana gi George Wajakoya George Lushiri Wajakoya mana kaka mege magoro ka wayude samang'o lute kada samang'o wuok ka koro dhi go ombulu ang' wan kode mano bende ang' wakelo mane Ramogi TV okinyi ma kawuono mondo mi bed kod ng'eyo ni kuonde mag luto ombulu maromo 46,229 go ombulu e yo machalo nade kuonde chung'o bura maromo 290 bende wuok oko ka romgi mondo mi gigo ombulu ne kombe mapogore opogore kom mar ten piny Kenya ywayo paro mopogore opogore kendo kinyi makawuono wan kodu ka irango achiel kachiel mantiere kuonde mopogore mana mondo mi wakonu ni kata o maro kakacha wantiere okinyi makawuono ka wagoyo tach kendo marango counties giduto kaka weche gimedo donjonwa wan kodi ka mondo mi wabed wangi kendo wamed mana beto iti kamoro amora ma intiere yiero igani mar 2022 wan kodi kendo e kinde giduto wasingoni mara nono weche giduto mana kaka wamedo mana donjogi ukono wakanyo ni uyudo weyo machalo nade miwauru report magu e kor gwenge kama untiere kanyo uyudo weche gi eyo machalo nade ka irango sani Edward Omolo wacho no kanyo ka intiere Rongai wacho mana ni jogo ombulu gi kwe e kinde giduto ma oganda nitiere yo mar dhi luto ombulu erokamano ahinya Edward Omolo kama chielo mantiere Edwin Ouma neno waka intiere gwenge ma Turkana erokamano ahinya jogo duto mokete mane Ramogi TV wagonu erokamano reporter wa bende nitiere kuonde mopogore wasingo ni wan kod gi achiel kachiel mano Karen koro nyako Ramogi Tv wuotho chako chomo Old Kibra primary kema Raila Odinga dhi lute ombulu entiere kanyo koda joge ineno kanyo nyamburko buora mowuok kanyo en jal mar adek moneno kanyo listino mar goyo jogo malaro kom mar ten piny Kenya makoro wuok achiel kachiel kadhi goyo ombulu wacho kanyo ni ng'ama odong' mapok waneno en Professor George Lushiri Wajakoya mochung' kanyo gi duond burano mar Agano Party mochung' kanyo gi duond burano mar Roots Party okinyi makawuono warito neno ni odhi bedo e yo machalo nade Lushiri Wajakoya dhi go ombulu mano ka ntiere kanyo e county ma Kakamega wadhi kele mana achiel kachiel Ramogi TV mago weche makoro nyako Ramogi Tv ochako kendo wuoth ochomo Old Kibra wadhi bedo kodi mana e Ramogi TV mondo mi wakelni weche goduto kaka biro dakika 9 kende nyako Ramogi Tv mondo rom saa 4 mar okinyi mano e kinde mane wakoni kanyo ni Raila Odinga dhi wuok kendo dhi molo nyaka kar luto ombulu mare en achiel kuom jo Kenya ma wuok oko nyaka sani weche mantiere korango kota Rubin kuonde mwaseneno kanyo arita kwe chalo nade nyako Ramogi Tv nyaka sani en mana paronu ni yiero osechopo ok no kayo machiegni wantiere ka achiel kachielo are okinyi sa 10 nyaka sani wan kodi sa 10 kana ko waneno kanyo ni koromo kanyo sa 4 mar okinyi Raila Odinga dhi luto ombulu mare dakika 10 kowuok sani idhi time yo machalo nade wan kodi mana achiel kachiel ibed kod ng'eyo ni jochung' meki jochung' ma idwaro jochung' madier ni ne ombulu gintiere kar kanyo ng'anyo mawuok ka gi kacha arita kwe isingonwa e yo machalo nade ni gidhi bedo kanye mago duto wadhi kelo ni mana achiel kachiel e Ramogi TV wan gi jochung' mopogore opogore kendo nyaka sani ang' wayuda thuolo mar twak kodu e Ramogi TV ineno kanyo mago nyamburko mage kawuok dalane kanyo ma Karen chomo Old Kibra Primary School kama bende en gi historia malach ni mar e gwenge makamago nobedo jaod bura e thuolo malach ahinya mohewo kata higni 20
bende nyakwara Mogajwang' ka entiere kanyo kendo yudo thuolo mar bedo kendo kelo lokruoge mopogore opogore ka entiere e od bura. E thuolo no duto kane owuok kanyo kodhi laro komno mar tend piny Kenya, ma bende nobedo kanyo ka en achiel kuom jogo manokedo ne bedo kod duond buche mathoth pacho ka miluongo ni multi-party, mano higano mar 1991 nyakwara Mogajwang' 92 kanyo bende ka ikelo duond buche mathoth e piny Kenya, mane telono mar mosenindo jatend piny Kenya mar 2 mano Daniel Torotich Arap Moi. Iwacho ni Daniel Torotich Arap Moi ma bende ne osenindo. Kasani bende warango kanyo ni thuolo ni duto telo osebedo yo machalo nade e yiero mar higni mar 2007 ne entiere e ng'wech mar laro komno mar tend piny Kenya. Ne okawe yo machalo nade, mane yiero ma osebedo gi liet ahinya e piny Kenya e historia marwa. Kendo ka warango yiero machielo mane odonje, wacho ni ng'wech ma kamano chako kinde mage. Ng'wech mar Raila Odinga nyakwara Mogajwang' ng'wech mar bedo jatend piny Kenya ne ochako kanyo ka irango higa mar 1997, kaeto bang'e higano mar 2002 nosiro lwedo Mwai Kibaki. Mano kane ochopo kanyo mondo mi gibed kanyo kachiel mar loso sirkal mar NARC. Kanyo e riwruok ma kamano mano donjo kanyo kane ji owuok e duond buche gi mopogore opogore. Nyaka sani koro ka ochopo e kinde ma koro jo Kenya ochomo yiero higa mar 2005, oganda jo Kenya nodhi e referendum, mano ombulu mar paro ma bende nobedo kanyo. Mano ema nonyuolo, mano iwacho ni birthday mar duond burano mar ODM. Higni adi mosekalo, sani wachomo higni kokalo higa mabiro gi maluweno, wadhi chopo kanyo higa mar 2024 kaeto wadonjo 2025. Mano tiende nang'o? Nyaka sano dibedo ni duond burano mar ODM osetieko higni maromo 20. Sani osetieko higni marom nade? Higni mosetieko nyakwara Mogajwang' nyaka sani are higa mar 2005 nyaka sani. En achiel kuom duond buche mosebedo e thuolo malach. Mano ka pod wan kanyo gi duond burano bende mar KANU, ma bende osebedo kanyo kaachiel kod kelo dongruoge mopogore opogore. Mano opogore kod oganda. Higa mar 2007 Raila Odinga bende nochopo kanyo mar rango ni gik mage manitiere kanyo. Yiero mar 2007 mane nitiere kar kanyo. Bang' yiero mar 2007 ne wachopo kacha higa mar 2013 ma bende gigo duto ne otimore. Yiero mar 2017 yiero ne otimore, mago duto ne ochopo e doho. Raila Odinga ne achiel kuom jochung' mane ni kanyo. Ma e thuolo machielo ma oyudo mar bedo e debe higa mar 2022 ochung' kod riwruoge mag siasa mopogore opogore. Riwruoge mag siasa moting'o duond buche maromo 23 nyaka sani. Nyakwara Mogajwang', warango ni gik mage monyalo bedo kanyo ni waneno kendo warango gi kuonde duto magintiere. Nyakwara Mogajwang', wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Bomet. Nyakwara Mogajwang', okinyi makono watudre koda Emily Chebet. Emily Chebet, good morning. How is Bomet? And as at now, what's the progress on the voter turnout for them to come and vote? Don't give me the percentage. We can't judge yet, but you can just give us a brief how the exercise has gone since 6 a.m. in the morning till this time we are approaching 10 a.m. Emily. Okay, good morning, Cleophas. We are live from County 036, that is County of Bomet. We've been live from this region from 5:30 a.m. when residents of this county woke up to the polls. And right now I can say we've visited like 3 polling stations, and voting exercise is going on well. Security-wise, it is okay here, and also the weather is good, and we are expecting that the process will be smooth. Currently, constituency, the home ground of the incumbent governor Hilary Barchok, who come just in the next few minutes to cast his vote here at Cap Kimolwa Primary School in Bomet East constituency. So Cleophas, we're just here to check on what is happening. Earlier on, we were at primary school in Bomet Central, and everything was smooth. It started early enough, and we can just say that currently we are here and everybody is ready to cast their vote. Here we have like long, not so very long, because the previous polling station had very long queues because of the number of voters in that constituency, that is in Bomet. But here in Bomet, of this county
something interesting to watch here is that Governor Barchok, this is one of the counties that have had 3 governors because of the misfortune death of Dr. Joyce Laboso, and then Hilary Barchok, who is the incumbent, took over office on the 8th of August 2019, and also Isaac Ruto has been the governor of this county. He was actually the first governor and also the chairperson of the Council of Governors. So as you see right now, people are just waiting to cast and show the how it. Let me see whether one president here. Kujambo, naomba kumza nawe. Kichwa nani na piga kuja pasangani. Nyakora Mogejwang, mano Emily Chebet ka entiere county no Mabomet. Nyakora Mogejwang osebedo komiwa report makare, kata kamano okang'wa yudo thuolo mar twak kode nikech ino ka network ne ok kare ahinya kendo ok watudre kode yo moro makare. Kata kamano wami mana ler ni bende Raila Odinga kod kweth mare ochomo kama gidhi luto ombulu kaachiel kod anyuola mage gintiere kanyo ka ineno gi mana achiel kachiel. E kaunti ma Bomet bende yiero dhi nyime kama bende gisebedo kod weche mopogore opogore campaign. Wacho ne girwako anyuola duto, jogo duto mantiere ng'wech gin jok mage e kinde gi duto ka gintiere kacha. Old Kibra bende ka Raila Odinga ochopo wadhi yude mana achiel kachiel. Nyakora Mogejwang mane ikruok madhi bedo kanyo wadhi nene e kinde mang' wayude tang' wakelo nigi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Wantiere kayo wadarango ni weche mage matimore mano Old Kibra Primary, mano oganda ntiere kacha. Ineno mano jatenda piny Tanzania machon Jakaya Kikwete nitiere kanyo, en achiel kuom jogo ma ochopo kanyo mar rango ni yiero itimo e yo machalo nade. Jotend pinje mamoko mobiro rango ni yiero nitimo e yo machalo nade bende nitiere kacha. Ma en kama Raila Odinga dhi bedo kanyo kalute ombulu. Arita kwe chalo nade. Gida mana rango ni nyaka sani yiero ka rango kanyo Old Kibra gichopo. Nyaka sani gimantiere kanyo osechopo apaya no makoro chomo Kibra. Kinene kanyo apaya mantie bure Nairobi ka entiere kanyo achiel kachiel. Uno kanyo jogo ma osechopo kanyo magiluongo ni observers, mago mawuok e pinje mag Afrika ka, mago jogo mochopo kanyo marango ni yiero ni to dhi timore nade. Nyakora Mogejwang, mago jok mowuok e pinje mopogore opogore, jotend pinje machon kaachiel koda jok moko mane ochopo kanyo mar rango ni itimo yiero ni e yo machalo nade. Eric Owenga ntiere Old Kibra kanyo kendo dhi yudo thuolo mar rango ni gik mage manitiere kar kanyo. Girango yiero ni yiero ni itimo e yo mane. Gineno mana ni ochane e yo machalo nade. Wan kodika ne wasingo ni gigi duto dhi timore e yo makare kendo yiero ma wadhi bedo ka wakelo ni wadhi bedo kanyo ka wakelo ni mana achiel kachiel okinyi ma kawuono. Nyakora Mogejwang, wan kodika. Old Kibra Uganda ochano line kanyo, geche molo, iwacho ni gidhi mana mos kendo ka gidonjo kamano e kaka gintiere. Ineno ka gintiere oko kanyo giduto girito mondo ogai kata jatenda Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ochop kanyo, mano Raila Odinga okinyi ma kawuono. Inyalo neno pichni mantiere kanyo. Nyakora Mogejwang, ineno kanyo mago pichni mapod wan go kanyo achiel kachiel. Ombulu ochakore yo machalo nade. Nitiere weche mathoth mosebedo kanyo kadonjo kendo nyaka sani waneno pichni ariyo wang jowi mari kanyo. Achiel en mano ma oting'o nyamburko ma oting'o Raila Odinga kod anyuola mage magi wuok kare en bure Nairobi ka gichomo Old Kibra kama en bende odhi bedo kanyo ka oluto ombulu. Jogo marite kanyo gin jogo maneno yiero, gin jogo mayaro marango ni yiero itimo e yo machalo nade. Ineno mano mago geche achiel kachiel maga Raila Odinga makoro molo
kadonjo Kibera gichiegni chopo kanyo kendo kwa gichopo kanyo Old Kibra Primary School odhi bedo thuolo mar luto ombulu. Eric Owenga ni kode kanyo achiel kachiel twak kod jofwambo pod dhi nyime. Jotelo mochopo kanyo mowuok e pinje mamoko mag Afrika bende nitie. Oganda jo Kenya medo mana luto ombulu. Iwacho ni iling'e kanyo to iwuok. Ka isego ombulu wuogi dogodi. Ramogi TV wan ka mar neno ni yiero ni ubiro ni achiel kachiel. Are okinyi sa 11 nyaka sani. Pod wan kodi. Singo marwa pod en mar bedo kodi nyaka giko ma IBC dhi lando. Duoko mogik ni to ng'awa madhi bedo jatend piny Kenya mar 5. Yiero osechako. Kendo ka osechakore ntiere kuonde mopogore opogore ma wadarango ni e county ma Kirinyaga gik mage ma osebedo kanyo katimore, county ma Kiambu gik mage ma osebedo kanyo katimore ka gi kacha. Kendo kinyi ma kawuono nyakwara Mugejwang wan kodika pishni go kangwa yudogi wakelo gi mana achiel kachiel. Okinyi ma kawuono ka isiwinjo nonro mopogore opogore anwarango bende county ma Kirinyaga ni gimane matimore kata e gwenge go ma masawa ma piny Kenya. Angi konwa ni gintiere kar kanye. Ineno kanyo mano jatend Azimio la Umoja mano Raila Odinga koro nie ng'wech kendo chomo Old Kibra. Ka ineno kanyo koro donjo apano Mangong Road. Kendo ka intiere Ngong Road kanyo kutieko kango donjo mana kama donjo Old Kibra Primary wan kode achiel kachiel mana Ramogi TV. Moni bed kod ng'eyo ni gik mage ma wan go e Ramogi TV. Nyakwara Mugejwang okinyi ma kawuono oganda jo Kenya maromo milion 22 nunga achiel dhi bedo kanyo ka ochomo debe mar yiero jotelo. Iwacho kanyo ni listi ma opogore opogore gichalo nade. Oganda jo Kenya moyo kanyo 16,000 ni e debe kanyo. Ka jogo migeno ni dhi yier tino ka gin jogo matin ahinya maromo 1,887 gidhi bedo kanyo mar timang'o. Gidhi bedo kanyo mar bedo kombe mopogore opogore mar jatend piny Kenya madwaro achiel, mar gavana madwaro kom achiel, madwaro kanyo kombe maromo 47, komno mar seneta 47, komno mar jaod bura mar kaunti kata kirango kanyo mar woman rep gin mage. Mago kinyalo bedo kanyo ni irango ni gin mage. Komno mar woman rep 47. Kaito biye komno bende mar jaod bura ma bende ni kanyo maromo 290. Mane rango kanyo ni mago e jogo mantiere kombe ma opogore opogore. Oganda malaro kombe gi duto iwacho kanyo ni kombe mag MCA maromo kanyo 1,172 giromo nade. Ka ineno gi okinyi ma kawuono ni gin bende gintiere gi teko machalo nade. Teko mar loko telo mopogore opogore e piny Kenya. Iwacho kanyo ni kuom ranyisi ombulu migoyo kawuono en ombulu madhi kelo ni lokruok ma kama en kiwuok kama intiere kanyo kinenowa iringo kendo dhi neno Ramogi TV kamoro amora ma intiere. Yud Ramogi TV e Facebook marwa mar Ramogi TV en achiel kende piny mangima. Ramogi TV man gi tik achiel mabulu mano kiyudo Ramogi TV iyudo chenro makama ng'wech makama makoro chako kochomo Old Kibra idhi time yo machalo nade. Wacho ni chopo kacha teka mana dakika 5 kende titieko go ombulu to iwuok mana kaka jatend piny Kenya bende osegoye kendo kosegoyo ombulu kamano otieke mana kamana achiel kachiel. Ang'wa tudore kod jofwambo bende mantiere kor gwenge ma opogore opogore. Wasewinjo Migori kacha gima timore, wasewinjo gigo matimore kuonde ma opogore opogore. Wadarango bende mago matimore nyaka e hoho mar Okak. Gin gik mage mantiere konde gi duto. Okinyi ma kawuono wada mana neno kanyo ni Collins Shitiabai kantiere mano West Pokot mantiere hoho mar Okak. Ang'o konwa ni matut gin gik mage matimore. Collins Shitiabai, hujambo na hapo ulipo hali iko vipi kutokana na hali ya kupiga kura kuanzia leo asubuhi saa 12 asubuhi kufikia sasa mambo yako vipi? Hapa idadi ya wapiga kura imejitokeza kwa wingi sana licha ya hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi maeneo bunge mawili kuathirika na ukosefu wa makaratasi ya kupiga kura ya wabunge peke yake, eneo bunge la Pokot Kusini na eneo bunge la Kacheliba. Lakini hadi kufikia sasa bado idadi kubwa ya wapiga kura wamejitokeza, na ukiangalia nyuma yangu ni foleni tu ndefu. Hii ni ishara tosha kwamba wapiga kura wamehamasishwa ipasavyo kushiriki katika zoezi hili la kihistoria, kwani ni zoezi ambalo huja
kila baada ya miaka mitano ili kuhakikisha kwamba wananchi wanawachagua viongozi katika eneo hili. Kaunti ya Pokot Magharibi iko na wapiga kura 1220 na pia iko na vituo 812 ya kupigia kura, na hapa katika shule ya msingi ya Mrukujit ni mojawapo ya kituo cha kupiga kura, na wapiga kura wamefika hapa ili kushiriki katika zoezi hilo, japo kuna baadhi ya wapiga kura ambao walikuwa wanalalamika kwamba foleni hawajapatiwa mpangilio sawasawa wa kuhakikisha kwamba wanapiga foleni katika ile kituo ambacho wanaenda kupiga kura, kwa sababu kuna mmoja amekuwa akipiga foleni kwa zaidi ya saa 2, lakini alipoingia ndani akaambiwa hapana, enda stream 2. Sasa inakuwa vigumu pia yeye tena kuanza kupanga line upya ndiposa aweze kupata fursa ya kupiga kura. Lakini ni swala hilo tu pekee ndo limeweza kuhangaisha wakazi wa hapa, na hapa niko na mmoja wa waniaji na pia mpiga kura katika kituo hichi. Je, utuambie wewe umezunguka pia katika kaunti ya Pokot Magharibi. Kuna baadhi ya shida ambazo umeziona zinawakumba wapiga kura katika eneo hili? Nimezunguka baadhi ya stations hizi za kupiga kura, polling stations, na changamoto kubwa ni kwamba ile list ya voters na kuonyeshwa stream ndio imekuwa challenge. Alafu pili, kule mashinani kuna voter alikuwa ameregister in one polling station. Akifika mahali pale anaambiwa jina lake aliko pale, inambidi asunguke kutafuta kule jina ilipelekwa. Nafikiri baadhi ya changamoto ni hizo tu. Alafu pili, kuna papers zimechelewa kufika kama kule Chorwai ikiwa Pokot South. Makaratasi ambayo ilipelekwa ilikuwa ya MP, lakini ya women reps hazikupelekwa, ndio zimefika sahi, na wameanza kazi ya kupiga kura baada ya saa 2, 8 in the morning. So kumaanisha watachelewa kumaliza, watu kwa hiyo station ni wengi. Lakini kwa ujumla kuna amani na kuna ile kuja kwa watu kwa wingi na wamefika kwa wakati. Je, unaona zoezi hili liko bora zaidi ikilinganishwa na zoezi la mwaka 2017 ambapo pia ulishiriki katika kura hiyo? Kabisa, naona ya leo sijaona mambo ya furugu ama mambo ya kununua wapiga kura ama kuwaonga. Naona tunaendelea kuimarisha demokrasia. Naona wapiga kura wanakuja wao binafsi na wanafanya uamuzi wao na bila mtu yoyote kuwashawishi ama kuwashurutisha. So naona Asante. Labda niongee na mmoja wa wapiga kura. Wewe umefanikiwa kupiga kura? Mimi bado sijafanikiwa kupiga kura, but natarajia kwenda kupanga laini saa hizi nipige kura. Naona hii kura leo inaendelea vizuri, si vibaya sana. Ni kitu gani imekuzuia kupanga laini? Hakuna chenye imenizuia kupanga laini, but nimefika tu saa hizi. Wewe pia umepiga kura? Sijafanikiwa kupiga kura sababu jina langu inaridi Nyeri. Na ulijiandikishia kura hapa ama ulijiandikishia kura Nyeri? Nilijiandikishia hapa. Sasa wamekuelezea utafanikiwaje kupiga kura? Hiyo nadhani imeisha tu hivyo. Okay. Sawa. Ni zoezi la kupiga kura ambalo linaendelea hapa. Kuna wale ambao wamefanikiwa kupiga kura na kuna wale ambao bado hawajafanikiwa kupiga kura kufikia sasa. Kuna yule ambaye anasema kwamba amefika hapa akapata jina lake linasoma anapaswa kupiga kura kule Nyeri, na kuna baadhi ambao wanasema kwamba bado muda upo, wataenda kupiga baadaye japo wako katika kituo hiki cha kupiga kura. Kutoka kwangu hapa katika shule ya msingi ya Mrukujit, kaunti ya Pokot Magharibi, mimi ni Collins Shitiabai. Kwako studio. Collins Shitiabai na kwangu studio, naendelea na shughuli pevu, na hapa tuko moja kwa moja Ramogi TV. Asante sana, tutapata fursa ya kurejea kwako muda sio mrefu ili uweze kutuarifu ni yapi yanayojiri kutoka kaunti ya West Pokot. Nyakora Mogejwang mano Collins Shitiabai. Malingling owuok kaunti ma West Pokot. Okono wagigo matimore kagi kacha, kendo nyaka sani wada manang'eyo bende weche mamoko mosebedo katimore kagi kacha. Kanyaka sani mabeni jatend Azimio la Umoja One Kenya mano Coalition Alliance mabende dhi jobu kanyo Raila Odinga pod ntiere ndara. Kirango kanyo koro gintiere ndamo moro machuoka ahinya ka diponi se yuoro gwengego ma Kibera iboyo thuolo mar rango ni apeini makamagi chopo kanye. Ineno kanyo ntiere kod kweth mamoko bende jogo marite kanyo mondo miyo chopi mano Old Kibrau kinyi makawono mondo miyo luto mbulu kanye kama osebedo kanyo kuluto mbulu. Achiel nade mawinjo West Pokot kanyo ni indikori mbulu mari okne West Pokot ne Nyeri, indikori West Pokot, weche makamago bende waseneno e thuolo mokalo
mano yiero mokalo ne waneno kanyo kata nonro meke bende nok yudre e yo makare. Kawuono bende nitiere lokruok moro amora madhi bedo. Warito mondo wane kendo wakelni wechego duto mana kaka wadhi medo mana yudogi nyaka Ramogi Jwang'. Ka wasingoni kacha ni wan wang'i kendo wan nyaka ite gigo duto ma itimo okinyi ma kawuono wada mana rango ne yudo Ramogi TV e yo machalo nade ka in kanye kaeto ikonowa mana e yo makare bende isewuok miseluto ombulu. Mane penjo maduong' ahinya ma wapenji okinyi ma kawuono. Are mane wachake okinyi mano mar saa 11 mar okinyi nyaka sani wan kanyo gi Zaiden Steven mawacho ni oneno wake ntiere Nairobi en Asea. Wacho ni in bende isewuok bende isedhi miluto ombulu. Ero kanyo koro no pichni ariyo mantiere kar kanyo. Ineno gi kanyo oganda machopo, nitiere joneno mobiro neno kaka iluto ombulu e piny Kenya, nitiere jotelo mopogore opogore mambi margi ni malo. Wacho kanyo ni Evans Ochieng' nigi ote mare kanyo mawuok Mashira, ona ka entiere Ahero, machielo bende David Ochola wacho ni thuolo notama entiere Addis Ababa Ethiopia. Manyane thuolo machielo Joan Otieno neno waka entiere Germany, oneno weyo makare ka en Facebook maro mar Ramogi TV. Wagonu erokamano. Achiel kachiel mano mara Kibra, old Kibra Primary, mano achiel kachiel kinene kanyo. Machielo kocha Bure Nairobi kara Elodinga donjo Old Kibra. Oganda rito moko sepango lai kanyo, line mabor kanyo neno kantiere kendo koro warito mana neno ni nyaka sani odhi chopo sadi.
Nyakora Mugejwang, mano Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition, mano Raila Odinga. Koro olingo ombulu mare mano Old Kibra mantiere bor Nairobi kae, kama bende ne obedo kanyo jaod bura thuolo malach ka okinyi ma kawuono entiere debe. Olaro komno mar jatend piny Kenya. En jal malaro kom mar jatend piny Kenya mar adek odiochieng' ma kawuono luto ombulu. Mokwongo kacha nena William Ruto mar UDA. Mar Agano Party ne wan kanyo ko David Moure Wahiga oluto ombulu apail. Kaka machielo ombulu makori luto sani mano mar Raila Odinga itime kanyo Old Kibra Primary School mantiere Kibra bore Nairobi kae. Awaneno safar makamano kochako aro chako kinyi sapaga chiel nyaka sanya Nyakora Mugejwang. Koro atudra kod nyawadwa bende makoro wan godo achiel kachiel studio kae mano Joyce Oduor mondo watem kawakelonu chenro ni duto achiel kachiel machiegni Joyce. Cleophas, wanyalo wacho ni nyaka sani ombulu ochakore. Nyaka sani waseneno ka jo Kenya temo mar mondo mi giwuogo kokarom gi giluto ombulu. Ombulu mabende giwacho ni biro kelo ne gi lokruok e yor dongruok. To nyaka sani mana kaka waneno Nyakora Mugejwang e wang' jowi mari kanyo mano jatend Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga oseluto ombulu mare. Cleophas gimachielo mabende wanyalo paro ne joneno magwa ni ma en okang' mar 5 mabende koro mano Ogai mar Azimio Raila Odinga sani koro lute ombulu mano nosechako kata ne nitiere ng'wech makamano mar temo bedo jatend piny Kenya chakre higa mar 1997 notemo kacha to kendo noyombe notemo mar 2 e higa mar 2007 higa mar 2013 kaachiel kod higa mar 2017 nyaka sani koro ma en okang' mare mar 5 mabende Raila Odinga nitiere debe kaka jalar komno mar ten piny Kenya kendo nyaka sani mana kaka waseneno oselutu ombulu mare. To Cleophas bende wanyalo wacho ni kaluwore kod tipo mabende Nyakora Mugejwang neno mano bende koro mama Aida Odinga ma en min od Raila Odinga en bende koro entiere kacha mar mondo mi olut ombulu mare kaluwore ni oteno Raila Odinga e wuoth mare e kinde mabende koro giluto ombulu mar yiero jotelo mabende gidwaro ni otel negi e Kenya kae mano kochakore Cleophas e komno mar ten piny Kenya kod kombe mamoko mabende jo Kenya duto lute ombulu odiochieng' ma kawuono. Nyakora Mugejwang mago kod mathoth waikoni mana kae Ramogi TV e chenro ni mar yiero higa mar 2022 yiero mar Kenya higa ni mar 2022 okwan kendwa odiochieng' ma kono wadatemo mondo oketni gigi nyong'ong mari mar Ramogi mar kono kendo mar kono oganda duto kama gintiere okwan kendwa mana kaka nwakono ni wantiere kod jonon wechegi mag siasa wantiere kae kod okil Kamaloka mano Duncan Okach machiegni ahinya twak okinyi ma kawuono e Ramogi TV. Be isegoyo ombulu koso itieko kaka okidego ombulu? Ka asetieko madhi go ombulu to nyaka go ombulu. Machiegni kawuono okinyi ka wan kodi kaida kono wan nyaka sani inene yo machalo nade kaka machielo bende ma wantie wan gi daktari mano Nancy Omolo daktari machiegni ahinya. Arwako. Mai hawon chope Ramogi TV. Okay. Iwinje yo machalo nade nyaka sani? Awinjo ka gik moko dhi maber aneno ka ji nomondo jomoko mondo chakre sa 10 gokinyi kodhi go ombulu aneno ka jotelo obiro kendo jotelo owacho ne ji ni mondo ji owuogi odhi go ombulu kendo giwacho ni mondo IBC oter election ni e yo maber. E kindegi duto Joyce ka wantiere kae kod jolony wantiere kod jolony wechego mag siasa ka wantiere kod janon siasa mano Duncan Okach kachiel kod daktari Nancy Omolo ngeni ka ngatieko thuolo mokwongo mane wantiere ko kae kendo ka ngidonjo ang wabed ka gi nation kachiel kod Green Odere ka gine county ma Kisumu to sani mana kaka warange korka kori kaka nene ka inoko kwa jofombo neno ko ke tung piny Kenya kae to wachaka kawuono anyaka sani wanyalo wacho ni ne wasingo ne jopiny ni wechegi mag yiero wabiro kelo negi kowuok e tung nam Lolo nyaka e tung nam Chumbi gino mabende nyaka sani wasetimo yo makare jofombo mag goyo tach e kor gwenge duto mar neno ni ging'eyo kendo gineno gigo matimore e kor gwenge duto mapacho kae ka warwako wetu aka Duncan kaachiel kod Dr. Nancy Omolo nyaka sani ka wang'iyo kwa chako kata kodi Dr. Nancy Omolo kwanjo mamine mabendi neno ka nyaka sani osewuok oko mar luto ombulu par ni sirikal ne oketo odiochieng' ma kawuono no bedo odiochieng' no mar yweyo mar mondo mi jo Kenya owuog oko dhi luto ombulu wach ma kamano osetimore yo makare kose korka kori nene nang aneno ni ji osewuok te kor mine kata chube neno ko wuok oko kana neno line aneno kata mana mine mabet nigi age mokalo igni 60 kama kendo moro no wacho ni no chopo
mondo obede line sa 10 gokinyi to samano wuoyo no ne en sa 3 mar okinyi to nineno ka pod ojiwore ni nyaka to dhi ogombolo mana ng'iyo to wacho ni to ang'o mamiyo mine kata chuo ma kata igni 60 kata igni 70 biro mabede line kamano. Kora aneno ka ji te owuok, aneno ka jok matindo youths owuok, aneno ka mine owuok, aneno ka chuo owuok. Koro gima kawuono adwa ng'iyo ni to kata ka jogi te owuok, gidhi gocho ne jomage. Mine be dhi yudo ombulu nikech sani king'iyo Kenya kate kata kaka waketo gimoro miluongo ni affirmative action. Madwaro ni mondo mine odonje politics. Kata kosebedo gi women rep gi gine representation mar mine pod tinne percent mar 20. Koro wadhi neno ni sani percent no odhi malo to kendo percent no tin malich kuonde machalo Nyanza. Koro wadhi neno ni ochal nadi. Changes moko be lokruok moko be dhi bedo sani. Kinde go Ruto Joyce bende ka wanyama na rango joma mine ntiere ka joma mine wuok oko mondo mi odhi luto ombulu nitie jaigni 70 mane line kacha mo chano line ka dhi goyo ombulu dan kano kach kapok Joyce bende kono ni bende ma Kisumo bende yudo wayo moro makare kono ne ang'o miyo jaiga 70 wuok oko kendo dhi chano line to jal ma jaigni 18 jaigni 20 kod achiel obete ot kacha wachno ko ne tiende mar dhi goyo ombulu en ang'o madhiro jogi ma joigi ma ikgi oniang' sani igni 70 igni 80 pod giwuok oko mondo gidhi giluto ombulu jogi osegoyo ombulu mokalo 5 gisenoyo ombulu mokalo 5 e pacho ka en ang'o madhiro gi kanyo to joma tindo dong' oko dhi goyo ombulu. Erokamano ing'eyo ni ndalo machon nitie kaka IBC ne timo civic education maber kabisa mayudo ka jomachon noseng'eyo umuhimu mar dhi luto ombulu to giseng'eyo benefits mage dhi yudo ni rowere gin mana kanyo gine magi dhi e political rallies gi to kochopo sama idwagi ni gidhi giluto ombulu sano ema koro winjo ni ng'ato wacho ni line to bor koso chenro mar go ombulu ni okochen maber iyudo ni gin gi excuses to gima longo kanyo en nonego bed ni wabed gi time makoro imigi civic education maber magi ging'eyo ni gine magidhi safa ka ogiluto ombulu. Duncan Kang'adi matine wacho no nego be ni imiyo gi time matende ni ipuonjo gi yo makare e wechego magiero nyalo bedo ni kalure ni tijno mar tiego joluto ombulu en tich monego be ni timo kod IEBC nyalo bedo ni IEBC noko chiwo tiegruok e yo makare kosango matimore. Wang ni to IBC nokotimo mano nikech kirango 2013 2017 negi yudo kata ndalo mane watimo kata wach samane wamanyo katiba manyien negi time mang'eny no megi pesa mang'eny makoro negi puonjo ji maber e yo makare e yo malong'o to iyudo gidhi nyaka e gwenge kucha gi puonjo ji koro ji nong'e Duncan Mosainya mak mana parono gi kanyo matin ahinya kaluwore ni kawuono nitiere weche mang'eny ahinya matimore gi thuolo ni nyaka Ramogi Ajwang' jalar kom od bura kata jaod bura e kaunti ma Nairobi mano Esther Passaris loso gi sani mano Kibrawe wawinjane kaka uloso e kawadhi mbele jina zao kwa polling station ile waliwekwa wakienda kwa hiyo wengine wanasema nenda huku sasa hapo kuna kasoro naambia IBC waangalie haraka kabisa ili watu waweze kupiga hizo makura kabla saa 12 naambia wakenya mukae kwa hizo stations mpaka mupige kura hiyo ndio haki yenu lakini zoezi limekwendaje leo tunapiga kura hapa nchini Kenya sasa wajua ni ngumu kwa sababu kila pahali tunaambiwa hivyo kuwa KIMS hazifanyi kazi na manual register haitumiki. Pahali zingine wameanza kutumia manual register. Nafikiri Chebukati azungumze na Kenya nzima awaambie watumie manual register. Kwa sababu sasa kama KIMS haifanyi kazi lazima uangalie manual register watu wapewe ballots waendelee wapige kura. Kwa sababu sasa watu wamekaa kwa laini muda mrefu sana. Thank you. Nyako Ramogi Ajwang' mano Esther Passaris mabende loso kanyo ka entiere Kibra kama bende odhiluto ombulu ka bende ochiwo ng'ur mare kotudore kod tiyo kod register no matching mabende wacho kanyo ni nitiere joma thoth mabende osepango line chakro kinyi Cleophas kalure ni kitiyo kod KIMS kacha to ponono nitiere kod ng'ikruok makoni kod kocha parni wachno mare tiyo kod register matching bende en wachno ma duond buche mamoko mag siasa ne kwedo to nyaka sani waneno kosekonya ahinya nikech par kata ka Rigathi Gachagua odhiluto ombulu to KIMS to dagi tiyo matinde ni nyaka no ti kod register matching kendo mana e thuolo ma yudo mar golo upande mari kindikete kaza te wacho ni mae mara rangi uru kata jalar kom ten piny Kenya gitiko mara gano mano David Moore Waiga oyudo thuolo mar golo kipande mari nikech okawo nonro mage
mokwongo mano bende jolony mantiere studio ka wadhi nyime mana gi twak iyudo ka nonro mari kikawo mokwongo to kiyudi mar ariyo nitie lith lweti 10 mako kosa achiel machielo nyaka yudi e kinde gi duto ka oneno ka gite ringo tiyo kod lony manyasani gi register ching tiyo kod achiel kende de otimo yiero bedo yo machalo nade bedo kod backup moro wacho ni register mar achingni okelo konyruok ne piny Kenya ne wang'adi kidhi nyime dan kano kach kata wang'awinj pach Green Odera kantiere kaunti ma Kisumu. Aparo ni wach bedo gi alternative magiketo ber kabisa nikech ineno nyalo neno marach ka ng'ato dhigo luto ombulu to iyudo ni in gi kipande kirango kata isimu nyiso ni IBC ong'eyo ni onego igo ombulu to sama koro iketo lweti e kimskit iyudo ni gini ok meny ok neni mano to koro jogi wacho ni ok inyal go ombulu mano nyalo bedo marach nikech kirango tie counties mang'eny nitie areas mang'eny mawacho ni kimskit gi ok ti kabisa makochopo kanye mawinjo kata passaries to gima wacho no en gima kare ka kimskit gi ok ti onego bed ni gidhi direct a manual register mar aching nikech kokitimo mano ibro yudo ni line joma channel line kae bro all to ibro yudo ni joma koro wacho ni jomoti joma igni gi osekalo ok ginyal chung e line inyalo keto ng'ato kanyo maybe 2 hours 3 hours of course ng'ano bro all to bro dhi to mano ombulu ma maybe dokonyo kata Raila Odinga koso William Ruto ng'ama idwa gocho neno mondo yom kimake mana gi kanyo warenga no dhi kaunti ma Kisumu yud Green Odera kapod wantiere kae wan gi Dr. Nancy Omolo kachal kod Dan Kanokach e kaunti ma Kisumu nigi okil Kamaloka ma bende en janon weche mag siasa Joyce wantiere kinyi ma kawuono kod Green Odera. Green Odera ni kanyo ka onya bedo ni en gi paro mopogore opogore akia kosego ombulu en wacho no gocho Zaverian mano e ka achiel kuom kuonde mag luto ombulu mantiere e kaunti ma Kisumu man gi kwan mamalo e kaunti mangima ma Kisumu nikech mane market Milimani Ward. Green Odera isago ombulu to nyaka sane inena kodhi nade itiyo gi manual koso ma digital masani wacho ni voter register ni mane ma in go kanyo to Green e Kisumu kono bende nyalo ngiswa ni ponono in achiel kuom jogo moko nindo kalore ne ongiswa kanyo gokinyi kod Millicent Adamo ni jopiny e boma ma Kisumu ok onindo kata matin ka girito luto ombulu kochakore kanyo sa 12 mar okinyi negi goyo firimbi Green ero kamana ahinya Cleophas gi Joyce mokwongo en adier ni wane kanyakla mag jok manok onindo kane wawuotho kuonde mopogore opogore kwatemo make sure ni jok manyalo wuok oko mondo wuog oko go ombulu e sama chon an awuon pok ago kura arito go kura mara saa 9 nikech ne pod nitiere kuonde mane wawuothe mang'eny asewuok game ma en Siaya constituency mane dalawa kendo asewuok nyaka Rarieda kachopo Kisumu ka mondo ariwra kod wetwak ma kawuono to generally aneno ka failure mar kids gi oko thoth ahinya to kuma otimre aneno ka jo IBC noikre ma itiyo gi manual register mar yudo jok ma ok nyal yud BVR kits go koro ok apar kodhi bedo gima duong' ahinya from experience mwaseneno but pod watwe dhowa mondo wane kaka odhi erokamano Green erokamano ahinya kapod wantiere kuomi Green Odera ka intiere Kisumu osewacho makana ni IBC osetemo e yo maber ahinya mar mondo mi yiero ma higa ni obede yo makare kata kamano ne waneno odiochieng' manyoro ka jakom mar IBC mano Wafula Chebukati ne ochungo yiero mano e kaunti ma Mombasa ka achiel kod mano ma Kakamega mana ahinya to e komno mar governor ka bende nitiere kuonde kaka Rongai modiochieng' ma kawuono wantiere kod Pokot South ka achiel kod kanyo ka Chiliba kama bende yiero go mag od bura kata jod bura ochungi mano bende nyise yo makare ni IBC yando seikore kose nyiso nang'o gima notimre yiero ma Mombasa gi Rongai kod Kakamega en gima wawacho ni en gima very unfortunate nikech kane ballot papers gi pok obedo printed ne wan gi geno na IBC through their CEO nodhi botimo gigi bong'iyogi magimiyo approval emomiyo dhano mang'eny penjo ni to kara wuodhi moko mane gidhi e pinje maoko ka gidhi ng'i gigi kuma ni iloso giecha ne gin mag timo ang'o ka at this level pod wayudo mistakes ila ma nyoro chairman ma IBC nolando go but gima ng'eyo
election ilama obedo cancel go gin pod chik oyiene chairman mar IEBC mondo postpone election anywhere nikech reason achiel ama ariyo to notimo kare kar keto dhano mondo dhi election goboke mok kare impact maduong' e pesa mar jopiny nikech pes jopiny emibiro tigo organize election kuonde mobedo cancelled go. Koro bang'e kwasetiekre go election matimre kawuono ni nyaka wabed piny bwa piny to makosa nowuok kanye nobed nen makosa mar IEBC kod secretariat mare kose nen makosa mar kambi mane omi tenda mar loso ballot papers gi mondo ka weche gi rumo duto to nyaka wang'e ng'at mabro bear responsibility mar that kind of failure. Kowuok kuom IEBC wa expect neno ka gima kare en jok moko nyaka bedie ni resign, especially jok mano dhi ng'iyo gik moko ilago kendo jok mano assess tender ni bochopo kuma nochope ni oripo bed ni waneno ka ntiere resignations moko matimre kamano Joyce. Kata kamano ka watieko gi green penjo ma Joyce penjo kanyo en penjo mangima ma bende waher mar winjo duonda ng'ama miyo studio mar Okinyi ma kawuono kama nigi Daktari Nancy Omolo konwa neni sani warango ni oganda chomo yiero nitie yiero moko ma koro ok dhi nuo iwacho kata koketo diche makiny oganda moko e kaunti ma Kakamega kod mano ma Bungoma ma Mombasa ma bende kombe gi mago kom mar gavana mane kom maduong' ahinya e kaunti odioche ma kono onge yiero en pek machalo nade ma oganda dhi bedo go ka wachomo yiero machielo ma bende chalo ni ne timore bang' yiero maduong' matimore odioche ma kawuono ka irange gi chal mar ngima mosedonjo budget IBC bedo kata ka ywak budget mopogore sani ochomi yiero bende nitiere yot ma gidhi yudo mbele kaka gichomo kanyo nikech magi gik moko bende mang' warango nyime kaka wachomo yiero machielo. Aparo ni wachno nyoro nobuogo ji mang'eny ko wach ni Kakamega gi Mombasa yiero ok dhi timore odiochieng' ma kawuono ni mana kaka osewach kanyo yiero e kom mar gavana kuonde ariyo goendo kendo na winjo ka jo Azimio ywak kabisa giwacho ni mago gin stronghold mekgi nikech sama jo dhi yiero cha ji dwaro yiero gavana to ka gisewinjo gotieno ni kinyo kwa dhi yiero gavana to miyo koro jomoko ni kata gi all ok gidwa mondo gidhi gi vote to apart from that kendo iyudo ni ka koro jogi owacho ni yiero ibro tim bang'e pesa no dhi akanye nikech wang'e ni kata timo mana yiero e kaunti achiel en pesa mang'eny ahinya koro wach mama wach ni kosetiek wach yiero ni endi to wane ka jomoko dhi wacho ni mistake ni noa gi ka koro giwuok e kombegi to kata kamano be gimiyo oganda tich matek kabisa nikech ka neno mine manowuok kadhi mondo gidhi giket mondo gidhi gigo kura kendo ka chakromo dwe achiel kata mana wige ariyo kendo chak inyisogi ni wuoguru kendo udhi ugo mbele koro omiyo oganda tich matek kabisa kendo mano kelo miluongo ni voter apathy makoro ji winjo ni koro gi ola koro wadwa nena ni kawuono ka election oserumo mano wachno ibro tim nang'o mano gimoro ma warito kendo mano penjo maduong' ni dhi time yo machalo nade Joyce kochopo nyaka sani aresa paga chiel nyaka sani koro ami thuolo mondo dhi nyime kod Dan Kanokach Daktari Nancy Omolo kachiel kod National Dong ma bende dhi donjo achiel kachiel kodwa e studio kachiel kod Green wach maduong' mantiere kawuono oganda dhi wuok oko mar luto ombulu ote mane ma wantiere go ne jogo mapok wuok oko an koro nyaka sani Joyce donga wach mana ni oriti masani kiny kendo chakwa nere twak to pod dhi nyime yiero pod dhi mana nyime pod wantiere mana kae ote maduong' ma bende wanyalo kata nyiso jo neno mag kata jogo maneno ni gimed mana nyayo kwe kalure ni yiero nochakore sa 12 okinyi kendo biro dhi nyime nyaka ngo chop kanyo midhiambo kata kamano wantiere kae mar kelo ni weche makamagi achiel kachiel e kinde ma bende wabiro yudogi ka wadhi mbele kod twak marwa Nancy Duncan ka achiel kod Green ka intere boma ma Kisumu kono wayudo ni nitiere kuonde mag luto ombulu moko ma bende chenro oko chako e wangsa kalure kod weche ma bende kata chochni makoni kod kocha mago motudore kata kod deko e chopo e gigo mag luto ombulu e kuonde go mag luto ombulu weche makamago king'iyo Duncan bende gin weche maponono nyalo kelo tungni kata nyalo kelo ng'ur jomoko nyalo tiyo kod weche makamago e chwalo ng'ur margi e yiero kata tok yiero makawuono erokamano Joyce sama yudo ni at yiero okochako e wangsa ntie chik magiketo ni ka delay obedo kata ka en 30 minutes kata ka en 1 hour
onyiswa ni returning officer kata presiding officer nigi teko monyalo medo sama maji owitogo ka bang nikech onego gilor wach yiero at 5 pm sa 10 kochopo kanyo ka ni yiepo kileo imedo sam mani iluzno imedo kanyo to ji pod dhi mbele gi yiero to gima onyiswa ni ka ine line kisechano line to kata saa monego olor polling station ochopo pod ibro mi thuolo mondo igo ombulu koso ilut ombulu ni nikech sano to UDA line to ka sano oko UDA line wawach ni en saa 11 to idhi chopo kanyo saa 11 gi dakika 1 koso dakika 2 mano ok nyal mi thuolo mondo ilut ombulu nikech iseleo koro ji nyaka ng'e ni nyaka ibed kanyo by the time akoro giloro wach luto ombulu to ka wawacho mano nitie wach mi penjo daktari kae maparo ni ber kan be alose matin nikech kaka jo IBC opostpone wach luto ombulu Kakamega County, Mombasa County, seat mar governor. Yudo ni mano shida moro makata kirango chik moan go sani kaka osiepa ma Odera Green wacho chik omigi thuolo magi nyalo postpone kura but chik oko omigi thuolo ni gi postpone kura nikech nok gitiyo tijgi e yo makare nikech kirango chik nyiso gi ni ginyalo postpone labda ka nitie jigore kamoro state of emergency koso nitie ng'amotho to en contestants gik machalo kamago but onge kaka chik no okete chik ni ka jogi okotiyo maber unyalo koro postpone nikech kata sani gi postpone kirango chik onge chik magi nyalo quote specifically manyiso gi ni mae omiyo wa thuolo mondo wa postpone to mago gik maparo ni bro dhia e doho to doho bro winjo wach no to bro nyiso but gima gitimo marach en ni ji osetiyo gi pesa ji oseketo agents e ground ineno kaka Odera Green owacho maber no migi pesa ma ji odhi nyaka kuma ne gi print papers ma onge kaka ne wa expect ni inyalo yudo ni nitie mix up magiketo ni gikiko picha ji gikiko nyingi ji e ballot paper mano gimoko nego timre kabisa nikech kidwa wacho ni dwa keto elections kendo counties gi make elections for governors iyudo ni mano udhi tiyo gi pesa mang'eny moloyo mano onego utigo yudo joma chalo kaka jo Rongai no ging'e kawuono gokinyi ni ogidhi go kura ne jaod bura ma Rongai mano gima rach kabisa nikech ng'ato oseketo ji e ground osebedo gi geno ni odhigo luto ombulu to odhi yiero mbunge ne then inyisi ni mano bedo cancel mano gima rach yudo ni nitie mix ups mang'eny mosebedo makawa rango kamano ok ber aparo ni kawadhi koro 2027 elections magi gik makoro IBC nyaka rang kabisa nikech wasebedo ka wanyiso ji ni IBC is prepared IBC osemi pesa IBC ose rango kaka ji brogo kura then all of a sudden ginyiso ani koro nitie issues mano nyalo miyo ji ok bed gi that hope makoro gi brogo kura to giparo ni IBC magi keto hopes kuom IBC ni IBC bro chano wach kura maber to kura ibro go maber kaka thuolo momigi gi chik to bende kapod wadhi mbele kod twak mar Duncan Nancy kaachiel kod Green Odera ka intiere boma ma Kisumu. Green ka wadhi korka kori nyaka sani waseneno ka jogo kata ka watiyo kod ranyisi jogo malaro kom mar gavana mano e kaunti ma Mombasa kaachiel kod mano ma Kakamega kama bende ochung' e yiero odiochieng' manyoro ka bende mago ma bende ochung' kawuono mano mar Rongai e kaunti ma Nakuru kod ma Kachileba kod Pokot South bende jochung' malaro kombe makamago nitiere kod ratiro mar dhi chwalo ng'ur mar gedo kaluwore ni bende moko kuomgi osewuok oko ka chwalo ng'ur ni koponi obag yiero odiochieng' machielo to jopiny ok nyal wuok oko karomgi kaka giwuok kawuono e luto ombulu. Joyce, ratiro mar jok ma yiero mar gi ochung'go to ntiere kendo ng'ata ng'ata ma winjo ka wachno ochwanyogi nigi ratiro mar ringo e doho mondo doho ng'adie bura e wachno to ywak gima giketo mbele no en ywak ma genuine. Ineno election mitimo tarik 9 dwe mar 8 ma kawuono ni en election man gi stakes mopogre opogre
nitiere kombe mokalo kombe maromo 6 ma dhano wuok mondo odhi oyier jok machung'gi. Achiel kuom komno en kom mar president. Tineno ka ji nyalo bedo gi huma mag siso mar wuok oko mondo gidhi giyier ker. Mano nyiso ni turnout mar election ni dhi bedo maber ama man malo moloyo turnout mar election ma ji bro consider ni mano election matin. Koro ywak gi complaints ma jogi kelo gin gik makare, kendo e gwenge ma Nakuru winjo ni jomoko nong'is mana kawuono ni nyinge gi onge ballot. Mano gima unfortunate, to kaka wakili Duncan wacho ni mago gik ma at one point nyaka wabed piny mwalalre mwayud ni to makosa nobet kanye to ng'ano moripo take responsibility mar gima notamre. But kwang'ade yo machiek en ni ratiro nitie mar ng'ata mowinjo ka decision mar Chebukati mar council election Mombasa kod Kakamega kod West Pokot gi Rongai ochwanye nyalo ringo e doho koketo ywakne, kendo doho nigi ratiro mar ng'ado bura kawacho ni gino notim e yo makare ama nokotim e yo makare. Atoka wadhi kapod wadhi mbele koda twak mara bende kapod wan temo mana nono ikruok ma bende IBC osebedo ka keto piny mano motelo ne yiero ma bende ibago itimo ayango dichieng makawuono. Nancy korka kor weche gi mag Kiemskit gin lony manyasani ma IBC osebedo ka wacho ni mane yo ma bende ginyalo tiyo godo e neno ni yiero ok obedo kod ng'ikruok moro amora e pachoka. Nyaka sani waseneno ka Kiemskit moko ponono nitiere kod chochni makoni kod kocha. Mano nyiso nang'o akatende ni benose keto kang makare mar tiyo kod register matching ma opogore kod mano mar Kiemskit gi bende ne gitimo negi ponono ikruok makare kata ne gitimo negi test makare mano motelo ne yiero makawuono. Koneno tabu ma ji oseyudo gi Kiemskit kuonde moko ma Kiemskit ok tiye, ok en gimoro ma pok jo Kenya noneno. Mane momiyo kane jo IBC owacho ni gibro tiyo mana gi Kiemskit, to jo siasa moko nodhi e court modhi owacho ni nyaka wabed gi manual backup register mar book mindiko nying noendo. Koro kaluwore gi election wa mar 2017, problem matimore sani mane problem mane wayudo kuno makata kane wacho dhi e court maduong' mano ne wach achiel mitero kuno. To kawuono gi maneno ni kata jo siasa mane ok dwar manual book mar manual mindiko piny no kawuono gin be ne ok oyud nying gi. Kiemskit ne ok nyal kawo their thumb kata ne ok nyal yud nying kanyo ma gidhi gitiyo gi manual. Koro samoro ka wacho ni gigi onego tim kaka wan jo siasa, kata bed mana ni in bathe koni kata in bathe koni, apa ni ji onego biga together kata ging'iyo kaka gik moko nosetim ndalo elections mokalo kata giwacho ni gini onyalo benefit all of us. Koro sani kata ka winjo ni Kiemskit moko ok otiyo, to wang'e maber ni nitiere manual backup. To koro naparo ni to koro kade court ok ong'ado wachni, nikech court nong'ado wachni mana ndalo moko matin ka election, kane pok wabiro election. Koro de watimore nade kade wadhi kuonde moko station wacho ni Kiemskit ok ti, jo piny ok nyal goyo mbulu, jo piny nyaka chak dog dendni gi, de wabedo e situation marach kabisa. Koro aparo ni wan be sani wan gi a lot of confidence e judiciary ni ginyalo ng'ado chik makonyo jopiny. Anyakora mogia jua ng'amedo paro ni odiochieng' ma kawuono no yaw ayanga kuonde go mag luto ombulu kar sa 12 mar okinyi mar chiwo thuolo makare ne jo Kenya duto dhi luto ombulu margi mar yiero jotelo ma bende gidwaro. Tipo ma bende inene wang' jowi mar kanyo mago pichni ma bende biro ni achiel kachiel kowuok e county ma Garissa. Aka bende sani koro chenro go mag luto ombulu dhi nyime. Ka bende nyisi ni chenro makamano kata kuonde mag luto ombulu mago maderom 46,229 oyaw duto odiochieng' makawuono mar chiwo ne jo Kenya duto thuolo mar dhi luto ombulu margi e lemo mopogore opogore, obed komno mar jatenda piny Kenya mano wantiere kanyo kod komno mar governor, komno mar senator, komno mar woman rep wantiere kanyo kod komno mar od bura kaachiel kod mano mar MCAs ma bende omi thuolo duto ne jo Kenya mar mondo mi odhi luto ombulu mar yiero jotelo ma bende gintiere kod geno ni biro kelo negi dongruok e yor lokruok e
pacho kae. Ka bende kawuono wanyalo wacho ni sani koro en thuolo mabende omi jo Kenya mar thego jogo duto mabende derom 16,100 mayande laro kombe mopogore opogore mano e kindegi mag siasa mabende wasebedo godo e pacho kae. Bende antiere kod welo adek e studio kinyi makawuono, kamedo paro ni antiere kod Dr. Nancy Omolo, antiere kod Okil Kamaloka, Duncan Okacha, kachiel kod Green Odera mabende tudore kodwa ka entiere studio marwa mano e boma ma Kisumu. Jofwambo magwa kata jo reporters magwa ogoyo tacha e kor gwenge duto ma pacho kae mar neno ni weche mag yiero, chenro mar luto mbulu wakelo ni achiel kachiel, kaluwore ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC bende nosomiyo ute mag fwambo thuolo mag riwo ombulu e kindegi mag yiero. Duoko mabende amoko kuomgi wabiro kelo ni e kinde mabende wabiro dhi mbele kod chiwo ni twaka machalo kama. Ka wadhi mbele kod twak marwa Nancy, Duncan kachiel kod Green ka intiere e boma ma Kisumu kono. Kata kamano nyaka Ramogi John kapok wadhi mbele kod twak marwa wadwa ringo wadhi e kaunti no ma Garissa kama bende chenro no mar luto mbulu dhi nyime mar mondo mi wawinje gima timore kono. Few challenges, but by and large I think everything is going very well. There are a number of people who are missing. I mean, their thumb is not captured by the KIMS kit. I want to urge the POs to use the other alternative where they will swipe the ID card and finally use the alphabetical digital system where they key in the number of the ID card to the machine. We want each and every voter, not only in Garissa Township, but in the whole country, to vote for their leaders and for their government. That is number one. So in some of the polling stations, the queues are moving very fast. Some, the queues are very low. This is peculiar to this region because majority of the voters are voter assisted. So where the voter is a voter assisted, he'll spend more time. He'll spend more time at the polling. And I want to assure the people of Garissa that based on my track record, my opponent, your days are numbered. It's a few hours, inshallah, few hours. Few hours, you'll know the people of Garissa. To say that this vote is very critical for Siaya residents. So from your end, how important is today's exercise, given the national outlook? It is very important. First of all, Siaya has to vote with their son and for their son, who is President Raila Amolo Odinga. I'm sure he's going to win the seat, and I have no qualms in referring to him as President Raila Amolo Odinga. It's critical that his base votes his party so that in Siaya, the ideals are spelled out in the Azimio Manifesto and the aims and objectives of ODM as a political party is synchronized, and we work in synergy to bring success to our people. Now, we got many challenges. Part are normal problems of infrastructure, and electricity supplies and distribution. Those problems of infrastructure are major, roads. But I think more critically, in Siaya, we don't have a single major factory, and we're thinking that the Azimio agenda of at least getting a factory or something of that shape and form in every county is an important objective that we look forward to achieving. In Siaya, we don't really have a sustainable cash crop. In fact, I don't think we have any cash crop. People rely on subsistence farming. We want to improve on this so that, we can have kilimo biashara. And then the water bodies, the lake, the two big rivers feeding Lake Victoria and the Nile, go through Siaya, River Yala.
all these energies and resources have to be put together so that we improve the lives of our people. Probably, Senator, in regards to what we've seen IBC declaring itself on Mombasa and Kakamega, suspending the polls, perhaps I would like to hear your take on this. And of course, these are perceived to be Azimio strongholds. Yeah, it is really a disaster because it can't really be a coincidence that the two, Kakamega is a very populous, the third most populous county outside Nairobi. Mombasa is a critical county. It is a major entry point to the country. And therefore, I don't want to say it is a coincidence because I fail to find it odd that for example, documents that relate to Kirinyaga would find themselves in Kakamega. Is absolutely unacceptable. You know, in the old days, people used to do exams, Cambridge School Certificate, and all those papers used to come from the UK, and they'd be distributed in all the schools, without a hitch. So in this day and time, it's totally unbelievable that a thing like this can happen. And secondly, the election, the format of the election is that every 5 years we have a general election in which all the 6 seats are contested and voted for on the same day. We don't have a format in which elections are staggered. It is for a good reason that those elections were put together on the same day, the campaign period is the same day, and when people have put efforts, resources and assets in campaigning as a party, as an entity, and then you're told one critical area or areas are not going to have elections, that the elections are suspended. I think this is a big failure on the part of the Independent Electorals and Boundaries Commission. And I feel one of the conversations that we must have after these elections is to put in place a proper elections body and authority so that, the organization of elections comes as a matter of course. Like in the UK, people can vote anytime. Elections can be declared anytime. If there's vote of no confidence and things like those. I think Kenya needs to be in that situation where we can conduct election anytime and do so in the words of the Constitution. The elections must be carried out in an efficient manner, an accountable manner, transparent manner, and accurately. Those words are contained in the Constitution. So when you see a failure like this, then it means you are violating the Constitution. So finally from me, Senator, so what is the recourse? Perhaps what would be the way forward out of this? And also you can tell us, now that you've voted, what is your next course of action? The way forward about what has happened, these mishaps, for the very last hours, are depoliticized electoral commission. There are a lot of countries where people carry out huge elections. You go to India, they don't have something like a commission with 7. Ramogi Tv mano Senator e County Masia ya mano James Orengo kabende sani enedebe elaro komno mar governor e County Masia kabende lo soko jofambo kanyo to kabende oseluto ombulu mare odiochienga makawuono mane yiero mabende ochakore sa 12 magokinyi kendo dhi nyime nyakango mol kanyo sa 11 ma midhiambo. Kamora mora ma intiere Ramogi Tv bende isemanyo pande mari kendi ikori mar dhi luto ombulu kalore ni ma yiero mabende jo Kenya nyaka wuogoko gi yiere jotelo magintiere kod geno ni biro kelo negi lokruok e yor dongruok. Bende nyisi ni okinyi makawuono ntiere kod
kod welo mano wel ariyo mabende wantiere gode studio marwa mano ma Nairobi kae kod wenda achiel mabende nitiere studio marwa e boma ma Kisumu mano Green Odera. Ka odhi mbele kod twak marwa kabiro korka kori Dan Kano kachi winjo kaka James Orengo loso kacha toka bende oseluto mbulu mare koloso kod jofwambo. Kiwinjo wechego duto mabende James Orengo owacho kaluore kod ng'ikruok makoni kod kocha mabende nyaka sani waseneno kotuch e yiero ni mando bedi kuonde moko osechung luto mbulu kaachiel kod mashindego mag Kimskit mabende moko kuomgi ok ti. Joyce, gima Senior Counsel James Orengo wacho en gima wasebedo ka wanyiso ji ni Kimskit gi gin technology. To ing'eni technology to nyalo fail anytime. Maonge kaka inyalo wacho ni idwa mana rely on Kimskit kende. Maka ng'ato Kimskit ok nyal fwenyo ng'ato kiketo lweti kanyo. Makoro iduoki aduoka ni koro ini doka e ot ok inyal luto mbulu. Mano e gima rach. To ineno kata Kimskit gi ka fail kaka Orengo wacho. Kelo shida mang'eny nikech nitie ji mang'eny madwa luto mbulu. To kiketo gi ni koro Kimskit ema koro dwa kethonegi sa. Dhi interfere gi turnout mantie. To kirango mago kiriwo gi gima wacho ni wach kaka postponement mar elections me kaka mega gi Mombasa kata West Pokot and the like. Iyudo ni nitie shida ma aparo ni nyaka wabed gi lalruok ka wasetieko wach go kura sani mondo ang'e kaka wanyalo prevent gik machalo kaka magi. Nikech en gima rach kabisa kiketo ni wan gi gima kirango chik moantie katiba nyiswa ni wan gi general elections en mana itimo dichiel after igni abich. Kochopo kanyo ni koro idwa nyiso ng'ato ni ok idhi koro luto mbulu ne governor koso ok idhi luto mbulu ne MP to koro inyisi ni ang' wapang elections bang'e. Iyudo ni kata governor midhi yierno ok dhi tiyo for the 5 years moketne katiba. Nikech ing'eni ginyalo koro organize elections kiluwo chik maybe within 60 days. Kochopo kanyo iyudo ni pod dhi interfere gi will of the people. Koro mano gima wacho ni IBC nyaka ng'e ni gini en gima process ni en process ma very serious mo onego gi ensure ni onge makosa kaka ma waneno sani. Nikech makosa go ng'eny kabisa. In fact kochopo koro ni ati giketo ni wadwa go gi jo Mombasa gi jo Kakamega dhi go mbulu koro e chieng' ma gibro organize. Mano ok nyal kaw ka gima en general elections. Nikech mano ibro yudo gik moko koro dhi bedo kanyo nikech osenyis gini osechung gini onge campaigns. Koro oginyal campaign. Onge ibro yudo ni koro sama koro serikal manyien oseyier ibro yudo ni mano dhi bedo e agenda. Ibro yudo ni ka en Azimio ibro yudo ni koro bro bedo mayot for an Azimio candidate mondo yud telo e Mombasa koso Kakamega nikech koro piny oselokore ji oseng'eyo ok chal kaka sani sama wakia ng'ama dhi kawo telo koso ng'ama dhi kata yudo member of parliament. Koro sano ji dhi concentrate on that. Koro ok inyal wacho ni mano en general elections kaka onego bed kirango chik ma wantie. Koro nitie shida mang'eny ma gimotimre sani ok onego bed ni nuore kendo in the future. Emomiyo ka wasetieko mae it is always good mondo ji orang gini walalre wane ang'o mano dhi marach mondo kik gini otimre kendo. Akorka kori Dr. Nancy aneno ka indeko wiya ahinya e kinde ma Dan Kano wuoyo ponono nitiere kod gima idwa chwalo kata idwa medo. Erokamano Joyce, apani Dan Kano be omedo wacho gima kaka waneno ywak ma lich mar wakili James Orengo kaka wacho ni Kimskit go ng'eny ji ok ti. An naparo ni igani kaka ne jo IBC obiro magitero ji oko ma ji oduogo mawacho ni gimoro amora ber. Koro kata kan election pok ochopo week mokalo nakaw simba mang'iyo details mane giketo. Maneno ni kaketo namba na mar ID kaito achaka keto namba mar chieng' manonyuola to ne golo na exactly kuma dhi vote and everything. Kata achaka yudo message moro kendo mamiya link mawacho ni kumidhi vote no endo link no inyalo neno governor midhi vote ne nyaka MC nikech ng'eny ne wavote ne MC to wakiaga ni MC en ng'a. Koro ng'eny ne wayudo kaka jo siasa wacho ni in dhi adhia mondo vote e 6 piece. Koro pani kake bedo mosebedo gi gik mang'eny giendi aparo ni nyaka walok kake watimo our election. Na wuoyo gosiepna moro ma e piny mar United Kingdom
ong'isa ni gin gibedo ga gi election mar prime minister nikech gin gionge gi president. Kaito bang' higni 2 koro koka giyiero local government. Koro gin gi party 2 madongo, Labour Party gi Conservative Party. Koro yudo ni ka Conservative okaw power to bang' higni 2 ibo yudo ni the local government madwa chalo kata governor kata councillor ok bi ai e party mar Conservative nikech kosekalo higni 2 to gibo neno rach ma Conservative ni godo. Koro gidhi komachielo to gi vote. Koro wan be ka wachako wach mar ni waseparate wapogo presidential gi other elections. Tibro neno ka 6 piece ni ok bitiyo. Oganda bo wacho ni miwa joma nyalo tiyo. To ka kisedhi e telo mar higni 2 to gineno ka onge gimi konyo gi godo. To gibo wacho ni wang' ni wadwa vote ne jok mopogore. Koro aparo ni ma wach malich kendo wach ni aparo ni josiasa ma Kenya kata wana inchi jopiny onego nene ni kata ka wachenjo constitution ang'o ma wadwa chenjo. Akabiro korka Korigri Odera ka intiere boma ma Kisumu kono bende ne waneno ka nitiere otese moko mag luto mbulu mabende ponono wanyalo wacho ni nobedo kod gwenyruok. Nitiere mago mabende nonego bed ni itero amano koma kata otese mag laro mago mag luto mbulu e komno mar woman rep amano matiati mabende nonego bed ni tero e county ma Baringo to noter e county ma Lamu. Chochni machalo kod magi nyiso nango e wi IEBC kalure ni gin to ne gisesingo ne jo Kenya adiera ni giseikore e yo makare mar bago yiero. Nitiere otese mamoko mabende no gwenyo yo kar mondo gidhi kar luto mbulu e county ni to gidhi e counties machielo. Joyce, mana kaka asewacho mokwongo, wang'iyo confusion mosebedo e IEBC odiochieng' ma kawuono kowuok e wach ma Mombasa gi Kakamega kod Rongai, bas wadok e weche mag Tiati, yot chopo e conclusion ni IEBC kaka duol momi teko mar tayo yiero e election ma wantiere ni, IEBC nokoikre e yo makare mondo gitim e election. To koso ikruok margi waneno e tieng' adek. Waneno ka voting materials moripoter e gwenge moko oter e gwenge moko mopogre. To ok gin gwenge machiegni ni ng'ato no voting materials ma Kisumu Central oyud Nyakach. Gin pinje 2 mopogre ma ipenjo ni ka debed ni jogi ne giikre logistically mar handle this election. Ang'o momiyo gimoro ilano timre? To mano ema duokowa e gima awacho cha ni bang' election ni nyaka wabed piny ma watim gimoro miluongo no audit mondo wayud ng'at man gi makosa. Sani kumwanyalo keto makosa no en secretariat mar IEBC. Nikech secretariat mar IEBC ema ntiere in charge mar organizing logistics, mag organizing jok man odhi neno ballot papers ka bedo printed. Nyaka wabed piny bwang'i secretariat mar IEBC kako lose bwa penjre to bene gi ikre mar timo yiero ni yiero ma kawuono mar tarik 9 kuma bete gigi duto nyiso wa ne ntiere koso ikruok kuom duol mar IEBC mondo gitim election ni e yo makare. To gik mwamedo wacho, gik dhano neno ntindo gi, magi gik madhi miyo election mora mora motim sani inyalo wit oko e yo mayot. Nikech chik moripo lu oko lu. Seche minyiso ng'ato gokinyi no okodhi go kuran kom mar mbunge nikech ballot papers no biro rach, ise ketho ratiro mare mar participate e general election mana kaka okil Duncan wacho no. Nikech iketho setup mar election ni ma any benefit mano nyalo yudo as a result of bedo e general election ni bedo ni ise mae. To kendo kidok ni dwa chako iko election moro, ntiere dynamics moko mopogre madhi bedo at play manyalo ketho yiero ni. In fact, kuma bete anyalo wacho ne yiero mar Kakamega, Rongai, Tiati obedo affected kabisa, makata duoko mane uripo bed nuwuok kade elections go tim kawuono nyalo bedo duoko mopogre mwadhi yudo ka election no tim odiochieng' mora mora.
To bende nyaka sani wanyalo wacho ni kaka kuondego mabende ochung yiero mano kaka komno mara gavana Kakamega, komno mara gavana mano Mombasa, kaachiel kod kuonde chung'o bura mano mar Pokot South, kaachiel kod mano mabende mar Kachiliba, kaachiel kod mano mar Rongai mabende yudore e kaunti ma Nakuru. Bende nitiere chik mabende oyangi ni IBC kata nitiere thuolo ma omi IBC kaluwore kod chik, koro wawuoyo kodi Dan Kano kaka jalony e wechego mag chike. Bende nitiere chik kata obedo ni IBC nosewacho ni pok giwacho odiochieng' makare mabende gibiro bage yiero makamago e kuonde mabende gichungo. Bende nitiere chik moketi mar miyo gi thuolo mar bago yiero makamago tok chungo yiero makamago odiochieng' makawuono. Joyce, chik to ntie to chik mantie kaka nyisi ok nyisa IBC ni ginyalo postpone wach yiero nikech ogitiyo tijgi kaka onego giti tijgi. Nafas mo migi en mana kaka nyisi ka maybe ntie state of emergency koso ntie gorruok madhi mbele, so ntie kata gik mawacho maybe kaka COVID-19 kaka nochopo, but to kata kochopo kanyo omigi chik nyisogi ni ginyalo mana postpone for 60 days. Kokalo mano nyaka gi organize elections. Koro kaka sani ingeni gima wacho kaka chik ntie, yudo ni sama watimo general elections waketo ni general elections imiyo ji thuolo, ntie public holiday momi ji kawuono nikech inyalo bedo ni in Nairobi, ka itiyo Nairobi to igo kura Uyoma, igo kura kata Oyugis, kochopo kanyo koro imiyi thuolo gi serikal mang'amo ndiki nyaka respect ni miyi thuolo. Kochopo bang'e magidwa organize, giwacho ni gibro miyo ji thuolo, jo Mombasa gi jo Kakamega gi Rongai thuolo makende magibro duogo gibro go ombulu. Ibro yudo ni chieng'no onge kaka serikal nyalo miji koro public holiday kaka omiji ji sani. Koro ibro yudo kata mano dhi affect turnout mantie. Be ibro yudo ni be ji ol nikech dipo oket ni wadhi repeat elections ka ochopo maybe ka wasekwano kura yudo ni onge presidential candidate mo yudo 50+1, ibro chan yiero kendo manyien. Then bang' mano koro idwa nyiso ji kendo gibi gitem gipang line kendo mondo giyier governor Kakamega gi governor Mombasa. Ibro yudo ni mano dhi olo ji to dhi affect. To chik mantie kaka ineno kaka wawacho kamano en chik minyalo tigo of course most likely kitimo by election, nikech chik mantie luo ni general elections onego tim maka postponement ma general elections nyalo beda maybe ka presidential candidate koso running mate maybe otho kamano kaka omegi koro thuolo maginyalo postpone. To mano to timre to nyaka imiji notice maber, ok ni ati chieng' yiero gokinyi koro inyiso ji ni koro ok unyal yiero jaod bura nikech ok wane nyinge kanyo. Mano nyiso ni nitie shida maduong' kabisa e IBC, to mano be nyalo affect kata turnout nikech yiero kaka mar governors ing'eni mano gima koro kantie piem ma waneno Mombasa, piem ma tek ma waneno Kakamega, mano nyiso ni supporters gite dhi yiero governor, to sama giyiero governor be koro gibro yiero ker Kenya kae gi jomoko on the other seats. To kochopo koro kama inyiso gi ni kata jomo onego yier gi ok odhi yiero gi, ibro yudo ni jomoko nyalo wacho ni onge tiende dhi yiero, kaka ineno jaod bura mar Rongai owacho ni en to ok one konyalo dhi luto ombulu nikech oneno ni mano jogi osebedo wasaliti. Koro gima jatelo jaod bura mar Rongai owacho no nyiso ni nitie ji mang'eny kabisa manyalo bedo gi pachgi nyalo bedo kaka mar jaod bura mar Rongai. Koro mago gik manyaka wane nikech the ideal situation mar chik ma wan go Kenya kae ni kura igo dichiel, general elections itimatima dichiel after every 5 years. Bang' mano en mana by elections ma ok onego bed ni waloko gini kaka Chebukati paro ni odwa loko, nikech chik be ok oyiene ni oloko gini nikech nitie ka confusion magin go, nikech omigi pesa, omigi time, omigi expertise ma onego bed ni elections kitimo in a perfect way. Senior Counsel James Orengo nyisowa ni chon negi print ga questions make penj oko in Britain to onge ndalo manos chopo makoro negi bedo gi confusion manyalo romo gi ma wan go sani. Ma inyisowa ni sani ok onego bed ni bedo gi confusion
machal kamae. But ka ok mano, gima ber ni kata jo Kakamega, jo Mombasa pod omigi thuolo makende ma ginyalo yiero all these other seats. Ker ginyalo yiero county representative, woman rep, at least pod gin gi thuolo. Ok ni ati elections te obedo cancelled koso obedo nullified. Hapana, en mana nyaka wanyis jo piny ni en mana elections mek governor mano Mombasa gi Kakamega. Rongai en mana elections mar jaod bura. Kidhi kanyo to ibro mi nafas mondo iyier nafas moko gote. Anyakwara Ramogi Juang amedo paro ni wantiere ombulu ochakore odiochieng' ma kawuono ma bende ochakore kanyo kar sa 12 ma okinyi ma kawuono, ka bende jo Kenya mago moheo 22.1 nyaka sani osewuoko oko mar mondo mi odhi oluto ombulu. Nyakwara Ramogi Juang, ka bende kamora mora ma intiere nyaka sani bende isewuoko oko mar mondo mi iluto ombulu. Gie thuolo ne adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu watudre kod jafwambo marwa mantiere Kisumu mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, ka intiere boma ma Kisumu kono nyaka sani inyalo nyisowa ni isechopo nyaka kanye kata intiere kar chung' od bura mane e kaunti ma Kisumu, to chal mar luto ombulu nyaka sani chalo nade kama intiere gi sani, Millicent? Erokamano nya Joyce, achiel kachiel kwa wuoko Bambo kuma bende maendi en kar chung' od bura ma Kisumu West, ma bende oganda kaka inyalo neno kanyo, oganda osewuok oko kendo giwuok oko karom gi mondo mi ginyal luto ombulu odiochieng' ma kawuono. Kaka wang'eyo ni Kisumu County kaendi ne wan gi oganda manondikore kaka jondiko ombulu maromo 606,754 ka bende tisend ombulu mag luto ombulu duto ma bende nitiere kaendi mawinjo be ni walimo odiochieng' ma kawuono gin tisend 1,000 nyaka gi 70. Gi seche gi kaka inyalo neno oganda meno donjo ka bende ikelo jogo ma bende ikgi oseniang' mondo mi onyal luto ombulu. Ka bende wadhi mana nyime ka gie thuolo ni endi adwa teri achiel kachiel ir jaod bura ma bende en women rep mar county ni endi ma bende osetieko luto ombulu ne odiochieng' ma kawuono kendo ochung' olaro kom mar kar chung' od bura ma Kisumu West. Machiegni mondo nyiswa ni to chenro ni endi nochako sa adi, to chenro ni dhi nade, tang'o monyalo wacho kotenore kod bende wach mar wito oko luto ombulu mag counties ne kombe governor mar Kakamega kod Mombasa machiegni. Erokamano. An Rosa Kinyibuyu, an asebedo woman representative mar Kisumu County, to sani koro achung' kaka mjumbe mar Kisumu West. Adwa na wach ni chakre sa 12 mano yaw dhoudi mag ombulu, asebedo ka wuotho e polling stations mopogore opogore. To no kamora ahinya gi turnout mag okinyi no, nikech nawe ni ilo dhi miyo ji wuog ahinya gokinyi. To kata kamano aneno ka sani to koro ji owuok maber, kendo an gadiera ni ka koro ang' tijni rumo sa 11 to wabo bedo kata gi 85% katin ahinya. To gimochicha moro matin en ni Kisumu West ka wantie gi clerks mondiki e tij IBC mar kawo ombulu ni. Clerks 1,031. To iyudo no tergi mabor gi kama onego bede ni gi gombulu. Koro chich na en ni tiende ni wadhi lalo ombulu 1,031 gi. Koro wawuoyo gi returning officer ni nyako mi jogi thuolo kata ka gipusra achiel mos to gidhi gombulu to giduogi, nikech 1,000 mano kwan mang'eny ahinya. Ang'eyo ni deyewa gi kwerewa nikech koro lwetegi kamoro koro osebedo motegno matin, iyudo ka mashin ok mak lwetgi maber. Koro samoro ok yienegi ni kata kondikgi ni gin registered voters, tiyudo ka mashin koro ok mak lwetgi. Koro jomoko kuonde moko kaka Rari Beach ikonegi ni timuru rito. To timuru rito to magi jowa ma koro oseol, ma igi koro osedhi mang'eny. Kamoro be gituo. Koro chunygi gore kendo chunygi ol ma koro giriti giwuok gidhi. To nitiere yo monego bed ni itimonegi mondo gigo ombulu. Kaka inyalo ti gi kipandegi. Ka ne gisendikore ka jogo ombulu, kipandegi pod nyalo konyogi, nyalo scan kipandegi minyis ni karadier gin jogo ombulu. Koro mano be wawacho ne returning officer ni nyako tim mano, nikech jogo osewuok mabor, to koro nyaka gibe giyud ratichgi ma gigogo ombulu. Gima koro timre ni koro Mombasa to gi Kakamega ni tich nikech constitution wacho maber nombulu igoyo tich 2 mokwongo bang' higni 5 dwe mar 8. To kowach ni moko
iwacho ni gite to gima koro timre ni kelo chich kuom jopiny kendo kelo tension matin nikech jopiny neno ni kara ywak manyocha gi ywak ni IBC oikore malong'o ni kara en adier nikech kiwacho ni ballot papers kiani no gwenyore nade to ndik gi kendo migi tijno mae tich monego bed ni ne gin ng'iyo kendo ginono mo ginyal weye ni samogik kore kiwacho ni ok giti gombulu mano okelo chich mang'eny. Erokamano ahinya king'iyori gi kar chung' od bura ka ineno ka yiero dhi nade gi kaka in achiel kuom jogo ma bende laro kom e kar chung' od bura. Awacho ni asewuotho to kendo an very hopeful nikech ma gweng'a moke chung'na mokwongo ka nasechung' before to kendo nyocha gimiya thuolo machung' kaka woman representative mi giyiera to gineno tich manyocha tiyo gi gigo kwan matin cha to gi kama lach ni constituencies 7 koro ang'eyo ni ka koro da yud mana constituency achiel ni anyalo konyo gi molo kaka sekonyogi. Erokamano ahinya mana kamano Joyce adhi tere achiel kachiel ir jopiny ma bende pod ogoyo lai kaendi mabor ahinya mondo ginyiswa ni to ne gidonjo kaendi sadi to bende gisenyalo go ombulu to ikruok mane ma giketo odiochieng' ma kawuono. Ibiro ka sadi to inyalo mana nyisowa matin to be isego ombulu to ni chopo sadi ikruok chalo nade nya 2 okinyi nyaka ne odiochieng' ma kawuono ji chak go ombulu ma bende oserite e piny Kenya kae. Adieria biro ka saa 12:30 biro ka saa 12:30 to ombulu ji ng'eny pok abolo pod warito line. Erokamano ahinya. Nyaka ne wabi pod warito line ji pod ng'eny to ji obiro mang'eny ka rombowa koro aneno ka wadhi maber. Erokamano ahinya. Nabiro ka saa 9 to pod ane line pok achopo. Abiro ka saa 9 to pok achopo e line pod amako line lakini aneno ka wadhi maber kabisa. Erokamano ahinya boteri rowere mondo ginyiswa ni to gino ne gichopo ka sadi ne rawera inyalo miya pachi kotere kod go ombulu mibiro timo. Ne wabiro kar kaeri saa 9 lakini sofa waneno ka line dhi maber gimoro amora dhi gi kwe maber. Erokamano ahinya abiro kawo ng'amo gik mondo miye mbondi. Achopo ka saa 9 to wachopo ka piny opong' to wamor nikech wabiro tero jok ma wahero kendo wadwaro ni mondo wago ombulu gi chuny achiel ma kawuono nyaka wang'e ni wayudo loch wakeli gweng'wa be kaka ng'e to mano be kaka odhi. Erokamano ahinya. Ne wamondo ka saa 12 to pok wagocho wane line waniena ni nyaka wagochi. Erokamano ahinya mana kamano Joyce kaka ineno. Erokamano ahinya. Nachopo ka saa 10 to nyaka sani pok adhi dala sepango madonjo chako nyisa na doge room 3 ema pange antieni. Mana kamano Joyce kaka inyalo neno kanyo oganda oikore ka bende ka inyalo neno gichanore ka girito mondo mi ng'ato ka ng'ato sani ochopi mondo mi onyal luto ombulu onyal yiero jatelo modwaro nikech odiochieng' ma kawuono Tegruedhi ma bende nowuok e papelela ni gidwalo telo e kombe mopogore kata lemo mag siasa. Ka kamano kionge penjo mora mora wadwa wuok Kisumu West kaendi wanyal ringo wachop kata Moroni kata Nyakach mondo mi wang'e nani to kono yiero dhi nade oganda wuok oko koso nitiere kuonde ma yiero pok ochakore. Joyce inyalo dhi nyime gi sechegi mondo mi wambe wanduny ng'wech wadhi wang'ini to polling stations moko e county ma Moroni kod Nyakach dhi nade nikech nwasechako giseme wan Kisumu West ka jowete wa bende ogo touch Kisumu East mar kelo nu gige kaka gitimore achiel kachiel ka wakelo nu kod gikuku gi kaka oganda omolo kaka jotelo molo kuonde mag lute ombulu gigeno magin go gi kaka bende yore mag arita kwe dhiyo nyime. Joyce Erokamano ahinya Millicent kapod wantiere mano e kanyo e chal mar arita kwe nyaka sani duol matayo weche mag yiero e pacho kae tiyo kod obila mago mohewo 15,000 mar neno ni chal mar arita kwe kinde mag yiero bedo makare kama intiere kanyo e kar chung' od bura ma Kisumu West chal mar arita kwe nyaka sani chalo nade Millicent? Millicent okiwinja maber kata kamano wabro medo tudre kodi mar mondo mi med leronwa gigo mabende iluonwa odiochieng' ma kawuono kowuok e county ma Kisumu. Nyakwara Moge jong mana kaka senyisi jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto ma pacho kae mar neno ni chenro ni mar luto ombulu wakelo ni achiel kachiel kamora mora ma intiere ka bende wamedo jiwo jopiny mar mondo mi owuog oko olut ombulu akarom gi kaluore no odiochieng' ma kawuono
kawuono en odiochieng' ma bende noket ne jo Kenya duto obedo kod yweyo ka giwuok oko mar mondo mi giluto ombulu karom. Ni par ni nitiere joluto ombulu mago moheo milion 22.1 ma bende nosendikore kaka joluto ombulu e pacho kae. Aka bende joma kamano wuok e gwenge mopogore opogore. Ka wang'iyo gwenge go mag Nyanza wantiere koda kwan joluto ombulu maderom milion 3,120,935 kachiel kod gwenge mopogore opogore ma bende nitiere jolut ombulu mathoth. Mano moriwo nyaka gwenge go mag Hoho mar Okaka kama bende kwan jogo mondikore kaka jolut ombulu oheo milion 5.3. Amagi kuonde duto ma bende wamenyo ni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Jong mondo wamenyi ni chenro ni mar luto ombulu otimore e yo makare machalo nade. Mana kaka senyisi obila maderom kata moheo 15,000 okete kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi one ni yiero otimore e yo makare. Ka bende wantiere kod kuonde mag luto ombulu mago 46,229 kama bende jo Kenya duto biro yude thuolo mar lute ombulu kamora mora ma bende gintiere. Nitiere nyaka jogo ma bende luto ombulu ka gintiere pinje maoko. Mak mana ni jogo mantiere pinje maoko ma bende thothne ong'ere kaka jogo ma jo diaspora to luto ombulu mana e lemono mar jatenda piny Kenya kende. Neni wuok oko odiochieng' ma kawuono timo ratiro mari mar luto ombulu e pacho ka. Bende amedo paro ni antiere kod welo adek nyaka Ramogi Jong, Green Odera, okil Kamaloka kendo janon weche mag siasa ka entiere Kisumu. Wantiere kod Duncan Okach ma bende en okil Kamaloka kod janon weche mag siasa. Wantiere kode e studio marwa mantiere e boma ma Nairobi kae kachiel kod Dr. Nancy Omolo ma bende wantiere godo Nairobi kae. Ka wadhi mbele kod twak marwa Nancy, Duncan kachiel kod Green ka entiere e boma ma Kisumu. Waseneno ka ji kata e sub county kacha ma Kisumu West kama Millicent nentiere joma thoth wuok oko mar luto ombulu. Ka bende waneno nyaka nitiere jogo moti ma bende itero kacha mar mondo mi oluto ombulu. Kalure ni wanyalo wacho ni gie thuolo ni kata wang'ni ok dwa ombulu mora mora onindoko. Bende kata kamano nitiere wachno ma bende osebedo ka wachore ni jomoko kodhi kacha to ponono lith lwetgi monego bed ni gikete Kiemskit kacha ok tiye yo makare. Wach ma kamano nyalo bedo ni en kalure kod hik ng'ato kata tich matek ma ng'ato osebedo katimo makoro miyo ni lith lwete ok nyal fwenye Kiemskit kosa ang'o matimore. Kose jomoko ponono ok nodhi yangore kotiyo gi Kiemskit. Dr. Nancy. Aparo ni waneno ji kanyo kendo awinjo kama mama moro wacho kanyo ni nomondo kanyo saa 9 mar okinyi. To nyaka sani pod opango line. Sani pod opango line osekalo saa 4 wadhi saa 6. In fact ka ng'iyo jok mobede line go tawacho ni josiasa wa be gineno kaka jopiny yangore mondo dhi ogonegi kura. Ka gidonje telo ang'o ma gidwa timo ne jopiny. To gimoro achiel wach kanyo ni Kiemskit no. Koro Kiemskit mar ok mako lwedo no ok en mana Kiemskit kende. Aseneno kata ka ji odhi e embassy kata kidwa travel gi dayo moro mo adala. Aseneno ka gigo ok mak the Kiemskit. Mane omiyo that manual no en very important. To gimoro mapenjo kendo awinjo kama mama moro be wacho ni wayangore ni wabiro go kura nikech wang'ni wadwaro ni mondo telo obiebia ka. Koro adwa neno ni ji mowuok sani odhi gocho kake kuonde machalo Nyanza nikech kake gineno ka Azimio leader abute kanyo. This time gin gi confidence mang'eny moloyo last time. Be wadhi neno ka ji mang'eny owuok ni dhi vote. To kata kaka naneno ka mama moro owuok gi crutches chande. Mago gik ma last time ne waneno kaka gik matimore Central. Kata kane ji ma hospitals oter dhi vote. Kata sani pod ang'iyo ni to jok manie prison ka be gidhi golo. Adwa neno ka be jotuo moko be ogol. Koro magi gik ma wadhi ng'iyo kawuono kata wang'iyo ni nembni gi nembni makocha ka be gitali. Kaito Rose Mbuyu women rep ma Kisumu be awinjo ko wacho wach mar jo IBC ni gi timo voter registration to gin owuon oketgi ni gi vote kuma bor kabisa. Koro gisewinjore sani ni ng'at achiel nyalo wuok to jomoko dong. Koro mage also some challenges ma gigo timore nikech gik machalo kamano ere kaka ne ok opargi kapok wachopo odiochieng' ma kawuono.
Amatini nitemo wacho kalure ni ochwalo ngur mare kacha nitire jogo mabende IBC ondiko kaka jogo makonyogi mago class onego be ni keto gini gitiyo kanye gitiyo kuma gi ondik gi ni gine class kanyo kati vote mana kanyo kaito vote unema upongu vote kaito ka use vote to koro unyalo concentrate mondo mi jopiny nyalo vote to kako ripro chako wuok kanyo ka kata piki ichaki dhi 2 kilometers koro yudo ni giketho sama ng'eny ahinya kaito koro ne wawacho gi Duncan ni kingi election registration ma iga mokalo en a million apagochiko to sani en almost million 20 koro ere kaka wadhi neno numbers go to make sure ni jogo te nyalo vote within time mar 5 pm. Ero kamana nyakoro mogejwa ng'ase nyisi ni reporters magwa kata jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto mapacho kae mano nyalo wacho ni kuonde mag luto mbulu moko ma wanyalo benyo e yo makare mar kelo ni weche matimore kamora mora magintiere weche mabende nyalo neno e odika ma ineno wa okinyi makawuono gie thuolo ni adwa ni watudre kod jafwambo marwa mano Walter Nyambaga ka bende entiere Thika Stadium mar mondo mi onyiswa ni nyaka sani chenro mar luto mbulu chalo nade kama intiere kanyo Walter Nyambaga. Joyce, ageno ni intiere makare mana kaka iselieko Kiambu County osebedo kara mar jot are odiochieng' manyoro nyaka seche gendi okinyi ne wachako ng'wech gi kar chung' od bura mag Gatundu South kama bende jatend piny Kenya kaachiel kod mama mikai mokwongo Ngina Kenyatta noluto ombulu kakoro seche gendi to wago tach e kar chung' od bura ma Thika Town kakoro wantiere lap mar tuke ma Thika Stadium kaendi wayudo ka pogruok nitiere malach kuonde moseyudo ka waluorore kwan mag jok mowuok oko mar luto ombulu ok osebedo mabet ka lach mak mana ni nyaka chop seche gendi Thika Town onyiso kwan maduong' mokalo kalore kit kaka dhano molo kaendi mar luto ombulu bed king'eyo ni Kiambu ni kod joluto ombulu manyalo chopo 1,240,000 kod 274 kaachiel kod 988 kaka kar chung' od bura nogo ma Thika Town ni kod kwan mar joluto ombulu 1,156 kaachiel kod 18 magi duto te yudore e kar chung' od bura mano ma Thika. King'iyo kaendi nitiere jok mosemolo kaendi ma koro biro luto ombulu e kar chung' od bura kaendi ma Thika Town kata kanyo miluongo ni polling center moting'o kwan mag kuonde mag luto ombulu 19 kaka ineno gi noendo gi thoth mokalo kaluwore ni nitiere kuonde mag luto ombulu 19 ka moko kuom kuonde mag luto ombulu oting'o kwan mag joluto ombulu kata jok mondikore joluto ombulu ka kumoro achiel ni kod 680 kod 9 ka bende nyalo paro ni kanyo miluongo ni Thika mokelo kanyakla kuonde mag kuondego mag luto ombulu 19 nigi jok mondikore joluto ombulu 10,013 kaachiel kod 70 kod 8 ma luwore gi kit kaka kuonde ute alensi kata wards mobiro kanyakla duto te mokelo kanyakla kar chung' od bura ma Thika Town magin 4 mokelo kanyakla township man gi kwan mag joluto ombulu 44,523 kaachiel kod Kameno ward mantie kod kwan mag joluto ombulu mabet kalach mokalo 55,315 kaachiel kod iluwe gi kanyo ni hospital man gi kwan mar joluto ombulu 33,423 to bende kik wiyi wil ni nawacho ni gintiere 4 Katwanga mantiere kod kwan mag joluto ombulu mabet kanok manyalo chopo 10,155 kaachiel kod tieko gik miluongo ni Ngoliba man kod jokwan mag joluto ombulu 10,000 kaachiel kod 70 gi wiye. Nyaka chop seche gendi kwan mar joluto ombulu mayudore e kar chung' od bura ma Thika Town osebiro kabiro mana yudo thuolo mar go kod mbaka gi moko kuom jogo mosechopo kaendi mana mondo wapenjgi ni to tangu wakuje hapa shughuli hizi chungu nzima imekuwa vipi, wamengojea kwa laini, matarajio yao ni gani na wangependa wafanya ili haraka wapate kufika nyumbani ama watamatisha hili shughuli. Nitaongelesha mmoja, nikianza na huyu mwanadada, utatuambia jina lako na matarajio yako ni gani? Kwa majina naitwa Immaculate na siku ya leo nimefika hapa kukiwa kutulivu sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupea hata weather mzuri ambaye inatufeva. Labda kwa upesi sana, ulikaribia mida ya saa ngapi na umekawia ama ni
imekuwa kwa haraka? No, nimekuja tu sasa hivi. Okay. Nimekuja sasa hivi na naona line inasonga vizuri. Tunashukuru IBC kwa kazi mzuri ambayo wamefanya mapema. Hakuna disturbance, there's a lot of peace and we thank God for that. Unapiga kura kwa mara ya kwanza ama ni? No, this is my second time. Yes. Okay. Yes. Sawa, asante sana. Mwingine pia nitapata nafasi nimuongeleshe tu kwa mara kijana anaweza kijana beruberu ama kwa lugha ya Kiswahili. Ulikaribia hapa muda saa ngapi ukianza na jina yako? Niliambia kwa majina anaitwa Anthony Kinuthia. Mimi mara yangu ya 3 kuchaguana. Sasa wacha tuchaguane kwa amani tu na tukae tu vyenye tuko. Si unaona vyenye tuko sasa baba? Asante sana. Sawa, wacha tukae hivyo tu na vyenye tutakuwa na iendelee. Asante. Maybe nikichukua dakika moja tu niongeleshe mzee mmoja hapa ambayo pia amekuwa akitarajia kwamba huenda shughuli hii itakuwa upesi sana, lakini bado amekita kambi hapa tu kwa laini. Utaanza na jina lako alafu tuelezee hisia zako katika uchaguzi wa huu mwaka. Kwa majina yangu naitwa Boniface Muruli. Nimefika hapa saa 5 sijakaa sana. Nashukuru Mungu kwa uchaguzi wa mwaka huu, naona kuna amani. Although hii Thika Stadium inakuanga na watu wengi, lakini hii mwaka haina watu vile inakuanga. Lakini najua ya kwamba Mungu atatuwezesha, tutamaliza vizuri. Asante sana. Hapo awali tulipopata nafasi ya kuongelesha negi kono ni jok mose biro kaka Lutombolo bet ka bedo ga mang'eny kipimo kod igani mak mana ni ka luore gi kit kaka chal gi yiero madhi nyime odiochieng' makawuono ni pogruok nitiere malach. Kuna wamama pia wameacha kazi zao wakakaribia hapa, wako na watoto bado wako kwa laini, huenda watapata nafasi ya kupiga kura na warudi. Nitaongelesha mama. Naona umekaribia na kijana pia, huenda unataka kumuelezea venye hii mambo ya kuchaguana inaendelea. Jina langu ni Beth Nyambura Kimani. Ilifika hapa around saa 5 ya asubuhi. Naona process inaenda vizuri hata kama watu sio wengi sana. Hata sisi tumefunga kazi, tumekuja kuchaguana ndio nchi yetu iendelee. Haya, asante sana. Utaniruhusu ni kuregeshe mpaka studioni ambapo tunaarifiwa kwamba mgombea urais wa Jakoya ako tayari kutupatia habari kemkem. Asante sana Joyce Odwor. It's very disappointing for the machines to not be working on the day that's most important to the lives of all Kenyans concerned. However, no weapon formed against us, the people of God, the people of Kenya, shall prosper. That's the ground that we stand on. So you all remain vigilant, remain cool, remain calm, and we'll see this thing to the end. Thank you. Now I have no mechanical engineering in my head. I've never done mechanics. So even if I go there, I mean, how do I answer that question? You said another attempt. How? I'm not an engineer. If they tell me they're not working, that means they're not working. Why would I go to do another attempt if they're not working? Unless I'm the most foolish lawyer in the world. I've lost millions of votes. You know, this is the strongest. The Kakamega County has the second largest number of voters in the country. And if you go everywhere I've been in the morning, especially in Muira, in Matungu Division, I've been to Bungoma this morning, everybody's yelling me. So what about if I answered you wrongly? I do apologize because I didn't get it right. You are right. But if I lose in my strongholds, what happens? What's the next course of action for Professor Jakoya? Because now failing to vote is a very unfortunate thing. Well, let Kenyans decide and say this will be the first elections where a presidential candidate has not voted because the government has rigged him out. David Prof, you're a lawyer of high standard. Just the other day, the court ruled that the voters, the money voter register should have been there. Why? Maybe. What do you make of it that I disrespected that as a... That's why you see me saying that I'm going to do away with some parts of the Constitution. Now you see the answers. This Constitution is vague, the lawyers are vague, the judges are vague, and had I been given an opportunity
Those are areas of the constitution that you're going to look into. Because what is the alternative? The law, as rigid as it is, gives a momentum, but it also gives an alternative. If you go into the constitution, they'll always tell you about restraint of speech. You have the freedom to go out there and speak your rights. In the US, First Amendment rights, and the First Amendment gives you rights to demonstrate or to picket. But because of national security, it also gives you an alternative. So whoever restrains you will tell you, okay, you are not supposed to speak here because of this, but you are giving you an alternative. So coming to your question, that ought to have been an alternative. In case this fails, this is an alternative. Now the Supreme Court judges, and that's why I'm going to sack some of them. Had I been given an opportunity, that is what I was talking about. What alternative has the Supreme Court given to the IBC? Members of the press, are you getting reasons why I've been saying that some areas of the Constitution ought to be reformed? What alternative is Chebukati given? If somebody has cleverly gone to court and eaten with the judges to make sure that Ruto gets his way, because Ruto was advocating for that, so that they can rig the election. This is how they are rigging the election. Tufanya hivi, Professor ameshindwa kuingia kwa sisi, I've refused to join them. This is an allegation I'm making. And I take it to myself. So do not be responsible for it. Ndio sasa, tukistarve here, the way I'm being starved, you'll have no alternative. Now, what if Chebukati came in with the manual, and the court has overruled against the manual? Then I vote through the manual. Will that not be an illegality? Members of the Fourth Estate? Why would I, as poor as I am, as small person as I am, be denied? What was the alternative? And why has the Supreme Court put its nose in an area? And when I speak about corruption in the Supreme Court or the judges, you think I'm a madman. Restraint. Then let's starve them. Then what happens? Look at Kenyans in Australia. They voted this morning. And I was also voted for. You saw the results. Now, if Kenyans in Australia can vote for me the same way they voted for my opponent, and Kenyans in Kenya cannot vote for me, or they can vote for me, but I cannot vote. Now, if I go there and stand and say, oh, they have now come back at 8 in the evening, we vote for 11 hours, you think those old men are going to come back? Is that not indirect rigging? I am pained. But what can I do? I've done my campaigns in the entire country. I never got anything. No Kenyan threw any stone at me. So they had hope. But then now the system is just stealing away that hope. It's okay. Next question. The system that is supposed to provide, to make provisions for me to vote. That is the system. Those are your own words. And please don't put them in my mouth. Didn't we have some journalists who are there? How many people are there who listened to the conversation? They said they have died. You can. Ramogi Tv mano jalara koma tenda Kenya kodotiko no mara Roots Party amano George Luchiri wajakoya kabende onego beno luto mbulu amano indongarasi amayudore matungwe county ma Kakamega to nyaka sani manaka kisewinjo ko wuoyo kanyo bende wacho kanyo ni okoyudo thuolo mar luto ombulu mare kalure no koyud nonro mare amonego bedni otiyo godo e kindego mag luto ombulu kabende koro chiwo ywak mopogore opogore kalure ni ponono nitiere chochni makoni kod kocha ama bende onego bedni ama bende okwake gino momiyo ko luto ombulu parni duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC no yango ni nyalo many nonro mari ko itiyo kod kiemskit ka kiemskit ponono ko tiyo makare tinyalo ti kod mano mabedi luongo ni alphanumeric kati tiyo kod register matching to koko yud nyingi kuonde go duto to kibiyudo thuolo mar luto ombulu mana kaka nyaka sani wajakoya oko yudo thuolo mar luto ombulu gie thuolo ni nyaka Ramogi Tv nyisi ni wagoyo
tache e kor gwenge duto mapacho ka. Gi thuolo ne adwa ni waring wadhi nyaka e kaunti ma Kakamega kama bende jafwambo marwa osechunka mano kaunti ma Mandera mabende mano Maulid Ahmed mabende osechung kanyo mar nyiso wachala mar wacha. Maulid Ahmed, ukiwa katika kaunti ya Mandera, unaweza tueleza kwamba hiyo kupiga kura mpaka saa hii inaendelea aje pale ambapo uliko asubuhi ya leo? Ahmed, ukiwa katika kaunti ya Mandera, unaweza tueleza ya kwamba mpaka saa hii mpaka saa hii unaweza tueleza ya kwamba wapigaji kura wangapi ambao wamefika hapo ambapo ulipo mchana wa leo, Ahmed? Joining the broadcast live from Mandera, and residents of Mandera County have joined the rest of the country in exercising their democratic right. And as early as 6 a.m. today, major polling stations have opened, but there were major delays across polling stations in Mandera because of technicality issues of the machines failing to start. But later, the IBC officials managed to solve it. And have already and majority of the polling station open, and there was a major voter turnout here in Mandera County. Where major voter turnout was very low here in Mandera town, and that is where I am. And across, there was a report too that there were voter turnout across in major sub-counties in Mandera County. There is no much excitement as it was in 2017. I remember 2017 covering, and this line where I am in Mandera Market, Mandera Open Air Market polling station was full, and people had were lined up as early as 6. But today is different, and you can see here if my camera person can pan the camera on this side, and you can see only few people are standing in the line to vote it. But that is something that have been reported across in the county. In the build-up of this general election, and there was the major concern in Mandera County was there was insecurity rising in Mandera County, and yesterday night actually, there was an suspected Al-Shabaab militant attack in Arabia town, but that didn't deter the county and the security officials and the IBC to stop the election. But today everything is going on. Everything and election is going on smoothly. Now, as we speak, 6 hours on into the election, no major security incidents were reported in the county. Mercy. Thanks a lot. Thank you very much, Maulid Ahmed from Mandera County. We'll continue getting in touch so that you can tell us how voting process is going on in Mandera County. Ramogi Tv nyisi ni wagoyo tache kor gwenge duto te amano moriwo nyaka kuondego kaka gwengego mag Mandera, kama bende nyaka sani mana kaka iwinjo kolernwa kanyo ni ponono ne nitiere deko e chopo e gigo luto mbulu mano e kaunti ma Mandera. Ka bende wacho ni akata obedo ni ne nitiere chochni arita kweto nyaka sani onge chal mar arita kwe mosekethore e kaunti ma Mandera, matiende ni chenro no mar luto ombulu dhi mbele e yo makare. Ramogi Tv imedo tudri koda kalure ni ne wasesingo ni wabiro kelo ni weche gi motudore koda chenro mag yiero kochakore odiochieng' ma kawuono mabende ochakore kanyo sa 12 mar okinyi, kendo wabiro bedo kodi nyaka waneni duol matayo weche mag yiero pacho kae olando duoko e yo makare. Kalure ni duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC nitiere nyaka kod tarik 13 mano thuolo mabende omigi mar juma achiel mar lando duoko tok odiochieng' ma kawuono. Miyo kapo ni seluto mbulu mari tidok ot ibedo kod horruok irito mar mondo mi IEBC olanda duoko margi. Kalure ne duoko mowuok kuom IEBC ahinya to mago duoko mar komno mar tenda Kenya mane duoko ma oyangi mabende onego beni ilando kod IEBC kende. Kiseluto ombulu mari tibedo kod horruok, ibedo dala kata idok pacho, itimo tijegi mapile ka pile. Ramogi Tv bende anyisi ni wantiere kod welo mabende wabedo godo kod twaka mong'ith odiochieng' ma kawuono e kindegi mabende jo Kenya moheo 22.1 mithuolo mar luto ombulu e kuonde luto ombulu mago maderom 46,229 mabende nitiere e kor gwenge duto mapacho kae.
Nitiere wendo machielo mabende otudore kodwa mabende wadwa bedo godo kod twaka odiochieng' ma kawuono amano Nation Odongo ama bende en janono weche mag siasa manyaka sani en bende odwa medo chwalo duonde kata pache kinde mabende sani koro ombulu osechakore e pacho kae Nation machigna ahinya e twak okinyi ma kawuono odiochieng' ma kawuono sani aneno ka osechopo kanyo saa 6:10 matiende ni wasedonjo odiochieng' anyaka sani isechopo mar mondo mi luto mbulu to kuma ni luto mbulu chenro ma luto mbulu ne chalo nade Nation. Asante sana Joyce. Achiwo kingi mokar sa 12 kamae nikech an gi role ma play kama nantiere. Amona luto mbulu mara kamoro ni drive-in primary school entiere Oraka constituency. Mase luto mbulu na kendo amor ka donje twak. Ero kama na nyakwa Ramogi bende anyisi ni wantiere kod wendo ama bende nitiere boma ma Kisumu Nairobi kae antiere kod Dan Kanokacha kod Dr. Nancy Omolo kaachiel kod Green Odera ama bende nitiere e boma ma Kisumu okinyi odiochieng' ma kawuono ka wadhi mbele kod twak marwa Dr. Nancy Dan Kanokach Nation Odongo kaachiel kod Green Odera ageno ni winjo wa yo makare ka intiere e boma ma Kisumu nyaka sani waneno ka jatenda kata jalno malaro Compton piny Kenya kod otiko mar Roots Party amano George Wajakoya ka biro korka kori Green ka intiere boma ma Nairobi boma ma Kisumu kono Wajakoya oyudo ng'ikruok kata ok obedo kod thuolo mar luto ombulu odiochieng' ma kawuono kata obedo ni en bende en ja Kenya ka bende entiere kod ratiro mar luto mbula hinya kwa nyalo wacho ka luore ni en be entiere ng'wecha mar laro Compton Kenya mano koro nyiso ni aponono chenro kata yore mabende IEBC noketo mag yango joluto mbulu yore go nyalo bedo ni ok tie yo makare kosango matimore nyaka sani Green. En gima rach ahinya Joyce ni ng'at machung' e kom mar ker ok oyudo nafas mar chung' nikech nyinge ok yudre e register ama kits ok nyal fwenye to mano nyiso ywak ma ji mopogore opogore jok ma e level mapiny yudo to gionge nafas mar kelo ywak gigo mbele. Penjo muripo bed nwa penjre sani en ni ka a presidential candidate ng'at mochung' kom mar ker nyalo koso go kura mare en wuon nikech ok oyudo nyinge ama gik fwenyo nying ma duol mar IEBC tiyogo ok oyudo nyinge to ntiere jok moko mane level mapiny mogik jok ma onge teko ama clout ila ma Professor Wajakoya nigo chandruok margi ochopo e level mane emomiyo magi gik achiel kuom nonro ma nyaka wabedgo to sani kuma beteni oripo bedna IEBC osewuok oko bong'isowa gimomiyo Wajakoya as a presidential candidate pok oyudo nafas mar goyo kura nyaka sani to ka shida ntiere e polling station ma entiere to shida no ochopo kanye to ji adima pod osechopo e station to tuon gi nafas mar ok giyudo nafas mar goyo kura nikech nyingi gionge ama nikech gimoro achiel ama ariyo sani IEBC kade bed ni timo tijgi e yo makare kaka idwaro ni gitim tijgi e yo makare oripo bed ni waseyudo duoko especially because ne Wajakoya ama Professor Wajakoya en presidential candidate to magi e gik mabro miyo wabro neno ka dhano ringe doho mar temo challenge kurani ka gik moko incidents matindo ila ma timre constituency ama polling station mar Professor okolos e yo makare mondo jok mantiere oyud nafas mar goyo kura Joyce erokamano. Kadugo korka kapodi ka weri kata kodi Green waduga ne studio kae mar mondo mi welo mabende wantiere godo e studio kae ochwala duon gi kotudore koda gino mabende otimore ne Wajakoya okinyi makawuono wantiere kanyo kod yore mopogore opogore mar yango ng'ato kapok odhi luto mbulu wantiere kanyo kod mano mar Kiemskit mano mar alphanumeric achiel kod mano mar register matching Dan Kano korka kori mano bende keto ponono nitiere
rem moro ma IBC ok nokete yo makare kalune nen gima rach ahinya. Ok en Wajakoya kende, nitiere jo Kenya mathoth bende ama bende osechopo kata osechopo kuonde mag luto ombulu to pok oluto ombulu yo makare. Kata kamano makna parono gi kanya. Adwa ni wadhi nyaka Kilgoris kama bende nyisa ni jafwambo marwa mano Jeff Koinange. Nyakora muge juange wang'isi kanyo ni wamenyo ni kaka chenro mag you are the Skype team. You are the Sky team that Koinange. Jeff Koinange, I don't know if you heard me well. You are our Sky team as Royal Media Services that is up there on the sky trying to find out how voting process is going on in all the counties in Kenya. In that around 22 million, even more than 22 million Kenyans are out to vote today. How is the voting process so far wherever you are? Kata kama nenya kwa Ramogi juanga wagoyo mosa ahinya kuo machochni mabende osebedo kanyo. Kata kamano podi wamedo keto yo makare yore mag tudruok kod jofwambo magwa mabende nitiere kor yamo. Mabende wadendo kanyo ni Sky team mar neno ni chenro mag yiero omenyni e yo makare kamora mora ma intiere nyakwa Ramogi juang. Jeff Koinange, good afternoon. Wherever you are, you can tell us, maybe you can give us an update on how you are viewing the voting process from above the skies. Good afternoon, Joyce. The only phrase in Doluo that I know is Liet Kapas. That's exactly what the Sky team is all about. We literally just landed in a place called Osinoni Primary School. That's in Kilgoris County, Kilgoris constituency in Narok County, number 033. We've already covered county number 034, Kajiado County, earlier on, and we see the lines just like this. Folks have been here since early morning, 6 a.m., lining up calmly, taking their time. They go in, they vote, they get their fingers dipped in the ink, and they come out again. All very, very calm. Security, yes, there is a presence, but you can hardly feel it. It's very cool, very calm. And let me give you some numbers, Joyce, if I will. Outgoing Governor Sam Tunai decided to ditch Jubilee and pitched up with UDA and is now running as a senator. He's up against Ladama Olekina of ODM and also Gideon Conchella of Jubilee. It's going to be a tough fought fight. In the gubernatorial seat, Patrick Ntutu is in UDA and Maitalel Olekanta of ODM, or Azimio La Umoja One Kenya Party. Now, why Narok? Why Kajiado? Very simple. These are considered battleground states. 2013 and 2015, it literally went down the middle, almost 50-50. This time around, it looks like it's going to be another battleground between Kenya Kwanza and Azimio La Umoja One Kenya Party. Again, the lines, look at that. These people, some of them have been here since 6 o'clock, and it's almost done. Well, it's about 12:30, or 12:15, 12:30. These lines will be done maybe in the next hour or so. We're going to be on the ground covering county after county, and we'll be bringing you all the latest from the Sky team. Wall-to-wall coverage, back-to-back coverage, until the last voter votes, until the last vote is counted. Joyce, back to you. Thanks a lot, Jeff Koinange there from Kilgoris. Just continue being our eyes there from above the skies as you traverse county by county, letting Kenyans know how the voting process is going on. Thanks a lot, Jeff Koinange. Nyakora mogejo mana kaka Jeff Koinange wache liet kapas. Matinde ni wamenyo ni gigo duto matimore e kor gwenge duto mapachoka. E counties prangwen gabirio mar neno ni chendo ni mar yiero otimore e yo makare. Kendo wabiro lande achiel kachiel nyaka e kinde mabende duol matayo weche mag yiero e pachoka IEBC biro chiwo ne jo Kenya duoko. Ahinya tang'eyo duoko mabende jo Kenya rito ahinya nyaka sani en duoko go mag jogo mabende olap dhogi ndong ne komno mar 10 piny Kenya. Kata kamano nyakora moge juang kapok wadhi mbele kod twak maro weche mabende donjonwa nyaka sani en ni jogo ombulu mano e kar luto ombulu mano Masangore mabende yudore Kosewe ward mano e kar chung'od bura Mandhiwa mano e county ma Homa Bay nyaka sani
pok ochakore kaluwore ni nitiere ng'ikruok e mashindego mag Kiemskit monego bed ni itiyo godo e yango nonro mag jogo mabende osewuok oko mar luto ombulu. Nyaka sani joma thoth mabende ochopo e kar luto ombulu no masangore mabende yudore manoko Sewe Ward e kar chung od bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Jibuora ne ochopo e kar luto ombulu kanyo mano kar sa 10 mar okinyi, to nyaka sani onge chenro moramora mar luto ombulu mabende osechakore gi kon. Returning officer mabende ma kar chung od bura nyaka sani wacho ni gisetemo mar tudruok kod jogo mabende nitiere kod lony manyasani mar keto kare kata mar temo nono gimarach kod mashindego mag Kiemskit, to nyaka sani pok chenro mar luto ombulu ochakore mano e kar luto ombulu masangore mabende yudore ko Sewe Ward mano e kar chung od bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Wang'isi ni wang'i akachiel kod waketo itwa e kor gwenge duto mapacho kae mar nyisi gigo matimore ahinya to odiochieng' ma kawuono ma jo Kenya osebedo ka rito kod liyo mar dhi luto ombulu e yiero jotelo mopogore opogore ma gintiere kod geno ni biro kelo negi lokruok e yor dongruok. Obed jotelo mago malaro kom ten piny Kenya, wantiere kanyo kod mago malaro kombe mag governors, kom mar senator, komno mar woman rep, komno mar MCA akachiel kod mano mar jood bura. Kata kamano nyakora Ramogi Juang, weche makamago podi waluoni kendo wabiro medo nyisi ni kar chung'od kata kar luto ombulu masangore kaponi yiero biro bedo to ang'o mabende biro timore. Kata kamano nyakwara Ramogi Juang bende anyisi ni odiochieng' ma kawuono waluonu weche mathoth ahinya ka bende nitiere jotelo mopogore opogore mabende oseluto ombulu margi kaluwore ni odiochieng' ma kawuono ena chenrogo kata gigo motudore kod wechego mag luto ombulu. We wawinjane kaka jotelo mogo mano moriwo Evans Kidero, Rigathi Gachagua oloso e kinde, Karanja Kibicho oloso kaachiel kod governor e kaunti ma Mombasa Ali Hassan Joho oloso e kinde mabende ne giseluto ombulu. We wawinjane. I'm very excited by the voter high turnout. As early as 3 a.m., Kenyans had queued to vote for leaders of their choice. We are very happy and extremely impressed by the level of preparedness by the IBC. The voting is seamless, and where in instances where voters cannot be identified biometrically, like in the case of my 91-year-old auntie, the process that they have undertaken is actually foolproof. It's impossible, what I have observed, to introduce dead voters in this election. It is impossible to stuff ballot papers. And I'm certain the will of the people by this evening will prevail. And I'm happy that Kenyans know that they have a responsibility to take part in defining their destiny. And that is why they have come out in millions. The exercise so far is very peaceful, and that is what we want for this country. This election is a process, and life must go on. I want to appeal to the people of Kenya to keep peace. I want to appeal to the people of Kenya, those who are at home, to come out and vote. They must be part of the process of defining their destiny. They cannot stay away. Odhi maber to bet okodhi mapiyo kaka dawagombo mondo odhi nikech ka gin ji 700 kende per stream ba sa 7 waparo ni nyalo non ka gombolo ni orumo, to kaka onenore ni kodhi mos ni to onyalo dhi gimoro kata nyaka sa 10. Onge koko kata tulo moro amora kaka nyicha otimore chieng' tarik 5 tarik 6 gi tarik 7. Polise osetimo tich maber, wagone gero kama. Ta paro ni IBC wang' ni otimo tich maber molo kaka gisetimo e higni moko goeko. Jopiny owuok kar rombgi nikech by 11 moyaw station ka ji ochako by 11:30 ji osechako go kura, kendo nano kata demo ti owuok, jomadongo owuok, kijende owuok, to wakwayo ni jok matindo okony jomadongo ka gibiro ginwang'o ka jomadongo biro to giwe gidhi mbele mondo gigo nikech ginyalo ol mapiyo piyo.
to kata man ndala mondo wachano kaka mondo kelgi mondo gigo mojigi mondo dwaro magidwaro gi jotelo magiyier dwaro ema mondo yier. Da gombo ngiso jodala wa ma Bay County ni wawuguru duto tete nikech sirkal moyier sirkal mabiro tiyo ni sirkal mabiro miyo gik midwaro mondo timre. Koro wawuguru duto tete mondo wago ombulu ne sirkandwa modwa yiero higa mar 2022. Mano mokwongo. Mar ariyo da kwayo jo mondo bed gi muolo kik tulo moro beda mondo dwa jopiny ema mondo otimre. Kaeto mogik wadoga dala wariti mondo ang'o kwano ombulu kaka dwarore kato land jok moyombo mang'ena bro dhiombo. Go ombulu kadhe tie migawa dek mokwongo en go ombulu no kato mar ariyo en kwane kato mogik en lando ng'ama oloyo. Sani ji go ombulu aneno kodhi maber. Jomochung'ne gombulu nyiso ji kako gombulu maber. Apani mano ber. Mar ariyo en kweno. Dawa gombni kweno bo beda maber obed gi muolo kaka gombulu dhini. Kato mar adek ng'ama oyombo e kidienje ariyogo ema mondo landi. An kama notimore ta onge gi wach moro amora. Hapa mimi nimepiga kura lakini nimesikia tu watu wengi wakisema kwamba processes ziko very slow. So it is my humble request to the IEBC officials to try and find ways so that they can expedite the process, so watu waingie haraka na watoke haraka. But otherwise mimi nimepiga kura vizuri. Unfortunately these are two counties that currently have been led by the two deputy leaders of ODM. Sijui ni coincident aina gani ambayo inaweza kufika hivyo, lakini lile la muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu hakutaka leo tupigie kura gavana, lakini haikimbii. Inshallah tukiwa hai itarudi tu, na mimi ni kuomba tu tukue watulivu. Na pengine speculation ni mingi, watu wanasema it could be a cause, to suppress the numbers, but we are urging our people to come out and vote for our president, vote for our woman rep, vote for our senator, MCA, and our MP, and we shall come back, God willing, to vote for our governor again. So mimi yangu ni kusema tu kwamba Mungu atatupatia uhai na wakati ambaye tutapigia kura gavana, lakini watu bado watoke wapige kura. Hakujawahi kuwa na campaign period yenye siasa ni kali lakini haina vita. Watu ni maneno tu wanatupiana. Na tumeona pia leo vile hapa Kadhaka primary kuko ndio saa zile nimechukua intelligence ya nchi mzima wako hivyo. Hakuna mahali tumeambiwa kuna vurugu, ile msukasuko tu ya kawaida ya siasa, lakini hakuna mahali kuna shida. Kwa hivyo ni matarajio yetu siku ikiendelea kutakuwa na amani. Tunaendelea kufanya monitoring. Leo najua ni siku ya furaha na sisi wote tumekuwa tukisema Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. Najua hatufai unaona nimepiga kura, kwa hivyo inamaanisha sijaweka tiki kwa kila mtu, iko yule mtu nimepigia kura, na expectation yangu ni ya kwamba yule mtu nimechagua ndiye atashinda. Hiyo ndio expectation yangu na ndio nimempigia. Kama ningekuwa na doubt singempigia. Tunajua ni uchaguzi 6, kwa hivyo labda kabla tumalize kuhesabu kwa uchaguzi zote kutakuwa kumekawia kidogo, lakini najua ile inatia tumbo joto sana ni ile ya presidential. Na hiyo ndio kawaida inakuwa ya kwanza. Hiyo ndio inahesabiwa ya kwanza. Vile ningeelezea wa Kenya ni kwamba civic duty yetu ni kukuja kwa kituo cha kupiga kura, upige kura, uende nyumbani, uache wale. Nimefurahia sana, nimeona hapa kuna agents wote na wale watu wa ABC hawana shida na hao agents. Ukikuja utoe barua yako unaingia. Sasa juu tumewaamini tupige kura badala ya kukaa kwa polling center, mtu aende nyumbani aendelee na shughuli zake, alafu jioni tungojee matokeo.
Ramogi Ajwang' mago mana moko kuom jotelo mabende oloso e kinde mabende giseluto ombulu mano moriwo jalup William Ruto e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya, Rigathi Gachagua, wanno kanyo gavana e county ma Mombasa, mano Joho, mano Ali Hassan Joho, wantiere kanyo kod Karanja Kibicho, mano Dr. Karanja Kibicho mabende oloso kanyo otoka no soluto ombulu kachiel kod jalar kom gavana e county ma Homa Bay, Evans Kidero, mabende ochwalo duondgi kabende gimedo mana jiwo oganda no wuogoko karom gi oluto ombulu amano to kabende giwacho ni ka giseluto ombulu to gidoga ota mar mondo mi girita duoko ma kamago. Ramogi Ajwang' weche tipo mabende neno kanyo mano podi en mana tipo mar Sky Team marwa kabende jafwambo marwa mano Jeff Koinange emanitiere kanyo kabende gimenyo kata giwuothe county ka county ka girango kaka chala mar luto ombulu dhi nyime kalure ni kuonde mag luto ombulu moheo 46,229 no yawa yanga odiochieng' makawuono kendo koro gisewuok kanyo Kilgoris ende koro ang'eyo ni gichomo kata kamano ang'eyo ni wabiro nyisi kama gibiro dhi to ka gisewuok Kilgoris mar mondo mi gimenynwa ka gintiere e kor yamo kanyo kaka chal mar luto ombulu dhi nyime e counties duto 47 ma pacho kae. Wasesingo ni Ramogi Ajwang' ni wabiro bedo wang'i e kor gwenge duto ma pacho kae mar nyisi kaka chal mar luto ombulu dhi nyime kalure ni odiochieng' ma kawuono ma jo Kenya duto nitiere kod thuolo mar yiero jotelo mopogore opogore e kombe mag siasa. Mago jotelo mabende biro kelo negi lokruok e yor dongruok. Mano koro kanyo giikore mar dhi e county machielo mar menyo kaka chala mar luto ombulu dhi nyime. Ramogi Ajwang' bende anyalo medo pero ni nitiere kuonde luto ombulu mopogore opogore ka bende nitiere jogo mabende nitiere ute twech kata jela e pacho kae mago maderoma nitiere kuonde luto ombulu 106 e kuonde gore e kor gwenge duto ma pacho kae mikete ma pacho kae mana kaka iseneno mago mabende ok wanyal chopo gi tiendwa to wachopo ka wantiere e kor yamo. Wanyalo wacho kendo kanyo ni liet kapas kalure ni in kaka janeno marwa intiere kod ratiro mar ng'eyo gigo matimore e pacho kae ahinya to gisani ma waluto ombulu. Ramogi Ajwang' pod wabiro medo luonu nyaka gigo matimore e kor yamo mabende otelne kanyo kod jafwambo marwa mano mar Citizen TV Jeff Koinange kabende ne wasesingo mar keloni weche duto motudore kod weche magiera inya to mago mawuok e counties duto 47 ma pacho ka. Ramogi Ajwang' ka wipo ko wila nyisi kacha ni wantiere kod welo mabende wabedo godo kod twak odiochieng' makawuono kotudore kod weche gi mag yiero. Welo mabende antiere godo e studio marwa Nairobi kae antiere kod Dr. Nancy Omolo, wantiere kod Duncan Okach mabende nokil kamaloka kaachiel kod National Dongo giwendo wa mano mar 4 mantiere studio marwa mayudore boma ma Kisumu mano Green Odera. Kapok ne watudore kod Jeff Koinange, Duncan apenji wach moro kotudore kod wach ni mar Wajakoya koso luto ombulu mare odiochieng' makawuono. Joyce, wach mar Wajakoya no en wach malit kabisa nikech ok wanyal bedo ni wan gi ng'ama manyo tend Kenya odwa bedo ker mar Kenya kae to en ema koro okoso nafas monyalo luto ombuchne nikech en ng'ama nafas mokaono onego bedni en oluto ombuchne to be imiyo joma koro paro ni onego support be yudo nafas makende ma ginyalo luto ombuchgi. But kochopo kae iyudo ni en ema koro Kimskit ok nyal fwenye. Samoketo lith lwete Kimskit nyiso ni gikiae. Samo tiyo gi alternative magiketo waluongo ni alphanumeric. Iyudo ni be kanyo ka giketo alphanumeric koso gi scan ID mare kipande mare be Kimskit pod ok fwenye. Momiyo koro the only option man do bedo go manyalo miye nafas monyalo go kura ni ko gitiyo gi ranyisi the manual register matching. Yes. Koro kochopo kanyo iyudo ni
doho nyoro noloko gima High Court nosewacho nikech High Court nonyisowa ni wanyalo tiyo gi manual register ka dipo Kimskit ok nyal fwenyo ng'ato to at least ka nyingi nitie register to inyalo mi thuolo makoro igo ombulu. But kama chopo nyoro nitie Court of Appeal mano doho mamalo be noloko wachno mowacho ni hapana ka Kimskit ok nyal fwenyi to ka gitiyo gi alphanumeric magi scan ID be nenre ni ok dhi yudi kacha koso kochopo kama koro kata to ok nyal yudi mano nyiso ni ok nyal mi nafas minyalo koro gombulu to jomoko wacho ni no Chebukati ema koro nyaka mi ng'ato rusa mondo ka nyingi ka nitie manual register no inyalo mi thuolo to mano process maduong' kabisa nikech maybe ginyalo kata miyo rusa kaen Wajakoya but kochopo ni en ng'ama kawaida ibro yudo ni mano nyalo deko kabisa nyalo deki kabisa. Duncan kiwacho ni mano process maduong' ahinya ponono onego bed ni en process machalo nade mana ka kisewacho kanyo ni jakom mar IEBC monego bed ni chiwo thuolo kapono ok oyud ng'ato kokalo e Kimskit to koyud ng'ato kokalo mane alphanumeric to koro mar mondo mi ti kod register matching en process ma onego bed ni en chalo nade. En process moro maduong' nikech koro nyaka gikaw picha ni nyaka gi intie form nyaka gi jas then form no gi picha no emi koro iyo red quarters IBC koro girango kas presiding officer nyaka rit mondo gi circulate picha no gi nyingi go all other presiding officers mantie Kenya kai makochopo kama koro gisetimo mano ema koro imi thuolo kaka presiding officer mondo iyiene ng'ama Kimskit okofwenyo no mondo oluto mbulu koro kirango mano nyalo kawo kata 1 hour kata 2 hours to ineno kaka already ji ng'ur ni gini deko speed magini dhigo kaka line ji osepango line speed ma elections ni dhigo and speed moro ma very slow makochopo koro nitie joma koro Kimskit ok fweny iyudo ni mano pod dhi medo deko ma ji nego sani to ok gima bere momiyo gini no nego bed ni ne gise range chon momi a very good way makoro ka Kimskit ok nyal fwenyo ng'ato alternative kaka ne ji ne timo 2017 ntie mana kacha nikech ntie agents make different competitors mantie kanyo maka kan gimoro timre kaka mae iluongo gineno kaka ng'ani gisetemo kanyo magi witness ma onge ng'ama nyalo wacho ni ng'ato opand kanyo ni ONB oluto mbulu to maybe no se luto mbulu nikech mano tijgi kaka agents makoro kamochopo ni en gima aparo ni gimiyo kata Wajakoya gi other people maybe bro bedo in the same situation kaka Wajakoya ginyalo koro pingo elections mantie gi magi wacho ni kama ochopo ni article 38 wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi haki mar luto mbulu to okonego system ma IBC oketo onego bed ni konyo ng'ato mondo luto mbulu ok ni dino ne ng'ato kiko go mbulu to ka wadhi korka coordination iparo ni ang'o ma nyalo bedo ni kelo gima kamae kata ka wanyalo wacho ni ang'o ma ponono nyalo kelo midhiero kaka mano momako Wajakoya kaachiel kod jo Kenya duto iyango nonro mari Kimskit kata ma ponono wanyalo wacho ni isebedo kitimo tije matek ponono ok nyal yud nonro mag lit lwedi teto kata kipande mari komenya tok yudi ang'o ma nyalo bedo ni kelo midhiero machalo kamano kaloro ni jo Kenya obuora owuok oko mar luto mbulu to moko kuom gi ponono ok bi yudo thuolo. Asante Joyce, ineno gima timore an kipacha an okapar ni IBC ne okoso gimoro amora ma ginyalo tiyo godo mondo gikel ombulu moro makare kendo gimoro amora ma gidwaro ne ywagore kuom pesa nomed gi pesa gimoro amora noketi in place makata gine giwacho ma giwuok ayanga ni gin koro gikore ni mar go ombulu ni e yo moro makare kendo man thuolo to an gima nyalo wacho ni maybe nyalo bed ni okelo weche gi nitie kaka chich moko ne nitiere godo kipachgi nitie kaka IBC ni either of the presidential or the party candidates nitie moko matiyo kodgi e yo makiling'. Koro ng'eni koponi ng'ato oseingilia tiji ji chano mondo dhi this direction to you need that cow koro idok this way ok nyal serve masters ariyo at the same time. Koro mano gima kelo kata adira makenda ni nitie ka IBC nok timi gik mana ogen kuom mondo gitime yo moro mayanga
kaka nene an. Nyaka sani waseneno kaka kanyo kar luto mbulu ma Sangore mabende yudore Kosewe ward mano e kar chung'od bura Mandhewa e kaunti ma Homa Bay. Kiemskit ka odagi tiyo nyaka sani ochiegni chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' to chenro mar luto mbulu nyaka sani waneno ka osedeko e yo makare. Onego bedni kuonde machalo kaka mago mag mashindego mag Kiemskit ne be no dagi tiyo makoro otamore chuth. Ang'o monego bedni timo makare kalure ni jopiny mantiere kacha no osemondo chiew saa 10 mar okinyi to nyaka sani giseriedo line to pok giyudo thuolo mar luto mbulu. Dr. Nancy. Erokamano Joyce, ing'eni mano en wach marach ka winjo ni Homa Bay this gine kuma wacho ni luonge ni kendo Sangore manindhewa noendo to pok waneno kata ko jo IBC obiro e TV ka mondo wuo kodwa wach ni mae gima watemo timo nikech ka wakoso to ji oserito mang'eny chal ni gik moko oling'aling'a to mano again nyiso ni IBC kendo ochako timo okoluwo chik kake Supreme Court nowacho last time. To gimoro mwanyalo penjo ni ka un jo IBC kata ied IBC ka ukitimo election maber en ni jo Kenya dok kendo another election titiyo gi pesa mang'eny koso nitie penalty monengo ket ne jogo. Koro sani ka wang'eyo kopo ni onge penalty miketo ne jok moko ma oseyud kosetim auditing moyud ni gin gi makosa to onge penalty miketo kuomgi then koro tiende ni tabu mwa wan go sani giende kendo gibiro nuore 2027. Koro ok en wach maber ahinya moloyo jakoyo to gimoro mana achaka ng'iyo aneno ni jakoyo okoyudo nyinge e system to Kakamega County. To county mar Kakamega ni bende ema governor owach ni ok nyal gone kura nikech nitiere tabu moko. To kora penjo ni to Kakamega ni endi tabu andima nitiere kendo kwa ng'iyo gine outcome mar the voting kata mar Kakamega wabo yudo ni en affected kabisa. Koro mane madawachi. Anyakwana Mogejwang' amedo paroni ni chenro mar luto ombulu pod dhi nyime e koro gwenge duto mapacho kae chenro mabende ochakore kanyo saa 12 mar okinyi kendo dhi nyime nyakango mol kanyo saa 11 ma midhiambo. Kamoro amora ma intiere Nyakwana Mogejwang' bende sewuok oko mar luto ombulu mar gino machielo mabende adewa gomba mar paroni okinyi makawuono e kinde mabende isechopo kacha kar luto ombulu kosemi otesego mag luto ombulu neni oketni e tok otesego rubber stamp mabende mano en mar IEBC mabende biro yango ayo makare mabende biro kwana godo ombulu ni mano kango setiek chenro duto mar luto ombulu midhiambo makawuono. Bende anyisi ni wantiere kod wendo marwa mabende nitiere e county ma Kisumu mano Green Odera kinyalo winja ka intiere e county ma Kisumu. Nyaka sani wasewinjo wechego mag ng'ikruok mag koni kod kocha e mashindego mag Kiemskit. Mane nyaka sani wanyalo wacho ni en gino maduong' mabende jo Kenya bende sani koro yuago kaluore ni Kiemskit moko ok ti. Bende koso mar tiyo mar Kiemskit no bende ng'ato nyalo tiyo godo tok yiero mar chwalo ng'ur mar edo ka bende wacho ni ponono Kiemskit go ok ne tiyo yo makare mane momiyo arem. Erokamano Joyce. Kalure gi wach mane owuok e Court of Appeal nyoro mane owacho no gima oripo ng'ego jago kura maduong' en kitsgi. Ng'ato nyalo bedo wacho maduong' ama thuon wach maduong' kodhi donjo no Kiemskit gi ama Kiemskit mane otigo nok ti emomiyo no rem nikech court wuon osewacho no Kiemskit go is the main identification document moripotigo miyango go jakura. Koro seche ma Kiemskit gi ok ti kuonde mang'eny kaka wawinjo wan jok maluwo online gi wawinjo Kakamega counties county ma Kakamega kod kuonde moko Mandhewa nitie shida maduong' mano bedo wari maduong' nikech mane gik ma court osewacho no mane main identification document mitiyogo yango go ng'at moripo go kura e polling stations mopogre opogre to manual register ama register mar aching' cha en mana backup kamoko gi ok ti omiyo en gimoro ma ng'ata jasiasa yoyote manyalo prove ni Kiemskit nokotiyo e yo makare momono ji mang'eny e kuonde ma oparo ni en gi supporters go kura nyalo tiyo go mondo lok duoko
ma wadhi yudo bang' election ni ka IEBC okoloso ama okodhi out of their way moloso gigi mondo jok ma okoyudo okonyalo go kura nikech kits okti ogoyo kura. Kendo ma en gima oripotim e yo machon mondo kik bed nen gimi iloso Kim's kit sa 10 ka odong' seche matin mondo olor go kura. Koro en gima nyalo ketho elections mang'eny ka jachung' yoyoto dhi bodonjo bowacho no yomba nikech kits nok ti e gwenge makama gi gwenge makama. Kamano Joyce. Kaka isewacho yo makare ni Kim's kit go nego be ni loso apono ni loso gi chona ka chenro mar luto mbulu pok orumo. Mana kiwacho kitiyo kod ranyisi kanyo no onego be ni loso gi pono no seche 2 kende to iloro chenro mar luto mbulu. Ne jogo mantiere gwenge manyaka sani pok ochaka yanga chenro mar luto mbulu nikech ng'ikruok manitiere e Kim's kit monego be ni gitiyo kanyo. Kapo ni oyaw negi sani wach ni kata gimoro saa 8 mano mar odiochieng' ka Kim's kit go yie tiyo onego be ni koro chenro kata thuolo mimigi mar luto mbulu onego be maromo nade kapo nono pok olora yanga chenro machalo kamano. Mana kaka okil Duncan nowacho cha ng'at ma in charge of polling station gina fas mar extend samar kura onyalo extend samar kura to some level. Gima jok moripo bed motang' ahinya en agents mag jok ma ochung' kuonde mopogre opogre. Idwaro gi kisheria mondo gi record sama voting ochakre gi sama voting orumo nikech mage gik manyalo loso basis mar ketho kura mora moyang ma ok otim e yo makare. To kan tiere nafas mar ji go kura to ji orit mondo ji go kura kendo akwayo jowa ne kumora mora ma gintie kata kits ok ti kata ka onge yo mochuno ni gin girit matin to kik chuny gi tho gibed kanyo mondo gigo kura ni ng'at ma gidwaro go kura mondo tel ngi e higni mabiro gi. But jok moripo bed motang' mogik to gin agents mag aspirants mopogre opogre nyaka gi record seche ma ilose Kim Kits ma Kim Kits ochako tiyo nyaka seche molore polling station ma jag go kura mogik ogo kura. Kadu kapodi wantiere twaka Anasho na Duncan Dr. Nancy Kachel kod Green ka intiere boma ma Kisumu kono. Nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere kuonde go mag luto mbulu ma kuom wacho adiera no yawe wang'sa mano saa 12 mar okinyi kendo jopiny mantiere gwenge go biro luto mbulu nyaka ngorom kanyo saa 11 ma midhiambo. To nitiere kuonde ma ponono nyaka sani chenro mar luto mbulu pok ochakore e yo makare to kendo jopiny makono pod nitiere kod midhiero makoni kod kocha kalure ni aponono gi mashindego mag Kim's kit ma pod ok ti. Wach makamano bende ng'ato nyalo tero e do kalure ni thuolo mag luto mbulu nopogore ka jomoko nochako saa 12 to jomoko ochako saa 8. Bende kanyo nitiere wanyalo wacho ni bende nitiere ratiro makare mar joluto mbulu manitiere e gwengego ma kamponono mbulu nochake chon to mago ma mbulu nochake moleo nation. Joyce, gima timore IBC nitiere timeline mego e siasa mego e kura wach kamano in fact en ga azali sa 11 ng'ato nyalo kara biro chon depending on kaka jogo ne obedo prepared mondo chako murcho kenyan mara ago gi mokar sa 12 kanyo gi wiye jine oseyepo jine go kura to dhi nyaka sa 11 odhiambo to maybe kaluwore kod maybe failure mar kit gie nyalo miyo maybe hapa maybe koluwore kod winjruok mantiere kweth mantiere kisiasa kod mar IBC unyalo winjore ni yani kit mantiere ka ni no fail ere gima nyalo timo mondo jogie odhi mbele gi go kura to gina nyalo paro kara dire moko mane kweth mar Azimio ne go die code ka gidwaro mondo giti gi register mar chingcha to IBC no wacho ni yani no manually no amina digital ni en gimoro maber makeno kar koponi moro dhi fail kumoro to gin ready anytime mag nyalo chiw moro amora anytime ma kamoro ke ber marach ni onyalo yudo gima replace right away to no gima timore nyaka sani jipoko ogo kura kuonde moko mang'eny apane nitiere gram ng'ato nyalo kawo lakini state koponi en winjruok ma ji otimo ka agent go nitiere kweth go nitiere joma chung' ni yani gino timore to wada extend because ng'enia ma ok oti kod ma koro ka en winjruok ma ji otimo onyalo bedo gram maber ma IBC be nyalo timo kod some cover but less maybe ng'ato no bedo consulted onyo ni gino odhi ochore kata joge nyalo bed ni ose lose hope odhi owuok e police station odok utegi inyalo wacho ni joga ok no kura to be samoro winjruok ni na onge yan koro
en 50-50. Inyalo tiyo gi yo moro amora mondo mi ichop kama idwaro. Dan kana korka kori kapok wabiro ira Dr. Nancy mar mondo mi umbu chwale pachu kotudore kod mani nikech ponono an kaka Joyce ponono an bende nantiere debe kacha to ponono kuma anyalo wacho ni antiere kod mbi chenro mar luto mbulu notimore kata mar chako luto mbulu nochako modeko mar gino bende nyalo mi adhi e dota wacho ni oloya nikech kuma awacho ni en stronghold mara kata kuma antiere kod mbi chenro mar luto mbulu ochako modeke gimo mi oloya. Joyce wach machal kamago waseneno ka ji tiyogo to tero ywak e doho to giwacho ni ng'ato wacho ni josiasa te ne nyiso jogi ni gimond polling center koso polling stations mondo gilut ombulu to iyudo ni ka ji omondo kabisa to maybe kaka sani nitie kuonde moko gwenge moko ma pogi chako kata go ombulu bro yudo ni jomoko kose dok e dala ok ginyal kendo yudo nafas ma gibro duogo e polling center koso polling station mondo gilut ombulu koro inyalo yudo ni nitie kuonde moko ma ibro yudo ni turnout kende bro nyisi ni ne nitie gi shida nikech kata ka chik wacho ni ka sapar gachielo UDL e line ibro mi thuolo kata kochopo saadi gotieno as long as sapar gachielo UDL line ibro mi thuolo mondo ilut ombulu but ka ok mano kirango turnout to yudo ni turnout mantie sani nitie gimoro kendo mane o affect nikech nyalo yudo ni negi yao kata polling station sa mano onego giyaw sapar gario to yudo ni but within the day shida machal magi wawinjo gi make kimskit timore then mago kendo ketho ne jisa koro ka nafas no koso this situation make kimskit obedo mang'eny kabisa to koso kao time kabisa ibro yudo ni kata ka gichoro time pod nitie effect ma time ma gibro choro bang'e ok dhi konyo ng'ato nyalo tiyo gi mano to iyudo ni ka en so vast koso o affect turnout mang'eny ibro yudo ni doho nyalo wito elections go to kendo ibro nuo. Ero kamana nyaka pok ichwalo pachi Dr. Nancy nyaka sani tipo mabende nyaka Ramogi Ajwang' ineno kanyo amano jalara koma mara 10 piny Kenya kod otiko mar Roots Party mano George Luchiri Wajakoya akabende nyaka sani osemie thuolo mar luto ombulu mare kabende luto ombulu mare kanyo Idagarasi mabende yudore Amatungu mano e county ma Kakamega nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang' George Wajakoya mabende en jalara komno mar 10 piny Kenya kod otiko mar Roots Party osemi thuolo mar luto ombulu mare mano Matungu e county ma Kakamega nyakore mugejo ng'eyo ni athoth ji ko winjo George Wajakoya to ponono paro mana manifestos mage ama bende no chwalo ne jo Kenya ikinde mabende ne otimo kisera mare mar ombulu e pacho kae akata kamano dagomba amano mar paro ni George Wajakoya en bende enokil kamaro ka bende en professor mano mabende puonjo wechego motudore koda wechego mag chike aka bende nyaka sani wanyalo wacho ni en ja siasa mabende nitiere koda oboke mag degree mabende oheo 16 e pacho kae bende kaluore kod nonro mare yangore ni nobedo achiel kuom nyithindogo mabende nodaka e bombe kata street boy kata kamano ne oyudo thuolo makare amara dhi mbele kod somo mare kendo noidho lemo e somo e kidieny mopogore opogore mobedo nyaka ngire kata profesa asanima en profesa George Luchiri Wajakoya ma en achiel kuom jogo mabende laro komno mar 10 piny Kenya mano e yiero mar higani ka bende weche makamago nyaka Ramogi Ajwang' pod wabiro medo kelo ni achiel kachiel mana kaka ineno kanyo mano Wajakoya sani koro osemie thuolo mar luto ombulu mare. You don't take credit where it's not yours. But it is good that we declare that national holiday today for everyone to exercise their right to vote. I think it is important. It is important that we exercise that right. It comes once every 5 years. You must determine who will lead or who will preside over development programs in the county of Kisumu. But yeah. Could you give an overview of the situation across the county? Because we are getting some information that some of your agents were denied entry to some stations. It's rather unfortunate that that is actually true.
many of our agents were given the oath forms by the county returning officer. They are photocopies which you fill. Now, the presiding officers in Kisumu Central, a number of places denied our agents permission to enter. And I found that fairly strange. I had to go back to the CRO to get authority for my agents to enter. And by the time I did that, it was about 7:38. So 7:38, those who went to vote in the morning, you know, voting started at 6 o'clock. So I don't know what happened early. But I also know, I got information actually from teachers who are presiding officers in Kisumu Central that they have been approached to help Professor Nyang'nyong. Why they should be approached to help is what I don't understand. I mean, this should be a fairly straight contest of people who are civil, people who must now obey the law. If you have worked for the people, you don't get others to help you secure votes. I think it is important. It is not very good that we allow things like that to happen, even as we progress in democracy. That happened, and I didn't like it. I raised it, but what happens? You raise and it stops there, really. And then there were other agents who were denied entry because they were late. Well, I mean, there was no place that they are my agents. If they are late, I am the one who's late. Like today, I have come here to vote at noon. It's a choice I made. Not that they were to make a choice. It is important that they arrive early, but if there was a reason that was availed as to why they were late, then they should be allowed. But in any case, even if they were, at 8 o'clock, voting still goes on up to 5 p.m. So if you stop them from being agents of a candidate, you are denying the candidate opportunity to win as well. So that I also got in Kisumu as well, and we have since resolved this, but it disrupted us a bit. Now the things that we had planned to do, we couldn't do early. No, we have to do it late. People are hungry here, so we have to find a way of getting them food to eat. But now it is late in the day. Yes. Anything else? What about the overview of voting? Because I'm getting information from around Kabonya that a number of people are not finding their details in the Kim's kit. But then the POs are very reluctant to resort to the manual register. No, I have not gone to Kabonyo. Outa is the one who went to Kabonyo early in the morning today. He's gone to Nyakach now. But he didn't say there was anything strange or sinister there. But in any case, if you ask me, I think if the kits are working properly, we should use it. We should not resort to a manual register if we can use the kits. The reason being that it helps in reconciling the votes. You reconcile the president's votes, the governor's votes, the senators' votes, the MCAs, the MPs, and for you to also, and then you also reconcile it with the Kim's kit, so that we do not have votes that have been cast that exceed the number in the Kim's kit. Nyakwara Mogiajuang mano jalara kom governor e county ma Kisumu kodotiko amar duond burano mar MDG mano Jack Ranguma kabendo loso kanyo koda ute fuambo tok luto ombulu mare amano e school primary mako bura primary school mano e county ma Kisumu kabende winjo kanyo
ka ochwalo ng'ur mare kaluwore koda wachno mar bende tamo agents mamoko mar mondo mi kik donja kuondego mag luto ombulu. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' anyisi ni weche makamago waluonu machiegni kendo wabiro mi kuku kachiel koteni. Bende par ni mbele kacha aseng'isi ni jalno mabende laro kom ten piny Kenya kod otiko mar Roots Party mano George Wajakoya bende oseyiene mar luto ombulu mare. Weche makamago bende podi wamedo luonu machiegni. Gie thuolo ni wadwa ng'ado aora kendo wadhi nyaka Kadhowath Nam Chumbi mane county ma Mombasa. Watudre kod jafwambo marwa George Oko. George Oko, ka intiere county ma Mombasa nyaka sani nyalo nyisowa ni intiere kanye to chenro mar luto ombulu nyaka sani dhi nade e county ma Mombasa. George Oko. Erokamano ahinya ayudi makare kowuok e kaunti ma Mombasa kuma mana kaka iwacho ne chenro mar go ombulu dhi nyime. Thoth bituo manie kaunti ma Mombasa kae nochako chenro mag goyo ombulu modeko gino mano miyo thoth jodak nomondo bituo ka gikone biro kogwend kata kamano chenro nochako modeko koro ne ni ywak matimore koni gi koni kaluwore gi wach deko mar chenro mar ombulu. Nyako Ramogi Ajwang' pod wabiro medo tudre kod jafwambo marwa mano George Oko ka intiere county ma Mombasa kaluwore ni wasenyisi ni wabiro mi weche duto ama bende timore odiochieng' ma kawuono. Kaluwore ni odiochieng' ma kawuono e chieng' onogo ma bende jo Kenya osebedo karito mar mondo mi giwuogo kokarom gi luto ombulu ne kombe mopogore opogore mano e yiero mar higani. Ka bende odiochieng' ma kawuono weche mopogore opogore osebedo katimore. Nitiere kuondego mag luto ombulu manyaka sani onge chenro moramora mar luto ombulu madhi nyime. Ka bende e gwenge moko bende weche ng'ikruok makamano biro kaluwore koda ng'ikruok e mashindego mag Kiemskit ma bende notero kono. Ka bende nitiere jopiny buora ama bende nyaka sani wacho ni pok oyudo nonro margi kokalo e Kiemskit kata mano alphanumeric. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' gie thuolo ne adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya ma bende en kar kwano ombulu maduong'. We wawinjane gima timore Bomas gi sani. Be opened. The Commission is in consultation with security to address the issues raised. The Commission is working through its ICT officers to resolve any reported issues on the Kiemskit by the returning and presiding officers. The Commission has therefore authorized the use of the manual register in Makueni County, that is Kibezi West constituency, for 84 polling stations. And Kakamega County, specifically Malava, Matungu, Mumias West, Mumias East constituencies for 154 polling stations. As stated above, the Commission has provided 6 backup kits per ward in the event of the failure of the Kiemskit. In conclusion, the Commission urges members of the public to utilize the toll-free line, that is 1543 and 1544, should they wish to bring incidences to the Commission's attention. Where there is a delay in the opening and interruptions of voting at a polling station, the presiding officer shall extend the hours of the polling by the amount of the time lost. The Commission will keep you regularly updated on all development touching on the general election. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Okay, I hope everyone is hearing me. My name is Moses Udembo Kristal. I'm just want details on the areas where polling is going to be because of calamities. It is being worked on.
It was not specifically addressed, but it is being worked on. We'll give you in the next update. I wish for you to repeat again those areas where the manual register has been used, because the reason why the presidential candidate for the League's party has been at the polling station twice. The first time not being allowed to vote. Okay, you want me to repeat the areas where we've allowed manual register to be used? The areas are Makueni County, that is Kibwezi West constituency for 84 polling stations. Then we have Kakamega County, where we have Malaba, Matungu, Mumias West, and Mumias East constituency for 154 polling stations. Allow me to say that when someone goes to the polling station, first you are identified biometrically. If your biometrics cannot allow your details to pop up, then they will use your ID number, the alphanumeric. And by using that, they have to fill a form 32 to show that you've been validated in that way. And if you're not found, then now they'll check if it is the kit or something else that has happened. So ICT officers are on the ground. When they are called upon at the polling station, they check the kit and ascertain that it is the failure of the kit and not any other failure. So these areas that we've allowed, it has been ascertained, and the returning officer has officially written emails to the commission to be given authority to use the manual register. Remember the court ruling that was yesterday, that we have to use that procedure. My name is Ramogi. This morning I went through a lot of polling stations. You find the names pasted on the walls. Many people's names are missing, and most of them are getting stranded. But a few of the people, when you go to the queues and get their names. I think it's important for the commission to advise those whose names are not on the walls, those whose names don't appear on the walls, to check with the kit, because, like I've just said, many people are getting frustrated, and some are turning away and going without voting. Naitwa Frederick Mwitilili, mimi na NTV. Tafadhali mnaweza tuthibitishia ikiwa mwaniaji wa eneo bunge la Vita na chama cha UDA Omar Shalo amekamatwa? Mnaweza tuthibitishia pia mwaniaji wa kiti cha MCA kule Mombasa vile vile cha Chuda kama amekamatwa? Ikiwa unaweza tuthibitishia hilo. Nashukuru. Naitwa Jeremiah from People Daily. To the questions. What is the reason for the failure of the King's Kids? And is it something you're facing nationally, or is restricted to some areas? Second question is, are you planning to suspend elections in elders as well? Allow us to respond to those three. There's the issue of whether the candidates in Mombasa have been arrested. We are working closely with the National Police Service, but that information has not come through. We have the toll-free numbers that you are getting information. So we will give you the update in the next brief. So allow me to call upon any commissioner to respond on the two other questions that have been raised. Thank you for the question, and I will particularly address the failure of the King's Kit. What we have received so far and addressed is about 200 failure of King's Kits out of 46,229. It is not widespread. Technology do break down, and when they do,
we have an alternative of how we need to address that, which we have already done. And I think that is a normal thing that is happening. There's nothing ideal in this world. So we still, we expect that 1 or 2 or 10 may actually also present a malfunction. But that does not really mean that it is widespread. It is only 200 out of 46,229. I wanted to respond to your question. You said outside the polling station, some people, the names are on the register but they are not in the kit. I was requesting you give us the names of those stations because that information has not come through, and then we'll follow up and report at our next reporting time. So kindly give us the names. Thank you. Go ahead and ask me. Yes. Okay, my name is Olema Koremo from the ODM and Asmio Media Center. You have given us numbers concerning the number of people who have voted so far by noon at above 30% or something like that. At this ranges, is Mombasa and Kakamega within that same range, or whatever you did affected the turnout in those particular two counties? Another thing, there's a report from the ground that in Game constituency in Siaya County, some of the registers, hard copy registered and been withdrawn. Could you confirm to us in the next presser that this is true? That the RO in Game had withdrawn the manual registers from some of the stations. Thank you very much. First question on the turnout. What we gave you as turnout as at noon is national, not constituency or county specific. I know why you're asking. So we will give you our data at the end of the day, and you can make that conclusion for yourself. So the other thing is about withdrawal. We are not aware. We are in touch with our all 290 ROs. If there is any such incident, we will be able to find out and give you update in the next update. On Eldas, we have sent a commissioner to the ground. The Eldas issue is not a commission problem, it's a security issue. So we have sent a commissioner today morning with a chopper there to go and find out whether there can be a solution out of it. It's militia taking over the whole place and they are fighting in town. So we are trying to work with candidates plus the security so that we can see whether they can vote tomorrow or later in the day. So that conclusion we'll be able to give you in our next update. Yes, Leila? There's a question from one of my colleagues in South Sea, and the issue there is there are people who had looked into the portal 3 days ago and their names were there on the register. They are in the line today and... Repeat please, there is what? There are voters who went to the portal 3 days ago and they were cleared. Which portal? 70,000. Yes. But today when they go to the polling station, their names are not there and they have not been allowed to vote. This specific polling station is Kirdi in South Sea, and many are still waiting even 2 hours after they arrived. How will you address that issue of going to the portal and finding out that you are registered, and then when you go to the polling station, your name is instead? First of all, portal has no link to the KIMS. It is just where we keep our entire national register so that anybody can check. So the issue of possibly when you go and check in your portal, you are removed or something like that might not arise. But we check people using their biometric or their ID. If you cannot be found, if they have that message and it shows which polling station, the message tells you even which stream you are in a polling center.
So they should go to the stream specific and find out. But if you give us the details of the polling station, we'll be able to pick up with the. You said it is South. That is Langata constituency. So we'll be able to find out specific. So we'll take note, and in our next report, we'll give you an update specific. Yes. So we'll come back after. Last one. Okay, I have a question. My name is Cecilia Lubanga from Lookup TV, and there was an incident today in the morning from a voter who goes by the name Moses Onyango, who lamented that by the time he was reporting at the polling station where he's registered and supposed to vote at Kangemi Social Hall, apparently it was stated that according to the system, he had already voted, yet he was not yet back. So what can you respond to that? He has already voted? Yes, according to the system, he had already voted, but apparently he had not even reported to the polling station. So he came later only to find out that by 8 a.m. it is recorded that he had already voted. Really? I don't think such situation can arise. Because unless you go there and put your fingerprint on the machine, and once you vote, your small finger is inked with indelible ink, there's no way system can mark you as voted. He was not inked. Yes. He was? By the time he was reporting, of course, his finger was not inked. So he was complaining that according to the system, it was already reported that he had voted by 8 a.m. in the morning. We are not aware of any such incident, and I don't think it can arise going by our system protocol. Because you can only vote by visiting a polling station. You cannot vote online or anything else. So we don't even have online voting. Yes, so when you go to polling station, it is impractical or impossible for system to tell you have already voted. How will you have voted before you have visited the polling station? And it's a first story we are hearing about that, but we will find out. Will you tell us the voter and the polling station? Then we'll be able to find out from the PO whether there is such occurrence. If the such occurrence is supposed to be marked in the polling station diary. There is a PO's diary that they mark anything that looks abnormal or any incident, including anybody who is not a voter who visited a polling station. Yes. Sorry, naitwa Paulina Fanya na Ramogi TV. Kumekuwa na kizungumkuti kule Meru, kata ya Nyaki West, ambapo kuna mgombea mmoja kwa jina Mutuma Mugambi amesajiliwa na tume ya IEBC, lakini jina yake, picha yake haipatikani. So unazungumzia Atiwa? Jina yake na nini haipatikani kwa KIMS. Jina yake na? Na picha. A picture. KIMS ama kwa. He's a voter. He's a candidate. Yes, yes. Uh-huh. He's from Meru. His name is Mutuma Mugambi. Nyaki West. Amesajiliwa na nyinyi, lakini picha jina yake haipatikani. Yeah. Okay, we have to find out specifically from the register. Otherwise, it's not possible for me to tell you what has happened. But if you can, since you have a message from him, give us his voter number and ID number and name. Then we'll be able to find out and give you a report. Or in the meantime, you can go to our returning officer. The returning officer has an access to the register of that particular constituency. So you can find out. Yeah. As we give you the details. Because even if I can only ask people in charge of the register to find out using the ID. Now that it's not here physically to put fingerprint. But in a polling station, his fingerprint, if he's a voter, will be able to show. If not, barcode of his ID can be read, can be scanned, or an ID number is inserted into the KIMS kit. Those three cannot all fail if you are really a voter. So, we will be back maybe in an hour or two. Thank you. You had said there's some places that they are flooding. Would you kindly tell us which are these places? I thought you already said. I said we didn't mention exactly, but we are using choppers. Natural calamities, but using choppers. Yeah. We shall give you specification in the next. Is this yours?
Nyakaramogi Jwang mana kaka iseneno mago commissioners mabende wuok aduol matayo weche magiere pacho kae. IEBC ka bende pod gimedo chiwo ler ne jo Kenya kaka chenro mar luto ombulu dhi nyime e kuonde luto ombulu mago maderom 46,229 mabende oyaw ayanga odiochieng' ma kawuono mar chiwo thuolo ne jo Kenya mopogore opogore e luto ombulu odiochieng' ma kawuono. Mana kaka isewinjo Nyakaramogi Jwang ka bende IEBC ochiwo ler makare ni nitiere kuonde mamoko mabende osechiw thuolo mar mondo mi kuonde makamago oti kod register ma aching' e yudo kata manyo nonro mag jogo mopogore opogore mago maluto ombulu margi odiochieng' ma kawuono. Mano moriwo nyaka e kaunti ma Kakamega wantiere kanyo koda kar chung' od burano mano ma Malaba, Matungu kaachiel kod Mumias. Aka bende wantiere kanyo kod Kibwezi West mabende yudore e kaunti ma Makueni. Mago moko kuom kuondego ama bende IEBC oseyango ni nyalo ti kod register ma aching' e nono jogo mabende ochopo mar luto ombulu margi odiochieng' ma kawuono. Mane momiyo jalar kom tend Kenya kod otiko mar Roots Party oseyiene mar mondo mi olut ombulu mare mano Indogasia mabende yudore Matungu e kaunti ma Kakamega kaluwore ni oseyud nonro mare e register ma aching' mabende IEBC ochiwo thuolo ni nyalo ti godo e manyo nonro mar ng'ato kapok oyiene mar mondo mi olut ombulu mare odiochieng' ma kawuono. Nyakaramogi Jwang ang'isi ni antiere kod welo e studio kae mano Dan Kano kacha, Dr. Nancy Omolo antiere kae kod Nashon Odongo kaachiel kod Green Odera mabende nitiere e boma ma Kisumu. Aneno ka samaro adagombo mar mondo mi agie thuolo ni achiwne Dr. Nancy kaachiel kod Dan Kano kacha thuolo mar chiwo wach gi mogik ka bende aweu thuolo to adong' gi Nashon kaachiel kod Green Odera mondo wadhi mbele kod twak marwa. Kochako kodi Dr. Nancy, nyaka sani nyaka ne oyaw ayanga kuonde luto ombulu sa 12 mar okinyi nyaka sani. Inyalo wacho nade ni chenro mar luto ombulu osebedo nade nyaka sani? Alright, okay. No yaw kuondego sa 12 sani en kar sa 7 koka winjo ka IEBC biro nyisowa gik magitimo mondo koro gimi obed mayot ne jogo mondo go kura. To kata mana Professor Wajakoyo manyo kom maduong' mar telo mar piny ni endi no chopo kuno kapok oromo saa 4 to sama koro jogo mie thuolo mondo ogo kura en osechopo almost saa 7 kati winjo process magiwacho ni kata koponi ok yudo the machine ok nyal pick nyingi iswap ID ni ikalo ID ni obed kanyo kaito ka ID ni no be gino ok nyal to itimo alphabet koro process kata mondo idhi yo mi ikaw kalatas mi iket nyingi and everything en process mabor ahinya. To kata sani ka koro sani magiwacho ni koro gidwa yiene stations mopogore opogore giwacho counties mopogore opogore mondo koro tigi manual. Koro nyalo paro kata mana deye manochopo station kata mana saa 9 nikech giyepo saa 12 to jogo to nochopo station saa 11:12. Koro joma nigi diabetes, jok ma oti, mine mano weyo nyithindo ot, koro biro yudo ni kata kane gin gi ji mang'eny tibo yudo ni nus mar jogo osedok home. To ka ng'ato ne nigi intention marach ni mondo kuonde moko ma onge gi ji ma strong mondo obed gi lower vote out to mano koro otiyo ne jok mane nigi nia moro mar miyo voter apathy and mondo kik ji vote. Mano kende manya wacho. Erokamano ahinya. Kwa dok korka kori Dan Kano kacha ka watieko kodi kaachiel kod Dr. Nancy. Anto gimanyalo wacho ni aneno ni chenro mar gokura to dhi maber kabisa nikech pok waneno koko mang'eny, pok waneno kantie neno joma gore area moko kose gwenge moko kaka waneno e gwenge mang'eny ma usenyiso wakae waneno ni nitie kwe makende to kata kantie shida matindo ma wasebedo ka wawacho ji manyo yo maber maginyalo solve go wechego ok chal kachon maka ntie issue ma iyudo ni Kimskit ok ti iyudo ni koro lweny osewuok kanyo makoro chando kata joma nodhi kanyo magidwa gombulu. Mano e gima duong' ma anyalo wacho ni elections nyaka sama wachopo ni wanyalo wacho ni elections ma dhi mbele timre maber. Shida to nyaka bedie elections magigik mochana gi lwet dhano ma nyaka bed gi shida achiel kosario. But kaka wadil gi shida go ema mata. Koro kaka neno kata jo IEBC
gibiro kanyo openj gi jogi mag giwacho ni kantie shida nyiswa ang'wa nyisa ayanga ni nitie shida machal kamae to mae solution ma wan go. Kantie joma maybe kuma Kimskit okti tie Kimskit auchiel magiketo pa every polling center makata kochopo shida ni kata mago okti giwacho ni giyie ne ji koso gibro yie ne ji mondo gi vote ka gitia gi manual register. Koro mago gik ma wadwa winjo mondo kochopo sama koro giloro wach yiero ni onge complaints mang'eny ma ng'ato nyalo wacho ni nyalo affect koso ma ng'ato nyalo tiyogo mondo wach ni elections koso results ma IBC bro lando ok results ma reflect the will of the people. Mane gima duong' to gima nyalo kwayo nyikwa Ramogi ni pod ntie thuolo joma poko wuok nikech go ombulu ni koso luto ombulu ni they determine dongruok mi dhi bedo go in the next 5 years. Maki beda dala kanyo to the next 5 years okonego bed ni koro iyuak ni ntie telo modonjo telo mantie ok telo maber ma ok kel dongruok. Pod gin nafas to ombuch migono emikwano godhiambo gidhi kwana ng'ama ombulu mogo ok ni ombulu mibedo go e dala to ibeda kanyo to into pod irito ni ng'ama iparo ni nyalo kelo dongruok bro yuda ombulu koso bro loyo just automatically ok timre automatically nyaki wuogo oko nyaki dhi igo kura to giwacho ni nitie nafas kata jomoti imiyo gi thuolo onyis rawere ni nyako mi jomo oti thuolo ng'ama ineno ni maybe tuo ng'ama ineno ni ok nyal imiyo gi thuolo to mano be aneno katimore. Koro erokamano kuom thuolo mimiyowa. Erokamano ahinya Dr. Nancy kachiel kod Duncan Okach mondo ubed kod thuolo ubi kae wabed kod twak machalo kama inya to sani ama bende jo Kenya ni edebe ka giyiero jotelo mopogore odiochieng' makawuono. Anyako Ramogi Ajwang'a bende amedo nyisi ni odiochieng' makawuono wantiere e kor gwenge duto ma pacho kae mar kelo ni weche kaka gitimore achiel kachiel kama gitimore. Agie thuolo ni kenda dwa ni waring wadhi nyaka Kadhowath Nam Chumbi mane kaunti ma Mombasa. Ka bende gwenge go ma Kadhowath Nam Chumbi wantiere kod jogo ma ondikore kaka joluto ombulu mago madirom 1,963,144 ma bende nondikore kaka joluto ombulu Kadhowath Nam Chumbi. Ka bende gintiere kod kuonde luto ombulu mago madirom 3,875 kuonde go duto ma bende oseyaw mar chiwo thuolo makare ne jo Kenya odhi luto ombulu. Watudore kod Joja Oko ka intiere e kaunti ma Mombasa okinyi makawuono inyalo nyiso ni gisani intiere e kar chung' od bura mane kata intiere e polling station mane to chenro mar luto ombulu nyaka sani chalo nade kama intiere Joja Oko. Erokamano ahinya mana kaka wacho no wantiere e od bura ma Mvita mano e skul miluongo ni Mvita Primary kama chenro mag ombulu ne ochakore okinyi kata kamano chenro no dwa deko matin kwan dhano nobiro kaende maduong' mokalo e seche mag okinyi to gima nochal ni ochwanyo ji matin ni chenro gi ne pok ochakore omiyo moko kuom jomoko nowuok kata sani kwaneno gi chal ni jomoko oseduogo kendo chenro ni koro sani endi dhi nyime e yo makare. Chenro gi dhi nyime kuonde mopogore Mvita kaendi bende atimo limbe e kituo mar kata e jela ma iluongo ni jela baridi kanya yudo ka chenro no chakore kendo nyaka sani jogo motwe kata manie jela mantiere e jela baridi gin gisetieko chenro magi kendo gikoni gin gima girito en mana rito ni mondo mi oland ombulu niendi. Kama ntiere ni maen kama ne achiel kuom jogo ma olap dhogi ndong' ne kom gavana e kaunti ma Mombasa mano Abdul Somad Sharif Nasir kae kama no bire en bende nosego ombuche kaendi kato machielo ma bende olap dhogi ndong' ne kom gavana mama en mano miluongo ni Hezron Awiti Bolo en bende thuolo machuok mosekalo ne osego ombuche kituo miluongo ni Ziwa la Ng'ombe mano mantiere e od bura Manyali e kaunti ma Mombasa. Nyaka sani weche waneno kadhi maber en mana ni nitiere cases moko ariyo moseyudore e kaunti ma Mombasa kae ma en achiel kuom jogo molap dhogi ndong' ne kom od bura ma Mvita ma iluongo ni Omar Shalo ne omaki e odiochieng' ma kawuono ni kaachiel kod nyawadgi ma bende laro kom MCA mano bende e od bura ma Mvita iluongo ni Shamir Balo giduto ne omakgi kendo sani ogeng'negi e tesend obila ma Makupa kuma obila pod dhiye nyime gi dawo dhogi kaluwore gi weche mikoni ne gitemo rocho moko kuom ratiro matayo chike mag yiero e kuonde luto ombulu. Kama antiere gi moko kuom jodak moko kuom osego kuom gi poko go ombulu adwa ni ginyiso ni chenro ni gineno kodhi nade to chutho motelo ne maendi luoro ni nitiere ni samoro kwan dhano ne dhi bedo mang'eny ahinya kituo mag ombulu. To sani kwang'iyo wayudo ka
kwan dhano medo mana kadok chien mabiro mawuok lakini chenro duto sani dhi nyime kaka waneno kowinjore bata wane gi moko kuom gi kae onyisa ni to gineno ka chenro dhi nade chung'e kae kato chaka gi nyingi to nyisa ni in igo explore Luonga ni Fredrick Odhiambo jasa kwa Bondo wanagocho Mvita mondo kar kae sa 12 to nitie kod ginene chandruok matin ma gino chakre sa 3 kore ka sa 3 news kore ka election no sani kore ka kura sani 10 minutes back koro chenro mo kaka opange lakini tamata mo dhi piyo lakini jomoko dok koro mane gima lit no kabisa jomoko dok mane gima temo pero kama na wayudo ng'at machielo nyisa ne nyingi en ng'ato inise go ombulu koso pod in e line an nyinga William Odhiambo anasego ombulu lakini asechandre mang'eny chakre gokinyi oseng'ang'ana sani apago kura lakini sani odhi maber chenro general ineno ka dhi nade luoro ne nitiere ni samoro kwano jomoko ne dhi ng'ado oko nikech chenro gino ochakore modeko kien in be in gi luoro ma kama jomoko biro pema agi mondo lakini kulingana gi time ma ibisa chake tich nitie moro mantiere matin momiyo jomoko adok lakini wan wang'ana bwa wasetieko go ombulu lakini wadhi wuok kodgi mondo giduogi go ombulu chakra gi nyingi tisani nyaka sani Nyakwa Ramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya e wi ng'ikruok e yor tudruok. Kata kamano podi wabo tudore kod George Aoko. Kata kamano we wawinjane kaka japinyno loso monde. Martin. But ang'eno dhi bedo maber. Do choch nitiere achiel ariyo adek. Pero kamano madhe sidare machini nyisa ni to in bi isego ombulu koso podi. Iluonga ni Afiarama anasego mara. To aneno ka process dhi ma mos lakini aparo ni gi everything be bro dhi maber. Yeah. Ang'o mori kata ng'o kumo diri chama kawuono ni? Gimo mora lakini onge gimo mora nikech gichako process moleo. To aparo ni be gibro loro modeko. Yeah. Sasa erokamano. Nieleze tu pengine wewe ushapiga kura ama bado? Jina langu naitwa Sulumet Owino. Mimi nimeshapiga kura. Shughuli imeona vipi? Zoezi imekuwa kwa hali ya haraka sana. Ukiingia pale ndani unamaliza dakika nyingi sana, dakika 2 ama 3 utakuwa ushamaliza kupiga kura. Asante sana. Nieleze tu kwa jina mlezi wewe umeona zoezi vipi hadi kufikia sasa? Mimi naitwa Brian Ayugi. Okosebe mara chainya gimano dwa go chunji matin poko chakore. Mano miyo jok moko chunji otemo jok lakini onge gimarach ginewa paro ni tungni moro nyalo wuok e kind jok moko ma yware kombe gi to koseneno rach moro nyaka sani. Wagombo ni odhi kamano maber nyaka Odhiambo. Erokamano ahinya. Tiekna gi ni nyisa ni nyaka sani nitie jok moko biro go ombulu. Ang'o ote mane ma in go ne jok makamagi? Mokwongo in gisego ombulu. An mokwongo asago ombulu, nyoro na wuok gi gari machopo Mombasa ka mondo mi abia go kura. Nikech Homa Bay an iluonga ni Stephen Odhiambo. Koro vijende mapok ogo kura wakwagi ni mondo giwuog oko mondo wago kura. To kura kwagoyo kod kwe mane gima ber. Mane gimomiyo adwaro ni koro vijende wuog oko mondo wago kura. Kamoro amora ma gintie. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi TV mano mana moko kuom jogo moyuoro kituo mar Mvita Primary kaendi mar biro go ombulu ka gilero kaka gineno ka chenro mar ombulu dhi gikone gin kod geno ni kogik Erokamano ahinya George Aoko ka intiere county ma Mombasa kono med mana bedo wang'wa kono kaluwore ni wabiro medo tudre kodi mar mondo mi inyiswa ni gin ang'o kata gin weche mage ma bende podi medo luonwa e county ma Mombasa okinyi ma kawuono. Kata kamano ang'eyo ni seleronwa kotudore kod wechego mag chochni ma bende obedo Mvita kono okinyi ma kawuono. Nyaka sani chenro ma kamago kata chochni ma kamano kata chal mar lwasi kono chalo nade gi sani George Aoko? Erokamano ahinya. Gima timore sani en ni watemo nyaka loso gi obila mantiere Makupa. Gikoni maendi en koro gima gitimo ne nonro ka ginyalo golo report ayanga manyiso ni anang'o, lakini gima duong' ma giwacho en ni jotelo ariyo kata jolar kombe ariyogo ne orocho moko kuom chike ma tayo chike mag yiero to chutho ka nitiere e kituo kata kuonde mag luto ombulu. Koro warito kendo wabiro takiche ka mondo mi obila biro leronwa ka gisetimo nonro gi gitieko, gibiro yangonwa, gibiro golo statement, gibiro nyiso ni jogi noketho tiro mane mar chik to en okang' mane ma ichan kawnegi.
Georgia aoko ka intiere Mombasa kono biro medo tudre kodi mar mondo mi nyiswa ne lwasi to chalo nade ka dhowath nam chumbi odiochieng' ma kawuono ma jo Kenya wuok oko mar luto mbulu e yiero jotelo mopogore opogore. Anyako Ramogi Ajwang'a bende amedo paro ni chenro mag luto mbulu timore e gwenge mopogore opogore pacho kae, mago mabende wabiro medo kelo ni e kinde mabende wadhi mbele kod chenro marwa okinyi ma kawuono. Gie thuolo ni we wawinjane kaka mano ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oloso tok ka bende ne oseluto mbulu mare amano e skul mar Old Kibra mabende yudore Kibra mano e county ma Nairobi kae, achiel kod jakoma mar Royal Media Services mano SK Masharia e kinde mabende en bende ochwalo duonde ahinya to odiochieng' ma kawuono mabende jo Kenya bende owuok oko mar luto mbulu ka bende gigeno mar yudo lokruok e yor dongruok. We wawinjane ka bende Raila Odinga ne oloso e kinde mabende apok ne oluto mbulu mare e kinde mbulu mabende ang'isi ni odhi luto kanyo e skul mar Old Kibra mabende yudore e kar chung'od bura ma Kibra mano bore Nairobi. Ka winjane kaka no loso en kaachiel kod jakoma mar Royal Media Services SK Masharia. First, some stations opened late. Others, I mean, the process is a little bit too slow. I don't know why this is actually happening. And then the other one is just as we had suspected. Some people's names, I mean, cannot be identified biometrically. And they have to revert to the manual register. And that's what we had said ourselves all along. And unfortunately, those who are posting it, I also found their names not in the, I mean, are not being able to be identified. So they're beneficiaries of what they were posting. Everybody should come out and vote. Yeah. Yeah. Then have peace all over the country. Yeah. Those who haven't come should be told to come and vote. Vote is very important. Voting is mag yiero dhi mbele pacho kae, mago mag EU mabende nitiere pacho kae e kinde mabende ginono kaka chal mar ruto mbulu adhi nyime. Wawinjane kaka ne giloso odiochieng' ma kawuono ka bende gintiere pacho kae mar bedo joneno kaka chenro mar yiero mar higa mar 2022 dhi nyime. Today is a big day for Kenya. Today is a big day for democracy. We are here from European Union to observe a very important day in Kenyan history, very important elections. And we have more than 160 observers from EU observation mission, including not only EU countries, but also Norway, Switzerland, Canada. Personally, I observe also opening polling station today and voting procedure as my colleagues did it in 39 counties in Kenya. So we cover majority of the country and we observe the whole process. Together with my strong team, we are here since a month ago. We came since a month ago to observe also pre-election campaign. Now, today, we observe the most important day, and also we will stay afterwards in order to observe post-electoral process. I'd like to express my gratitude to the commitment of all organizers and to the people who really work very hard in order to prepare these elections. Personally, I saw people in the room when I visited opening polling station here in Nairobi, people who slept overnight there and just in order to be prepared and there is a lot of effort. Really, I do appreciate that. It shows the commitment of all the people, how these elections is important in Kenyan history. And I'd like to appreciate also the interest of voters. As we can see also here, they are queuing. And as I was visiting polling stations in the morning, there were many people patiently queuing. So it shows that democracy works. It shows that people are interested in this democratic process.
Nyakora Mogi Ajuang, mano achiel kuom janeno mag AU mabende obire pacho kae mar neno kaka chenro mar luto ombulu mar higa mar 2022 adhi nyime e pacho kae kalure ni giseketo piny Kenya e kind pinjego mabende gigombo ni kwe obede kinde duto e kinde ma jo Kenya wuok oko mar luto ombulu. Nyakora Mogi Ajuang, weche mopogore opogore timore gi sani. Nyaka sani bende waseneno ka duol matayo weche mag yiero ka achiel kod kiewe pacho kae IEBC osechiwo twak margi mokwongo kod ute fwambo nyaka no yawa yanga chenro mar luto ombulu okinyi makawuono. Aka bende giwacho kanyo ni nitiere moko kuom kiem skit maderom 200 mago ewi kiem skit 40,000 gauchiel 226 mabende nitiere kiem skit 200 mabende oseyang ni ok tiyo makare. Ka bende kuondego mabende giseyango ni kiem skit ok tiyo makare, mano moriwo gwengego kaka Matungu, wantiere kanyo kod Malaba, Mumias mayudore e kaunti ma Kakamega. Oseyiene gwenge makamago mar mondo mi oti kod register ma aching e yango jogo mabende owuok oko mar luto ombulu. Mano moriwo nyaka jalara komtend Kenya Wajakoya mabende ochopo kacha, to e tielo mokwongo noko yiene luto ombulu kalure ni noko yuda nonro mare kiem skit. Kata kamano nyaka sani oseyiene luto ombulu kalure ni oti kod register ma aching e yango nyinge mar mondo mi omie thuolo makare mar luto ombulu. Kuonde mamoko mabende IEBC oselanda yanga ni nyalo ti kod register ma aching mano Kibwezi West mabende yudore e kaunti ma Makueni. Aka bende IEBC wacho ni kaponono ni giseyango adiera ni kiem skit mabende otera kumora mora mar luto ombulu e pacho kae ok tiyo makare, to gibiro chiwo ler makare kata gibiro chiwo thuolo mar mondo mi oti kod register ma aching. Gie thuolo ni kendo Nyakora Mogi Ajuang adwani waring kendo wachop nyaka e kaunti ma Bomet mondo wawinje kaka Isaac Ruto oloso odiochieng' makawuono tok luto ombulu mare. So Trevor, bende oloso kanye kaunti ma Bomet atoka luto ombulu mare. Kata kamano jafwambo marwa mano Chris Owino bende nitiere kuru wabiro tudre kode mar mondo mi omed leronwa chal mar wacha mar gigo matimore mano kuma entiere mano odiochieng' makawuono ama bende jo Kenya lute ombulu. Nyakora Mogi Ajuang bende pod anyalo medo paro ni inyalo iwuogo ko idhi luto ombulu te kinde ma bende ichopo kar luto ombulu kacha kosemiyo tese duto 6 mag luto ombulu, mano moting'o mano mar komtend Kenya, wantiere kanyo kod mano mar governor, wantiere kanyo kod mano mar senator, mar woman rep, mar MP, mar MCA. Neni otesego duto 6 oketni rubber stamp e tokgi. Mano e ranyisi ni ombulu ni ibiro kwan e yo makare. Kendo kisetimo mano tok luto ombulu mari, neni iketo tas kotas mar luto ombulu e sanduku mar luto ombulu mowinjore kata moyangore. Kalure ni sanduge duto 6 amaga luto ombulu kacha nitiere kod rangi mopogore opogore mayango kata manyisi kama onego bedni iluto gi makare. Mar mondo mi ombulu ma iluto kawuono kik dhi nono kendo obi okwane e yo makare. Aseng'isi ni weche mopogore opogore timore gwenge mamoko. Nyaka sani chenro mar luto ombulu pok ochakore, mano moriwo nyaka gweng'no ma kata polling station ma Sangore mayudore Kosewe ward mano kar chung'od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Kaluore kod ng'ikruok mashindego mag kiem skit chenro mar luto ombulu pok ochakore. Weche makamago podi jofwambo magwo goyo tach e kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wami wechego kaka gidonjonwa e mesawa odiochieng' makawuono. Gie thuolo ne adwani wawinje kaka ja commissioner mawuok IEBC wuoyo ka entiere e kaunti ma Nyeri. Especially some groups, older people, old generations, identification has been an issue, and some of them are being asked to sanitize, wash their hands, find ways to, help them get more identified more easily. Do you feel as a commission that in itself has played a part in discouraging people? No, because you cannot be discouraged before you come to the polling station. I have not had cases whereby people have turned away from the polling station for lack of being identified, because our system of identification is first of all biometric. If you have a problem with the biometrics, you are supposed to enter your ID number in the kiem skit, and once that is done, your details pop out, and once they pop out,
you are allowed to vote, but you are also around to hold your ID, and the Kim's kit will take a picture. That is what we call supervisor-assisted mode of payment, mode of voting. So you cannot be discouraged from your house. Surely you must go to the polling station, and I am not aware, unless you have heard of cases whereby somebody has been turned away from polling because they were not identified, unless you are not in the register. I want to also emphasize that the register we have in the Kim's kit is exactly the same register that is manual. And in every polling station, we have a manual register, which has your details, your picture, your photograph, your ID, and your full names as they appear in your ID. Maybe when you talk about that, we've been here for almost 2 hours, and this lady who is standing here, she's been here and she has complained that her details are nowhere to be seen. How is she going to be helped when already she has been told to go home? There is no way we can help somebody now who's not in Kim's kit and is not in the register. There's no way, because we give Kenyans a month to verify their details. She said she's verified. She's here, you can ask her. I cannot ask her now because there is nothing I can do now. There's nothing that can be done now for anybody who is not in the register. Because if you verified and there were differences or changes that wanted to be made, they would have been made now. As of now, the register, the way it is, nobody can interfere with it, nobody can change it. So is it meaning that maybe she didn't confirm? Maybe she did not confirm, maybe she was not even registered. She has not been registered as a voter. Okay. Yes? Another question? I just want to mention that according to our latest update from Bomas of Kenya, the National Tallying Center, some areas have been allowed to vote manually. That is in Kakamega, where there are problems with Kim's kit, 158 polling stations, and in Makueni, where I think one constituency with about 85 polling stations has also been allowed to go manual. Yes. Otherwise, yes. We have a very serious challenge with the elderly and the people who cannot be identified using the biometrics. It is taking a very long time, very long, almost 30-40 minutes. And I have been moving around. I can take you to Kigali right now. About 15 guys have been kept aside. Okay, so if the process can be hastened, because they are giving up and some of them are running away. Have they been identified alphanumerically with IDs? I witnessed 2 cases. Have they been? I witnessed all the cases. Yeah. I'm seeing Mr. Mauta. He has given the authority. What I'm saying, even that process, so that you get to reach the authorization. Thank you. It's taking too long a time, and then they are being told to So, stay aside. okay, what you'll do about that? The county election manager is here, and she will be able to communicate with all the returning officers so that they communicate with the presiding officers. You don't have to stay a long time. If you cannot be found for 2 or 3 times, then you should go to alphanumeric. Yes, you should communicate that. Yes. Wanyiri. Ngomba kugeithia andu othe aria marathikiriria update ya uria ithurano irathie na mbere thiini wa region ino ya Nyeri na Mount Kenya, tondu nguma haha ndiathie ngiroraga uria andu maraikia kura. Nyakwaramogi Juanga mano apisa mabende ochungne yiero ka IEBC mane county Manyeri mano Francis Wanderi ka bende ochiwo achala
mar kaka chenro mar luto ombulu osebedo kadhi nyime e kaunti ma Nyeri. Weche makamago mana kaka asesingo ni nyako Ramogi Juang ni jofwambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto mapacho kae mar nyisi kaka weche makamago timore kama gitimore asamora mora mabende kata kamora mora ma intiere. Nyako Ramogi Juang bende anyisi ni okinyi makawuono wantiere kod welo e studio kae ka bende wabedo godo kod twak mongetha kotudore kod wachni mar luto ombulu odiochieng' makawuono. Welo mabende sani kora dong godo antiere kod National Dongo e studio kae kachiela kod Green Odera mabende tudore kodwa ka intiere e boma ma Kisumu. Ka wadhi mbele kod twak marwa Green Odera ka intiere e boma no ma Kisumu. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak marwa kod welo mabende antiere godo e studio okinyi makawuono, adwani waringa watudre kod jafwambo marwa mano Emmanuel Ochieng Emmanuel mar mondo mi onyiswa ni kama intiere nyaka sani chenro mar luto ombulu chalo nade. Emmanuel, kinyalo winja inyalo ngiswa ni e odiochieng' makawuono intiere kanye kata intiere kar chung' od bura mane mano buore Nairobi kae to chenro mar luto ombulu nyaka sani chalo nade kama intiere? Erokamano Joyce Oduor, antiere kar chung' od bura ma Dagoretti North. Kar chung' od bura ma Dagoretti North en mano bende nitiere county ma Nairobi. Kaka mantiere en skund primar ma Kilimani. Kama bende chenro ma luto ombulu osebedo kadhi nyime chakre okinyi nyaka gi lak sechegi. Ki kama ka anyisi matin en ni kar chung' od bura ma Dagoretti North nitiere kanyo kod wards modhuro. Gin kanyo wards maromo 5, wantiere gi ward ma Kilimani, wantiere kod ward ma Kawangware, ward ma Gatina, ward ma Kileleshwa to kod Kabiro. Kama wantiere ni en ward ma Kilimani. Mana king'iyo gi toka kaendi nitiere ji mabende osebedo ka gikawo lai kendo gidhi nyime gi chenro mar luto ombulu. Kata kamano gima osebedo ka en ni chenro mar yango jogo ombulu osebedo kod ng'ukni. Jogo mabende chopo mondo mi ogo ombulu osebedo kopango lai chakre okinyi. Koro sani chiegni moko kuomgi wacho ni gisebedo ka chiegni seche 6. Gima thagogi en ni kichopo kama onego bed ni luto ombulu ka oseyangi kidonje stream, onyalo bedo ni stream mar 10, tiyudo ka komilokie iduokie stream mar 3 kata mana mar 14. Mano osebedo kanyo ka chando thoth joma ni kama onego bed ni luto ombulu ka bende gisebedo ka giywak. Temo maromo loso gi jogo mabende ochung'ne IEBC wacho ni gintiere kod ng'ukni gigo mabende yango godo jo luto ombulu. Kata kamano gitimo duto ma ginyalo mondo ni jogo oyangi, koket lweti to koyudi iloko tok opande mari kendo gitemo go picha mondo mi giyang ni to in ng'a to iluto ombulu kanye. To mago bende chopo koyudo kane okete stream mar 12 to yudi kamari nitiere stream mar 10, igoni rubber stamp e lweti kendo mi thuolo mar sudo e stream ma intiere no mondo mi ilut ombulu. Kwan ma joma oluto ombulu kaendi osebedo mathoth, osebedo ka nitiere lai kendo no ka gintiere kod gihore girito mondo gilut ombulu e kinde mabiro chopo. Mane manyalo wacho ni kowuok e kar luto ombulu ni ma Kilimani ka gima nyalo medo ni entiere gi kuonde luto ombulu mago streams ma ok tin ne 20. Mangiso ni kwan joma luto ombulu kae gin jogo mathoth kowuok e kar luto ombulu ma Kilimani ward ma bende nitiere e kar chung' od bura ma Dagoretti North. Joyce, mane ma wantiere godo gi e lak sechegi. Erokamano ahinya Ochieng Emmanuel ka intiere kanyo e kar chung' od bura ma Dagoretti North mano buore Nairobi kae. Med mana bedo wang'wa kanyo akalore ni chal mar arita bende aneno ka ber kanyo. Kalore ni aneno obila moro kanyo kaneno ni chala kata wechego mag arita oket kare kama bende intiere odiochieng' ma kawuono kiluonwa kaka chenro mag luto ombulu dhi mbele kanyo e kar chung' od bura ma Dagoretti North mano e kaunti ma Nairobi. Nyako Ramogi Juang ang'isi ni weche mathoth osebedo kata timore odiochieng' ma kawuono e kinde mabende asani koro jo Kenya owuok oko ayanga mar luto ombulu. Gie thuolo ni adwani wane gino mabende notimore Kapseret. Aka bende nitiere miyo moro mabende nowuok oko ayanga, aka bende ogolo nyaka chiwuode mabende en minyoro aka achiel kod rude mabende minyoro onyuolo rude. Kata kamano ogole ayanga mar mondo mi odhi luto ombulu. Kalure ni e yiero mahiga ni jo Kenya dwano wuog oko karom gi yier jotelo mabende gintiere kod geno ni biro kelo negi lokruok e yor dongruok. We winja ne kata wane ane gino mabende notimore Kapseret odiochieng' ma kawuono.
Ramogi wan e kar luto ombulu ma Wareng High School e kar chung' od bura ma Kapseret kama chenro mar luto ombulu dhi nyime kendo jopiny owuok oko ka rombgi mar luto ombulu kendo yiero jotelo ma gihero. Kata kamano gima omako wang'o wan kod mine moko ariyo kae ma kata odoko gin kod nyithindo matindo giwuok oko mar biro luto ombulu. Adwa ng'eyo to ang'o momiyo ang'o mochuno gi nyaka gibi kod nyithindo matindo e luto ombulu. Inyalo chako kod nyingi, inyiswa ni iluongi ni ng'a? Nyinga iluonga ni Margaret Achieng', adak Langas Kisumu Ndogo. Margaret Achieng', en ang'o momiyo ikawo thuolo mar biro goyo ombulu kata odoko ni kod nyathi matin? Abiro goyo ombulu nikech ombulu en haki mara. Adhi ndiko ng'ama nyalo tiyona maber kaka dwaro, kaka chunya gombo onego timre kamano. Nikech ang'ena ndiko ng'ama dhi tiyona, ng'ama dhi miya gima dwaro. Magi gin nyithindi kose gin? Ma e chiwoda to magi nyikwaya. Ta nyise ni dako chwe moko go kura nikech omanyoro. Nyaka ting'ne nyathi achiel obi ogo kura nikech onyalo wuotho. En kir telo mane ma igombo ni jotelo ma idhi yiero omi jopiny? An agombo jotelo ma wadhi yiero Kenya okethre kabisa nikech uchumi rach, uchumi ok ni kare kaka wan joma mine modak kendgi maonge joma konyowa, wan matek sana. To wagombo ng'ama nyalo ng'iyo joma mine modak kendgi, to nikech wan joma mine tich mwatiyo en tich matek. Mondo mi pidh nyathi babed ng'ama duong' tidwa no som, tidwa no chiem, tidwa no rwak nanga, en tich matek. Koro nyaka wang'i sirikal manyalo konyowa mondo mi waogi ituono, nikech mano chal kaka tuo. Anyalo penje ni to en iseluto ombulu, chenro mar luto ombulu chal nade? Chenro mar luto ombulu ok arach nikech adhi kama adhiye, akia kama adhiye to konya bachopo bago ombulu. Mogik en penjo en wach mane minyalo oro ne jogo mapok owuok oko mar goyo ombulu? An awacho jok mapok owuok oko mar goyo ombulu, kik iwach ni ng'ama idwaro lwato iwono ok iluto ne ombulu mondo mi okal. Ombulu e opangi midhi tong'o kod ng'ato. Kisetong'o ng'ato ng'ama ok idwar to en ombuchi. To kok iwe mok itong'o ng'ati cha to ongo gimitimo. Kamano ahinya. Ramogi, iwinjo ombulu silaha minyalo dhi go mondo ilo kodo jasiki, to ombulu eminyalo tiyo kodo ikelo lokruok. Omiyo in mapok iwuok oko mar dhi goyo ombulu, en thuolo mopie mondo iwuok oko idhi go ombulu mar mondo iyier jotelo maber mar kelo lokruok. Chris Owino kan achiel kachiel e kar luto ombulu ma Wareng High School e kar chung' od bura ma Kapseret. Ramogi Ajuanga, wang' ni jo Kenya okawo ondamo makende mar wuok oko mar mondo mi luto ombulu. In kama intiere gimoro amora kik geng'ni mar mondo mi idhi luto ombulu. Mana kaka iseneno mano e Kapseret e kaunti ma Uasin Gishu, miyono ogolo chi wuode ma bende en menyoru mar mondo mi odhi luto ombulu. Bende jogo ma ponono onge kod nyalo mar wuotho, ponono intiere kod ng'ol moro amora, bende inyalo goli kata inyalo chwali nyaka kama bende inyalo dhi luto ombulu. Ka bende jogo ma bende tuo bende olos lai makare mar neno ni ji duto owuok oko odhi luto ombulu. Aka bende kisechopo e kar luto ombulu kata ng'eni nitiere apisas mag IBC mabiro konyi e yo makare mondo ilut ombulu mari e yo maber maonge chochni moro amora. Ka bende apisas mag IBC ma bende oket kacha gin mago makonyi akonya, ok ginyisi jal monego bed ni luto ne ombulu. Gin mana jogo ma bende ponono nitiere jogo ma kia somo maber, gibiro konyi e yo makare, mak mana ni ok gibi yiero ni jal ma bende ibiro luto ne ombulu. Kata kamano Ramogi Ajuanga, bende chenro ni mar luto ombulu ma bende ochakore kar sa 12 mano mar okinyi biro rumo sa 11 ma midhiambo. Mano e kuonde mag luto ombulu ma bende oyaw e kar sa maonge deko moro amora. Kuonde luto ombulu ma bende oyaw sa 12 mar okinyi ibiro lor sa 11 ma midhiambo. Ponono nitiere kuondego mano deko ma pok oyaw. Kuonde ma kamago ema kaluwore kod jatelo ma bende ochung'ne kar luto ombulu kanyo mano mar IEBC ema biro yango thuolo ma bende obiro medo jogo ma bende biro chopo kuondego luto ombulu odiochieng' ma kawuono. Pichni ma bende neno kanyo, mago pichni ma bende biro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kirinyaga, kama bende gavana e kaunti ma Kirinyaga mano Anne Waiguru bende koro nyaka sani en bende osechopo kacha mar mondo mi olut ombulu mare odiochieng' ma kawuono. Kaluwore ni chenro ni mar luto ombulu
ombulu en chenro ama bende jo Kenya duto nitiere godo kod ratiro. Ahinya to jo Kenya milion 22,102,532 ma bende nondikore kaka joluto ombulu e yiero ma higani mar 2022. Jo Kenya duto omi thuolo mar dhi luto ombulu maonge dewo ng'ata, onge dewo oganda dhot ma ng'ato wuoke, onge dewo aponono ka ng'ato nitiere kod ng'ol kata oyo. Jo Kenya duto nitiere kod ratiro odiochieng' ma kawuono mar dhi luto ombulu margi kaka dwarore mar yiero jotelo ma bende gidwaro notel ne piny Kenya kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Mano tok ka chenro makamano biro rumo ka bende IEBC biro chiwo thuolo mar jogo ma bende oyieri mar donjo apisi. Parni duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC bende nitiere kod thuolo mar juma achiel mano tok luto ombulu odiochieng' ma kawuono mar lando ayanga duoko ahinya to mano e komno mar jatenda piny Kenya. Aka bende mar mondo mi ng'ato oyombe komno mar jatend piny Kenya, jal moyier nyaka yudo kwan atamalo mag ombulu 50 kimedo kod achiel. Mano e jal ma bende IEBC biro lando kaka jaloch mano e yiero ma bende obaga yanga e kor gwenge duto ma pacho kae. Mana kaka ineno mano Anne Waiguru bende sani koro yango kata nono makare amano otese ma bende oseluto ombulu ka bende koro ng'iyo gi yo makare kapok oketo gi e sanduku ma bende ineno koket kanyo e yo makare. Ka bende oketne gi arita maber ahinya kata seals makare ahinya maneno ni ombulu mari orit e yo maber. Nyakora Ramogi Jong bende aseng'isi ni e kinde ma bende ichopo kar luto ombulu ne ni apisa mar IEBC ma bende obedo kanyo oketo ni rubber stamp amano e tok otas ma bende omi mar luto ombulu. Akaluore ni rubber stamp makamano ema biro yango ombulu mari kata biro miyo ikwano ombulu mari. Kaponi nitiere otas ma bende biro yuda maonge kod rubber stamp, otas makamano ok bi kwane. Omiyo e kinde ma bende idhi luto ombulu mari neni oketni rubber stamp e tok otesego duto 6 ma bende imiyi maga luto ombulu. Mane mibiro yango ka ibiro kwan ombulu mari kata oyo. Kata bende e kinde ma bende iluto ombulu mari kata e kinde ma bende iketo alama e jatelo ma bende igombo ni iyieri ne ni keto alama no e yo makare. Aka bende chochni kobedo to ponono ombulu mari ok bi kwani. Emomiyo e kinde ma bende idhi luto ombulu kacha nyaka beni wanyalo wacho ni ikawo saa mari e yo makare, inono nyinge mag jogo ma bende nitiere otas makamano to ineno ni yiero jatelo makare maonge ng'ata maponono oloko pachi kata onge ng'ata maponono omiyo okigocho ne ng'ato ma bende idwa gochone. Mana kaka ineno mano governor e county ma Kakamega, county ma Kirinyaga, mano Anne Waiguru goyo mos ma bende koro oseluto ombulu mare e county ma Kirinyaga kanyo. Nyakora Ramogi Jong weche makamago podi wamedo luonu machiegni. Agie thuolo ni nyakora Ramogi Jong bende koro adwani watudre kod jafwambo marwa mano Lydia Okeyo. Lydia Okeyo osebedo kogoyo tacha mano e kar kwano ombulu maduong' ma pacho kae mano Bomas of Kenya. Mar mondo mi onyiswa ni nyaka sani chenro chalo nade kanyo Bomas of Kenya nyaka sani. Lydia kinyalo winja nyaka sani chenro chalo nade Bomas of Kenya kama intiere ma bende en kar kwano ombulu maduong' kendo e kanyo ma bende IEBC biro choko duoko duto mag kwa ombulu mag jogo malaro komten piny Kenya. Lwasi chalo nade Bomas of Kenya odiochieng' ma kawuono Lydia? Erokamano ahinya Joyce Oduora winje yo makare achiel kachiel koya e kar bagoro ma Bomas mano kanyo bende kasani okete e kanyo aputa mar IEBC mano bende koro bro neno ni oland duoko mag jatend piny Kenya mano ka bende ang' yiero kaluto ombulu oserumo bende chak kwan gi ka ema koro kamogi mawenge duto bro ng'iyo Joyce mondo mi giwinjie duoko no mogik ma bende chik omiyo mana jakom no mar IEBC Wafula Chebukati ema intiere kod
teko malando jachung kata mana jachung moyombo e laro kom tend piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono Joyce mana thuolo machuok mokalo jalup jakom mar IBC Juliana Cherera no golo wach kata statement mano bende ogol gi duol no mar IBC kaluwore ni kata ni chenro maluto mbos chakore onjo bed ni ginyiso ganda kaka weche gidhi e seche go bende no nyiso ganda kaka weche dhi. Joyce no temo wacho ni ntiere gwenge mosebedo gi chochni magarita kwe kama oting'o Turkana kod Wajia kama bende ne kweth moko mag jolar kombe mag kom mar od bura mago ma Wajia no bedo kod ng'ikruok ne gibedo kod chochni ka bende ne tulo moche kindgi mano kelo pek e goyo mbulu mag gwengego ka bang'e kanyo bende waneno Turkana bende no wacho kanyo ne ntiere weche go magarita kwe mago bende no kelo chochni e goyo mbulu. Kata kamano goyo mbulu no dhi mbele kaluwore ni obila no seket makare maneno ni kwe oduogo. Kama chielo Joyce ntiere kaunti ma Kakamega gi Makueni ne ntiere ng'ikruok mar rem yudo nying jogombulu e Kimskit ma bende en nyisa kanyo ni wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kirinyaga wawinjie twak madhi mbele kaluwore ni governor ma Kirinyaga kanyo Anne Waiguru nitiere. People maybe because of if you've been farming or something and the finger may not be exactly, so it takes a little longer. So then that's why the queue is slow. But I hope that is not an excuse and that everybody who's on the line will vote. Yeah, that is the assurance that we're getting, and we hope that IBC sticks to that. Yeah. Confident of winning? Yes, with God. I'm confident. Yeah. Mutaratara toria murona kwina andu aingi muno guku na kiroko gutiuma na andu uguo Kora Mugajuanga manaka ka hiwinjo no mano kanyo governor ma Kirinyaga Waiguru temo wuoyo kanyo gi dhok machielo kendo nyiso ganda kaluwore gi wechego mag yiero ka en bendo dhi luto mbulu kanyo. Kaka nanyisi nyakora Mugajuang ni wantiere kar bagoro ma Bomas of Kenya e county ma Nairobi kanyo bende wenge duto chimo kendo ka mibro lande duoko no mogik. Thuolo machuok kende jalup jakom mar IBC Julian Cherera no golo wach kata mana statement bende gitemo wacho ne gimiyo ji achiel ari adek madhi nyime gi wechego motende gi wechego mag yiero. Mana kaka nanyisi no Joyce Makueni kod Kakamega counties gin counties ariyo bende nentiere thoth weche bende nenre ka jagombulu dhi to okoyud ka nyinge nitiere kata mana okonyal yange gi Kimskit kata kamano ne gidoke register ma aching kendo no landi e yo makare ni ginyalo tiyo kod register ma aching mar neno ni giyango jogombulu nikech nyaka yangi e stesen gombulu kok inyalo bedo gi thuolo no mar goyo ombulu kaka owinjore. Kamachielo kendo ne giyango ni 6.2 mar jo Kenya maromo 22 kende mosegombo nyakora Mugajuang mora ma intie sechegi ng'eni pod namba ni piny omiyo jo Kenya ng'eni ma en ratiro mar ng'ato ka ng'ato wuogo ko kendo dhi oneni oketo ratiche etim mano mariero jotelo mabende biro telo negi kuom igni 5 mabiro. Kwan masani osegocho gin mana 6.2 mabende en atamalo 30 kende kaluwore to gi kwan mar jogombulu mag mosendikre pacho ka mano maromo 22 458 mago duto gin jogo mondikore kata kamano kwan mose wuok kendo osedhi ogombulu nyaka sani pod tin mokalo. Joyce kain gi penjo. Ero kama na inyal Lydia ang'eni podi imedo luonwa weche kaka timore mano Bomas of Kenya kama bende intiere odiochieng' ma kawuono ka bende ang'eyo ni IBC kendo biro chako loso kod jofwambe seche mabiro mbele kono wach makamano ang'eyo ni podi biro medo leronwa e yo makare. Ero kama na inyal Lydia Okeyo aka bende intiere Bomas of Kenya ma bende en kar kwano mbulu maduong' e pacho kae kama bende duol matayo weche magiere pacho kae IEBC mano kotelnegi kod jakom
boma margi Wafula Chebukati biro lande ayanga duoko ahinya to mano mara jogo mabende laro komno mara tenda Kenya. Mana kaka isewinjo nyakwara Ramogi Ajwanga akaluore kod IEBC nonro mabende anegi setimo mano kar sa 6 mar odiochieng' atamalo 30 kende mar jo Kenya ema bende nosewuok oko mar luto ombulu. Nyisi ni antiere kod welo e studio okinyi kata odiochieng' makawuono amano moriwo Green Odera ka entiere boma ma Kisumu kod National Dongo aka entiere e boma ma Nairobi. Kabiro korka kori Green Odera aka entiere boma ma Kisumu. Duol matayo weche magiere pacho kae IEBC oseyango mano akaluore kod report kata nonro margi mabende ne gisegolo kar sa 6 mar odiochieng' kawuono. Atamalo 30 kende mar jo Kenya emosewuok oko luto ombulu kar sa 6 mar odiochieng'. Ang'o momiyo kwan matin kende mag oganda emosewuok oko luto ombulu? Green ka entiere boma ma Kisumu kinyalo winja. Erokamano Joyce. Kwan matin mwaneno no kochopo sa 6 odiochieng' kawuono only atamala 30 emano osewuok oko mondo go kura. Obedo okel gweche ariyo. Wach mokwongo en ni ji oseyudo shida g kits kaka wasewacho e yore mopogre pogre. Waseneno ka gwenge moko ntiere kuonde ma election ne pok ochakre ama go kura ne pok ochakre kochopo sa 6. Koro mano nyalo bedo no achiel kuom weche momiyo ne waneno ka percentage mar jok mosewuok oko mondo ogo kura ni piny. Wach mar ariyo manyalo bedo ni okelo contribution mar jok mowuok go kura, ntiere jok moko ma odwok dala no ok oyudgi e Kimskit mano nyalo bedo beno odwoko chuny jomoko piny ma jomoko nokowuok oko mondo dhi e kura. But kaka waseneno reports mowuok waneno ka numbers mag ji medre e polling stations mopogre opogre. Inyalo paro seche mane wawuoyo go Mheshimiwa Rosa Buyu mano wacho ni kata obe seche mane odonje e polling stations man Kisumu West no neno ka nitiere numbers man piny to sani oneno ka ji osedok ji mang'eny oseduogo e polling stations. Mano nyiso nitiere ji mang'eny dhi go kura between sa 6 nyaka sa 11 seche mang'iloro polling stations. But kendo kwadonjo weche mag kisiasa, kwa ng'iyo wachno e yore mag kisiasa, pogruok monyalo bedo e attendance ma waseneno sani nyalo bedo kobedo contributed kowuok ahinya e yore mag Central Kenya. King'iyo jok manogo kura 2013 gi 2017 ineno ka Central Kenya nowuok aming'a kendo ji mang'eny nowuok mondo go kura nikech ng'atgi nochung'. Sani koro nere ni kaka ng'atgi ok ochung'ni turnout margi be dhi bet mapiny. Omiyo mano be nyalo bedo ni o contribute e level mar turnout man piny mwaneno sani ni. Kamano Joyce. Korka kori ka wang'iyo jogo mabende osewuok oko luto ombulu mano kar sa 6 mar odiochieng' makawuono gin atamalo 30 kende mabende wanyalo wacho ni ka ing'iyo gin ji maderomo 6,000,000 mano osewuok oko luto ombulu ma gin atamalo 30.66 mar joluto ombulu duto mabende IEBC nondiko kaka joluto ombulu e pacho kae. Ang'o manyalo kelo pinya kata kwan mapiny mar jogo mabende noseluto ombulu kar sa 6 mar odiochieng' kawuono? Erokamano Joyce. Ji ka dhiga yiero ga nitiere weche adek matimore, to weche adek okadne weche adek nitiere ji adek mabedo e yiero, to ji adegi mondo mi gibed yiero timre e yo makare ma ji wuok e yo maber kendo ma ji wuok te, to jogi te nyaka bedi. Achiel, nitie jogo siasa magi jomochungi, gin magi kono jogi niya ombulu romo, yiero jotenu, yiero uru wan kae. Koro gigi role sana maginyalo play mondo mi gikon supporters ma kata jogo maluwogi mondo mi owuog oko e namba maduong' mondo mi odhi gone kura. Kidhi mar ariyo wan gi jogo kura. Jogo kura gi gima nyalo miyo giwuok oko sana bende. Ere kaka giikore, gimigi ere ujumbe ma osemigi gi jochungi kod joma chung'ne tayo siasa mondo mi giwuog oko e namba maduong' ka gigo kura yo madwarore. To kineno ka either of them moso ahinya to joma tayo weche mag yiero kod jogo ma ochung'
ok otimo tich moro makare kata ng'ato achiel kuomgi ok otimo gimoro maber nyalo miyo jogie achiel kuomgi nyalo timo ang'owa koso wuok mondo mi odhi ang'owa ogo kura. Kineno joma nochung' ne gitimo kare gin owuon. An kipacha jogo tiyo gi kono jogi nyaka saa mogik. Anyalo paro kata Freedom Movement ma jakom nokawo ng'iso ji niya ni saa mokoromo saa 11 kata saa 10 wuoguru e pien udhiyo ugo laini mondo ugo siasa ugo kura e yo moro mowinjore kendo mokwe. Jogi notimo kargi gino mondo gokinyi manyane ni e line kata from Arzali saa 12 mago e kura an ji nosewuok oko ji ne nitiere moseried e line jogo ikore mar go kura. Tiwinjo ni kuonde moko ikonogu niya kito tamore tiyo kata ni process o involve gik mang'eny mondo mi ng'ato tim mondo mi ka chop kuomi e kar go kura. Ng'ato kobiro kama chal kamano then obed for very long to odhi obedo mahol to nyalo luzo miwinjno wuok odok kata mana e ode. Wang'e sani kaka bende piny ok ber gi ji sana yo mar kiuchumi mogo onge ji ne wuok oko sana okinyi mondo mi otikere gi wach gi yo machon to kineno ka gima chal kamano miyo ng'ato chak dhi to ole madhi oyudo kar go kura nyalo miyo duoko chuny ng'ato e gima en goro mar dhi go kura cha koro miyo odok dala. Kineno kata mar ariyo apani ka osiepa mantie Kisumu studio wacho sani ahinya to joma bende odhi kelo wachno sana kineno masa mar Kenya mar Central Kenya jogi ng'at gimoro ma gineno mantie balo to onge to mae kama kura be nitiere ga sana jogi koponi amua ni gadago kura gigo kura gi chunygi te tineno ka this time ne gineno ka ng'at gi ne onge to kata kineno ka reporter moro ne nitiere e Thika town to neno ka Vuta town gime kata jogo kura wacho niya ok ne gipar ni ji nyalo bedo matin e Thika Green Stadium machalo ka mano ji odok piny onge gimoro ma miyo gi gimoro ni nitie moro dhi mbele ka wadhi go kura onge kaito mar adek aparo ni nitiere ikruok moro ma ABC otimo ma ok ne kinyang compare 2017 ne nitiere ng'ikruok nyalo bedo ndiyo to ng'ina gimoro achiel ma nyaka bed ni odhi go e kura ikruok weche adego to kendo ikruok gi a play maduong' sana en duol matayo weche meg yiero piny mar Kenya kae. IBC wan oparo ni kata gi kits gi sani nego bed ni gin gik ma gitemo ma kata koponi ji dhi e yiero ji oseng'e ni yani ma dhi tiyo kata mok nyal tiyo to koponi network nyalo bedo ni shida ikono ji chon. We wawinja ne pacha Green Odera kendo ka intiere e boma ma Kisumu kona Green Odera bende kinde ma bende commissioners mag IEBC ne loso apono nitiere gwenge go ma chenro mar luto ombulu oko chakore wangsa da commissioner chill mar IEBC no wacho ni inyalo tim kendo yiero odiochieng' makiny bende en gino manyalore kata bende en gino ma oyangi mar adiera ni nyalo tim Green. Gima jowinjo oripong'e kuom wach mar medo sa mar yiero no en mana ni ng'at moket in charge of polling station migoe kura omiye nafas mar medo sa mar yiero. Penjo moripo wapenjre en ko onyalo medo sa mar yiero makal tarik ma kawuono badhiye the next day ama omiye mana nafas mar medo nyaka odhiambo seche ma piny yuso. Kwaduoko penjo no gima pek madwa betie e wachno en niya nitiere kuonde ma voting ochako saa 7:08 king extend nyaka make provision ama nyaka ikri e yore mag insecurity nikech gwenge ma jomoko dake gin kuonde maricho ma ji ok nyal wuoke oko ndhi go kura gotieno. Omiyo mago e penjo ma nyaka wapenjre ni to kata ka sheria oyieno ng'at ma ama commission nyalo medo sa mar go kura to be security situation mantiere e gwenge mopogore opogore kod kaka ji odak e area no be nyalo yie mondo ji owuog ogo kura sa otieno ama warit nyaka kiny mondo kura no medre to kirito nyaka kiny bi break the chain of voting. Safety mar ballot boxes kod mondo gibed maler ma onge gimoro motimre ne be no pangne mago penjo manyaka wapenjre kendo IEBC nyaka ikre duoko penjogo. Shida mantiere maduong' te ineno kamano timre sani nyaka e gwenge ma kweni kucha ni jok ma giketo e polling stations onge teko mar timo gimoro amora nyaka commission chiw tekono. Ineno ka commission ochiwo
rusa mar tiyo gi manual voter register Kitui constituencies mang'eny man Kakamega ochiw permission no gimoro saa 6-7. Omiyo kwabet piny kwang'iyo wechego to nyaka donj bwapenjre ni to kata komed saa boyien ji nogo kura kata for the next 5 hours bang' loro polling station, be jok manodok dala ka bro duogo e yo mane gidoke, ama jok manok oyudo nafas mar go kura be bro bet gi nafas mar go kura makare kopim gi jok mane ogo kura kochakre saa 12 nyaka saa 11 odhiambo. Green kapod wantiere mana kanyo e gwenge mabende oseyiene nyaka sani ne oti kod register maching kata manual register aka bende mano oriwo mano Matungu, wantiere kod Malaba kaachiel kod Mumias e county ma Kakamega kod kanyo Kibwezi West e county ma Makueni. Mago mana moko kuom gwenge mabende IEBC osechiwo thuolo ni nyalo ti kod manual register mano e yango jogo mabende ochopo kacha mar luto mbolo. Wach makamano king'iyo bende nyalo kelo chochni kata jotelo nyalo tiyo godo e chwalo ng'ur margi kaluwore ni doho no mar appeal ne ose chungo kata ne ok oyie kod wachno mar doho mamalo mar mondo mi IEBC oti kod register matching. Wach makamano bende nyalo kelo gwenyruok e kinde mabiro mbele kaluwore ni jotelo moko ponono nyalo wacho ni gwenge makamano yiene no ti kod manual register to anto gweng' mawuoke ne ok oyieni mar mondo mi ati kod manual register. Joyce kineno wach manual register ni to adwaro ni akwonga ler ni jowinjowa nikech aparo ni ntiere reporting moro manobedo reported nyoro ma jowinjowa ama jo news noko winjo wach mar court of appeal no maber nyoro. Wachak doho maduong' manen high court. High court nowacho ni IEBC nyalo tiyo go manual register ng'iyo ama ng'iyo jok madhi go kura e polling stations mopogre opogre. Gima ne court of appeal nyoro nowacho no register mara ching ama manual register ni inyalo tigo mana seche ma Kim's kit okethre to kantiere permission mowuok kuom commission ama duol mar IEBC. Omiyo okane ka jasiasa mora mora nyalo chung mawach ne jomoko yien tiyo manual register to wan ok oyienwa tiyo. Gima jasiasa ilano nyaka kuong timo en ni nyaka kuongo wach ne Kim's kit be ne otiyo kare nikech court of appeal osewacho ne register mara chungni itiyo go mana seche ma Kim's kit ama ng'ato ok nyal bedo identified through the Kim's kit. To ok en gimoro amora ng'ato nyalo chung mawach ni jomoko notiyo go to wan ok watiyo go koro wapingo result. Nyaka onyis gima notimre momiyo ne kare nyaka ti gi register mara aching'no. Kamano Joyce. Ero kamana inya Green Odera ka intiere county ma Kisumu kata kamano podi wamedo adhi mbele kod twak maro inya to odiochieng' ma kawuono kinde mabende no se yawa yanga kuonde luto ombulu mago maderoma 46,229 e kor gwenge duto mapachoka kata e counties duto 47 mapachoka mar chiwo thuolo ne jo Kenya mago moheo 22.1 mondikore kaka jolutombulu owuogo ko ayanga mondo odhi olutombulu. Ramogi Juanga agie thuolo ne adwa ni wang'ada aoche wadhi nyaka e county no Manarok. Ka e county no Manarok nyakwa Ramogi Juang weche mabende adonjo no nyaka sani koro wadhi nyaka kuro kama bende ajafuambo marwa mano James Opondo sebedo kogoyo tacha e county no Manarok mar menyo nwa gigo duto mabende timore county Manarok. Ka bende oloso kod moko kuom jochunga kaka Moitale Ole Kenta mabende geno komno mar governor e county Manarok kod otiko no mar ODM. Wawinjane kaka jafuambo marwa James Opondo no loso kode e gwengego mag Narok. Enya Ramogi Juang kamora marama intiere wabiro ni achiel kachiel kowuok e county number 33 ma en Narok County. Kae jogo matayo yiero IEBC noyawo kuonde mag goyo ombulu okinyi ma kawuono kendo gigo osebedo ka dhi e yorno makare. Jogo mago ombulu duto mang'eny thothgi osegoyo ombulu ka lainde bende ma ji nitiere wuotho mos nyaka Ramogi Juang kae antiere
nitiere kar goyo ombulu miluongo ni Masikonde, en sikund primar mantiere e kar od bura ma Narok North Constituency. Kae nitiere polling stations maromo 179 ka thoth kata duto jogo magoyo ombulu e constituency ni kata od bura makae gin 78,380 duto nikod thuolo mar goyo ombulu odiochiengni makawuono. Process iko sawa, tunashukuru IEBC, nafikiri wanafanya kazi vizuri, wako very efficient. Unaona line ni mrefu, lakini ukifika pale ndani unaona ya kwamba wanajaribu kuharakisha na venye watu wanaelekezwa vizuri. Umeona gari inakuja mpaka karibu na mlango kwa wale ambao wako na ulemavu na wale wazee, na pia polling station iko accessible to persons with disabilities, na line ndio iko ndefu, wananchi wamejitokeza, lakini efficiency is very high. So I wish all Kenyans all the best kwa kupiga kura na wadumisha amani. Unaona huku hakuna kelele yoyote, tunasalimiana, tunapiga kura kwa utaratibu. Alafu pia kwa wale ambao wana contest, I wish them all the best. For us who are retiring from active politics, we will be there to guide you when you need us, for those who will be successful. Jogo machunge kombe mopogore kaka mago mag governor kamotingo Ntutu ma ni otiko mar UDA kendo laro komno mar governor no goche sikul miluongo ni Kutete kata Kutete polling station, ka nyawadgi bende malaro komno iluongo ni Ole Kenta ma ni kod otiko mar ODM bende no goche sikul miluongo ni Naiswea. Nimepiga kura na mimi najua Kenya wote wamejitokeza na watapiga kura kwa amani, na najua watapigia Azimio kura. Watu wa Narok wameona, wataamua na itaonekana kwamba hapa ni Azimio zone. Lakini nataka kusema tu kwamba Kenya ni muhimu kuliko mtu mmoja binafsi, na tunataka yule ambaye ameshinda kubali yule ameshinda, ajue yule amemshinda au yule ambaye ameshindwa ni ndugu yake ama ndugu yake. Na sisi ni Wakenya wote, na hii itakuja na iende na tuendelee kama nchi. Moko kuom jogo magoyo ombulu e county ni ma Narok osechiwo pachgi mopogore kendo adwani wariwre gi wadwani mobiro ka onyiswa ni to nyinge ng'ato gocho kae to gik moko osedhi nade. Nyiswa ni to nyinge ng'a to be isego ombulu nyaka idonje. Niluonga ni Samson Onyango ma Narok kae ma wantie, kendo wasebiro gocho wamor sana odiochieng' ma kawuono, ma en odiochieng' maber. Ne wanindo kae ma kura wasegoyo, koro wadwani koro wadoga kuonde mwae nikech ok wanyabet ni warito kura. Iwacho gani seche ma ji goyo kura onego beni kisegoyo tidhi dala, kaka jogo ma goyo kura e county ni ma Narok, kineno nade kwe nitiere koso tungni moka inyalo neno ka nitiere kinde ji kata seche ma goyo ombulu? Kwe nitie maduong' sana nikech kata ka mani wamondo gokinye ma ng'ikni obet matin mar frugo matin, lakini sani koro wan gi kwe. Police be nitie ritowa maber, gi patrol gikelo kwe, wagoero kamano. Seche mi wuok e ot mi ibiro ka saa adi to okawi thuolo marom nade mondo mi go kura? Na biro saa 12 wang'e to asego kura makoro makoro an adwa dhi mana ot. Kura ne wago gokinyi, ne wamondo saa 12 wago kura. Koro area ni ji ne ng'eny, koro sani to koro ji tin, ji nodhi oloko ombulu mang'eny. Jomo dhi dala be oloko ombulu dala, odhi dala. Koro sani ji tin, ji biro to lain ok bor kaka chon. Nyakwara Mogajwang', kaka iwinjo no weche ma iwacho ka en mana weche mag kwe, ka thuolo bende nitiere ne jogo mapok ogoyo ombulu mondo mi ochop kuondegi mag goyo ombulu kendo giyier jogo mabiro tayogi kuom higni 5 mabiro.
Nyakora Ramogi Juang mano jafwambo marwa James Opondo mabendo goyo tach e county Manaroka mar kelonwa kaka chenro mag yiero dhi mbele county Manaroka e kinde mabende jo Kenya nitiere kod thuolo mar yiero jotelo mopogore opogore aka bende oleronwa kanyo kata ochiwonwa moko kuom duonda mag duol mag jotelo malaro kombe mopogore opogore mano moriwo nyaka mano mar Ole Kenta mabende laro kom gavana e county Manaroka kod otiko mar UDM. Weche makamago Nyakora Ramogi Juang podi wamedo luonu achiel kachiel ka bende wach maduonga mabende sani wanyalo jiwo jo Kenya ni obeda kod kwe gi sani mabende waluto mbulu kachiel kod tok yiero makawuono ibiro lor kuondego mag luto mbulu. Kata kamano IEBC nitiere kod thuolo mar juma achiel mag lando duoko mago mag jogo malaro kom no mar tenda piny Kenya. Duoko mag yiero obed mago mag MCA, obed mago mag jod bura, obed mago mag governor, senator, women rep, mago ibiro landa e counties mopogore opogore. Kata kamano duoko mar jogo malaro kom ten piny Kenya tibiro landa e kar kweno maduong' mano mar Bomas of Kenya. Ka bende jal mabende nitiere kod ratiro mar chiwo duoko makamano en jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Bende nyalo paro ni odiochieng' makawuono kombe kata komno mar jatenda piny Kenya ibiro mana yier ng'ato achiel kende kind ji 4 mabende olap dhogi ndong' ne kom makamano. Ka wantiere kod komno mar governors ibiro yier governors 47 e pacho kae. Kata obedo ni nitiere ji buora mago ji maderom 266 malaro kombe makamage counties mopogore opogore. Kata kamano idwaro mana governors 47 kende. Komno mar senator bende idwaro mana senators 47 kende. Komno mar women rep bende wadwaro mana imanyo mana women rep kata komno mar jod bura 47 kende. Ka wadhi e kuonde chung' od bura kata constituencies ibiro yier jod bura maderom 290. Ka wards wantiere kod wards mana 1450 aka bende akwana kombe duto mabende jo Kenya kata jotelo duto mabende jo Kenya biro yiero odiochieng' makawuono gin 1882. Omiyo in kaka japiny kabedo ni nyaka sani pok iluto ombulu mari wuog oko idhi lut ombulu mari, to kise luto ombulu mari to wuog kanyo, kik ibed kanyo, wuog idog pacho kata idog dala irit duoko mabende ibiro landni kod duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC. Obed duoko mabende ilando e counties kata duoko mabende ibiro landa kod jakom mar IEBC mano Wafula Chebukati mabende nitiere kod thuolo mar juma achiel mar chiwo duoko mare. Kata kamano Nyakora Ramogi Juang nyisi ni wantiere kod welo mabende wabedo godo kod twaka odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa green ka intiere boma ma Kisumu kono kachiel kod Nation ka bende intiere e boma ma Nairobi kae. Wach machielo mabende ne wasewinjo kokelo ng'ur kata mabende jotelo moko ochwalo ng'ur margi e kindegi mag yiero kata odiochieng' makawuono mabende jopiny luto ombulu en wachno mar agents mabende agents magi monego bed ni bedo e kar luto ombulu kacha e kinde mabende gin to giwegi nyalo bedo ni gionge, to agents go magi ndiko no bi onon kaka chenro no maluto ombulu timor. Agents makamago oyienegi mar bedo e kuondego mag luto ombulu chakre sadi nyakang' sadi kata nyakang' chenro maluto ombulu. Ang'o momiyo kuonge moko mana kaka iwinjo kata kaka Jack Ranguma amano jalara kom governor e county ma Kisumu ne ng'ur ni agents moko no tam ni kik donj kacha. Ang'o makelo weche makamagi? Atanda Joyce, samara mara maji kwa siasa agents kopo ni bedo ni idhi yore politician mora mora te gin gima IBC kono chon ni wan kaka kweth mar Azimio kata kweth mar Kenya Kwanza kata anja chung' machung' e komar MCA mae agent na madhi biro kae to kendo mae nyinge kendo gichiwo details mage te. To IBC bende kelo ga details mage niya ka agent mari biro give us the details miwa gimora mara kuomgi, then ka poni en ng'ama biro en ng'ama ging'eyo ni mae ng'ama noorgi kweth ni kata poni gima otimore to ginyalo point ginyalo siemo niya ni ma gima owuok kuom kweth machalo kamae. To jogi gin gi saa magibire ma apa ni gimora achiel kuom kaponi kor ng'ato ni ane biro modeko to ko kingi gimoro ma nyalo convince go jogo maber sana to en gimoro minyalo tami mondo mi kik donje e political institution moro amora. To bende jogi ne agents gi gin joma koponi gidhi e yiero machal kamago gin joma ikono sama gidonje. Moko poni ng'ato emodhi oslip to kobiro sama ok owinjore mokone ni mondo obiye ok en gima ng'ato onego bed ni kono ji ni ng'ato oriembi. Mano gima ji winjore chon
kendo ji bedo godo gi ng'eyo yo machon kapok ng'ato biro e go kura. To agents jachung' ka jachung' yiene bedo kod agents adi e kar luto ombulu kaluwore ni wantiere kod kuonde luto ombulu mathoth ahinya e pacho ka e yiero ma higani? Oluwore kod jachung', but most likely wacho ni wakaw example ng'ama ka chung' ne kom mar ker nyalo bedo ki up to 4 in a polling station. Koro imiya yiero between 1 to 4 inyalo bedo gi that big number. But then ng'ama jachung' kaka for example MCA, MP, governor and all those, you only have one agent per polling station. To jogi bende gintie gik ma kuponi gintie kucho, nitie kuno moyie gidhie, nitie gik moyie ne gitimo, rwakruok mono kaka no bende girwakore ma ok gimoro ni ng'ato rwakore yo moro ma nyiso ni go campaign ng'ato kata chiemo igo e kurano. Ka wadok korka kori Green Odera ka intiere e boma ma Kisumu kono, wach ni mar agents bende waseneno ka okelo agents gin moko kuom jogo ma bende jo siasa yiero mar mondo miyo wanyalo wacho ni odhi ong'i kaka chenro mar luto ombulu dhi mbele e kuonde luto ombulu mopogore opogore. Gima chielo mang'eyo ni joneno magwa nyalo gombo mar mondo miyo chiwne gi ler e yo makare gin wach mar joneno ahinya to mago ma bende wuok e pinje maoko ma sani bire pacho kae mar neno kaka chenro magwa mag luto ombulu dhi mbele. Ang'o momiyo joneno makamagi biro e pacho kae ahinya to e kinde gi mag luto ombulu? Green ka intiere boma ma Kisumu. Erokamano Joyce. Wakuonga duoki wach joneno ma do English wacho ama dho ngere wacho ni observers. Observers ama joneno gin jok mo or missions mopogore opogore mondo obi mondo gibi go e wang'gi kaka election yiero mondo bang'e gichiwe report ka election ni otime yo makare ama ok otime yo makare. Gin jok manigi interest mopogore opogore e pinywa ka. Ineno kaka jok mwaseneno kawuoyo e TV seche ma watimo twak ma kawuono ni. Ineno ka jo EU ama the European Union oro joneno mage wang'gi ma ging'iyo go election ma ginyalo wacho go election ma Kenya notim maber nikech jowa manwa oro kanyo nodhi boneno process mar printing of ballot papers, gineno process mar go kura, gineno process kaka ni kits ne tiyo, gineno process kaka kuonde ma kits rach. Koro report ma gindiko nwa ka giwacho na election notim e yo makare, mane report ma election report ma jo European Union dhi tiyo go. Tok en mana jo oko kende moro observers nitie nyaka mor kaka an kuma nitie ni an observer mar Law Society of Kenya, mano chama mar wakili chama mar wakinde ma Kenya kae. Koro organizations mopogore opogore oro observers oko kanyo mondo observers gi obed wang'gi magi report ma observer ondiko kawacho election no dhi maber, mae gima naneno, mae gima naneno marach, mae gima naneno maber, to miyo organizations mopogore opogore gi bedo go chung' ma ginyalo chung' ma giwacho election ma Kenya wan gi yien notim maber nikech jowa manwa oro nondiko report ma kama. Koro observer e wang' organization mopogore opogore. To gima jowinjo nyaka ng'e ni koro role gi en ni gikonyo ang'ono election process. Magi jok ma bro kapo ni ng'ato nyalo wacho ni gimoro no otimre yo makare, magi jok ma bro golo report gi bro yie kata dagi ka weche ma ng'ano wacho go notimre. Gima jowinjo nyaka ng'e ni jo observer gi gin gionge interest, onge ng'at ma gi support, ok gi support chama, ok gi support ng'ata, gin jok ma dwa mana make sure ni election odhi e yo makare. To kwa oro wach makende ntiere reports ma wasewinjo kuma wabete ni ntiere observers moko ma okalo role gi mar observe elections ni gikawo masani koro gilokre jotende matindo e polling station kanyo, gitemo kawo power ma gionge go. Observer onge power mar nyiso ja IEBC kaka oripo tim ama kaka oripo run election. Role mar observer en ni ong'iyo gima timre tondiko report ni ng'ato nobiro to kimskit nok ti election noyaw kama
ok oripo bed no donje ama o interfere gi process mar IEBC seche ma IEBC timo elections. E weche mag agents gin part and parcel mar process ni mondo wa make sure ni results mwayudo kucha gin results matali. Tineno ka agents gi apart from bedo no oor gi jochung' mopogre opogre, ntiere forms ma nyaka gi sign. Seche ma result owuok ntiere forms ma nyaka gi sign ka giwacho ne an Saverian Primary School nachung' ng'ane to mae result manoyal e ground seche mane wan e ground. Koro ineno ka role gi ok en mana role mar chung' ne jochung' ma gichung' gi kende, but ntiere a statutory role ma giform nikech forms ma wuok e different polling stations gi ema idhi tere nyaka malo kucha ma form no nyiswa ng'at mano win presidency polling stations. Gima adwa na winjra gi jatwak wadwa man kanyogo, agents ok nyal donje polling stations seche ma gidwaro. Agents in fact idwaro gi kisheria ni gidonj e polling station seche ma polling station poko chako. Seche ma kura poko chako go e polling station. Agent ni ok nyal donjo sadek to biro gi baje neno wacho ne agent odwaro no osoe iye. Agent nyaka donj seche mipango elections ma ng'e gimoro amora ma idwa tim, ma seche ma voting chakre agent nyaka bed e polling station kanyo. To IEBC ama returning officer mantiere polling station nigi teko mar golo agent oko mar polling station ko ofwenyo ne agent otimo gimoro amora marach ma is not line with ama oko odonjo gi chike mag conducting election. Koro dhano kikuoga woga kanyo wacho no agent na oriemb, agent ni odonjo on time. Green adwa ni mak na paro no gi kanyo matin ahinya. Mak no paro no gi kanyo waduogo kodi kar luore ne pod wantiere kod jofwambo magwa ma watudore godo mondo ginyiswa chal bar luto mbulu kamoro amora ma gintiere. Nyakora Ramogi jongi thuolo ne adwa ni waring wadhi nyaka e county Masiaya, mano county namba 41 kama bende jafwambo marwa Edwin Okoth nitiere kuro. County Masiaya nitiere kod joluto mbulu mago moheo 1,500 mago e kuonde chung' od bura 6 ama bende yudore e county Masiaya. Watudre kod Edwin Okoth ka entiere county Masiaya. Mana kaka inyalo neno mano picha mara, wanyalo wacho ni en miyo moro ma hike oniang' ka bende nyaka sani ikonye mondo odhi oluto ombulu mare e yo makare. Kata kamano Nyakwara Ramogi wasewacho ni ji duto nitiere kod ratiro mar wuok oko dhi luto ombulu. Wabotudore kod Edwin Okoth ka entiere e county Masiaya mondo lernwa ni nyaka sani chal mar luto ombulu e county Masiaya chalo nade. Ka Edwin Okoth kiwinja ka entiere county Masiaya, aneno ka nyaka sani jogo ma bende wanyalo wacho ni gin jomoti bende ikonyo e yo makare mondo chope kuondego mag luto ombulu. Inyalo nyisowa ni gisani intiere kanye to chal mar chenro mar luto ombulu dhi nade kamoro amora ma intiere Edwin Okoth? Joyce awinji makare kendo mana kaka iwacho no wasego tach e county Masiaya chakre chenro mar luto ombulu ne chakre. Picha mani neno kanyo no en picha mar mama Selin Gesa. Selin Gesa en mama ma kaka ineno en mama moti. To nosebiro ka mokwongo, mano biro ne ka mar ariyo. Obiro mokwongo ka bedo ni ne onge gi opande, ne en mana gi photocopy kata chapa mar opande mano biro mondo gogo ombulu to nokoyiene mondo go ombulu. Koro mane gima ne timore ka momiyo nokomiye thuolo mokwongo mar go ombulu. To timo kinda odhi dala kendo duogo mar ariyo mondo go ombulu mabe koro osegoyo e kinde ni kendo koro wuok odok e ot. Ma iluongo ni Sidindi Ward, Masimero Primary School e constituency mar Ugunja. Wasewuotho kuonde mopogore opogore, wasebet Ugenya, wasebet Siaya Town, wasebet constituency mamoko kaka Lego Usonga mabe waseneno kaka jotelo mamoko osebet ka go ombulu. Jatelo ma ben bunge masani kata jaod bura masani Samuel Latandi nosego ombulu gokinyi kendo nokwayo ni mondo kaber to chenro ni mondo tama na gi kwe kendo gik matimore mondo kik bed gi ng'ikruok moro amora. Wasebet Ugenya bende kama ne Senator masani Masiaya James Orengo bende noseluto ombulu kama embe bende nowacho ni en kod geno ni mae e gocho mogik madhi miyo jo Siaya kata jo Kenya geno magisebet go
ka gidwaro mondo jatendgi maben muluor Raila Amolo Odinga e kaunti ma Siaya ni mondo okaw telo e kinde ni. Koro mane gik mosebet katimore king'iyo sani ok en gima ni koro lai bor kaka ni bor gokinyi. Dhano mang'eny osego ombulu, jomoko goyo to dhi dala, jomoko goyo to pod bet e tipo karito neno ni to ang'o mageni madhi timore. Lai moko wachore ni osedhi mapiyo, lai moko be pod wachore ni dhi mos. To kata kamano en odhi ka gima rumo, thoth oganda ma osego ombulu gin mana joma tin modong' ma be sani koro dhi ka gima tieko. Erokamano ahinya Joyce, wadok iri nikech pod wan gi ng'wech, pod wadwa ni wadhi wane kaka game chalo, kendo wadog alega usonga kapok wang'iyo ni to gotieno ka koro kweno dhi chakore to chenro chalo nade mondo wang'is nyikwa Ramogi gimoro amora matimore e kaunti ma Siaya. Erokamano ahinya Edwin Okoth ka intiere e kaunti ma Siaya. Winjo ni intiere Sidindi, inyalo moso na jo Sidindi koni. Ng'isgi ni giwuok oko kar rombgi gidhi gilut ombulu odiochieng' ma kawuono mar yiero jotelo ma bende biro kelo negi lokruok e yo makare. Nyakore mugi jo mano ne jafwambo marwa Edwin Okoth ka bende obiro nwa achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Siaya kama bende ogota. Chasing'isi kacha ni kaunti ma Siaya nitiere kod kwan jolut ombulu mago moheo 1,500 ma bende ondikore kaka jolut ombulu e kuonde luto ombulu duto 6 ma bende yudore e kaunti ma Siaya. Bende anyisi ka ne antiere kod welo ma bende wabedo godo kod twaka okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono ka bende podi wamedo mana kolo kaka chenro mar yiero dhi mbele pacho kae. Kabiro korka kori Nation, winjo ka Edwin ochwalo wach moro ka ma bende dagom mar mondo mi walerne jogo ma bende ponono neno wasani kalure ni anyaka sani odong' wanyalo wacho ni odong' mana seche matin to iloro kuonde luto ombulu ahinya to mago ma oyaw kar sa 12 mar okinyi. Owacho ni nitiere miyo moro kacha ama bende ne wanene ka ne miyo ma hike oniang' kata en miyo moti ka bende ochopo kacha kod photocopy mano mar opande mare to koyiene luto ombulu. Oboke mage ma oyangore ni jo Kenya ma ponono ng'ato pok odhi luto ombulu onego bed no manore godo odhi luto ombulu kacha mondo kochopo kacha kik duoke pacho kalure ni oboke moting'o koyangore kata ok nyal tigodo e yange kaka jaluto ombulu. Erokamano Joyce, sama ng'ato dhi e polling station moro amora ni odhi golo duonde mondo mi ong'ere mantiene go through go kura, ntiere gima dwarre nyaka ibed godo nikech ng'ata ng'ata ok nyal wuok from nowhere ni dadhi go kura mondo mi owinj duondi. Wan gi ID, mano ng'ama nigi ID, to ID no nyaka bed odi mari ma on original. Photocopy ok dwar kata copy moro amora machalo gi photocopy mar ID mari. Kaito mar ariyo, ka in ng'ama onge ID, inyalo bedo gi passport, but passport no nyaka bed passport ma is valid. Ma sama idhi kode police station polling center, en gima nyaka bed verified ni gino en valid kendo nyalo tiyo kode mondo mi go godo kura. Koro gik moko ariyo go ema koponi bedo confirm ni in gi achiel kuom gi, tinyal yieni mondo mi go kura e ng'at moro amora midwaro mondo igone kura. Bang' man tinyal miyi otese 6 ka gin go are from MCA, MP, women rep, governor, president, senator kod mago te mondo mi koro yier ng'at moro midwa yiero no koro. Nyokara moge jong mana kaka isewinjo kidhi luto ombulu mari manri kod opande mari to en opande mari ma ok en opande mogo photocopy, onego bed opande mari ma ok igoyo chapa kata ok igoyo photocopy. Ka bende gino machielo ma onego bed ni bedo godo e kinde midhi luto ombulu odiochieng' ma kawuono bed kapo ni onge kod opande mari kata kipande mari bed kod passport mari mano ma bende podi en valid kata mano ma podi inyalo tiyo godo e yo makare. Mage oboke ma bende oyangi kod IEBC ni nyalo tiyo godo e yo makare mar luto ombulu e yiero ma bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Nyakore moge jong mana kaka ineno mae jafwambo marwa ma bende wadwa tudore godo gi sani Simfros Okinda ka bende entiere e gwenge go mag Embakasi. Simfros, kiwinja gi sani inyalo mana ng'isa ni intiere e kar chung' od bura mane Embakasi kono to nyaka sani chenro mar luto ombulu chalo nade, chal mar arita kwe to chalo nade, to ponono jogo ma osewuok oko mar luto ombulu hikgi wanyalo wacho ni gin jogo mantiere kind higni kaka mage?
Erokamano ahinya Joyce Oduor. Mana kaka iwacho, wantiere kar chung' od bura mar Embakasi East. Embakasi East en achiel kuom kuonde chung' od buche 17 e kaunti ma Nairobi, ka bende otelne koda jaod bura masani mano Babu Owino. Bende Embakasi East nitiere koda wards madirom 5 kama oting'o Upper Savannah, Lower Savannah, oting'o Embakasi, kaeto oting'o Matopeni kaachiel koda Miang'o. Gie sani wantiere Upper Savannah. Kama bende gima timore Joyce en ni kaeri kata king'iyo to ombulu dhi nyime oko ma oket mana tents ma bende chenro no dhi nyime. Kata king'iyo kamano, IBC ne owacho ni chenro machalo kamaeri ne onego bed ni dhi nyime kanisa ma bende nitiere machiegni kae ma od lemo mar Pefa Donholm. Bende wasetemo penjo ni to en ang'o momiyo koro chenro machalo kamaeri obag oko. Kata kamano pok wayudo duoko ahinya kowuok kanisa kaluwore ni onge ng'ata mantie kanyo nikech od lemo nero gie sani olor. Kata kamano watemo loso kod apisas mag IBC ma bende wacho ni ok ging'eyo gima ne otimore. Kata kamano luoro margi bedo arita kwe mar gigo eko mag ombulu ma bende koro gin godo oko gi luoro nitiere ni poni odhiambo chopo to biro bedo negi matek mar neno ni otese mag ombulu obedo makare. Abiro kawo thuolo nieri mar loso kod achiel kuom jogo ombulu ma bende osetimo kamano mondo nyiswa ni to odiochieng' ma kawuono chenro no chal nade, pogruok mare gi kinde mosego ombulu chalo nade. Machiegni Erokamano. Chak gi nyingi kasi kawuono chalo nade. An iluonga ni Calvin Sochieng. Kawuono ayudo ka line ok ji ng'eny ahinya kaluwore gi previous election kuma nagoyo ombulu. Line ji tin kendo ok odhi marach, ji dhi mapiyo, lakini seche ma wabiro mokwongo ne nitiere kasoro mane mashino ni godo. Wabedo gimoro dakika moro madhi 40-30 kama indi, but nolose mapiyo kendo bang'e no to aneno ka wadhi adhiya mbele gi kura mayot kendo ji go kura mayom, onge koko kata matin. Erokamano. Pogruok mane mineno e kind yiero masani gi yiero mosekalo misebeti? Pogruok onge maduong' nikech nago kura Kibira mokwongo kanogo by election pod watiyo gi kitni to gi sani bende anena ka gichalre, en mana ni kaendi ji thin, ji ok ng'eny ahinya kaka ma higa 2017 mane watimo cha. Erokamano. Geno mari bang' koro iseluto ombulu, in gi geno mane? Geno marwa en ni walokre rambulu bang' kiny. Erokamano ahinya. Mano ting'e ni koro kindene nosekalo. Joyce, mana kaka iwinjo nadhi wuo gi ng'at moro ma bende pok oluto ombulu mondo nyiswa ni to ang'o momiyo noneno mar kawo chenro mar biro mane wang'o nyango sani, to pogruok mane ma bende oseneno kaachiel koda geno mare. Machiegni chako gi nyingi. Nyinga iluonga ni Veronica Tieno Yunga. Erokamano Veronica. Ang'o momiyo yiero sani mar chopo kar luto ombulu kopogore gokinyi kata ang' midhiambo kaka ng'eny jokenya timo? Nakawo kura koni lakini nawilo dak koro nawuok mabor. Idwa dhi kumoro? Ok nanyal manage biro gokinyi. Koro awacho ni nitie gik ma nyaka nani ni mondi. Eka awacho ni kaseshughulika lakini then kura bira. Koro time ma kawuono en na mar nini kata ka ok sadi lakini en sama aseyango munyaka make sure ni alingo ombulu mara. Ang'o ma mijingo mane ma in go mane live view? Nyaka nikech ahero piny mara. Kuom chik gi sheria ombulu en gima nyaka ng'ato ling'i. Ling'o nyaka waling'i en kuom chik nikech we must obey the law. En chik mar piny wan ma wayiero jotendwa gi. Piny ka wayiero gi to en haki marwa bende nyaka ng'ato ka ng'ato nyaka ling' ombulu nikech kaka naseka ombulu ok anyal bet kodom nikech I feel kata guilty ni mano is like it's not good. Wachore ni kawuono ji matin kende mowuok oko. Ang'o ma dinyis joma pok owuok mar biro to ombulu nikech saa koro dhi? Joma pok obiro. Ing'eni jomoko kaka winjo kaka kaheri am kama okiecha. Awinjo ka thoth jomoko wacho ni ati nikochopo godhiambo ga to lain tin ga. Gokinyi like saa 11 kanyo, saa 10 kanyo, saa 12 lain be tin. To kochopo godiechieng' to lain otimre nade? Koro jomoko nitie ma wacho ni pod gidwa timo achiel 2 3 then gibiro biro godhiambo.
Koro wan gi geno. Erokamano ahinya. Joyce, mana kaka isewinjo ne wawacho ni kanisa to pod oloro kwang'eyo kaka IBC biro neno ni mwandu kata gigo eko mag ombulu orite yo makare kaluwore ni chenro ni nonego bed ni timore e od lemo ni eri. Kata kamano mano gimopogore gi gima timore gi sani. Kata kamano giwacho ni chenro dhi e yo makare kendo geno margi en ni onge gimoro amora ma wang' ne choch chenro machalo kamano. Ka kamano ka dipo ni in gi penjo ami thuolo ni eri Joyce. Simfros kata obedo ni jodak kata jogo mabende apisas mag IBC mabende tayo chenro mag yiero ka nitiere kod luoro ewi rita mag gigo mabende kata magitiyo godo e luto ombulu. Be nitiere kata kwano biladi mabende oket kanyo kama giluto ombulu odiochieng' ma kawuono, kata obedo ni chenro koro kopogore kod luto ombulu kata tiyo kod kanisa kata kaka kanyo mabende onego bed ni ji luto ombulu to sani koro gin oko. Bende nitiere obila mabende oket kanyo to gin adi monego bed ni neno ni arita obedo yo makare? Ni obila morwako uniforms kata lepgi mag tich gi sani maseneno to dirom kanyo. Obila makwan gi ok tin ne 4 ma oting'o apisas mowuok e migepe mopogore opogore. Kata kamano kana chako kinyi mana wuoyo kane antiere gwenge goeko mar alwora no ero mar Kibra na wacho ni nenore ni kinde ni obila kata apisas mag arita to koro keti mago ma ok orwako lepgi mag tich manyiso ni tek mar mondo mi ipog kind obila koda joma moko ma bende ok gin obila kaluwore ni ok girwako lepgi mag tich. Kata kamano gikwe manitiere kaeri nenore ni en kama orit makare kendo koko mora mora kata chochni mora mora poko nenie. Geno marwa en ni kopogore kod obila 4 kata 5 mabende nenore kochung' kaeri nenore ni nitiere obila mamoko mabende koro ok orwako lepgi mag tich, mano kaluwore koda kwe mabende nitiere kaeri. Joyce. Erokamano ahinya Simfros Okinda. Ka intiere kar chung' od bura ma Embakasi East mano bore Nairobi kae, med luwo kaka chenro mar luto ombulu dhi nyime e Embakasi kono kendo wabiro medo tudre kodi ichiwnwa kata ler mar wach kaluwore ni jo Kenya mathoth kawuono oketo wang'gi mar neno kaka chenro mag luto ombulu dhi mbele e kor gwenge ma pacho ka. Ka kamano nyako Ramogi Tv nyisi kata ni kuonde mag luto ombulu oyaw ayanga sa 12 mar okinyi. Nyaka sani odong' mana seche mago maderom 3 kende to iloro kuonde ago mag luto ombulu mabende oyaw kanyo sa 12 mar okinyi. Nyako Ramogi Tv kinde mabende odong' mana seche 3 kendo ang'eyo ni jo Kenya moko mathoth ne rito mana ka sa chiegni rumo eka gitimo gimoro. Kata kamano odiochieng' ma kawuono mar luto ombulu en odiochieng'no mar yweyo ka bende jo Kenya omi thuolo makare mar wuok oko dhi luto ombulu maonge jogo mabende nyalo wacho ni adeko nikech adhi tich. Oketo odiochieng' ma kawuono bedo odiochieng'no mar yweyo mondo ochiw lwasi makare ne jogo duto ma gin joluto ombulu monego bed ni dhi luto ombulu. Kata kamano nyako Ramogi Tv kendo waringwa dhi e kadho watha nam chumbi mane kaunti ma Mombasa kalore ni kuro bende wantiere kod jofwambo magwa mano Joja oko ka bende wawinjane gigo matimore e kaunti ma Mombasa. Wantiere e kar goyo ombulu mano Mvita Primary mano mantiere bura ma Mvita mano e kaunti ma Mombasa kaendi kuma chenro mag ombulu pod yware. Oganda mathoth nobiro kaendi chakre sa 10 kogwen ka ging'eni gidhi chako go ombulu kaka ne IBC olando ni ombulu ni dhi chago sa 12. To kata kamano kama antiere ni antiere gi moko kuom jodak makoni nyaka sani pok gigo ombulu ne gidonjo ka kogwen, pok gigo ombulu nyaka sani gipenjore ni to ang'o matimore. Awuowa ne gi moko kuom gi kaendi mondo ginyiswa ni to wachni gin gikawe nade machiegni ahinya kae suda kae kato chaka gi nyingi tinyisa ni ya gweng' mane to ang'a timore nyaka sani. Bise kura amakoni ipakon ani luonga ni Faiza Atieno Ogada, anawuok e ne ubunge mar Mvita. Gima omako dhogwa ni kura gi Chebukati osegabet ni gin tayari. Koro wawuoro ni wabiro kan go stream 06 pod onge boxes, ging'usan boxes pod onge. Jomoko koro igi osewang', jomoko siamo nende gimondo, jomoko ndo wuok e utegi ka onge gima osechamo. Koro giwacho ni gidwa dok e utegi mondo gidhi rang chiemo. Uparo ni jogi kosewuok bodok e utegi jogi biro duogo go kura. Ma en kuch Raila makoro lal kai. To magi gin weche manochak los chon. Ang' momiyo jogi riwo nyaka sechegi pok ogo kura. An geno mara ang'e bro donjo kan go sa 12 kaka nende giwacho ni gibiro yawo vituo sa 12. Wadonjo kan go sa 12 onge gima osetimre nyaka sechegi sani dhi sa 5.
tawageno by saa achiel wasego kura wawuok wadok utewa mondo wadwarit kura kaka ndonyiswa Warang TV mondo warit kura. Nyaka sani onge kura moro sego, jomoko bet piny, jomoko sechungo ol, jomoko amuan ayo. Ina kene koro yamuan ang'o pod irito koso idwa wuok? An kura nyaka rit nikech baba nyaka gon kura. Kata kure bro gosta chelo tieno anadwa dongi kituo ka monda make sure na practice by democratic right abdwa miraila kura na. Ero kama na inya imbe chakna chaka ginyi. Iluonga ni Farida Ogada. To ane maene mar Mvita kae. Nyaka na mundu kae sa 12 gokinyi pok aneno dalili mora mora mar pigo kura, mar go kura. All asechung and very stressed up lakini okane kanyalo pigo kura. Kora penjra ni kadok. Iwinjo wach kura mara ni endi bro lal gose agwambo bro yude. To an gi haja mar go kura nikech agwambo to marwa, adwa na ruak baba, adwaro to nini maendeleo wang'ni abende tofauti. Ok ni kabila koro rachiawa. Be warwakie baba, kadwa dog kura mar baba. Itimo nang'o? Wang'eyo ni nyaka sani bende waneno ka ntiere nyaka mine gin gi nyithindo no mondo gokinye kae. Kendo iwinjo ka giwacho nang'o? Awinjo ka giwacho ni koro gin gi ol gidwa dok. To koro swali mara en ya, ka gidok surely kura no ibro go nadi? Votes go kodonge bro lal. Mae koro bro kelo shida. Okadwa ni vote mondo pugwa magagwambo ok ber. Kabisa. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mana moko kuom jogo mano monde kituo kaendi mar Mvita Primary ka gin kod geno ni gidhigo ombulu gokinyi kata gidoke mier nyaka sani pok gigo ombulu kata kamano gikoni gibiro twe nimo kendo gibiro rito nyaka gine ni gigoyo ombuchgi eka giwuok e kituo ni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Anyaka Ramogi Ajwang' mago manane moko kuom jodak ma Mvita e county ma Mombasa kama bende ane jopiny makono kata e kar chung'o bura ma Mvita ochwalo ywak margi kotenore kod deko mano e kar ya ombulu kata kar luto ombulu ama bende onego bedni gi luto ombulu ka bende giwacho ni deko makamano nyalo miyo chuny jomoko tho kendo dhi dala kata doka pacho kapok gi luto ombulu. Gino mabende anyaka sani wanyalo wacho ni ok en gino manyalo bedo maber ahinya kalure ni jo Kenya buora no wuok oko mondo olut ombulu. Kata kamano kalure kod nonro mabende IEBC ne ochiwo mano kar sa 6 mar odiochieng' ma kawuono atamalo 30 kende mar jo Kenya ema nosewuok oko mar luto ombulu margi mabende atamalo mapiny ahinya mano ma en atamalo 30.6 mar jogo ma gin 22.1 mabende ondikore kaka joluto ombulu e pacho kae. Nyaka Ramogi Ajwang' bende we wawinjane kaka duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC noloso kotudore kod moko kuom gige luto ombulu kata kiemskit mabende obedo kod ng'ikruok makoni kod kocha e kinde mabende onego bedni tiyo kodgi e yango nonro mag jogo mabende ochopo e kuonde luto ombulu mar mondo mi oluto ombulu. What we have received so far and addressed is about 200 failure of kiemskits. Out of 46,229, it is not widespread. Technology do break down, and when they do, we have an alternative of how we need to address that, which we have already done. And I think that is a normal thing that is happening. There's nothing ideal in this world. So we still, we expect that 1 or 2 or 10 may actually also present a malfunction. But that does not really mean that it is widespread. It is only 200 out of 46,229. Justus Nyang'aya mabende en commissioner mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC kabende ochiwo ler kowacho kanyo ni nitiere kiemskit maderoma 200 kende mago ewi kiemskit 46,229 mabende itiyo godo e kor gwenge ma pacho ka. Owacho ni kiemskit 200 kende mabende nyaka sani ne nitiere kod ng'ikruok makoni kod kocha kata wanyalo wacho ni nok ti e yo makare mane momiyo kuonde makamago ne giseyango
oseyango ni inyalo ti kod register ma aching kata manual register e yango nonro mag jogo mabende ochopo kacha luto ombulu margi odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa national bende nitiere ka wang'iyo gwengego mabende nyaka sani koro Kiemskit odagi tiyo yo makare. Par ni mashindego mag Kiemskit monego bed ni itiyo godo kata e chwalo mago duoko ahinya to mago mag jatenda piny Kenya mago mabende koseket kanyo kata kosejazi e form mano mar 34A emonego bed ni itiyo kod Kiemskit makamano ego form makamano picha kaiti chwalogi kata pichni makamago ichwalo nyaka e boma ma Nairobi kata kar kwano ombulu maduong' mar Bomas of Kenya. Kuondego masani koro kuonde kata Kiemskit 200 mabende oseyango nok tiyo makare. Kuonde makamago koro ibiro tim nang'o e kinde mag chwalo duoko makamago ka koro chopo kuma koro nego riw duoko go duto. Erokamano Joyce, gima timore ni kuponi kamoro igoye kura to Kiemskit otamore tiyo, nitiere yore mang'eny minya ti godo. Achiel ma osebedo mane giwacho kuonde ma area machalo kaka Makueni, nitie constituency moro, the old constituency en gima ng'ato ok nyal elewa ni ere kaka constituency te ok nyal ni koso tiyo. Inyal tim ni inyal migi time then itiyo gi manual way mar nini weji mondo mi go kura kaka gisebedo kaka gitimo sani giwacho ni gise allow gise yudo approval kaka ne court wacho ni kuponi kito ok nyal tiyo to manual way can do. Mar ariyo kuponi gima kodhi timore makoro maybe nyalo bedo maber samoro ka maybe ji ne go chao go kuro kinyi to gino maybe ofweny bang'e ni gino ok ti then bang'e okawo time mondo kendo ni commission nyaka bi kanyo mondo mi confirm ni gino en kamano eka tim order mar gino kendo makel kit manyien kendo onyalo kawo time mang'eny sana. Koro gima gitimo giwacho ni ginyalo medo seche maluwore yani o cover time mane ka gino o fail for let me say 2 hours gidhi medo 2 hours e tok sama igoyo kura chake sama kura rume. But koro marach gini koro en niya turnout koro dhi bedo affected. Ji dhi biro matin, ji dhi lose hope kendo ka Mombasa en ko kuno gima chal kamano kitok ti kono ni ritru kidogo mabe rito to kone mabe bogo ji sama mi gini ong'enya kuonde ma Azimio nigi stronghold sana nini. Koro let's hope ni kaka giwacho ni they will do the way they say gimed ne jogo time kuponi ok nyal reto giket kana even the following day but gitim gimo ma straightforward magitigi all means forward mondo maybe what the joma jochung' nyalo time mondo mi wuog jogi mondo mi wuogi ogo kura kuponi chore after how long or even by a day or even after even a week but gima duone ji oyienegi owuog oko ogo kura kaka dwarore. Green kabiro korka kori ka intiere e county ma Kisumu wach ni mara Kiemskit mabende maderoma 200 mabende nyaka sani duol matayo weche mag yiero ka achiel kod kiewe pacho ka IEBC oseyango ni ok ti e yo makare kendo kuondego mabende ibiro ti kod register matching. Kata kamano Green odera kapoka atudora kodi ka intiere county ma Kisumu yena mar mondo mi wachak watudre kod Sky team marwa mano team mabende oket mar nono chala mar luto ombulu e gwenge duto mapacho kae kabende gifuyo kod kalapapla e kor yamo mar mi kata mar nyiso ni nyako Ramogi Juanga kaka chenro mar luto ombulu dhi nyime. Gi thuolo ni watudore kod Jeff Koinange. Good afternoon once again Jeff Koinange. You can tell us currently in which county are you and what is the voter turnout currently where you are? Joyce, we are now live in Masikonde Primary School in Narok Town, Narok County. You can see with, 2 hours to go before polls close, there's still lines here. People are determined to vote, but we heard overall voter turnout has been pretty low in Narok County, about 30 to 40%. We heard this from the sitting senator, Ladama Olekina. We heard this from the polling officers. They're saying voter turnout is very low. There are about 30,000 plus minus registered voters here in Narok County, or rather Narok Town, and in the whole county it's about 398,000. Voter turnout pretty low. People are saying, well, what's happening? Why are people not turning up? And there's so much time, there's so much space. Well, they still have a couple more hours to do that, and the Sky team will be going back. Habari zenyu? Mtapika kura nyinyi wote? Yes! You see, they're still determined to vote, folks, at the end of the day. And we'll be going county to county, town to town,
giving you the latest right here on Ramogi TV, on Citizen TV, on Inoro TV. And by the way, Joyce, I learned a couple of new words since we last spoke a couple of hours ago. I learned Adi Maber and Erokamano. Back to you in the studios. Thanks a lot, Jeff Koinange. Erokamano ahinya, Jeff Koinange. Nyakoromoge jo mana kaka sing'isi ni wabedo akita kor gwenge duto mapacho kae ka wawuotho gweng' ka gweng'. Watiyo nyaka kod kalapapla mar miyi weche matimore kor gwenge duto mapacho kae ahinya to gi sani mabende odong'a. Wanyalo wacho ni seche maderom 2 kende to iloro kuonde mag luto ombulu pacho kae. Ka bende nyaka sani pok iwuok oko mar dhi luto ombulu, ne ni manyo opande mari kama ikete. Kokiyudo opande mari kata kionge kod opande mari, many passport mari ama bende isebedo kitiyo godo, dhi kama onego bed ni luto ombulu, iluto ombulu mari kaluwore ni jo Kenya kata nchi jiwo jo Kenya duto wuog oko kar romgi oluto ombulu yiero ama bende obagi odiochienga ma kawuono. Kata kamano Nyakoromoge jong bende anyisi ni podi wantiere kod welo mabende wabedo godo kod twak kinde mabende watudore nyaka kod jofwambo magwa mar kelo ni weche duto matimore kor gwenge duto mapacho ka inya to gisani ama bende jo Kenya koro moko kuom gi osegoyo ombulu odok pacho ka koro giketo mana wangi wang jowi mar neno gigo mabende timore kamora mora mabende iluto ombulu kor gwenge mapacho kae. Nyakoromoge juanga bende nang'isi ni wantiere kod team marwa mano Bomas of Kenya. Pichni mabende ineno wang jowi mari kanyo mago mabende biro ni achiel kachiel mano kowuok Bomas of Kenya. Ka bende gibedo kanyo akicha mar kelo ni weche duto ama bende timore Bomas of Kenya kanyo. Ka bende sama chielo manga IBC ango seikore mar loso kod ute fwambo weche makamago bende wabiro kelo ni achiel kachiel. Ka bende ang'isi ni wabedo akicha kuonde duto mar neno ni chenro ni mar luto ombulu obiro ni eyo makare. Ka bende amedo paro ni duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC nosemiyo ute mag fwambo thuolo kata ratiro mar gin giwegi mar loso kar giwegi mar kwano ombulu kaluwore kod duoko mawuok kuonde luto ombulu mopogore opogore. Kar kwano ombulu no bende wantiere godo kendo kinde ma bende duoko biro chako donjo mano midhiambo tok koselor kuonde mag luto ombulu. Weche makamago bende wabiro kelo ni achiel kachiel. Gie thuolo ni ka watudore kod Green Odera ma bende en wendo marwa manitiere boma ma Kisumu. Green Odera kinyalo winja gisani ka wadhi mbele kod twak marwa. Wachno mar bende kiem skit ma bende maderoma 200 ma bende nyaka sani IEBC oseyango ni okethore. Kiem skit makamago kethore, duoko monego bed ni ichwalo kokalo yor kiem skit ibiro chwal gi koro yo machalo nade mar mondo mi oneni duoko ochwal yo makare maonge chochni mora mora. Green. Erokamano Joyce. Wach kiem skit gi adwaro ni jowinjo wa obedie gi understanding achiel. Kiem skit gi nitiyogo not to vote. No, ok ni ti kod gi go kura. Kiem skit gi nitiyogo mana identify ng'at madhi go kura mondo ogone kura. Mondo ogo kura kijaso form moro ma form gi emitiyogo nini kura. Koro the fact ni 200 kethre ok dhi ketho transmission mar kura nyaka Bomas of Kenya. But number 2, seche ma ng'ato tiyo go technology kaka kiem skit voter identification, ntiere percentage error moro, otamala moro mar error ma is expected. The question muripo bed nwang'iso penjo jowinjo wa en niya, to error mar 200 kiem skit gi 200 kiem skit ma okotiyo because okethre. No tim gi replacement, no jomani manotigo mondo jok mago kura gwenge ma kiem skit 200 gi noktiye oyud nafas mar tiyo mar go kura margi. Number 2, oripo wapenj niya, to kethruok margi of affect election ni a level marom nade mondo kwang'iyo to waduoko penjo niya, kethruok mar kiem skit 200 kuom 46,219 nyalo ketho quality mar election motim kawuono.
Ka answer mar question no en ni ok nyal ketho, to then wan kuma ber. But ka answer en ni ntiere effect moro ma en go quality ama results moland bang'e, to nyaka wang'i ama IEBC nyaka dok piny mang'i market measures mar loko gigi kapok olor samar go kura ni jok mapok ogo kura. Kamano Joy. Dera kapod intiere boma ma Kisumu kono wadhi mbele kod twaka marwa odiochienga ma kawuono. Mana kaka senyisi nyako Ramogi Juang gi sani seche dhi karingo piyo ahinya kendo dong'a mana seche. Wanyalo wacho ni ariyo kende to iloro kuonde go duto mag luto ombulu e pacho kae. Mago kuonde maderom 46,229 mabende oyaw kinyi ma kawuono e counties duto 47 ma pacho kae mar luto ombulu. Ka bende wasebedo akicha e kor gwenge duto ma pacho ka mar neno ni weche makamagi obiro ni achiel kachiel kamoro amora ma intiere. Bende ne waseneno ka jotelo mopogore opogore osemondo okinyi ma kawuono mar luto ombulu margi. Jogo duto ma bende laro komno mar tenda piny Kenya nosemondo kendo oluto ombulu margi. Wantiere kanyo kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende noseluto ombulu margi. Mago mana moko kuom jotelo ma bende ne wamenyo ni ka luto ombulu margi odiochieng' ma kawuono. Wanyalo wacho ni ne gitelo ne jo Kenya e neno ni jo Kenya duto obedo kod demokrasia mar yiero jotelo ma bende gintiere kod geno ni biro kelo negi lokruok e yo makare e pacho kae. Ka wadhi mbele kod twaka marwa, waneno kata ka e county no ma Narok bende nyaka sani kiwinjo kane waloso kod Jeff bende wacho ni kwan mar jogo ma bende osewuok oko luto ombulu ok ng'eny ahinya nation. Gwenge ma chalo kaka Narok wachni mar joma tin kende wuok oko luto ombulu, ang'o manyalo bedo ni kele? Gwenge maka chal ka Narok, achiel kuom gik manyalo miyo wuok oko nyalo bedo matek en area ma iluongo ni battleground, ma kweth mar Azimio kod kweth mar Kenya Kwanza mbigi nigi kama yani gin 50-50. Koro achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato par ni ok owuogi mondo odhigo kura sama owinjore kod sam gine gimo miyo owuok en ni nyalo bedo ni en ng'ama is now undecided. Ok yano chom kanye, to nyalo miyo mano can cause a lot of low turnout in a given area. Mano ngisi give me example, area machalo kaka for example Rift Valley kama gine ja Ruto ni gimbi manti malo, ji wuok mang'eny sana go kura, nyanza nakana ka ji wuok matin, ji wuok mang'eny sana kech gin jo mose yekore niya wan wadhi kaw kweth ni mek kweth madhi godo kura. To maybe samoro ko nyalo wacho ke sabe poko romo, maybe nitie kara kuno mo mabe nitie ma kit mo bede affected. To samoro maybe jo Kenya bende gin jo mong'ere ni gin jo mar ero rito Russia was. Koro maybe wan geno ni kapo ni ang rom sa pa achiel dhi yudo ka kwan mane IBC okete geno ni dhi wuok oko mondo nego kura dhi chopo. Koro wan gi yie ni maybe ginyalo wuok oko, but mana apana kuom gima nyalo miyo machal place kaka like Narok nyalo bedo gi turnout matin ombulu nego higa ni. Nyako Ramogi Juang amedo paro ni podi wagoyo tacha kae mar anyisi kaka chenro mar luto ombulu dhi nyime. Ka wadhi korka kori Green Odera ka intiere boma ma Kisumu kwa nitiere sama bende ang'adi ka bende ichiwo ler e wi kwan mag agents monego bed ni bedo e kuondego mag luto ombulu kod samo winjore nonego bed ni gichopo e kuondego mag luto ombulu mar mondo mi gwenyruok moro amora kik bedi ponono e kin agents kod duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC. Green. Kamano Joyce. Koro kaka ne wasewacho ni agents gin jok ma perform a certain role e polling station. Gichung ni jochung mondo gibed wang jochung e process mar election. But ntiere sheria ama regulations muripo giti. Ntie sagi mar donjo, ntie sagi mar wuok mondo process give interfere gi process mar election. Wach malita ahinya ka winjo Mheshimiwa Ranguma ka wacho no joge oripo donjo e elections e polling station sa asaya ma joge dwa donjo. To ntiere regulations kendo agents gi oter e training mondo ging'e gima oripo gi tim samoripo gi donje kony magi inyalo dwar kuom gi kaka agents ma ochung' ni jochung' mopogore opogore. Kwadok e namba mag agents ma oripo bedo represented bedo per polling station,
lure gi namba to IBC osepogogi namba mag jogo kura mantiere pa polling station nikech mane manyiso pek kopoge streams mang'eny to yien jachung mondo kel kata agents ariyo kata adek lure gi namba mag jok mane polling station, but the highest number of agents per polling station en mar president ma idwaro ni presidential candidate obed go agents moko kalo 4 per polling station. Kamano. Erokamano ahinya Grino Odera. Grino Odera no ka samarwa mabende omiwa mar bede studio kae bende dhi karumo da gom mara chiwo ni wach ni mogika odhiambo makawuono mabende wachopo e giko mara twak mar okinyi ma odiochieng makawuono. Green ka entiere e county ma Kisumu, wach ni mogik. Wach na mogik en kwayo ng'ata ma pok owuok oko mondo go kura ogo kura nikech mae nafas mwayudo higni 5 mabiro gi mondo wayier jok madhi chung'nwa kendo dhi telonwa e migawo mopogre. Omiyo ng'ata ma pok owuok go kura owuogo dhi go kura mana kaka be achiki ka owuok e studio kae sani adwa ringo mana mondo adhi ago kura mara Saverian kamano to adwaro ni jowa kosego kura gibed gi kwe kik girite polling station gibed gi kwe gidoge miechgi mondo wate warit results Midland eruru kamano. Erokamano ahinya Green Odera. Dewa gom mar mi thuolo mar mondo mi iringa Zaverian Primary kanyo iluto mbulu mari akalure ni odonga mana seche 2 kende to iloro ayanga chenro mar luto mbulu odiochieng makawuono. Nation wach ni mogik ka waloro twak marwa odhiambo makawuono. Erokamano Joyce, achiel kuom miwa thuolo mar mbeko gi jodalawa gi jowa mondo mi wakondi kaka gik moko dhi mbele kaka wago yiero sani wach na mogik sana an asebedo ga gi yiare chon ni ombula ma higani idhi go yo moro ma ayanga kendo kwe bende dhi bede kendo en lemo mara ni mondo mi lek mana asebedo ka bedo godo no gino timre odhi yo machalo kamano mondo mi at least higani wabede gi ni mae higa makoro watime ombulu kendo gi kwe yo moro mong'ith sana maya sani ne jok moko ma pod dala ma pod paro ni maybe samoro ngikuru nyalo bedo kama ne goye kura ma pok gido thuolo mar dhi go kura kama gigoye kura. Thuolo pontiere wadongi saa maromo kata madhi madek saa 11 pod is a very good time seche 2 mabiro inyalo bedo gi thuolo ringi go ng'wech igo kuchi kiwe kuchi nindi nikech koponi we kucho nindo to mae thuolo minyalo bedo kiwak ni ok wayiero joma ne wadwaro. Thuolo in godo wakauru thuolo wagouru kura kendo mana gi kwe kendo akwayo awe maber ne jochung' duto te kwe kende. Erokamano ahinya Ramogi jo mana kaka isewinjo kwe kende mano e gigo duto mabende wanyalo wacho ni gisani wakwayo ni jo Kenya obed kod kwe aka bende aseparo ni kiseluto ombulu mari to ibedo kod horruok idok pacho irito duoko mabende ibiro chiw kanyo kod duol matayo weche mag yiere pacho ka IBC ka bende IBC nigi thuolo mar juma achiel mar lando jalocha inya to mano elemo mar laro komno mar tend Kenya omiyo kochopo odiochieng makiny ji kik chaka golo koko kata ji kik chak wacho weche ni IEBC poko lando duoko. IEBC nitiere kod thuolo mar nyaka juma achiel mano to koselor akar luto ombulu odiochieng makawuono mar lando duoko ka bende gibiro chwalo lendo makamano e kar romo mar Bomas of Kenya kama bende wabede akicha mar kelo ni weche duto mabende biro timore e Bomas of Kenya. Goero kama na inya ne welo magwa mano National Dongo ka achiel kod Green Odera kane entiere boma ma Kisumu kuom bedo kodwa nyaka ne wachaka chenro marwa okinyi makawuono nyaka odhiambo masani ka bende nyaka sani podi wadhi mbele koda kelo ni weche gi duto mabende utudore koda yiero mano mar higa mar 2022. Sani odong' mana seche mago maderoma 2 kende to iloro kuonde mag luto mbolo. Gi thuolo ni nyaka Ramogi Ajwang' angi yiena mar mondo mi awe gi kanyo kata kamano okawe nono. Antiere kae kod nyawadwa Sharon Ong'ao mabende nyaka sani biro kao wanyalo wacho ni biro kao okang' makamae mar tai nyaka anga seche mamoko kalure ni waseikore makare mar kelo ni yiero mar higa mar 2022. Sharon.
Itiyo tich maber. Chakre sango nyaka sani koro semolo sa 9. Koro itwani koro ibana mpira matin. Erokamano ahinya Joyce. Sani koro aweni mpira mar mondo mi ita chendo yo makare kaluwore ni jok piny mathoth kata jo Kenya mathoth obeda kicha mar neno kaka chendo ni dhi mbele yo makare. Kawe mana gi kanyo Sharon. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Nyakoro mga jung'anga mana kaka inene TV ni kanyo. Osedong mana seche 2 kende. Dakika en 40 manego bed ni iluto ombulu kapok wanoromo kanyo sa 11 mamidhiambo. Kama bende duol mar IBC nego bed ni loro kuonde luto ombulu duto te. Chenro mabende nochakre sa 12 mar okinyi makawuono. Kwa kama nyakoro mga juang mana kaka pile wantiere gi jofwambo magwa mabende ogoyo tache kor gwenge mopogore opogore mabende kelo nwa chala mar weche kaka dhi nyime e kor gwenge mabende gintiere. Gisan nyakoro mga juang adwaro dhi e county ma Nairobi. Meneno kanyo mano tipo mar Emmanuel Ochieng. Luongore ni Ochieng Emmanuel. Kwa kama Ochieng Emmanuel ntiere Kawangware Primary. Emmanuel nyalo mna winjo weyo makar nyalo mna nyisa nyakora Ramogi ajuang. Nena ng'o matimore? Aneno kata mna toki kanyo bende line bor miwuoro. Sharon, erokamano. Antiere kar chung'od bura ma Dagoretti North. Kama antiere ni en ward ma Kawangware. Ward ma Kawangware nitie gi jogo mondikore maromo 25,885. Kaka iwache no Sharon, kopogore kuma nowuok e skul primar ma Kilimani, skul primar ma Kawangware kwan oganda thoth kendo kinyalo ng'iyo gi e toke wacho ni wang'i osekadho kendo moneno en ni line ni pod bor. Line mineno kanyo dhi nyaka chiegni mita 200 mate ni ji mobiro ka gin ji mathoth maluto ombulu. Koro Kawangware Primary ka en polling center, ntiere polling centers ma en polling center, alafu ntiere kuonde miluto ombulu polling stations mathoth e iye ka. Omiyo king'iyo chien kanyo nitiere lai 2, ntiere lai ma opang kod wakeini to kod lai mopang kod joma chuo. Bende kinene dhoget kanyo nitiere jogo bende gin jo arita kwe mopogore opogore mantiere kanyo matemo ng'iyo kwan jogo ma donje iye kanyo. King'iyo gi kanyo ineno ka gi yiene mondo jomoko wuog oko ka bende gikaw kwan mag jogo madonjo iye mondo migi thuolo mar luto ombulu. King'iyo kanyo wangarangach mago gin moko kuom jogo madonjo mose mi thuolo mondo mi odonji oluto ombulu e iye kanyo. Matiende kwan ni en kwan man malo mar jogo bende geno luto ombulu. Sharon, ing'e kanyo ni kuonde mag luto ombulu ibiro lor kochopo sa 11. King'iyo sa kanyo en seche gi dakika 22 manyiso ni buo sa 1 gi dakika 30 kama jogi duto biro bedo ni oseluto ombulu kata gin gi geno ni kochopo kinde ma koro ibiro lor kuonde luto ombulu e iye ka gibiro bedo gi thuolo maneno gi luto ombulu. Kano donje kuno Sharon en mana gima chal gi moneno kuonde mopogore opogore ma ji nosebedo ka luto ombulu odiochieng' ma kawuono. Lai maboyo chendo mar kichopo mondo mi luto ombulu tiyangi kata do kamono ben luto ombulu ng'ise ni kamichopo no ken mari idogi dhi komachielo. Gima bende no yango en ni gik ma IBC no bawo mondo mi jino yangre go nondik gi wacho ni ndiko gi prints matin nondik gi mathindo thindo mathoth di bedo gi pek e kinde mondo giyanga ni to kanga wuoka anga dhi gocho e polling station mane ta ane stream mane mani gimo sebedo ka dhano yuago ka to bende kod deko e weche mag yango ji. Ing'e kanyo no wacho ni ibiro yang ji e yor lony manyasani KMS go moko kuom gi osebedo kod ng'ukni ka koro jopiny ng'urgi kata yuak margi ni to be yang ni gibed gi thuolo ma luto ombulu. Mani gima bende koro biro keto wang'e kuonde machal kama mondo mi wane ni to ang' ni gibed gi chenro ma luto ombulu koso ang' no bed nang'o kochopo sa 11 mano mar odhiambo. Geno mar thothgi en gibedo thuolo mondo mi giluto ombulu odiochieng' ma kawuono. Koro kopogore kuonde mano osedhi chakre okinyi Kawangware Primary kaendi ji mathoth pod opango lai kaka na yango ni kanyo ni lai mantiere kanyo en mano mabor ka geno margi en ni mondo mi ang' giyud thuolo ma luto ombulu. Sharon, mano kuwuok e skul primar ma Kawangware. Erokamano ahinya Emmanuel Ochieng. Jo arita bende aneno ka nitiere toki kanya kane gin to giwacho ang'o kata mana jopiny wacho ang'o kotenre kod arita kwe toki kanyo. Weche mag arita kwe gin kare e iye kuno ntiere apisas mag obila mosekuo mang'eny. Nowacho ni gibiro bedo 2 ka 2 e polling station. Kwan mantiere ka en kwan mathoth. Kineno to kaka gintiere chiegni 6. Gikonyo nikech jogi ng'eny. Jo ma wakeini oket korgi, joma chuo oket korgi. Bende gikonyo no ni kwan joma donjo iye kacha ok gin mathoth manyalo dhi med riwore gi jogo mantie kucho makel dhungruok. Koro ka ji osewuok joma luto ombulu owuok oko kendo dhi giyiene jomoko ma bende pok oluto mondo giyud thuolo mar donjo mondo gine ni iye kucho ji ok obedo mathoth moloyo bende oko ka bende ji nitiere mathoth. En gima gitemo neno ni jogo duto biro mondo luto ombulu ang' ne yud thuolo mondo mi giluto ombulu. To gima duong' man ka en ni kwan ji ma pod ok oluto ombulu kodong' sa 1 gi dakika koro chalo 30 gi gimoro pod thoth to gintiere line ka chiegni mita 200.
Erokamano ahinya Ochieng' Emmanuel wawinjo yo makara. Ng'eni pod wabiro medo tudre kodi kwadhi gi nyime gi chenro makama kaneno mana seche ariyo pod odong'. Jopiny bende aneno ka pod nitiere toki kanyo. Erokamano ahinya kuom miyo nyakwara Mugajuang' ler makamano. Kok ma nyakwara Mugajuang' pod wadhi nyime gi chenro makama. Parni en chenro makende miyudo mana e wang' jowi mihero mar Ramogi Tv. Erokamano ahinya kuom wuotho kodwa nyaka e lak sechegi kuom seche 9. Jokanyo osebedo ka luto ombulu mar yiero jochung' 6 madhi kawo kombe mopogore opogore mag siasa. Chakre e ward kar chung' od bura, jaod bura mar county kata woman representative, komno mar senator, governor kod kom mar tend piny Kenya. Wadhi nyime kod chenro mar kelonu chenro mag luto ombulu. Kabendo yangore ni duol matayo yiero IEBC ochoro ombulu kuonde mamoko. Kom mar governor ma Mombasa kod mano ma Kakamega ok dhi timie yiero odiochieng' makawuono kalure kod chochni mane oyangi e otese mag ombulu. IEBC ne oyango ni nonro mag jochung' okolure kod pichni mane ogo chapa. Jopiny bende ok dhi yudo thuolo odiochieng' makawuono mar yiero jood bura kuonde chung' od bura ma Kacheliba mano mantiere West Pokot, Kitui Rural, Pokot South kod Rongai mantiere e county ma Nakuru mano odiochieng' makawuono. IEBC nokawo okang' makamano to kanonro mag jochung' ne ogwenyore e obok mag ombulu. Juma mokalo duol mar IEBC nochoro yiero e wards 4 kaluore kod tho mar jochung'. IEBC bende biro chiwo tarik mabende ombulu ibiro timie kuonde mamoko. Kwa dhi nyime nyakwara Mugajuang' ni motelo commissioners mag duol matayo yiero IEBC Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera ne ogolo ote kaluore kod ng'ikruok mag gigo mitiyo godo e yiero mabende idendo ni Kiems kit. Wawinjie kaka ne gilero chenro makamano. What we have received so far and addressed is about 200 failure of Kiems kits. Out of 46,229, it is not widespread. Technology do break down, and when they do, we have an alternative of how we need to address that, which we have already done. And I think that is a normal thing that is happening. There's nothing ideal in this world. So we still, we expect that 1 or 2 or 10 may actually also present a malfunction. But that does not really mean that it is widespread. It is only 200 out of 46,229. The areas are Makueni County, that is Kibwezi West constituency for 84 polling stations. Then we have Kakamega County, where we have Malaba, Matungu, Mumias West, and Mumias East constituency for 154 polling stations. Allow me to say that when someone goes to the polling station, first you are identified biometrically. If your biometrics cannot allow your details to pop up, then they will use your ID number, the alphanumeric. And by using that, they have to fill a form 32 to show that you've been validated in that way. And if you're not found, then now they'll check if it is the kit or something else that has happened. So ICT officers are on the ground. When they are called upon at the polling station, they check the kit and ascertain that it is the failure of the kit and not any other failure. So these areas that we've allowed
it has been ascertained, and the returning officer has officially written emails to the commission to be given authority to use the manual register. Remember the court ruling that was yesterday, that we have to use that procedure. Nyakoromaga jiwang miwinjo kanyo mano commissioner Zario Magdul mochung'ne weche mag yiero pacho ka mano mar IBC ka bende iwinjo ote magi kaluwore kod ng'ikruok mag gigwe ko bende itiyo godo e yiero mabende idendo kaka kiemskit. Kopogore gi mane ni jatend Wiper Kalonzo Musyoka mabende en jadito e kweth mar One Kenya Alliance bende ne oluto ombuche e center Masekuru Primary. Wawinja nena. Most important thing is to join with my fellow citizens who are born where I was born so that we can vote together. And as you can see, I don't even talk to them much on the line because I don't want to think, oh, Kalonzo amekuja tutapiga Wiper. Hapana. This is a moment. This is their moment. And I hope that those people who try to influence others along the road, in this place I've always taught them it is a very important matter. The campaign period is over. Come and cast your vote because you are determining your future. Mimi naona hii mambo ya kupiga kura sita tukielekea mbele, kura hizi sita, if the BBI process had actually succeeded, personally I would have wanted us to say for presidential tunafanya kando na hizi zingine zinaweza kufanywa kando because mwananchi analazimishwa kuchukua wakati mwingi sana. But that's just a recommendation. This is why, you can never have a static situation. People must think through, learn from mistakes, because even the more critical matter is if one has to consider an election petition. You do not have the time. And even the judges of the Supreme Court have always agreed that there's no time to do a proper legal presentation by whoever is your client who wants to challenge the outcome of a presidential election. There's no time. So Kenyans, going forward, we need to look at these things, update our thinkings, look at the gaps, because there are gaps in this process, those gaps, and then be able to be sensible and relax as a nation. Nyakoromaga jiwang mano jatend duond bura mar Wiper winjo kaka kanyo kano loso bang' kane oseluto ombulu kopogore kod mane ni kweth mar Kenya Kwanza pod medo golo ng'ur kaluwore kod chenro mar yiero. Wawinje kaka moko kuom jodito mag kwethno ne oloso tok kane giluto ombulu. So far naweza kusema shughuli imeendelea vizuri kwa sababu tumeanzia kule Bungoma kwa mheshimiwa seneta wangu, mambo ilikuwa shwari, na hapa tuliko ni ACK Kamkuya Primary School, mahali ambapo nilisomea na mahali ambapo pia nilisajiliwa kupiga kura. Na unapoona kuna utulivu, watu wana furaha, wana utulivu, na tuna hakika kwamba wanatupigia hii kura vile unaona, na ninajua kwamba tutakuwa na ushindi leo usiku. Hali ya usalama so far iko sawa. Vifaa sijaona ile shida kubwa, apart from mahali kuna streams ile kuzidi moja. Kwa hivyo mwananchi sasa zingine anachanganyikiwa, hawezi kujua atakuwa kwenye stream gani, kwa sababu kuna wale wameenda kwa stream moja akapiga foleni kufika kule, anaambiwa unatakana aende kwa stream nyingine. Pengine IBC next time itawajibika kuweza kuwaeleza watu mapema njia ya rahisi ya kuweza kujua ni stream gani mtu atapigia kura, kwa sababu ukipata kama wasomi kama sisi tuna shida, unaweza kuimagine mama ambaye pengine hajasoma hajaenda shule atapata shida sana. Hiyo inaweza kuleta delay ama ukora uwe hapo, lakini so far so good. Na pia ningetaka toe onyo kwa wale, kuna vituo fulani tunaanza kupata report, kuna watu wanatembea wakipeana wapiga kura pesa kwenye foleni. Hiyo ni kitendo tunataka tulaani, na mtu akipatikana asilaumu mtu, kwa sababu watu wanatakana kupiga kura kuchagua viongozi wao kulingana na vile tumefanya campaign. Lakini kuna wale wanatembea huko na pesa kidogo kidogo kujaribu kuleta confusion. Hiyo tutakabiliana nao, we can assure them. Tumepiga campaign kale hapa Bungoma na Kenya mzima. Na tanga asubuhi tumeleta hapa gavana wetu kupiga kura, lakini tumetembelea vituo mbalimbali. Mheshimiwa Didmas ameenda vituo mbalimbali. Mheshimiwa Speaker amepitia vituo mbalimbali, mimi nimepitia vituo mbalimbali. Kusema kweli, watu wa Bungoma wamejitokeza kwa wingi.
tuna estimate tunaweza kugonga up to 80-85% turnout, na hiyo ni mzuri sana. This is a big county. Hii ndio county namba 5 kwa wingi wa watu katika nchi yetu, na we must play our league, na tunawarai watu wetu wale ambao wamejitokeza kutoka saa 11 kupiga foleni, kupiga kura na kupigia kura, wale tunajua kwa sababu watu wetu huwa wanapiga kura kwa line moja. Tunawaambia kongole, na sisi kama viongozi wao tunatarajia kura ikiisha tuanze kazi, na tunasema tu kwa watu wetu, mkimaliza kupiga kura, akina mama muende nyumbani polepole, akina wazee muende nyumbani polepole, vijana mulinde doria mkijua kwamba kunaweza kuwa na ukosefu wa uaminifu kwa watu fulani, ili kulinda kura zetu, kwa sababu kura lazima zilindwe. Mwisho tunataka tu kama timu ya Bungoma, mimi na gavana wetu na mbunge wa hapa Kimilili, kumtakia mema kiongozi wetu, candidate wetu wa urais, William Samoei Ruto, ambaye alipiga kura yake saa 12 asubuhi na anarudi Nairobi kwa command center. Sisi tutaenda kujoin yeye, tukijua ya kwamba yale Wakenya wametuahidi kutoka Mombasa mpaka Turkana, kutoka Lamu mpaka Malaba, Mlima Kenya, kila mahali yatatekelezwa, na serikali ya mwananchi wa kawaida itaingia kulinda maslahi ya Wakenya. Mimi nimeridhika na wingi wa watu ambao wanajitokeza kuja kupiga kura, na hiyo inatokana na sababu kwamba sisi kwa mrengo yetu ya Kenya Kwanza tulikuwa tunauza matumaini kwa watu hawa wetu, na wale wapinzani wetu walikuwa wanawauzia uoga na vitisho, lakini sisi tukasema uuzaji wa uoga na vitisho haiwezi kubadilisha maisha ya wanadamu. Tukasema ile ambayo itabadilisha maisha ya wanadamu ni kuuza sera ambayo itawapa matumaini. Kwa hivyo kujitokeza kwingi kupiga kura inatokana na yale matumaini ambayo tumewapa kwa kuuza sera ambazo tumekuwa tukizunguka kila sehemu tukiweka hapa. Hata Mwenyezi Mungu pia amekubali, hali ya anga iko shwari. Hatujakuwa na visa vyovyote vya ukosefu wa usalama, na vile vile pia ningeweza pia kuwashukuru maafisa wa IEBC ambao wanasimamia kura katika sehemu hii, kwa sababu niko na habari kwamba kuna mtu mmoja ambaye kazi yake ni kukata vile vijikaratasi vya kupigia kura, aliweza kukata 2, na wale maajenti wetu na wengine wote wakahusika kwamba hii ni jambo ambalo alifai, na IEBC walichukua hatua ya kumtimua yule ambaye alikuwa anapeana vijikaratasi 2. Na vile vile pia tunaomba wananchi, sheria inasema baada ya kupiga kura mtu asipatikane kwa mita 400. Kwa hivyo ukishapiga kura, kama uko na nguvu, hesabu mita 400. Mita 400 ni steps ile ambayo wananchi wanajua unafanya ukihesabu shamba. Ikifika 400 unakaa hapo, unanunua soda yako na mkate unakula, unakaa hapo, kwa sababu shetani halali. Masaa ya shetani yale ya jioni anaweza fanya hivyo, aingilie kwa afisa moja ya kura alafu afanye udanganyifu katika ile kura. Na tunatarajia kwamba kwa sababu ya uzoefu ya wale wasimamizi wa kura, wale maagenti, those polling clerks, those presiding officers, tuna hope kwamba ikifikia saa 6 leo siku tutakuwa tumepokea matokeo zaidi ya 50%. Nyakora magajuang magogini weche magiyiero mabende timre gwenge magimbo mar piny Kenya, iwinjo moko kuom jochung' kaka loso banka na giseluto ombulu. Koro wang'ada aoche nyaka Narok kama jafombo marwa James Opondo osebedo ka luwo chenro mag luto ombulu. Oloso kuod moko kuom jochung' kaka Muitalel Ole Kenta mageno kom gavana ma Narok kod otiko mar ODM. Nyakora magajuang kamora marama intiere wabiro ni achiel kachiel kowuok e county namba 33 ma en Narok County. Kae jogo matayo yiero IEBC noyawo kuonde mag goyo ombulu okinyi ma kawuono, kendo gigo osebedo ka dhi e yorno makare. Jogo mago ombulu duto mang'eny thothgi osegoyo ombulu ka lainde bende maji nitiere wuotho mos. Nyakora magajuang kae antiere kar goyo ombulu miluongo ni Masikonde, en skund primar mantiere
e kar od bura ma Narok North Constituency. Kae nitiere polling stations maromo 179 ka kata duto jogo magoyo ombulu e constituency ni kata od bura makae gin 78,380 duto dikod thuolo mar goyo ombulu odiochiengni makawuono. Process iko sawa, tunashukuru IEBC, nafikiri wanafanya kazi vizuri, wako very efficient. Unaona line ni mrefu, lakini ukifika pale ndani unaona ya kwamba wanajaribu kuharakisha na venye watu wanaelekezwa vizuri. Umeona gari inakuja mpaka karibu na mlango kwa wale ambao wako na ulemavu na wale wazee, na pia polling station iko accessible to persons with disabilities, na line ndio iko ndefu, wananchi wamejitokeza, lakini efficiency is very high. So I wish all Kenyans all the best kwa kupiga kura na wadumisha amani. Unaona huku hakuna kelele yoyote, tunasalimiana, tunapiga kura kwa utaratibu. Alafu pia kwa wale ambao wana contest, I wish them all the best. For us who are retiring from active politics, we will be there to guide you when you need us, for those who will be successful. Jogo machunge kombe mopogore kaka mago mag governor kamotingo ntutu ma nie otiko mar UDA kendo laro komno mar governor no goche sikul miluongo ni Kutete kata Kutete polling station, ka nyawadgi bende malaro komno iluongo ni Ole Kenta ma nikod otiko mar ODM bende no goche sikul miluongo ni Naiswea. Nimepiga kura na mimi najua Kenya wote wamejitokeza na watapiga kura kwa amani, na najua watapigia Azimio kura. Watu wa Narok wameona, wataamua na itaonekana kwamba hapa ni Azimio zone. Lakini nataka kusema tu kwamba Kenya ni muhimu kuliko mtu mmoja binafsi, na tunataka yule ambaye ameshinda kubali yule ameshinda, ajue yule amemshinda au yule ambaye ameshindwa ni ndugu yake ama dada yake, na sisi ni Wakenya wote, na hii itakuja na iende na tuendelee kama nchi. Moko kuom jogo magoyo mbulu e county ni ma Narok osechiwo pachgi mopogore kendo adwani wariwre gi wadwani mobiro kae nyiswa ni to nyinge ng'ato gocho kae to gik moko osedhi nade, nyiswa ni to nyinge ng'a to be isego mbulu nyaka idonje. Niluonga ni Samson Onyango ma Narok kae ma wantie, kendo wasebiro gocho wamor sana odiochieng' ma kawuono, ma en odiochieng' maber. Ne wanindo kae ma kura wasegoyo, koro wadwani koro wadoga kuonde mwae nikech ok wanyabet ni warito kura. Iwacho gani seche ma ji goyo kura onego beni kisegoyo tidhi dala, kaka jogo ma goyo kura e county ni ma Narok, kineno nade kwe nitiere koso tungni moka inyalo neno ka nitiere kinde ji kata seche ma goyo mbulu? Kwe nitie maduong' sana nikech kata ka mani wamondo gokinye ma ng'ikni obet matin mar frugo matin, lakini sani koro wan gi kwe. Police be nitie ritowa maber, gi patrol gikelo kwe, wagoero kamano. Seche mi wuok e ot mi ibiro ka saa adi to okawi thuolo marom nade mondo mi go kura? Na biro saa 12 wang'e to asego kura makoro makoro an adwa dhi mana ot. Kura ne wago gokinyi, ne wamondo saa 12 wago kura. Koro area ni ji ne ng'eny, koro sani to koro ji tin, ji nodhi oloko ombulu mang'eny. Jomo dhi dala be oloko ombulu dala, odhi dala. Koro sani ji tin, ji biro to lain ok bor kaka chon. Nyakwara Mogajwang, kaka iwinjo no weche ma iwacho ka en mana weche mag kwe, ka thuolo bende nitiere ne jogo mapok ogoyo ombulu mondo mi ochop kuondegi mag goyo ombulu kendo giyier jogo mabiro tayogi kuom higni 5 mabiro.
Erokamna inya James Opondo nyakora mgajwang mano jafambo marwa James Opondo kawuok e county ma Narok mabedo duchi makawuono manyono mana county ma Narok weche magiero mabende timore e gwenge makono bende parni mantiere gi reporter marwa e county ma Siaya mano Edwin Okoth mabende sibedo kaluonwa chenro magiero mabende dhi nyime e county ma Siaya duchi makawuono bende James Orengo senator masani ma Siaya mabende laro komb governor e county ma Siaya bende no loso tok kane osegoyo kata mano mbulu duchi makawuono onje ne kaka no loso banka no siluto mbulu ne jodak ma Siaya kende e piny Luo kende Nyanza en gima peknwa manyaka wanene wawuok oko mondo wuodwa kendo ker marwa kata president marwa ma wadhi yiero wa sunge nyim oganda to mano wanyalo natimo kwago kura ka rombwa to an gadieri gi ng'wech moseringo ni ya wuok kendo gin gi mor gi ilo kendo girito duoko mowinjore to an gadieri ni Raila Amolo Odinga dhi loyo to an gadieri na bende James Orengo adhi loyo. Lang Chebukati otimo makosa maduong' ki katiba dwaro ni bang' higni 5 obedie gimiluongo ni general election matiende ni kura duto e kombe 6 gi itimo gi odiochieng' achiel nikech ing'e ndalo mane iloso katiba ne nitie PM kata pogruok e paro jomoko ne paro ni elections gi otim gi odiochienge mopogore to koro ka katiba wacho ni onego tim gi odiochieng' achiel tae nikech makosa mar electoral commission ne koro moko ichwalo kendo kichwalo gi tichwalo na kuonde ma wan waneno ni chama wa gi jatendwa ni gi pek kendo joma luwe ng'eny wasomo gimoro ma waneno ni ochalo gimidwa gajo kuma goyo mbulu Manyala Primary School kae to system otiyo maber kendo adhi dakika 2 tasegoyo to nitie kuonde moko mawinjo nitie problem mabe adwa ringo mondo adhi achekane kaka kuonde go chal wadwaro ni mondo kuonde mantie tabu to IBC biro piyo to loso Jiwang mago gin mana weche mag siasa mabende podogore county ma Siaya mano tok weche mag yiero mabende neno kanyo jochung' mopogore mabende na loso mano kotendre kod weche mago mag luto ombulu kabendo neno mana ka seche dhi mapiyo parni kod Mogejwang seche odong' mana 2 kede to ombulu iloro kendo nyakwara Mogejwang kabendo duche makawuono bende kopogore kod kata mana weche mabende timore mago weche mag siasa bendo duche makawuono antiere kod welo mabende adhi bedo godo studio adhi bedo kod welo mopogore kabende mosechopo gi sani en Agostino Omondi jalno mabende biro konyo wanono siasa odiochieng' makawuono Agostino amosini gisana apani enoimore dika podo kosa piny podo otimo podo nodochieng' endo imore wachomo gotieno seche dong' 2 keni bende yudo thuolo mar luto mbulu waluto mbulu gokinyi mang'ich mane iluongo ni ji ne chungo kinyi ma kila ng'ato ne chungo jirande kwae party mopogore kino kanya waduwuok tiwuok kode ing'e ma ji dhi go kura e kan ng'ana ma dhi go ng'a koro juwuok mana kamoro chele hakikisha ni jirani ni mochung' nyaka timango nyaka luto mbulu koro wago kura gokinyi mang'ich ni luto mbulu kanya gay nitie kama iluongo Lions Huruma kacha ke but redeemed akeni Agustine in kani chiew line na chalo na de kata mana okinye gwenge mag Huruma bende jino ndo kata mana gweng ma bende intiere kar dak mintiere bore Nairobi ka gima no tamo ngana this time round jino chungo kinyi mang'ich by so chiko ni winjo ka jiwuok jichungore wadhi uru nikech jine paro line dhi bedo mabor lakini kineno kwa chopo Huruma Ngayward Lions teno anka line done bor lakini ok bor machalo kod 2017 and inwangon kata IBC kaka ne gi pange ground inwanka no kracha ejen kichino anka stations dalo machoncha ne wan kod stations aboro sani ne to mediki bagi hawo mana par koro no konyo punguza line majo madogo kura kwa aparo no ka compare kod kaka no matime last time IBC nyoji panga maber at least
koke dhos ere nikech ng'en mogi ere ma jiponga kabisa sa kura. Koro aparo ne gitemo. Nyaka sani diwach nade kaluwore kod chenro mar dul mar IBC kaka gisebedo kata mana ka gitayo yiero. Ang'eni ng'ur makoni kod kocho osebedo kata mana ka osebedo ka mienjo chakre okinyi. Korka kore yiero nyaka sani ineno ka osebed kitayo machalo nade. Dhi to poko dhi marach. Lakini ng'en nyocha ka warango IBC. Nyocha gichalo jomoji panga. Nikech ka nyonka gin compose giwacho ni kila kitu nitie kare. Chieng' yiero wan tayari. Lakini gima nyoti kachakre nyoro kiwinjo kiwacho ni nitie area moko kaka Mombasa kod kaka Mega okwa bibedo gi kura. Mano ne indication niya. As much as jogo nyocho jipanga kara nyocho gijipanga maber. To ka chopo kawuono to winjo weche moko no ballot papers mamoko iwinjo no moko yudre Eldoret nini Nakuru to moko gin Bungoma moko yudre inmo ka koro weche bila kunyiso nitie upungufu moro in between chenro manyocha gin godo. Kano as much as gijipanga maber inwango nitie upungufu moro. Kati ino ka wuono ka sadi tineno kata ka ng'amancho dwaro kom mar rais Wajakoya inwango no dhi kacha to onge nyinge kanyo. Kano noko yudo kata mna ka nyinge onge tenene mana chiedhi nade mag kiem skit makana nyaka sani bende kata noseluto. No anogulto no seluto ing'edo IBC ing'edo biro mwacho baadaye niya ne joma nyingi gi okoso kabisa ki waburo mi form moro mendi tidhi tijazo kisejazo to presiding officer go muhuri moro then igoyo nyango igo kura then waburo duga again ikim so warango ing'en tie kila station kila polling station nitie jomoro ben go kura. Koro ka jomoro ben go kura gin 700 to in among them to nyingi nitie list mantie ko kacha mar manyol inyalo goya. Na problem biro ka niya ka nyingi onge ing'en tie list moro mibawo oko mar kamigoye kura ineno to mano manyol. Koro kin man ka nyingi onge kacha to nyingi nitie onge be nyaka system okinyal konyori but ka nyingi nitie oko to kimso tamre recognize through the three process manyo gidwaro. Inyalo nwango na IBC through the presiding officer mi form roti jaso to gigo muri tumange ko to mane gimano timane nga ne jatend ko mar rais Wajakoya to no go kura though no complain badaye kapoko go kura mondo jogo yamdo go kura ochuno mondo lungo press wa address ji in a way machalo bende campaign tingen to sato no se ne no ka gimo timo campaign no chalo campaign koko mana Agustin mak mana pachi gi kanya biro dugo iri mar mondo mi watwa kramna matut kaluore gi kiem skate kar chungod bura be marunga e county Nakuru ben nantiere gi ng'ikruok ma bende duto te wadhi twage koko man nyako Ramogi Tv pod wadhi nyime chenro ma en nyadendi Judith Omondi en jafambo marwa mantiere county ma Nairobi odoche maka wonene karod bura ma Embakasi North. Judith kinyalo mana winjo yo makara musini misawa chenro chalo nade seche ringo mapiyo do mana gi seche ariyo kende to iloro kar kuonde kata mna mag luto ombulu chenro chalo nade kamintie ber kar kae en odhiambo kendo dong mana matin ne seche ariyo kende to kuonde go ombulu mopogore pacho ka iloro kawuono odhiambo ma kawuono wamole e constituency ma Embakasi North kendo e kar go ombulu kae wantiere Dandora primary kuma en achiel kuom kuonde go ombulu mantiere Embakasi North kae Sharon. Odiochieng' ma kawuono watwak kod officers mag duol matayo yiero mano IBC matayo yiero e kar goyo ombulu ma Dandora primary kae to kaluwore gi kwan margi mar jomosego ombulu nyaka sama walose ni Sharon en ni ma kwan mar jogo ombulu manondikore e kar go ombulu ni maromo 685 376 kende mosechopo mano kwaloko to nyalo romo atamalo 54 matine ni nitiere atamalo 46 moko mapok ochopo nyaka sani kodong' mana sa kata mokrom seche ariyo to iloro kuonde go ombulu go kata kamana officers matayo chenro mag yiero e kar goyo ombulu ni pod nigi geno ni kinde mar sa achiel modong' ni dipo ka jogo ombulu moko omol ka kendo neno makmana ni kinyalo ng'iyo to kaka Sharon nitie dhot madonjo e kar goyo ombulu kata kamano onge line mora mora manitie kama tine ni onge ng'at mora mora makoro nitie line madonjo e kar go ombulu no kata ng'iyo nitie dhoudi nitie mokwongo nitie mar ariyo nitie mar adek kwan onge kata achiel kata bende nitie atamalo ma 48 mapok ochopo mar go ombulu gi lai onge ng'at mapango lai matine ni sani kibiro kae ki en ni ibiro idonjo tigo ombulu tidok pacho kopogore gi Sharon en ni nyaka nwachak bet kae ma
manyalo romo sa achiel mokalo en ni gima wasarango kae en ni thoth jogo ombulu mabiro ka gin mana joma mine. Wakia ni joma chwo to kawuono dhi kanyo odiochieng' ma kawuono makmana ni kaka waserange nyaka nwabika en ni jok machopo kae mar goyo ombulu gin jok mamine. Odiochieng' ma kawuono bende Sharon ne wawuotho e gweng' ma Embakasi ka. Wasedhi e gweng' ma Embakasi East kuma jachung' manopolo ngili kata mong'ere kaka Babu Owino ne nitie kanyo mar goyo ombulu kendo bende gi ng'at ma gipiem godo mano mochung' gi kweth mar UDA Francis Mreithi bende ne ochopo kanyo mar goyo ombulu. Embakasi East en kawang'iyo joneno marwa waneno ni en gi interest ahinya kanyo. En king'iyo Embakasi mzima en constituency mar 2 man gi kwan mar jogo ombulu mopogore. To kopogore bende gi Embakasi East, Sharon wawuotho Embakasi South man gi kwan mar jogo ombulu ma thoth moloyo e Embakasi kae, kwan jogo ombulu manyalo romo 160. Kanyo ne nitie to kod gwandruok moko matin kimoro sa 5 sa 6 kae Sharon kuma jogo ombulu moko ne kelo gwandruok ni kaluwore ni nitie gari nyamburko moro mane giparo ni oting'o gige jogo ombulu mane okopuoth kod duol matayo yiero makmana ni nwatwak kod apisa mar obila Tesend obila Mavila sub county no kendo omiyowa wach mare ma omiyowa yie ni gi nyamburko no en mano misir kod duol matayo yiero IBC ka mondo miyo chwal gige yiero go kar timo ombulu no. Kama wantie ni ma en Embakasi North ene ma en gi kwan mar jogo ombulu mogik kwarango Embakasi ka mano maromo jogo ombulu 100 kod 1113. Koro kama wantiere ni Sharon kwawuok kat wadhi tieko kod Embakasi West makwaya kanyo to koro wadhi neno ni koro wadhi kar kweno makmana sa achiel modong' ni en mane wadarango wang'wa achiel ka achiel e kuonde go ombulu modong' Embakasi ka. To ane ni jogo ombulu chopo nade kopogore gi kae be nitie kumoro ma bende nitie to ni jogo ombulu ok osechopo e kwan mane duol matayo yiero IBC geto chopo odiochieng' ma kawuono. Kaluwore gi nonro mane ogol kod officers magwa en ni kane chopo kar sa 6 ka thoth ji ne pok ochopo makmana ni sa osemedore Sharon kendo wageno ni sani kapod wadhi wuotho matin ang' nwagene ni ji omedore kendo ang' nwamed miyo nyaka Ramogi weche gi achiel kachiel mana Ramogi TV kuomi Sharon Ong'aw. Wuok kainga kar nyalo margi malo kata mana chuo mana kaka nisewacho. Nang'o ni joma mone makoro wuok kar nyalo margi malo chuo mana kaka isewacho county mano ma Nairobi e kar go luto ombulu ma Embakasi North. Sharon okawinjo maber inyalo nuoyo matin. Ni wacho ni joma mine no wuok oko kar nyalore margi malo joma chwe kar chung mano ma kuma intiere mano ma Embakasi North. Bende sendo sokram na gi joma chwo nang'o miyo ni moko kuom gi ok dwar na chopo kata mosechopo bisewinjo kata na pachgi. Nyakora Mugajuang nenore ni Judy ok winja yo makare kata kamano Judy pod nitiere e karod bura mano ma Embakasi North kama bende obiro mana kelo nwa weche mabende timore mana kaka iwinjo kuom Judith Omondi Nyakora Mugajuang owacho ni kata bed ni no yaw kuonde mag luto ombulu mano sa 12 mar okinyi kwan mag jo luto ombulu ok osewuok oko kar romre margi mane kar chung od bura mano ma Embakasi North. Koko mano pod abiro medo tudre gi Judith Omondi mano ka bendo kelo nwa weche makamaga achiel kachiel kowuok buore Nairobi. Jakomra Mugajuang seche bende ringo e yo mapiyo wanno kanyo dong mana seche 2 kende bende isewuok oko mar mondo mi idhi luto ombulu par ni kono romo sa 11 mana jok manie line kende ema bende ibiro yienegi mar mondo mi odhi lut ombulu makamano. Kodhi nyime gi chenro makamaendi par ni studio kan kenda antiere gi jonon siasa mani winjo duonde mano na en Augustine Omondi ma bende pod antiere godo mariwore kodwa sani bende Nyakora Mugajuang en George Dhawa ma bende koro oriwore kodwa gi sani. George amosi ni misawa irunade. Warudi tik mang'eny. Wero kamano kuom japuonj. Iseluto ombulu koso pod aneno ka steringo mapiyo. No mane gima wamondo wakuongo ga mokuongo. King'e gi ng'wech matindo tindo bang'e to nyaka ikuong ichak mana go ombulu. Kamano. Niluto ombulu kanye? Na luto Ruaraka. Ruaraka mano buore Nairobi ka. Yeah, Nairobi ka. To mana ka penje bana George chenro mar luto ombulu inyenye kar luto ombulu mar Ruaraka no bedo nade kwan mag ji ma bende no wuok oko. Ji no mondo actually kata kamana goche no pong maber. Aneno ka kuonde mang'eny nitiere gi ji machuok ma no biro
lakini nitiere jok moko bing'eni mamondo to nitie gik mabende osebedo kago kura mathoth gineno ni sama ji mondo no gikwong gitieki kor kadok adhi modeko seche modeko no iyudo ka koro laini ok ng'eny ji idonjo timo lamola nyaka kumigoche kamano mano miyo ji seche moko ng'ato nyalo yalo bura chon mowach ni ji ok ng'eny to kare ji ng'eny Jodaburu mora penjo moro mabende na penjo kata mana Agustin ka wantiere kode ka chenro mar luto ombulu duching makawuono kaka osebedo kata mana kipango nyaka sani chenro kaluwore kod in chakre okinyi saa 12 sani wasechopo saa 9 bende osechopo na saa 10 diwach na kaluwore kod chenro kaka osebedo kadhi nyime. Anyalo wacho ni ji otimo campaign motieko maber jok moko time higni gi higni to nitie jok ma bende ok otime higni mathoth to gitieke e saa achiel giduto, lakini kako ring'io chenro mar goyo ombulu nitiere kaka IEBC osebedo ka anyalo wacho ni IEBC osebedo gi higni 5 kagi owinjo bed ni giikore ne goyo ombulu makawuono ni to higni 5 go kapo ni bang' higni 5 pod wachako wawinjo ywagruok moko matindo tindo ni Kemskit kia okotiyo kia ang'oa ok ti kanye jok moko poko by saa 6 nitiere jok ma poko go ombulu ma poko chako poko yawnegi kata station mondo gichak go ombulu obedo odwoko chuny ji chien nikech ing'eni kata kuond mineno ka ji ng'anyo goyo ombulu ging'anyo nikech chenro matimore go ombulu jok mang'anyo go ombulu ok ging'anya ni an koro kadwa go ombulu samoro ko go ombulu to neno kombuche no kata goyo to ok kwanre samoro ko dhi to ikete line modwa tieko kata seche 4 en opango mana line to owinjo bed ni IEBC ong'eyo ni ji adi mago ombulu e station makama kae to gidivide ng'ato ka ng'ato ging'eyo ni mondo mi ng'ato achiel odonje process mar goyo omiye otas modhi moling'o ombulu neno otieko dakika di ipogo dakika go gi ji duto mantiere e station no ting'eyo ni kimiyo gi sama romo kama kata kichaki medo kendo unit machielo mipoge jomoko to ka gik e wang' sa to ji duto dibed nosego ombulu koro mago gik makawo gipango to gimedo miyo ji ng'anyo makata ka gidhi e yiero manyien pod gino biro mana nuore ji ng'anya kamano. Ero kamana inyang'e ni Agustin nang'adi seche mabende nwatwa kaluwore koda kuonde luto ombulu mopogore opogore ahinya kombe kaka mano mar gavana e kaunti ma Mombasa gi Kakamega mabende odiochieng' makawuono ok dhi lute ombulu kanyakla gi kar od bura mano kar chung' od bura mar Rongai mantiere e kaunti ma Nakuru. Pachi kaluwore gi bado kana ng'adi mos nang'adi kana dhi kawo Judith Omonde. Ineno gimosetimore no ok en gima ber nikech kata kopo ni duoke mwananchi ma kawaida iparo ng'ato nowuok Nairobi ka to dhi Kakamega ng'ato nowuok Kakamega to dhi Mombasa kune mogo e kura to chopo kuja tiwinjo no odiechieng' one day to ing'ise niya ni kinyo kinyal go kura ni okinyal go ni gavana midwaro nikech otese mag go kura nigi tie itilafu nitie a foreign element ma gavana mokro bede ballot paper moseyudre kacha penje ni niya ng'an ikonyo nang'o IEBC dwa timo nang'o mondo wakikisha nikech iwinjo kata kiwinjo ka josiasa moko ywagi wacho area ma iwinjo no voter turnout there is no maonge yiero kaka Mombasa gin area ma iwinjo no parties moko nitie kod interest to koro seche ma ji ok go kura matin jo kadwa dok kama nyocha gien nikech kinto ji dhi tich kinto cha dek ji dhi tich jo ka ok dhi go kura to by the time IEBC dhi London ba idhi go kura kum areas ma nyocha ji ok go kura ka be serikal biro golo holiday moro nikech ng'ene serikal ok ong'eyo ni ng'a mowuok kanya madhi go kura kanye to nitie areas ma ji ok go e kura bende dipani mano kata samoro nonego kata mana chuny oganda moko mar mondo mi owuog go kaka romre margi nikech na jo kata mana johera moko mawuok e kwith mar Azimio kata mana kinyalo duoko George ma bende na wachanga kata mana kani winjo kata mana kaka na giloso da giseyo chenro bakamano ka bende gocho ni strongholds ahinya mag Raila Odinga ba bende achiedh nade bakama gitimore. Ing'eni ji ok go ombulu ne ji auchiel te ni jogo te nomako chunygi kamoro amora ma ng'ato goyo ombulu nyalo yudo ni en ogo ombulu nikech gavana
ogo ombulu nikech president. Koro jok modong' gi to neno mana jok maungo bende ng'ate no lwedo ema bende ochako ogone gi ombulu. Koro ka interest mar ng'ato mano keto kuom governor mare mano dwa gochone to chopo kanyo to yudo ni governor ok onyal gochone. To kaka ing'eni ji duto te ok odak kama gigoye ombulu, jok moko dak e towns mopogore opogore. Koro kobiro to yudo kamano to next time ok oketne holiday mana kaka jawadwa ne wacho. Mondi wacho koponi ok omiye holiday chieng' ma koro idwa goyo ombulu no. Mano nyiso ni ombuch ng'atno olal. Kaeto koro ng'at ma kamano en koro odhi ka chunye ng'ur. To koponi wacho ni goyo ombulu en haki mar ng'ato. To ere kaka jogi nyalo temo mondo mi haki ng'ato ka ng'ato obedie. Mondo koro kata ka en milaumu en ne ok ochopo. Lakini en to miye environment mar exercise haki neno. Lakini wach mane maduwache kaluwore koda Kiemskate nowinjo kanyo Wajakoya achiel kuom jochung' ma bende laro lemo mar tend piny Kenya kanowinjo kanoloso malich kaluwore gi Kiemskate mane kaunti ma Kakamega. To kata na kaunti ma Kakamega nitiere counties mopogore opogore ma bende achiedh nade ma kamano nomienjo. Mana kanyalo mana winjo pachi Augustine. Ineno ok gino ok otimre, ok en gima otimre mokwongo. Onyalo duogo chien kaparo ne 2017. Ng'ama manyo kom mar bura mar rais Raila Amolo Odinga nyinge ne ok oyudre Olympics. Nodhi go kura to ok oyudo nyinge. Koro ing'eno mano inong'on mano en gima kawaida. Lakini ka wadok e preparation manyo IBC nyomi mondo ben loso go weche mondo weche bed makare. To being that nyocho gi insist gi mondo giti kod Kiemskate. Ineno ma nyocho gi sort mai gima dwaro timo gini digital. And it's very unfortunate ni wanyalo wacho ni ng'ato kabila no ng'ato manie kiwango bila no kaka ng'at madwaro kom mar rais. Ne IBC ne nyalo weyo ni Kiemskate dhi Kakamega to ng'acha nyinge cha ni bedo shida moko ida. Ate paro en lapse in between IBC to en ng'iyo moro nikech ineno preparation but kitaki duogo maber kitaki paro tiyudo IBC chalon ne ok gin ready matimo yiero makama nikech inwang'o gik moko timore last minute nikech inwang'o ka koro magik nyoro ben gi confirm 30 days or 60 days kapod election kapok chomo nade pok yiero timore. Lakini koro iyudo ni koro magi wanwang're impromptu en kiwinjo kawuono tiwinjo ka giwacho niya ni gidhi miyo ji manual voting almost 50 stations. Nikech gise realize ni Kiemskate majoro bende gitiyo gocha. Joma ng'eny kodhi kacha to ok yud nyingegi. Tinwang' ka chakre gokinyi kapok ochopo saa 5. Joma ng'eny nowuok moko okura nikech nyinggi onge kata ka keto fingerprints onge ka keto ID to manade otamore onge. Koro nyalo yudo mano bende affect how bota tano biro chalo. Lakini ng'ini wach makamano kata mana George bende abiro dwaro winjo pachi kata kamano kapok awinjo pachi yena mar mondo mi adhi nyaka achiel nyaka kaunti ma Siaya kama sani nyaka rom gajong adhi tudra gi reporter marwa mano George Amolo e yo ng'we yamo mar mondo mi olernwa chal mar weche mag luto ombulu e kaunti ma Siaya. George Amolo kinyalo winjo yo makare amusi ni misawa nyalo mana nyiso nyaka rom gajwang ni intiere e kar chung od bura mane to chenro chalo nade. Beranya Sharon, dia sani antiere kar chung od bura malego Usonga kama chenro mag luto ombulu dhi nyime mak mana ni luoro nitie ni kwan mar joluto ombulu medo mana dok. Inyalo paro ni e kinde mathoth ka ochopo ga kinde yiero makamagi to iro ka samoro ka kwan jo luto ombulu tin e seche mag okinyi to kochopo godhiambo kamae tem iyudo ka kata mana lainde mag joluto ombulu e polling stations iyudo ka koro ni malo. But mopogore gi mano e higa ni e seche mag okinyi ne kwan ji ne nitie mathoth moromo. Mak mana ni kochopo e dier odiechieng' kanyo to kwan gi nomedo dok piny. Nyaka sani antiere polling station ma do county assembly ma Siaya to mopogore gi kaka ne inyalo par ni seche gi onego bed ni koro kwan ji ng'eny. Ji biro mana achiel kidam kama e wach mabende kata mana jotelo ma e county ni kamoting'o jaod buch riwruok pinje Afrika ma Ugwe Dr. Oginga kaachiel gi jotelo mamoko kamoting'o jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi gi awuoye kane gitemo mana medo kwayo jopiny ni mondo mi otem oyie owuogie e thuolo matin ma pod odong' ni nikech kaka sa medo dhi tineno ka kuonde luto ombulu gi medo mana dong' nono, lainde gi medo mana dong' nono mana kaka wacho ni mopogore gi higni machien kanyo. Kendo e seche ma gokinyi ne nitiere achiedh nade maka gi kacha nikech inyalo wach ni samoro ji mathoth ne nyalo bedo ni ogoyo ombulu gokinyi ma mano to ok en.
nimar e seche mag okinyi ne nitie chandruok ma ka gi kacha mashinde mag KMSKIT gi thothgi ne ok ti e yo makare kane ng'ato oketo kata mana lit lwete ahinya to jogo ma hikgi oseniang' tiyudo ka ne mashin ok fwenygi kendo ne chuno mondo mi seche moko kuonde moko ti kata mana gi rejista ma manual manyocha ne duol mochung' ne weche yiero IEBC oyie mondo ti godo to iyudo kamano bedo ni mashinde gi ne chendo ne en yo ma bende jotelo gi ne ywak ni miyo chendo ni ne dhi mos mokalo kendo iyudo ni kaka nodhi mos no nyiso ni ok dibed ni ji mathoth ema ne dibed ni osegoyo ombulu e seche mag okinyi koro achiedh nade mantie kata gino makelo midhiero sani en ni to kwan ji medo mana dok piny ni ang'o motimore koro mano ahinya ahinya gima chiro nikech mano e gima neno e kar chung' od bura mar Lego Usonga kae mano bende mwaneno e kuonde chung' od buche machalo kaka mana Bondo kata Ugenya bende Sharon. Kata mana ni Georgia molero kama na nyawa winje yo makare bende mana kata kidhi nyime gi luwo weche mag yiero bende wane ng'inwa kata mana ka oganda ponono ni ka ponono ni sa 11 dhi karomo samoro ka ng'eny gi nyalo bedo ni mola e steshende mopogore mano na Georgia molo nyakora mga jong ma bende luonwa weche mag yiero ahinya e county ma Siaya bende nyakora mga jong wantiere gi Chris Owino mano mantiere e county ma Uasin Gishu mano Chris Owino mabende wabiro mana loso godo. Chris Owino nyalo mana nyisi nyakora mga jwang ni en ang'o matimore misawa county mabende intiere ma Uasin Gishu ang'o matimore gi sani? Erokamano Sharon ka winji maber chenro mar goyo ombulu dhi nyime e kar chung' od bura ma Ainapkoi kama wantiere ni en Kapsoya Primary School kama chenro mar goyo ombulu dhi nyime ka odong' na manok matin sa achiel to chenro ma kama idhi loro ayanga kendo miyo thuolo chenro mar kwano ombulu. Gino mwanyalo wacho nyaka sani Sharon en ni waseluoro skunde kata kuonde goyo ombulu mathoth e county ma Uasin Gishu. Kata kamano kwan mag joma ne owuok oko mar goyo ombulu ni piny ka ipimo kod higa mar 2013 kod higa mar 2017 nikech nyaka rom sa 9 kane waloso kod jota chenro mopogore mag kuonde luto ombulu ne ginyisowa ni jogo mosewuok oko mar goyo ombulu nyaka sani gin e kind atamalo 50 kod atamalo 60 mano en piny mar atamalo 87 e yiero mar 2017 kendo ne giwacho ni seche moko mabiro kaluwore kod chal marach mar chal mar kor lwasi kaachiel kod chenro moko ma bende ok ginyal yango. Koro adier makende en ni e county ma Uasin Gishu oganda ne okowuok oko karom gi mar goyo ombulu ka ipimo kod yiero mar 2017. Skunde kata kuonde luto ombulu moko mwasedhiye kaka Sosiani Primary School iyudo ka nitiere ng'at achiel kende e lai ka inyalo neno e toka kae bende onge ji lai ni nono onge jago ombulu moro amora to dong kariba seche odong dakika madhi 49 tiloro chenro makamae manyiso ni kwan mag jopiny mowuok oko mar goyo ombulu ni piny kabisa ni kind atamalo 50 kod atamalo 60. Kakae okan kenda Sharon an kod moko kuom jogo ombulu ma kar chung' od bura ma Ainapkoi ma bende dhi lero nwa to gin gisegoyo ombulu to chenro mar goyo ombulu odhi e yo manade. Machiegni mondo inyiswa nyingi sudasa machiegni inyisowa nyingi to iluongi ni ng'ano to chenro mar goyo ombulu chal nade? Aniluonga ni Francis Omondi ani ka go od ombulu ma Kapsoya Primary to wasedhi maber chakre okinyi to kochopo sechegi okwane ji nikech dhano biro matin ombulu to dhi maber jo IBC ochung'nwa yo moriere mombulu wagoyo magukwe maber okwane mibadhi moro yote. En ang'o miparo ni omiyo jopiny okowuok oko karom gi kipimo kod yiero mar 2017? Ka gima obwogo ji ahinya en chenro nobiro mopogore matin nikech jomoko nyingegi onwang'ore oyie mopogore kod station dini joma nogo ombulu ka mokwongo motelo chon wil nyingegi moko dhi mana kituo moko machielo mok ging'eyo.
Kaunti ni ma Uasin Gishu oting'o ogendni mathoth, ere ote minyalo miyo jopiny e kinde ni mag yiero? Ote manyalo miyo jopiny nego giwuog giduto, giwuog giduto kik gibed guluoro nikech okwane nitie pogruok moro ma kata chwanyruok moro manyalo chando ji kuma ji goyo ombulu. Ji onego wuog duto go ombulu maonge luoro weyote. Erokamano e jaduong', an kod rawera moro kaka ma bende osegoyo ombulu, obi onyiswa nyinge. Iluongi ni ng'ano to iluto ombulu kanye? An iluonga ne Edwin Mbinga, to aluto ombulu Kapsoya dispensary. Isegoyo ombulu? Asegoyo ombulu. Chenro mar goyo ombulu chal nade? Chenro mar goyo ombulu dhi maber. En ji owuok matin, ji ok ng'eny kamano endo. Wach kata ka mwantie to ji tin saidi. Iparo ne en ang'o momiyo jopiny okok oko mathoth? Joma ng'eny giwacho ni weather rach, to ka gin gi chenro mabiro go ombulu kawuono. Ng'at modak oko ne wacho ni chenro ni nyalo postpone ka gik moko te kodhi maber. In kaka rawera, en kido matelo manade ma igombo kendo ma igoyo ne ombulu odiochieng' ma kawuono? En jatelo man kod chenro machal nade ma igombo mondo iyier kendo migoyo ne ombulu odiochieng' ma kawuono? An joma yiero ombulu agombo mondo gikel dongruok ne gi promise ma ei manifesto margi, emomiyo bende wachung' chon mondo wago ombulu to kar rombo wate. Erokamano. Erokamano ahinya. Sharon, mago na moko kuom jogo ombulu ma kar chung' od bura ma Ainabkoi e kaunti ma Uasin Gishu ma osegoyo ombulu, ka giwacho ni chenro mar goyo ombulu odhi e yo mopie ma onge ng'ikruok moro amora, ka bende giyango ni gin kod yie ni chenro ni dhi rumo e yo makare, kendo gino ma giwacho ni seche moko miyo jopiny okok kwan mamalo en kalure kod chal mar kor lwasi. Ka ing'eyo kaunti ma Uasin Gishu en kaunti mang'ich, kendo koth be ne temo chwe odiochieng' manyoro, koro ma be nyalo miyo jopiny ok owuok oko kar rombgi mar biro goyo ombulu. Kata kamano, arita kwe nitiere e kaunti ma Uasin Gishu, onge ywaruok moro amora, chenro odhi e yo maber, kata kodoko ni kwan mag jogo ombulu e man piny, kendo wageno ni thuolo moro amora dakika maromo 45 mabiro chenro ni idhi loro ayanga, kendo chenro mar chako kwano ombulu dhi chakore kochopo saa 11 kaluwore kod chike matayo yiero e pacho kae, mayango ni chenro mar goyo ombulu onego bed chakre saa 12 kogwen to rumo saa 11. Koro wan kod geno ni kochopo ka saa 11 to chenro mar kwano ombulu biro chakore e kuonde luto ombulu mopogore opogore e kaunti ni ma Uasin Gishu, nikech thothgi jopiny owe goyo ombulu. Onge jopiny madhi nyime kod goyo ombulu, mano nyiso ni koromo ka saa 11 gibiro loro chenro ni, to gibiro na kawo thuolo matin mar ikore ne chako kweno, to wageno ni kochopo kar saa 1 moko kuom duoko mag kuonde luto ombulu biro chako molo achiel kachiel, kendo wan kaka jofwambo to moloyo wan kaka Ramogi Tv wagoyo tach, kendo wabiro miyo nyikwa Ramogi duoko achiel kachiel seche ma olangi kod jata chenro e kar chung' od bura, kata ka jata chenro e kar duto ombulu duto mayudore e kaunti ni ma Uasin Gishu. Wan kakae kendo wago tach, waketo wangewa oko, itwa bende wachiko mar miyo nyikwa Ramogi ler achiel kachiel ma onge badhni kata ma onge leo kata matin. Sharon. Kristo wino mana penjo mabende antiere godo kiwacho ni kor lwasi rach. Awinjo ka achiel kuom joluto ombulu bende wacho ni kor lwasi rach. Koth kano chwe nyoro odiochieng' ma kawuono, kawinjo ka koth ochwe. Koso koth nochwe, to nang'o miyo nok giwuok to ginyio gi kor lwasi mang'ich makamano? Sharon, en gima tek duoko, kanyal duoko. Gima ng'eyo en ni mano e gima kuonde kamoro amora mwadhi e penjo, wapenjo joma tayo chenro mar luto ombulu kata presiding officers, ang'o momiyo kwan mag jogo ombulu ni piny gin e kind 50% kod 60%, kipimo kod 87% e yiero mar 2017. Gima ginyisowa en ni gichich ni jopiny ok owuok oko kar rombgi kaluwore kod
chal marach mar kor lwasi. To bende gima nyaka ing'e Sharon en ni e yiero mar 2017 kod yiero mar 2013 nitiere gima mane chuno jopiny mawuok e gwenge ma Uasin Gishu kata e gwenge mag Hoho mar Okak mondo owuog oko kar rombgi nikech ne nitiere bura ma ne ni nyim doho maduong' mar piny mangima. Koro ne gineno ka giwuok oko kar rombgi, mano en yo achiel mar konyo wuodgi, mano jalup jatend piny William Ruto mondo kik ter e doho mamalo mar piny Netherlands. Koro mano be nyalo bedo ni nomiyo jopiny owuok oko kar rombgi mar biro goyo ombulu. To e higani nyalo bedo ni nitiere onge gima ogolo jopiny kata dhiro jopiny maduong' ahinya mar biro go ombulu. Seche moko en chal marach mar uchumi, seche moko bende kaluwore kod gino nonro mag ombulu mag paro mawacho ni jopiny ok mor kod telo kaka telo osebedo ka itayo pacho kae, telo mag jotelo mopogore opogore. Koro seche moko nyalo bedo ni mae momiyo jopiny ok owuok oko kar rombgi mar goyo ombulu. Kata kamano adiera dhi yangore kochopo ka saa 11 kama chenro ni dhi chopo e gikone kendo chenro mag kwano ombulu biro chakre. Sharon. Pino wino wawinje yo makare bedo wang'wa gi twane mag joneno magwe kaunti ma Uasin Gishu. Dakika en 40 modong'. Bende ibi ng'inwa kata mana kapo nono ni gibiro wuok oko kar romre margi kata oyo. Erokamano ahinya. Kopogore gi manya korom ga jwang' na Chris Owino, janeno jafambo marwa kawuok e gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Kopogore gi mano, we wadhi e kaunti ma Kiamba. Mineno mano jafambo marwa Walter Nyambaga musi ni misawa. Kaunti ma intiere, ang'e ni intiere gwenge mag Kiamba. Miwachal mar gima timore. Sharon Hawi godhiambo makawuono nikech chal kagima kodong' dakika 43 kaka iwacho no endo to ibiro bedo gi ng'eyo ni kare bul pek ka ji dok. To kata mana liel dong' ne wuon go. En thuolo makende makoro dhano riyore godo. Wach ma Chris wacho kawuok e gwenge mag Uasin Gishu agone wiye nyadichiel kendo nikech osebedo koneno masa mar piny Kenya kaende. E kaunti ma Kiambu makoro wantiere ni man gi kwan mar joluto ombulu mabet ka kor gi lach. Nyadichiel kendo okonenore ka gima owuok oko kama dero mondo obi oluto ombulu kaka gifwadhore kor lwasi. Mae pogruok makoro neno. Moko kuom jok mosego kodo mbaka keto e ler kendo wachonwa niya, yiero motelo 2017 ne nitiere kaka jodito manochung' kalaro kom tend piny Kenya notiyo kod riekni maliw kendo bende sundo oganda. Ka moko nitiere kuom nyamburko mane wuok e dir boma Nairobi kadok e gwenge ahinya to mar Mount Kenya mondo mi osomb oganda odhi luto ombulu. Mak mana ni machal kagima ne ok otimore nikech chuth ber onge jalno ma margi owuon mawuok makoro laro tend piny Kenya. Omiyo koro pek mar liel dong' ne wuon go. Nyadichiel kendo oganda osebedo ka seto ombulu mondo mi oyud atamalo 50 mede achiel. Mak mana ni mano ok osebedo ka timore ahinya kendo koro iketo e tim. Atemo wachang'o. Dhano osebedo ka neno ka yuore rombe mag siasa mopogore opogore. Kwan mag jok mochopo mondo mi olut ombulu nyalo bedo marach, manyalo bedo galot moro moko seche moko mit ne ng'ato. Ma en Kiamba kar chung' od bura. Achiel kuom kar chung' ute 12 mayudre kaunti ma Kiambu. Pogruok mantiere ka ni en gi kwan mag jolut ombulu manyalo romo 124,628. Mak mana ni ka oting'o kwan mag jolut ombulu kwan mag kuonde mag lut ombulu 12. Kiba wang'i tung' ka ende biro chidho koda mondo mi aneni kaka chal, nyisi kaka chalo ka endi Sharon. Ing'e pogruok mantiere kuonde mwasechidhe duto. Ka eneno ka dhano riedo kalore kit kaka sa koro dhi. Mak mana ni koro gi seche giendi sa orumo. Mak mana ni pod gintiere laini. Thoth oganda manochopo kendi chal kagima iggi oniang' rowere chal kagima ok gichopo duto. Mak mana ni pogruok mantiere en ni oganda osechopo kaendi to kalore kit kaka koro sa rumo de kachiel kod jodongo pod omoko e laini. Kitudo mineno kacha ni bedo kanyo ka nitiere kwan mag jok mabet kalach mokalo. Mak mana ni ang'o ma osebedo ka dhi nyime kaka waloso kod moko kuma pisas ma osebedo kata chenro ni endi oleronwa ni kachiel kuom streams achiel e wiye 12 mantiere kaendi e kar seche mag 9 maromo kwan mag jomondikore ka jolut ombulu machopo 659 mana tamalo 41 kata
kwan mag jok moseluto ombulu nyalo chopo kanyo machopo 300 gi wiye. Ma en pogruok maduong' ineno stream mabende nitiere kanyo tung kanyo koro wachuoyo wang'wa ni endi 19 man kod kwan mag joluto ombulu maromo 660 mak man ni 345 kende ema koro sechiwre kaka joluto ombulu. Ma en okelo pogruok maduong' nikech ing'eyo maber ni county nindi en achiel kuom county sub county mane jo lar kombe upogore mokelo kanyaka mar kom gavana Makembu kelo kanyakla Kabogo Kimani wa Matangi Moses Kuria Patrick Wainaina Jango kachiel kod jok mamoko mosebedo ka gombo mondo mi yud ombulu mathoth mak mana ni mano chopo negi e kama ne ok ginyal paro. Kineno tung kanye nitiere apisas moko mabende koro churekore mana rito ni to ka sa uchopo to bende gidhi do thuolo mar luto ombulu. Abiro mana do thuolo mar loso kom moko ka nitapata nafasi ili niongeleshe mmoja wao ambao huenda pia amefika huku ili apate nafasi ya kupiga kura asiachwe nje. Asante sana kwa kutuongelesha mama. Utatuambia ni kijana mwenzangu pia utatuelezea kwamba mbona umekaribia kama muda umeyoyoma. Nikuja asubuhi nikapata kuna line kubwa sana. Sasa nikaenda kwanza nikafanya kazi yangu kidogo nikasema nirudi. Unasema ya kwamba ulikuja asubuhi na ukapata line kubwa ama line ilikuwa mrefu sana ukafanya aje baadaye? Kwanza nikaenda kidogo kufanya kazi kidogo. Sasa ndivyo saizi nimerudi. Jatelo nokona nine odhi kanyo kasto biro yudo kaneti line mabet kalach mokalo toke yudo thuolo mana mar dok timo tijene kasto chako duogi tok mano endo koro chopo mondo mi luto ombulu. Bir kinge ni kwan mag jok mowuok oko ma luto ombulu neno kagima chal kagima odwa dok chien. En ni to bende ombulu mayudore Kiambu County manyalo romo milion 1,274,984 mana sechako bedo ka wacho ni ari okinyi cha bende gidhi wuok duto mondo giluto ombulu. Ma e penjo mokoro wantiere godo ka pod line pod nitiere kaendi to en mana apisas mosebedo kata chenro mar yiero kaendi wacho ni kochopo sa 11 giko mar chenro ni nyalo giko kendo gibiro nwang'e mondo gidole gi kanyo. Ber king'eyo ni mit mar njugu en ng'at matoye to bende seche mane giyuko jamna ne gichiwo singo mar biro yiero jotelo gi mondo mi otage mak mana chal kagima moko nyalo dhi manyo od minyaga mondo giywage ka pi wang'gi ok nyal nen. Wapod dhi mana nyime kod chiedho kuonde ma ilute ombulu e counties e county ma Kiambu ni moting'o constituencies 12 mondo mi wakoli mathoth. Wasebedo kwaluorore mak mana ni chenro dhi nyime mak mana ni nitiere mano timore motelo kama okebe moro no rwanyo ng'ute nyowuoyo kane itude kod lombo jolut ombulu mar kawo mit bilie moko matin kendo apisa okawo ne okang' motende kod chik. Saron Erokamana inya Walter Nyambagi tuni mit mar njugu en ng'ama to en mana ni kopogore gi kama na Judith Omondi nitiere mane Mbakasi North gi kama Chris Owino nitiere mane gwenge mag Eldoret. Inaneno ka gweng' mabe nitiere ma Kiamba kanyo nenore ni ji owuok oko ka romre margi chakre okinyi nyaka sani diwach nang'o kaka luore gi kwan bendo osebedo ka medore kata na chako wacho ni motelo ni bul pek ka jidok osene ka ji wuok e rombe mag siasa mopogore ka gimanyo ombulu kendo gipoto magichalo mire mopie bel mak mana ni ariyo kinyaka chop seche gende ka mi kwan mar jok mosiwuok mondo lut ombulu e polling stations pogruok nitiere malach kwago mbaka kod jok matayo chenro mag lut ombulu gi endi gitemo wachonwa ni akwanda tamalo mag jok mosebedo ka dhi nyime ka chopo ka seche mag sochiko ne nitiere kanyo jomondikore ka jolut ombulu 660 kanyo endo to mak mana 345 nikech binga ma wiyo timo jere nyalo go kwano mapiyo mondo ni to kare kwan mag ji adi modong mondo mi akoni adiri mantiere ni seche moko nitiere kako jende mosebedo kabiro kaka achiel kod jodongo moko bende okoseleo apenjo kebe ni endi penja achiel kendo tang'o miyo biro modeko kwan mane mantiere go. Utaanza na jina lako na unieleze mbona umekaribia kama umechelewa juu tumebakisha dakika kidogo tukatishe shughuli. Jina ni Eugene Kimani. Nimechelewa kwa sababu sikuwa nataka kupata line huku. Ni hilo tu kwa sasa, kuna jambo lingine lenye imekufanya ukafika kama umechelewa? Ni line tu sikuwa nataka kupata. Sawa, kando yangu kuna mwanadada mmoja mrembo, nitamuuliza swali moja tu kwa sababu yeye pia amepata nafasi zile za mwisho. Utueleze mbona umekaribia kama umechelewa na kuna tofauti gani ukilinganisha na uchaguzi uliopita? Okay, mimi naitwa Grace.
Tumekuja late because of the line, ndio tusipate laini, and still tunaishi mbali na hatuku change polling station, so we had to come all the way. Pengine kuna mmoja ambayo huenda akona zile hajaamua kukuja na umebaki deka kidogo sana, utamwambia nini? Aje, laini ni very short. Huyu asha vote na yake ni E. Ni mimi tu anape company, but the line is okay. It's doable now. Asante. Yeah. Sharon, kopo nine koth chwe to chieng' rieny to do wacho no ndio konyole yaura mak mana ni mano ok timre. Podo kwa ng'eyo gimomi oganda ko wuok karom gimondo miyo lutombulo gi sechege aduoki nyaka studio mondo dhi nyime kod chenro mane oganda osebedo karito nyaka ne piny ru kawuono kendo koro chieng' donje od wang'e olich ober mane gima en ponono poko timore to kare Ramogi TV pokolande. Yambagani no kasa odong mana dakika 30 kende be dakicha mar mondo mi ine kaka weche biro bedo ka dhi kanyo mane karod bura ma Kiamba nyakoro mga jwang mana Walter Nyambaga kentiere Kiamba ka bende ine koro mna toke pod ji nitiere kanyo dakika en 30 kopogre gi Walter Nyambaga we wadhi ane kata mne karod bura machielo kokamano parni wantiere gi reporters magwa ma bende podogo porigo touch e kor gwenge mopogore opogore. Parni nyakoro mga jwang kaneno samara dakika en 30. Polling stations karamna kuonde luto ombulu. No yawa yanga sa pagario marokinyi makawuno sani odo mona gi dakika 30 kende. To nego bedni iloro kuonde luto ombulu. Bende ise wuok oko. Kapok iwuok oko ang'oma moni mar mondo mi wuok oko e kind dakika 30 modonge. Mar mondo mi idhi lut ombulu. Kate igo ombulu ne jachunga ma bende yiero. Maka bende kawano romo kanyo kata kamna saa tok saa 11 kik bedni kori muodo laki. Ka bende koro iwacho nego bedni ni wuok to koro okiwuok. Dakika 30 chopi kuonde luto ombulu ma bende ne register kama bende ni ndikori mar mondo mi idhi lut ombulu. Kwa kama ne studio nyakora mga jwang podan gi jonon siasa antiere gi George Dhawa kanyakla gi Augustine Omunde. Augustine gi George ineno chal mar weche kaka timore kuonde chung'od bura mopogore opogore. De wachinango kaluore gi kuonde chung'od bura kata kama ne nyisa ni wantiere gi jafambo marwa go Musa Hinya nyakoro mga jwang mineno kama en jafambo marwa mar Citizen TV mano Hassan Mugambi. Hassan Mugambi, good evening. I can see you very well. Maybe you can just paint a picture. What's going on where you are? Naam, asante sana ukiwa kule kwenye studio. Tuko katika eneo bunge la Imenti ya Kaskazini, kaunti ya Meru, eneo la mashariki mwa mlima Kenya, ambapo shughuli ya kura ilianza vizuri hapo awali asubuhi na wapiga kura wakajitokeza kupiga kura, na sasa tuko katika kituo kikuu ama tallying center ya constituency hii ya North Imenti, ambapo tutakuwa tunatangaziwa tu zile uchaguzi ambazo zimeweza kufanyika katika maeneo mbalimbali ya constituency hii. Na kama nilivyoeleza katika runinga ya Citizen hapo awali ni kwamba sasa kama unajumuika nasi katika runinga hii ya Ramogi ni kwamba kuna mmoja wa wagombezi ambaye hata kuwa ni mwenye kusikia jina lake likitajwa hapa na hata kuwa ni mwenye kuona jina lake ama matokeo yake kama alivyopigiwa kura katika runinga iliyoko pale nyuma ambayo itakuwa inapeperusha taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya kupigia kura katika eneo hili. Na sasa huyo ndiye tunajumuika naye hapa, ni mgombezi wa MCA katika wadi ya Nyaki West, anajulikana kama Hilary Mugambi, ambaye amejikosa katika stakabadhi zile za kupiga kura ama karatasi za kupigia kura, hayuko. Wacha tueleze ni vipi ambavyo alikosekana hapo ili nafsi tuwe wenye kuelewa haswa. Thank you. Majina naitwa wakili Hilary Mutuma Mugambi. Hilary Mutuma Mugambi ni mgombea huru wa kiti cha MCA wadi ya Nyaki West ward, constituency yetu ya Kaskazini North Imenti. Leo asubuhi tulifika kwa polling station zetu asubuhi na mapema, wakati nilikuwa nawasafirisha agents wangu ambao waliidhinishwa na IEBC, lakini wakati tulifika pale kituoni na ballot papers zikafunguliwa,
unfortunately nilipata jina langu linapotea katika ile cheti cha kupiga kura. Nilipouliza officials wa IEBC waliniambia wajui nini ambacho kimetendeka, wakanirifaa kwa ofisi ya hapa ya returning officer, na nilipokuja nilielezewa ya kwamba makosa yalifanyika huko Nairobi. Ni tendo la kinyama, jambo la kusikitisha, ya kwamba IEBC tarehe 14 mwezi wa Julai walinipa cheti cha kugombea kiti cha wadi Nyaki West Ward kama independent candidate, ambayo imeidhinishwa na returning officer Bi Karen, ambaye alisahihisha na akaweka muhuri wa IEBC na akaniambia niende campaign ambayo nimepiga kwa muda ambao ulikubaliwa na IEBC. Walinipa pia sample ya ballot paper ambayo nilikuwa namba 8 na jina langu lilikuwa pale, lakini wakati tulienda kupiga kura leo asubuhi tulipata jina langu alipo pale. Candidates walikuwa 15 na hii sample wanipatia ilikuwa na wagombeaji 16. Ni jambo la kushtua ya kwamba IEBC kazi yao kubwa ilikuwa ya kufanya election ambayo ni free and fair, ambayo kila mtu amepatiwa haki yake ama right yake ya kugombea kiti. Article 38 nikiwa wakili inaniambia ya kwamba niko na haki ya kujipeana kwa mwananchi anichague, lakini jambo ambalo IEBC wamefanya ni kwamba wamelimaliza kisiasa, ya kwamba mwananchi hataweza kunichagua vile ambavyo alitaka. So mimi ni jambo la kusikitisha. Nimeleta malalamishi yangu, nimemwambia returning officer ananiambia ana uwezo ama kazi yake imekwisha, ameongea huko Nairobi, ananiambia nangoja directions kutoka Nairobi, lakini tunavyoongea watu wanaendelea kupiga kura zitahesabiwa na huenda mtu akatangazwa akiwa mshindi. So nashindwa ya kwamba ni nini ambayo nitafanya ya kwamba mtu akitangazwa akiwa mshindi tuseme ambaye ameshindwa ni mshindi ambaye amechaguliwa kihalali. Ni jambo la kusikitisha, la kugadhabisha, la kushtua. Nasikia tu haki yangu kama mwananchi wa Kenya. Nasikia kama mimi ni Mkenya nusu ama Mkenya ambaye ana haki. Labda ungependa nini ifanyike? Manake kura hii inaendelea, labda ungependa isitishwe ile ya MCA katika eneo hilo? Ningekuwa na uwezo ama ningeweza kama wakili ningeenda kotini leo nipate orders, lakini leo ni siku ya holiday, siwezi simamisha hii election. Nimemuomba returning officer asimamishe hii election ama aombe idhini kutoka Nairobi asimamishe, asitangaze yule ambaye atahesabiwa kura zake zikiwa mingi, lakini ni kama hawataki. Nasikia wanaendelea kunidhilidhisha ama kunifinyilia zaidi ya kwamba kuna mtu ambaye atatangazwa akiwa mshindi. Sasa nitakuwa forced kuenda kotini, ni yake deposit ya 1,100, ni file petition, expenses ambazo ni unnecessary kwa mtu ambaye ni mimi. So mimi ningeomba kama IEBC wanataka ama kama wangetaka ama wangekubali wasimamishe uchaguzi wa MCA Nyaki Westward, wafanye haya marekebisho, kwa sababu haya ni makosa yao, si makosa ya aspirants wenzangu, na ndio maana nimewaomba supporters wangu wasiende kupigana ama wasikuwe na hamaki. Haya ni makosa ya IEBC. IEBC hawakuwa tayari kuconduct elections ya ward yetu ya Nyaki Westward. Sitaongea kwa Kenya ujumla, lakini in terms of Nyaki Westward hawakuwa tayari kutupatia election ambayo ni free and fair. Na bila shaka tukiwa tunaendelea kusubiri neno kutoka jiji la Nairobi, naye pia anaendelea kusubiri kusikia itakuwaje katika eneo hili, akiwa amejikosa katika eneo hilo. Na sasa tukutoka mlima Kenya upande huu tunaelekea upande wa mashariki ya mlima Kenya liko Martin Munene. Kama unanipata Munene, kazi kwako. Nashukuru sana Mugambi na nakupata vilivyo. Na sijui hali koje huko kama ulivyoeleza hapa katika eneo hili la mlima. Tumekuwa mambo yameendelea bila utata katika kaunti hii ya Nyeri. Na tumeweza kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya kaunti hii, na sasa hivi tuko katika eneo bunge la Madhera ambalo lina umuhimu wa aina yake katika kaunti hii ya Nyeri katika uchaguzi huu. Manake unakumbuka kwamba mtu ambaye ni mgombea mwenza wa William Ruto, Rigathi Gachagua, anatoka hapa. Tulikuwa naye asubuhi akaweza kupiga kura na akaendelea na shughuli zingine. Lakini kando na hayo tumeweza kuzunguka maeneo mbalimbali ya kaunti hii ya Nyeri. Hakuna utata. Jambo ambalo tumeweza tu kushuhudia ni kwamba kuna idadi ndogo ama ya chini ya watu ambao wanajitokeza kupiga kura. Na nataka tuweze kuzungumza kwa kifupi tu na mtu ambaye anasimamia shughuli za uchaguzi katika eneo bunge hili la Madhera, aweze kutueleza hali ikoje. Na kama unavyoona nyuma
yangu kuna matayarisho ambayo yanaendelea ni ya nini na labda watatarajia matokeo saa ngapi. Karibu sana. Nataka ujitambulishe, uniambie unaitwa nani na utueleze Madhira, siku ya leo hali ikoje ya uchaguzi? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Faith Mugo na mimi ndiye returning officer huku Madhira constituency. Sasa tunaendelea vizuri. Tulianza vizuri saa 6 am na tutafunga kituo 5, lakini kama kuna mtu atakuwa still kwa kituo kama hajamaliziwa, tutaendelea mpaka huyo mtu amalize, irrespective na ile time atamaliza. Sasa sijui kwa nini leo watu hawajajitokeza sana. Tuko na very low turnout because mpaka saa hii naweza ambia Wakenya tuko na only about 50% turnout. So that for us iko chini sana, na tuna hope for the few minutes remaining still kufika 5 watu watajitokeleza na watavote. Kuna masuala ya Kimskit. Katika eneo hili kumekuwa na matatizo ya mitambo hii, na pia najua kuna watu ambao vidole zao zina utata, manake wanaenda pale inakuwa hawapatikani. Labda ni kumekuwa na visa kama hivyo, na labda mmeweza kuvitatua vipi? Yes, hizo zimekuwa lakini sio mingi sana, lakini pahali ambaye zimekuwa kuna vile PO ule ofisa wetu wako hapo kwa hiyo polling station anajua. So long as mtu aliregister IBC na ako kwa register yetu, wakienda wanamtafuta na the biometrics na hapatikani, basi wanatumia ID. So anatafutwa na namba yake ya ID. Akipatikana na hiyo namba ya ID pale kwa ile KEMS, huyo mtu lazima vote. So hakuna mtu tunaambia hata vote so long as ako registered as a voter. Ni shughuli gani labda tunatarajia iendelee hapa, labda itaanza saa ngapi, na pia matokeo hii labda tuanze saa ngapi kuanza labda wadi na kuendelea? Well, hiyo sijui sana sababu hadi saa hii sijui kama kuna watu watakuwa kwa line after 5 because lazima kila mtu ashughulikiwe. So wakimaliza watafanya ile counting, alafu sasa kutoka hapo ndipo watakuja hapa turning center na ile matokeo. Na hapa mnaona hapa ndipo turning center. So hapa ndio tutakuwa tunafanya tuna add ya ubunge ya kaunti hii ya Nyeri, ili tuweze kuhakikisha kwamba mtu ambaye anatazama runinga hii anajua ni nini haswa kinaendelea. Kutoka kwangu narejesha studioni kutoka kaunti hii ya Nyeri, mimi ni Martin Munene. Martin, labda kama unaweza nisikia kabla nikuache uende, labda unaweza tuambia tu na hii dakika 20 imebaki, labda unaweza tuambia foleni iko vipi huko? Foleni iko vipi? Kabla tufike hapa, tumetoka katika kituo cha kupiga kura na tumeweza kupata kuna idadi ya juu iliyokuwa pale. Hivyo basi huenda hata baada ya saa 11 kufika, baada ya labda lango kufungwa pale, kuna watu ambao watasalia kule wakiendelea kupiga kura, na labda kama afisa huyu alivyosema, huenda tusijue ni wakati mgani wote wataweza kuwa wamekamilisha shughuli ya kupiga kura. Lakini kuna maeneo ambayo tumezunguka hakuna watu, hivyo basi inamaanisha saa 11 wale wataweza kufunga, lakini tutaendelea tu kuangalia labda ni wapi haswa labda shughuli ya kupiga kura itakuwa ikiendelea baada ya saa 11. Asante sana Martin Munene kwa kutupa taarifa hilo. Nyakora mgajwa ngamano Martin Munene jafombo mar Citizen TV kabendole sokodwa ko wuoke gwenge mag Madhira mantiere kaunti ma Nyeri mabede podi winjo ni kwan mag jolutombulu pod okuogo ko karomre margi. Kopogre gi Nyeri we wadhi kaunti ma Kisumo, mano jafombo marwa Millicent Adhiambo misawa kaunti ma Kisumo kama intiere. Inyalo ngimana nyiso ni intiere e kar chung od bura mane. Sani dakika 20 to nego bedni iloro kunde luto ombulu. Enang matimore? Hero kama na Sharon ane karchung od bura ma Kisumu East county ma Kisumu kaindi kaka wang'eyo ni county ni endi wan kod karchung od bura duto abirio to wasenyalo wuotho kuonde go duto kwang'iyo kaka chenro mag lutombolo kaka molo mar oganda chalo ka bende county ni endi wan Kibos Prisons Primary kuma bende bade konchiel kaende Kibos Prisons kaendi nitiere oganda ma bende ne goyo kura ka bathe koma chielo to nitiere jogo manie twech ma bende ne goyo kura
kura e kaunti ni kaka ne anyalo nyiso chien kaunti jogo manondikore ka gin e ute twech ne gin 742. Wanyalo yudo ni gin bende ne giseluto ombulu margi. To ka wuoyo kama chung'e ni endi, anyalo wuoyo gi jogo ma bende ne konyo ji goyo ombulu kata pisas mochung' ne ng'iyo kaka oganda donjo kendo goyo ombulu maggi. Ginyisowa ni kaendi dhano osebiro kendo gie seche gi eki to pod gidonjo kidam kaluwore ni lai mane nitiere ariyo kinyi chaendi osedok chien kendo oserumo mana jogo mabet ne omakore matin mane ok onyalo mondo ema pod biro kaendi kidam. Kadwa terie wuoth marwa Kisumu County kaendi kaka nwachako kod Seme, wadhi Kisumu West, wadhi Nyando, wadhi Muoroni kendo wadhi nyaka Kisumu Central kuma bende nwang'eyo kaka oganda molo jotelo ma bende donjo ka gigoyo kuchgi mopogore opogore. Wayudo ni nitiere kuonde kata kar chung' od buche ma bende chakruok mar luto ombulu margi ne odwa deko matin, mano kar chung' bura manyakach kaachiel kod Nyando, kaluwore ni nitiere kaka otese kata gigo ma itiyo godo e goyo ombulu nodonjo modeko, to bende bang' sama ne gidonjo noero ne githeko matin. KM kits mashinde mindhine lwedo ne ok ti kendo nitiere midhiero manomako oganda moko kane gin kod achiedh nade ka moko to ne dok pacho ka gichopo tiyudo ni nying gi onge register mar goyo ombulu. To bende kae kaka ning'eyo ni nowit oko chik ma bende nogol ni owinjo bed ni koponi lony manyasani ma itiyo godo e goyo ombulu mane ong'ad kod IBC otamore tiyo, to ne inyalo ti kod lony manyachon ma bende ne ji luto godo ombulu. Kata kama nitie ji mang'eny ma bende nodok kendo ne ogigo ombulu kendo ne gibodhore ahinya ka giwacho ni ne gichiwo ariyo kinyi to ka gichopo to giyudo ka nyinge gi onge register mar luto ombulu. Kopogore gi mago bende gomo mag mashinde ma ka gi kacha bende noneno gino manokelo thagruok e luto ombulu, to mago bende notimore mana e moko kuom tesende luto ombulu ma kaunti niendi. Kwa dhi Moroni nwanyalo yudo ni otieno ma piny orugo kawuono ma bende ji ne chako goyo ombulu ayanga niendi, ne nitiere rakruok ma bende nobedo e kind jochung' moko kod joera maggi ariyo, ka bende nonro pod dhi nyime kokalo kuom osipidi makono manolero pod gitimo nonro mondo ing'e ni to rakruok ma kamano ang'o manokele, kokalo kuom osipidi makono ma bende en David Miniu. Gi thuolo ni endi ang' na yud ng'at achiel ma bende nobiro kaendi e seche ma bende lai mabor ma ikoyo go ombulu osedok chien mondo mi olerwa ni to ento ang'o miyo seche gi ema nowuok obiro go ombulu ka oganda to ne mondo go kinyi. An jadolo Nation Ochieng' Sijenyi ka etesenda mar goyo kura ka chiw gokinyi e thuolo mar saa 11:30 kendo saa 12 wang'e ne antie kar kaniendi. Laine bor sedang' e thuolo mar okinyi no endo, kuom mano nang'ado gi chunya ni mondo mi adhi atimie dich moko mamaga e kae bang'e aseiduogo kendo asego kura mara. Kura wagoyo kod muolo, waonge kod chandruok moro amora e kar teseni endi tinende niendi, kendo wakwayo bong'o nyakalaga ni mana kaka ne obedo kodwa noendo beto mondo mi otimre e kweno kaachiel kod lendo e kombe mopogore opogore ma wagoye kura kawuono niendi. Erokamano, wabed kod odhiambo mamkare. Erokamano nya Sharon, kapod wadhi nyime gi thuolo ni endi kwa ng'iyo weche mag arita kwe e boma ma Kisumu kaendi ne oridi mokalo ka bende nitiere obila ma bende noketi e kuonde gombulu ka kuonde gombulu mondo mi gine ka gigeng'o chochni moro amora mane nyalo wuok manyalo mono oganda goyo ombulu gi kwe. Gino ma bende notimore maber e kaunti ma Kisumu kaendi ma bende nyalo moro oganda, nitiere jogo manowuok ka gigemo jotuo ma bende ne gombo goyo ombulu mondo mi gichopie kuonde gi mane gindikore ginyal luto ombulu eka gidog e osiptende kuma bende giyude thieth mopogore opogore, ka bende jogo ma bende ikgi oniang' ne isombo koni kod kocha kod geche ka giwuok kuonde maboyo boyo mondo ginyal chopo giluto ombulu. To midhiero mane mako jogo ma ikgi oniang' en ni thothgi kane itemo ket lwetegi e masin ma indhine lwedo, to ne thothgi lwetegi ne ok wuogi kata thumbprints gi dho ngere. Gino ne miyo gi sida ahinya kendo ne gin gi achiedh nade ka gineno ni gibiro maboyo kendo giwuok ka gichukore mondo mi gibi giluto ombulu
gi yed jotelo makare manyalo loko piny Kenya. To kata kamano midhiero makamago ne chugo kikendo mono gi timo goyo ombulu kaka owinjore. Ka kamano Sharon, aneno kodong mana thuolo machuok kende to seche mano keti ni oganda wuok oko mondo olut ombulu dhi karumo. Wadwa ni waringi mondo wadhi wang'iane ni to bende nitiere tesende mabende lai pod bore ma thuolo ni endi kata saa mano chiw dhi ng'ado gi oko koso ooyo. Sharon nya Millicent Adhiambo. Millicent wagonyi mar mondo mi ring mapiyo piyo mar mondo mi idhi manywa kata mne imenyenwa gwenge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Nyakoro mga jwang seche bende ringo mapiyo piyo. Sa odong mana dakika 10 kende. Station mag luto ombulu e gweng mabende ntiere chal nade. Los kodwa namba mar SMS mano mar ote machoka 3 no mbui mar Facebook kaka pile yudo wa achiel kachiel gi dakika 10 modong nyakora mga jwang. Nyalo mana nyisowa ni bende ise luto ombulu samoro neno wa achiel kachiel ka intiere e line mar luto ombulu. Chal mar arita chalo nade e gweng mabende intiere. Dakika ringo mapiyo piyo. George gi host Augustine kaka uselo winjo kramna kaka jopiny osebedo kramna kaloso iseneno jofwambo magwa mopogore opogore mag Ramogi mag Citizen mabende waseloso godo. Kaunti ma Uasin Gishu wantiere gi Chris Owino. Onyiswa ni jino kowuok oko ka romre mage ka bende giwacho ni en kor lwasi. Wanno kaunti ma Nyeri bende turnout kata mna joluto ombulu kowuok oko ka romre margi. En ang'o matimore? George. Ingeni ka ng'iyo gima timore e gwenge ka gwenge nitiere gimoro achiel ma chwado wiya kae. Kanyo ji go campaign, ingeni watimo campaign ma kizungu wacho ni en a violent campaign. Ng'eny Uganda ok en kata Kenya kende, men kaka kit dhano. Ji ok ohero kama gwandruok ng'enyie. Kopo ni gwandori to nitie jok ma bende weyi mana mos, ok gichandre kodi ni kata ni gikweri ni wek gwandori. Gin gilal ni alala inipo mana ka ji olal. Koro seche mane pod waringo ma ji kwayo ombulu, nitie kaka jok mane kwayo ombulu kwecho to ji pongo kanyo to giparo ni jogi pongo kanyo nikech gidwa miyogi ombulu. Nitie jok mane dwaro mana chiemo. Ne gidwaro mana mondo migi otonglo mani ipogo ndalo mane ji campaign. Lakini ka koro gik sani to ng'ato ka ng'ato nyalo neno e chunye. Ka koro ng'ato wacho ni ma stronghold mara. To stronghold mari e dalau ema ji wuok ema ji 4-5. Ji ok chop kata 40%. Koro idwa wacho ni ji nang'o momiyo jogi ng'anyo. Gima duong' maneno matimore iye kae ni onego walok system marwa mar toning sama wakwayo ombulu. Ka ji kikwayo ombulu winjo wakwayo ombulu gi muolo. Maini neno ka jotelo no kokwayo ombulu gi muolo. Muolo ne onge kata matin. Nitiere mrengo moro kanyo manene na men ma ka gichopo to giwach ni wadwa ng'iewo kaka uyudo osiptal ka gin giwacho ni mana ni neno kaka ng'ane wang'e kwar. Ineno kaka ng'ane timang'o. Ni gin mane koro gineno ni mane sera ma ka giuso ne ji to jok moko koro nyalo wuok to miyo gi ombulu. Nitie gimoro bende ni ipenjo mar Kimskit. Ni kanyocha Raila Molo Odinga wacho ni nyaka wabedie gi manual register. To nitiere mrengo moro ma bende no gin koro gichalo giwuoyo ka gima gine jo IBC. Gine ma giwacho kaka owinjo kik ng'ato wach gima kamano wasewuok wane digital. To wigi wil ni kata digital no ne gichiko ni mondo giminwa nyithindo laptops kata gine to ok gichiwo kata matin. Ero kamana inya Agasti nyakoro mga jwang dakika en 10 wang'eni e kar chung od bura ma Kibra kama Eric Owenga nitiere. Eric Owenga dakika 10 kende to iloro kuonde luto ombulu. Intiere kar chung od bura mane ang'eni intiere Olympic. Mano Kibera mana kinyalo mana nyiso ni nang'o matimore gi sani. Awinjo maler nya Sharon mana kaka wachono abiro na chiel kachiel ko kar chung od bura ma Kibra kuma gie sani kang'iyo aneno ka lain tin mokalo kendo nyiso ni chal kama koro dakika 10 modong ni oganda chal kama koro osetieko luto ombulu. To gima omako dhok Sharon en ni kala godiechieng' kapimo kod higni mosekalo aneno ka kar chung od bura ma Kibra ka kuonde makale kala ng'ata bende nyaka makadaro odiechieng' ma kawuono ne dhano okok ahinya kaka ne gisobedo ka giwuok higni mokalo. To Sharon kapok adhi mabor gima ng'eyo ni nitie kaka odiechieng' ma kawuono ne migosi Odinga nochopo ka chung od bura ma Kibra ahinya to skul ma Old Kibra kuma no luto ombulu
obende kane owuok to notemo kwa jopiny ni oneni owuok oko mondo oluto ombulu. To kapok adhi mabor Sharon, an koda achiel moko kuom jochung' ma bende gie sani koro ne wuotho ka ging'iyo kaka ne piny chalo ka yiena mondo aketi machiegni migosi Orero. Ang'eni sowuotho ka mang'eny ka chuma ma Kibra ka nyisani to ineno nang'o namiyo dhano kok mang'eny kech mane ma luoro ma dhano bedo go odich ma kawuono ni jopiny ok kaka dware mondo bi oluto ombulu. Nonro mari wacho nang'o kaka ng'ama ne kalo kuondegi? Kaka sewuotho chalo ni Kibra ka wang' ni 175% emosewuok gik ka wargo kura. To ok ang'eyo ahinya nikech kang'iyo register mar jokura nwayudo ni register no odok piny gi 10,000. Tiende ni ok gin kaka ne wan e gombulu mokalo. Ok ang'e gimomiyo wang' ni ne ombulu odok piny molo higa mokalo. Taparo ni e Kenya mangima kaka sewinjo kawuono, kuonde te awinjo ni ok turnout ber, ok en mana ka kende. Asego sime nyaka gweng'wa, nyaka Central Province, ago sime Mombasa, ago sime Western. Yudore ni wang' ni ji ok wuok ahinya e ombulu masani. Ok ang'e ni jo Kenya ang'o motimore, nyaka bed ni en gima ni e Kenya mangima ma ok mana Kibra kende. Kaka jochung' ne ukawo ting' mane man nono uywayo jopiny mondo owuogo ochop dwaro mar katiba kata kaka jopiny? Mokwongo Kibra ka nyoro ne ji ok onindo, no ang'iewo firimbi, ji te ne chiwo ji gi firimbi, gigo vuvusela, ne wapogo ji kidienje, joma ng'iyo ni ji obiro go kura, ne wan gi jo pikipiki mabe ting'o jogo ma ok nyal wuotho, kendo nwaketo mtokni e kidienje me Kibra ka makelo jogo mane ok nyal gik go ombulu. To kata magi watimo, to pod wayudo mana ni namba ni ok odhi maber ahinya. To bende nitie jok moko manodhi dala. Ing'enyi pile kigo ombulu jomoko paro ni ok wabi bedo gi kwe, jomoko paro ni koko moro nyalo bedo. Koro jomoko be waparo ni noringo dhi dala, emomiyo ombulu ni nitie odok piny matin. Mogika ikruok mar IBC kuonde mikale ne nitie ng'ur moko matin ni samoro ne jomoko koso nying gi, jomoko ne wacho ni samo ne nitie ywaruok. Akia ni to iwinjo wach machalo kamano kuonde machalo nadi to ne uchwalo ng'ur machalo ochopo kanyo? Ok nitie, ok en miriambo, asewuotho e kituo gi te, iyudo ka nitie kuon moko ma jomoko kata kodiyo lwetgi to nying gi onge register, kata ka gigo picha to nying gi bende onge register. Koro kwang'eyo na winjo diere moro ni nyinge moko nogole e IBC. Koro ok ang'e ni Kibra ka ema nyinge go moko be nowuok manogole e IBC. Tinyalo yudo kendo ni machines gi nitie kituo moko magokinyi ne gitamore tiyo. To kata ok ni tamruok tiyo kende. Iyudo ni ka ji moko kata 2,000 osego ombulu to koro gibedo slow makata kiketo nying ji to ok donj haraka. Omiyo kwabiro go ombulu e higni mabiro go kata ka wan gi gadgets gi nyaka wabed kodgi molo achiel nikech capacity gi nenore ni piny kendo gi load mos. Omiyo ji ok go ombulu haraka kaka idware. Erokamano Sharon, mano en achiel kuom jochung' kar chung'ro ma Kibra ka migosi Peter Orero ma bende ochung' kod otiko mar ODM, kendo ng'eni opodo wuotho to gima nyako ni dakika 3 kata 5 modong' gi Sharon en ni koro wenge duto ahinya ko kar chung'ro ma Kibra ka abro ng'iyo Upper Hill ma kawuono ema dhi bedo kar kuku maduong' mibro landie kata jotelo ahinya to lemo mar od bura. Ng'eni Kibra ka Sharon wan kod jarubra ma Kibra ka gie sani mano migosi Imran Okoth ma bende dwaro komno kod otiko ma independent, ka wan kod jarubra ng'at machielo miluongo ni Noah Yusuf ma manyo komni kod otiko ma DAPK. Koro wakawan kod migosi e kind mamoko ma kanyal kod gie sani. Giming'e ni gie sani neno ka koro oganda koro moko tie ma ong'ad olorni woko kech kalore kod wan jo Kenya thothne jo piny biro mana seche makoro chenro makama dhi rumo, lakini gima ng'eyo ni IBC kama chopo saa 11 wang'e to bro ng'ado jogo man woko ok bidonjo ka Sharon gie sani. Wenga kapok awi kata mar mondo mi adhi counties mamoko anno ka sen mana dakika 3 bende siyudo thuolo mar loso gi jok matayo yiero ahinya polling center ma bende intiere godo, chenro ma bende gintiere godo chal nade, to kata mana japicha mari be nyalo mana nyiso wa lines kata mana lines kaka nitiere kanyo. Owenga ayudo thuolo ma wuoyo kod moko kuom apisas ma tayo yiero kaka to gima giwacho ni koka korgi nitie
moko kuom mashinde manen kod ng'ikruok matin lakini bang'e to ne obedo maber mak mana ni ok en gin kuonde mang'eny ahinya kendo koro gima ng'eyo ni mano ne komono chenro no dhi nyime kuonde mang'eny e kadak ma Kibra ka na gima nyacho matin kaka iwacho wach mar neno laini kadhi mbele no ka nya wuoyo kod komanda inya ng'iyo na laini ka chande to gie sani chalo nadi kwa ng'iyo Sharon ok bor ahinya kaka ni paro ni dakika mogik kama jopiny ne sani koro ng'eny ka mar chopo ka en joma inya kwan gie sani ma koro nie ka kwa ng'iyo bende ka obila bende ka matemo koro kaka nya duoko chien kata geng'o jogo makoro tho ka yo ma ok owinjore gie sani kech jomodong' matin en mana ni koro omigi thuolo gidonj kod dakika 3 kata 4 modong' ni mondo gilto ombulu giwuogi gie kasani Sharon gima ng'eyo ni gie gate maduong' mar Olympic Primary ka onge ng'ama koro oyieni donjo ka kech nyiso ni koro kan gidonjo ka to kan gilto ombulu Sharon gie sani Owenga nyakorom ga juang mano jafombo marwa Eric Owenga ka bende nitiere e county ma Nairobi ka nitiere kar chung'od bura ma Kibra kama bende koro iwinjo gi witi ka bende wacho dakika odong' 2 kende owachanga ni koro gisani kama intiere oselor dho rangach onge donjo akeni kama intiere bende isedo thuolo dakika gin mana 2 kende nyakorom ga juang to iloro kuonde luto ombulu jok manitiere line kende ema bende ibo yienegi mar luto ombulu omondi ka biro kata mana kuomi iwinjo kata mana kuonde luto ombulu kata mana kaka Kibra iwinjo kanyo ka Peter Orero jal ma bende chung'e kom chung'od bura mano ma Kibra bende iwacho kata ko iwinjo ko wacho ni kwana tamalo 75 kende ma bende owuok Kibra kanyo diwach nam kata mana konywando gwenge mamoko turnout makawuono en wach malita ina nikech kitemo winjo kata Orero gimotemo wacho no wacho ni neno Olympic machon kaka 2017 2013 27 nene area masani kadite matemani loro station sani to violence immediately koro sani kaki neno kaki bila chalo sani tichaki neno kaka Embakasi East bende chalo sani tichaki dhi neno Imenti kaka chalo tineno Uasin Gishu tineno Kisumu matenen voter turnout nitie piny tino voter turnout mantie piny ni o affect all candidates machakre MCA to nyaka president ngama dwaro president matenen onge ng'ato ma very specific manyalo wacho no an area ni en area mara to bed affected ma jok tumnade jionge kata kwatemo wacho ka koro kuonde gwenga manyo jiongeyo nji dhi wuoke mang'eny kaka Kiambu gini nino ka jionge Uasin Gishu gini ino ka jionge ineno to kata kitemo rango Kisumu kacha bende timorade be jionge to konyalo wacho no ne campaign manyo jotimo marach anaparo nano jo Kenya kama koro jo Kenya osechopo sani jo Kenya osewuok e luoro moro manyo ntie chon ni mana imongo ka jasiasa moro temo lokoyo moro kuom iteringi wuok dhigo kura tichuli titimango aparo jo Kenya kama koro wacho pesa ni giamua ni ging'ejo magidwa goyo ni kura to be ino kirango shughuli mag serikal ndalo mokalo ndalo mancho chiemo inyo ka sirkal ncho wacho no wado dwoko mogo piny magi gin gik mamulo ng'at ma kawaida tiyudo ka nochoko duogo iwinjo koro mwana nchi bedo pindo chon wadwa anta nindo kech achandora jogi ta yiero pile to jogo tok tumnade ok konywa and this time rondo kati mango okapag line koro kila ng'ato kaka rito kala mondo line oduog piny kila ng'ato be rito mondo na line tumnade line oduog piny but okwanyalo wacho ni nitie areas moko ka winjo ka jaluongo Orero wacho ni na jinyocho bedo reduced kowuok e register ni chalo no Olympics manyocho mano en information marong manyalo dayo mano ng'en mano information marong manyalo kelo violence nikech nyalo wacho ni area wakae manyocho ogole ji manyocho ogole register ka to remember ni wach mar ji complain ni gionge register en wach mosetimore sani e piny ngima kichakre Mombasa chakre kanyo winjo wacho na ng'ana nyocho nyinge onge register ng'ani onge register to kwaduoge wach mar KIMS iyudo no yiero manyocho makoro watimo sani ni gimanyocho watarajia wan kaka jopiny ok en gima neno IBC oluokowa nikeche oluokowa nikeche nyocho wa expect kaka jopiny ni yiero ne dhi bedo digital through the system ineno but kirango through all this process yiero ni en paperwork 100% makim state en tumona for identification to kata kisebedo identified poni no there is another register mirango go ID mati tumonade nyingi bedo crossed matin manigi mane watimo initially ineno there is nothing mose tumonade mose change George diwach nango IBC oluoko ji koso kuloko ji mana kaka Agustino Mondi wacho ikok mabende na gintiere godo luok to giluoko wa ne ni neno moro wacho kata ni
ni kaji alufario osekalo through machine no ni koro speed ne cha odok chien koro en slow to king'iyo pesa mane gikwayo mane ging'iewo godo kimskets gi en pesa moro ma kokale nyimwa ka tiwinjo mana tikne kumochiko en pesa maduong' to nomigi ok ni nomigi gin gi higni 5 kata sani kwa tieko ma to winjo bed ni gichako ikore ne yiero ma next time koro higni 5 go gin gitimo godo ang'o mamono giloso gigi nitiere kuonde moko kaka Embakasi aneno ni ne gionge kata gi venue midhi kete tent ni gikawo tent gikete street ni nekech ne ok giwinjore gi jok ma wuon compound mane winjo bed ni gibele mano nyiso ni ne ok giikore ne yiero kaka nyocha gilandonwa kendo nyocha neno ka idhiro gi adhira mondo mi gigol information tidhiro gi adhira koro ka giwuok oko giwacho ni o gini no wadhi timo kama koro miyo an bende aungo mondi lwedo IBC to no oluokowa to aparo ni giluokowa ka gichano ok giluokowa luoka ni nopore ne gi kaka gik moko timo nikitanya kama mna paro kata mna kinde mana osekalo bende ne nyiso gi ne kantiere mashinde mago mag KM skit nego gibede bende gi mag manual ka exactly ineno juzi okay kwa dhimo bor ineno kwa timono kaji timo nominations manyocho timore mag parties ntie party manyocho timo nomination manyocha en digital to mano nyocha okna wacho ni yomor kichano odie manyocho timo nomination manyocha en digital manyocha ji vote through the system there was no paperwork at all neither there ticket ulweti timo na ti vote manege manyojo Kenya expect moyo kata jo manyocho yuwak ni jo wadwa wano kwadwa manual wadoro system negi paro wadhi kacha twa system mae booth ineno aketo lweta to goyo aketo do tumonade koketo lweta ka to mia candidates ta a select candidate madwaro te ka goyo ineno lakini jogo chako dwoko kama nyocho waparo ingen ma is the same thing wacho tumore 2017 nikeche dong 2017 ne wanti kod wach mar system dong nyocho wan kod wach mar system to system no ema no mi end up kama wantie ni ne ntie manual to kirango yiero makawuono ni wach mar obro bedo digital cha macha to jokolwoko wa ewi 100%. Ero kama na inya Agasti nyakoro mga juanga sa en sa paga chiele gi dakika 4 gisani koro yiero oserumo makmana ka ponono ni intiere line sa paga chiel no yudi e line e mabende ibro yieni mar luto ombulu chenro mabende no chako sapaga rio mar okinyi sanen sapaga chiel gi dakika 4 watudre gi jofambo magwa wawinja neni en ang'o matimore ma en Lieta nyakoro mga juang mabende nitiere kangemi buore Nairobi jala mosi ni misawa en ang'o matimore seche oserumo mag luto ombulu. Ero kama na inya Sharon wantiere kangemi mano kanyero kar lutombulu mar kangemi social hall mabende kaki wacho gi nyaka sani mabende oselandi ni kuonde lutombulu koro iloro e polling centers kata stations mantiere kendi 14 ariyo kuom gi nyaka sani koro oselor kendi nyalo neno ka obila nitiere e talk line mabende nyiso ni onge ng'at mabende biro bedo kata pango lai toke kanyo ero jogo eko duto te mantiere line kosechopo sa 11 to biro nyime kod luto ombochge mana kaka kidhi nyime king'iyo kendie pod nitiere kwan ji mathotha ma nitiere line kendo rito mano mar luto ombochge e chenro noero mabende ibiro lor ka gisetieko timo kamano ero kaka nyisi kanyero ni lai mantiere go bila e toke kaka me itang'oni gi e seche geki onge ng'ano mabende biro yiene pango lai tok obila noero mabende nyiso ni line noero ma en polling station namba 9 gi polling station namba 7 mantiere kangemi social hall kendie gisani endie oselor kendo onge chendo mabende biro dhi nyime kata kamanero wayudo thuolo mar wuoyo gi jomoko mabende ochopo kae mar luto ombochge kendo gintiere koda wach mabende ginyalo nyisowa ewi kaka chendo ni nodhi kendo kaka gitime. Karibu sana. Utatuambia unaitwa nani na imekuwaje leo? Mimi nashukuru sana siku ya leo. Election ilikuwa mzuri. Sipokuwa watu tumekaa kwa laini mara nyingi sana. Unaingia kwa laini unaambia kwamba ina mtu fulani, namba yako hiyo iko, unaenda mtu unaambia namba laini iko mara 3. Wakati watu wengine wakasampa nini wakarudi nyuma. Wengine wakaenda. By next election tafadhali wachunge sana AFC wao wana mpangilio mzuri kwa watu kwa mtu akiwa kwa laini anaambia mara anaenda. Kuliko kuhangaika na hivi na hivi. Watu wengi wanahangaika sana. Wengine kwenda kuliko simu na mimi siko na simu, wengine wakujua. Sasa ningeomba kwamba next time election watu wasaidie wajaribu kusaidia binadamu wenzao. Wasipange laini, unapanga laini, unaambia rudi nyuma, mara enda pale mtaani, hiyo si mzuri. Na masaa inaenda kutoka asubuhi. Na wengine kupata.
Asante sana. Asante. Tuko na mwingine pia. Utatuambia unaitwa nani na process imeendaje? Kwa majina ni Rusi Wawira. Kwa process sijaona iko mbaya. Kama last time niliona tulipanga laini ilikuwa mrefu sana, lakini saa hizi wametusaidia, wamepanga kulingana na letters, imekuwa vizuri. Sijaona ubaya yote. Hakuja kuwa na issues na Kimski ama jina? Sijaona shida yote. Bora ukipata mtu wa kukuelekeza mahali penye unafaa uende, hakuja kuwa na shida yote. Tumeshukuru. Asante sana. Habari yako, unaitwa nani na umekuaje leo? Mimi ni James Morris Kisoka kwa hii polling station. Nimeona inaenda mzuri, isipokuwa kitu inaona wanasema mtu akikuja after 5 watamfungia nje. Sasa nashindwa hii kura itaenda wapi akifungia nje? Lazima wakubali watu wote, mle mtu anakuja kuvote avote, ndio at least vote yake ikiwa accountable. Okay, asante sana. Manaka kiwinjo Sharon tiere jomoko mabende pod ntiere kod ng'ora kaluwore kod sano ero mabende iloro negodo ji. To chik mabende oketi mar IBC eni kar lutombolo ya sa 12 mar okinyi kilore sa 11 mar odhiambo. Jogo mabende pod biro bede line ema ibo yiene gi dhi nyime kod luto ombuchgi. Mabende nyiso jogo mabende ntiere kod ng'or kaka dicho mabende koko wawuoyo ni mano biro nyiso ni ombuchgi koro onindo ogi yudo thuolo mar timo kamano. Katika mano ero Kangemi Social Hall kendi e line kod opangi Kihumbuini bende primary school mabende ni mana bathe kae bende entiere lai mabende pod bor ne jogo ma luto ombuchgi. Mageno nitiere ni jogo mantiere lai bende biro yudo thuolo mar timo kamano kendo gitieke. Ero kamana inya Sharon. Makare kapok aweya dhi county ma Homa Bay kipenj na nyidendni mane tokigo jela pani osedhi dino penjo na nyidendni mane tokigo ni nango mweni gichopo sani kata mana e line nikech yero no kata mana no yawo kar lutombulu sa 11 mamidhiambo. Ero kama ne ajai lieta pod abiro medo tudre kodi mano Kangemi Social Hall sani koro wadhi e county mano ma Homa Bay nyakora Mugajuang kama wantiere gi reporter marwa mano Ali Abich nyakora Mugajuang mana mae Ali Abich kacha na jai lieta koro wangi Ali Abich ka Ali Abich no ka rita ku tegne toki kanyango matimore gi sani. Ero kamano Sharon, wawinji makare abira chiel ka chiel ka wuoke ka lutombolo ma shauri yako e ka chung bura ma Homa Bay town managa kiwacho no toka ka endi arita kwe ne kare kendo apijas magobila sani koro timo mage nyalo maneno ni county mo beka obedo kod kwe sama koro chendo mar gombulo serumo makoro chendo mantie mana mondo bio chak kwa nombulo neno ni arita kwe obedo makare. Sharon, wasebedo kwa lorore chakre okinyi kwa wuotho e tesende mag lutombolo mopogore county ma Homa Bay kaendi nyaka ne chak chenro mar gombulo sa 12 okinyi nyaka koro chopo sa 11 ma olora yanga chendo mar gokura ma mana jogo e komani lion kata jogo e komose donjo kunde migo embulo ema chik mar IBC oyienegi mar koro dhi nyime kod chendo mar gokura. Wasebedo kwa ng'iyo ni to chendo mag gokura osebedo kadhi nade county ma Homa Bay kandi kendo wasebedo kwa wuotho na wantiere ka chung bura marangwe ka achiel kod kunde mamoko ma bende waneno ka chenro mar gokura odhi makare. Sharon, weche mag arita kwe county ma Homa Bay kandi Commissioner ma Homa Bay kan chokoni giketa rita kwe makare to waneno ka anya e ka chung bura marangwe e center mandiru ne koko wuoke mano chuno mondo gior apijas magobila mondo dhi okel kwe kanyo endo ka ne ntiere jochung moko mane ngur ni agents magi kata jochung magi ni goloko e tesende mag lutombolo mano ne okelo koko mamiyo ne Commissioner ma Homa Bay ka men jakom arita kwe no chuno gi mondo gior apijas magobila mar kelo kwe Ndiru center kamane koko wuoke ka jochung moko ne ngur ni agents magi ne golo. Bende Sharon, otino manyoro mapiru ka uno kane chendo mar ikruok dhi nyime ne chendo mar yiero ne wayudo ka ji ariyo no wito ngimagi mamagi no yangi kod jatendo bila county ma Homa Bay kandi Samson Olekine mano koni achiel kuom jogo e kono chuo kod pala kar chud bura marangwe kama chielo to ne otong' gi ojalo e kar chud bura mandhewa manyaka sani koro giwacho ni nyaka ne chendo ma yiero chakre gin ji ariyo ma osewito ngimagi kotenore kod weche mag yiero. Mopogore kod weche mag arita kwe Sharon en ni tesende mag lutombolo nogo beni yawo sa 12 to nitie kude moko ma chenro mar ogombolo ne ochakore modeko anya to e kar chur bura mande wantie polling station mino Sangore ma chenro mar lutombolo ne ochakore sa 6 banka ne masinde gweko ma itiyogo yango nonro mag jogo ombolo ne okelo wigi mano chako mana tich ayanga sa 12 sa 6 mar odiochieng.
ineno ka chenro mag arita kwe dhi nyime kendo apijas mag obila mag majoni temo mar kelo kwe kaendi ka gigolo jogo eko mosego kura e tesen luto ombulu ma kaendi nikech chik wacho ni ka isego kura to nego beni dhi pacho mokibede tesen luto ombulu. Sharon, kaka jalo neno kaendi en apijas mag arita kwe kamoting'o obila mag majoni kaachiel kod obila mapile mantie kaunti mwabe kandi temo keto arita makare e tesen luto ombulu ma shauri yako kaendi ka gidwa ni ng'ata ma osego kura uwogi tesen luto ombulu kaendi mondo mi apijas mag IEBC thuolo mar biro neno ni gitimo makare mar go kura. Inyalo chawo gi nyingi ting'isa ni to chenro mar go ombulu ma kawuono odhi machalo nade machiegni? Chenro mar go ombulu aneno kodhi e Homabay ka maber, ok aneno wach moro. Mini ogocho gi kwe, chuobo ogocho gi kwe, ok aneno wach moro. Wagocho gi kwe. Ne biro sadi to be neno ka jo piny owuok oko ka romgi mar go kura. Jo piny owuok oko ka rombgi mar goyo ne Raila Amolo Odinga kura kod kaachiel gi joma moko wawuok oko mar go kura. Erokamano, aneno ka in ka inyalo chako gi nyingi ting'iswa ni chenro mar go kura nochakore sa 12 sani koro oselore ayanga. Ineno ka chenro dhi nade Homabay County kaendi? Gi nyinga iluongo ni Beatrice Jaoko, aluto shauri yako, achopo gokinyi kendo aseneno ka supervision osebedo maber, ji oluto ombulu maber, dhoni turnout ne rach, ne ji biro matin tin, to bang'e godhiambo to naneno ka ji obiro mang'eny kendo gibiro gi hera gi ng'uono mondo waluto ombulu. Ok aneno gimoro marach mosetimore, mana kwe kende mwakwayo joma dhi dong' makwano ombulu wabed gi kwe. Kamano. Kaka jogo ombulu iparo ni ang'o mane samoro nyalo miyo jogo eko mawuok kaka jogo ombulu bedo matin ahinya to kama ne intie ni, iparo ni ang'o mane samoro nyalo miyo tamo ji wuok oko ka romgi mar go ombulu mano migi thuolo sakre sa 12 nyaka sa 11 odhiambo ni? Aparo ni chunji to sebedo kool nikech siasa, jo siasa sebedo ka lando gik mopogore opogore. Jomoko sebedo ka kelo koko, moko sebedo ka kelo kwe. Koro thoth ji nicha nigi luoro ka gineno ka polise iolo kona gi kona, to bende yuto sani ngima tek. Koro yuto be sani osetimo jomoko wacho ni oya dhi amany kara ang' nyithindo yud chiemo. To jomoko be neno no mbuchwa dhi lal, moko be neno no mbuchwa idhi kwan. Kore maparo ni osebedo ka omiyo jomoko be gi luoro momiyo ombulu ji ne biro kidam. Sharon, mano ne wago mbaka kod mokum jopiny ma oseyudo thuolo mar go kura ka winjo pasgi nyaka ne chenro mar go kura chakre okinyi ma kawuono. Ineno ka jogo eko mana nitie tesend luto ombulu ma sewo yako kaendi bang' kane gisego kura osegol gi te kendo sani koro kaendi en makoro dong' e lwet apijas mag arita kwe. Wan go obila mopogore kaendi ma sani koro neno ni chenro mar kwano ombulu bi otimore e yo makare kendo nyocha gi komisiona ma Homabay kandi kaachiel kod apisa mar IEBC mochung'ne chenro mag yiero e kaunti ni endi ne osewacho ni bang' ka jogo ombulu oseko luto ombulu te sende mana gindikore to ber ka gidhi pacho kendo gichiwo thuolo ne apijas mag IEBC mondo tim tijegi mar neno ni duoko chopo makare. Mane momiyo sani koneno ka obila gi kodonjo ka maneno ni dhungruok mana ni kagi ogolo otieki mondo apijas mag IEBC obed kod thuolo makare mar chako chenro mar kwano ombulu bang' ka jogo eko mapod ni e ol kuchocho mag okura obi otieko chenro mar go kura nikech chutho duol mar IEBC oseloro ayanga chenro mar go kura sa 11 masani koro onge ng'ama nyalo biro ne odwa go kura kata noponi thuolo neko nowe oko. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich kapok awidhi mar mondo mi ng'inwa chenro mopogore opogore kuonde luto ombulu e kaunti ma Homabay. Nitiere achiel kuom kar luto ombulu ma bende ni wacho ni nochako modeko sa 6 mar odiochieng'. Bende ng'eyo kapo nono ni ochor seche ma bende gisani koro oseluto ombulu kata ooyo. Erokamano Sharon, adi nitie ka chung'd bura nitiere ka tesend luto ombulu ma nitie ka chung'd bura mandhiwa ma chenro mar luto ombulu ne ochakore kar sa 6 mar odiochieng'. Kendo jopiny ma kanyo no mondo kabisa mar neno ni gibedo gi ratiro mar yiero jotelo ma gidwaro chakre sa 10 kogwen. To ne gibedo e tesend luto ombulu kanyo endo ka gin kod line marabora nyaka ne apisa mar IEBC ma ochung'ne yiero e ka chung'd bura mandhiwa no keto kenge makare mar tero masin machielo ma nyaka sama
wuoyi ni endi report ma wan go en ni jogo duto te mana ni e line nikech jogo ombulu te mano chopo kanyo wendo ne obedo kanyo nyaka ne kel masin wendo kendo ne gin e line nyaka koro sani endi chenro mar go kura dhi nyime to mana jogo eko mano osebedo e line chakre okinyi masino nendo ne otamore tiyo. Waseyudo report ni chenro mar go kura dhi nyime kanyo wendo kendo jopiny mane ketho dhogi bang' ka masindo nendo ne okelo wiye. Sani koro ne oyudo buonjo nikech ne giyudo thuolo mar go kura bang' ka ne okelgi masin manyien. Gidi wach nango kapok awedhe ji ariyo ma bende nowito ngimagi odiochieng' ma kawuono. Ali abich ji ariyo ma nowito ngimagi odiochieng' ma kawuono ka yiero dhi nyime kaunti ma Homa Bay. Di wach nango kichiwono mana ler. Erokamano kalure kod report mane wayudo kuom jogo eko mano tong' kod ojalo e kar chur bura Mandhiwa ne en achiel kuom security mag jachung' moro mane owuok jogo no monje bang' kane owuok e bura moro mane gintie kod jachung' ma osebedo komiya arita ne wendo ema kano gike center ma area ma Kobodo kanyo wendo temano orado kod joma undogo eko mano tong'e marach mokalo mowito ngimane. En monj ma bende gitudo kod weche motenore kod yiero ka bende monj machielo mano oweyo ka jago moro owito ngimane e kar chur bura Mandhiwa bende iparo ni odiochieng' manyoro ne thoth ji wuok tho ka gigo vuvusela kaachiel kod firimbi mar keto jopiny e kokgi mondo mi ne gimondi gigo kura. Jagono eko nomonji e pare kano embe ne ogo firimbi mar keto jopiny e kokgi mondo giyud thuolo mar mondo gokinyi ka gigo kura ema ne ochwoye gi pala mowito ngimane mana gi kanyo kendo obila wacho ni monj ma kamano wendo bende gitudo mana kod weche mag yiero ma ochaki okinyi ma kawuono ka sani koro gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo ni to gin ng'a gin manotimo monjno to dwaro maduong' momiyo ne monjno timore to ne en ang'o Sharon. Nainya Ali Abich nyakwara mgajwang' mano Ali Abich kawuok e kaunti ma Homa Bay jafwambo marwa mabende kelonwa chale kaunti ma Homa Bay. Kata bed ni wacho ni yiero nego bed ni nantiere kod kwe kaunti ma Homa Bay iwinjo ka ji ariyo notongi ojalo mabende ong'ielo rengo mana George kanyakla kod Augustine mano konyalo muna winjo jo siasa kata mana kana timo kisera magi mag ombulu nen mana weche mag kwe sani oselor kata mana steshende mag luto ombulu waneno kanyo ka arita kwe otedore kaunti ma Homa Bay. Di wach nango kaluore kata mana gi yiere kaunti ma Homa Bay. Iwinjo ni nitiere achiel kuom kuonde luto ombulu mabende no yaw sa auchiel mar odiochieng'. George. Homa Bay kanyo chaneno chieng' manyocha giloro campaign. Na aneno ng'wech bende ma chal mana kama. Koro aparo ni kata jok marito kwe negise neno ni Homa Bay nyalo bedo gi weche matek. Nikech jok ma aparo ni kaka ni laro kom ahinya kom mar governor olare gi teko kabisa ma jok moko dwa nyiso jowadgi ni wane manyaka wakawe wang'ni makata ng'o matimore. So kang'iyo mano nyalo miyo migi ket arita kwe maduong' kaka neno nikech kata amba nene mobwoga iwuoro mane to ka irite pesa koso ka irita ngo chalo Central Bank. De wacho nange arita kwe iwinjo kanyo ka George wacho kanyo ni chal ka bengi maduong'. Arita kwe kaunti ma Homa Bay dibedi no buogi koso imbende ineno ka jopiny moko mana nitiere toke kanyo wuoro ni polise gi to biro timo ang'o ka. Ingen en wach malit kabisa nikech omago no kwatarajia no kuonde machalo kamago nyalo bedo kod weche manyalo miyo ng'ato lalo ngima. To kwadok chien kaka Jojo wacho ingen Homa Bay Siaya mzima en area mancho bedo highly contested nikech nyocha nitie msuko ka iye kanyo lakini kwadok wacho dir maber joma dwaro kombe mag bunge ogiti maber nikech ingen gitiyo go jende ingen magi ojende koro mosedalo ngimagi mande bed ne gima ndogo nigi kura matene nitie mheshimiwa moro kamoro moselalo kura riyo tiyudo kaka manaendelea tinongo kata ka vota turnout ma Homa Bay nitie piny kabisa nikech seche magi moro kamano osetimore to kata polisi be idhi kel mang'eny to kaso polisi osebiro mang'eny to polisi dhi bogoji koro ji ok bibiro go kura koro bende kaka ji bende nyalo bedo ni buok nikech par ni kata mana naka itimo kata mana yiera rita bende ni iketo moridore nikech IBC bende nochiwo kata mana mok tin ne obila 15,000 bende bende ni tayo yiero ineno kirango sani yiero motimore sani 90% mar election mar yiero motimore sani reason momiyo en peaceful en obila orango ka tijgi
ndalo machon cha ni yudo ko obila violence ne chako kuom obila whereby ji ne dhirore line to obila goyo tear gas to ji chako lwen chakre kanyo to yiero chako kethore to sani nyaka chal kano kuma chope sana ni okiwinjo onge kama go tear gas onge kama obila o interfere matin obila otiyo tije moro bendo manade otiyo to kan tie area moro kaka Homa Bay mantie ngat molalo ngima matin obila nyaka med mangeny moingo kubanyo kete chan nikech ntiere ngat moro madwa ketho yiero ma kawaida to kan tie obila mangeny to jopiny luor nikech ji ong'eyo kuma nitie obila mang'eny gimoro amora nyalo timore saa asaya koro ng'ato ng'isi kidhi kacha to dhi kihore nikech koponi dhi kacha miteme kelo wach ibro maki koro nyalo yudo ni kontie obila mang'eny mobiro e area ma ji goye kura to ji nyaka luor in terms of ji biro goyo to mane wach mosebedo ko affect ji all along dibed ni luoro ni nyalo badam na wuok kanya kata mnaka wacheko mapiyo piyo dibed ni luoro makama moganda bedo godo yero bila dibed nyalo wuok kata mnaka ji ingen ji paro ingen ndalo machon mokalogo e luo Nyanza oji osebedo kacha nikech ingen luo Nyanza osebedo kacha ndo ji wach mayiro ni samatin to violence koro kan ti kuma ntie koko mang'eny ikelo bila mang'eny to ji luoro lalo ngima to luoro biro nikech already wan gi ji ariyo mosetimano moselalo ngima eyo mari yiero ikian ng'ato pangango ikian opponent molalo ji ariyo cha gi pangango maybe opango revenge to kama opango revenge ni ikian en nga koro in kiwuok kidhi oko kacha cha tingato penye ntigo kura kanga igocho nga kura mana wach matin kama tipo ka osetumanade ise yudre tura moko to bala moko bende yudo koro area mora ma ng'ato selale ngima luoro nyaka bede nikech ikian opponent to pangango opponent mosetumango moselalo ng'ato John karamna ko pogre gi weche magarita kwe mana kwa kete tenge bende no aneno karamna moko kuom jochung e county karamna gwenge mag mano nothimenti kama na jafambo marwa Hassan Mugambe nitiere ndira chiel kuom jochung mane e ward mong'ere kaka Nyaki West Ward mabede koro nochopo kacha to acha nino koyudo nyinge e listi mag jochung mabende yiero duchi makawuono kopogre gi mano bende nanitiere Mohamed Aden bende ni jachung mano mar MCA kati kod otiko mar Wiper e gwenge mag Mukuru kwa Jenga Ward mabende nokoyudo nyinge kanyo e listi maga jolut kada na jogo ombulu diwach na kaluore gi listi makamagi na neno kaka giwuoyo gi mirima ka gi express ngene ng'ato se campaign moingo higa achiel iringo koni gi kocha titiyo gi pesa titimango to IBC won no bende ne miyo pesa eko mi certificate mari koro kogik sama ni koro nyingi onge to chunya moro ne ng'ado nani kata mana yiero MCS go owinjo gibed pushed mondo oketgi pamoja gi mag governors kande nikech ok inyal keto ni jomoko ok ikete list kati ilando ng'amo win to en wach malit kabisa nikech mano ok gi exercise democracy ok gimi ji usawa moro ma waparo ni wan gocha nikech na jachung no bende ni winjo ko wacho kanyo ni thuolo bende onge omenda ma bende ichuli winjo kanyo ka bende no omenda mar mabuora mar mondo mitere petition makamano kendo ng'eni gimiyo kata jopiny bende neno ni kar gini ochan mondo jok moko kik obedie nyalo bedo kata ni opponent mari ema koro odok ni piny mondo in kik ibedie kanyo nikech inyalo yombe koro gine ma gimiyowa gine ne marach lakini to ineno kirango to kakono winjo kano wacho winjo kwacho nen enokil to wacho ni saonge sanity wacho na din saonge do no wacho ni saonge kaluore ni yiero dhi mbele ng'ama winje onge ni winjo kanyo ko wacho ni oloso gi presiding officer to presiding officer bok winje ingeno presiding officer gini very simple presiding officer teko mar presiding officer is limited tije en tije report of presiding officer maigi mosetimore kama officer presiding officer with immediate effect escalate wachno ineno to returning officer mar constituency kata mar county that information dhika mano mabro end up kanye Nairobi apa ni jok mabende nentiere godo kata wacho ni makata obodhre to yiero pod dhi nyime donge ineno mano ok nyal chungo yiero nikech ng'ama golo directions mar yiero to remember kata presiding officer ni kod powers mosemiye ineno onyalo chungo yiero no presiding officer kod powers men godo nyalo chungo yiero no nikech is the same thing gimotimore kanye Mombasa neno
nying ng'ato bedo maonge kod nying ng'ato bede ng'ato moro koro bede mano mago jogo nitie the same line ka nitie ng'at ma nyinge ne obede to koro ben bedo to election obedo postponed the same sheria ben tiyo kuom ng'at ma nyinge onge to jomoko onge to mana dobe to ka IBC odagi to mano roben o celebrate nikech mano wach mayot kinyi dhi e court isuwa IBC mondo duokni pesa ni manyochi campaign godo kod kila pesa manyocho gikawo nikech ka ok ginyal timo another election the re-election ineno that such election should be nullified. Bura marongai bende nonjo karamna ka jaod bura marongai mano Raymond mabende no loso kanyo karamna e achien kacha karamna e kinde machien bende nonyo kar chung od bura marongai bende yiero no chungi ahinya mar yiero od jaod bura mano marongai mano to diwach nango George bende nyalo karamna bedo ni nyalo karamna kelo chochni samoro nyalo karamna miyo ji samuoyo mar wuok oko okadwar lieko gik maonge lakini adwa temo ng'iyo ni seche moko king'iyo areas magigi otimore gichalo gik motimore kano chan nikech ka IBC nyocho lando maber ni gin giikore ne yiero makata odhirgi magiwacho ni waikore onge luoro moro kendo ka tiyudo ka namba 1 gikwongo giketo Kakamega gi Mombasa stand still kendo kakoro wadhi nyime yudo ni ng'ato nyinge onge to candidate nyinge ok onego bed ni onge afadhali kata mana jok mago kura koro inyalo wacho ni mano nyalo bedo some omission or error lakini ng'at mochulo pesa to mondo mi olar kom onge kako nyalo koso bedo kanyo nikech mano nyiso ni nitiere ng'at ma ok ti maber aneno ka ber ka waketo chike bende kata od bura mar gik matimore maricho e yiero nitiere ng'at ma nyaka bed responsible ka en chairman to bed chairman ka en returning officer to bed nyaka bedie ng'at ma bedo held responsible nikech iketho ne ji gima de loso ngimagi ing'eni Kenya kaendi yiero mawatimo ni omako chunywa molo gik moko duto mwatimo maka gik sama ji dwa dhi yiero tineno ka ng'ato spirit mage ochikore duto te ng'ato donje gino nitiere gi emotions mang'eny ma ji mirima nitie kanyo ich wang' nitie kanyo makopo ni ng'ato chako biro kendo chako nywande koro konywando kosenywando magi sani mar president gi governors dhi chalo nade lakini aparon gima sirkal aparon gima IBC dhi timo wach mayot nikech ka IBC kanyalo yie wach kaka nok san jigo kura mano ok nyal chungo kura ni nyosa chako kura to koro ka jiendelea ta IBC ng'en poko golo statement ka jiendelea go kura kamano ng'ani ko raise wach ni kaka wach nyose bedo raise mod nyaka chop ka Chebukati to remember ni tie situations motimore ngai kod kuonde mamoko ma election obedo postponed gima dhi timore ka IBC ko yie IBC onge the consequences ni ng'ani kinyalo dhi court wanyalo chulo ng'ani pesa ma gana gigana koro gima ginyalo timo election nyalo go ndiyo lakini announcement ok biti giminyalo gino timo kachan that area afadhali ginuo election kechan tie kon magdino elections mang'eny to omission is and kuomgi is not for the candidate to kaka nyocho ng'ato nyingo yudre moko go kura the same way ng'at ma nyingo ingen from candidate ma chako MCA nyaka president gite giromre kikatiba gite gintie line achiel nikech all of them had the same political rights maten onge ng'at ma is greater than the other one kila ng'ato ne ratiro mare ratiro mar kila ng'ato ama make mana gi kanya biro duogo iri kok manya koram ga jwang bende seche ma bende kunde luto ombulu olor dibet ni county ma Kisumo gisechako kweno Millicent Adhiambo ka mintiere neno ka otese mag luto ombulu nitiere kanyo dibet ni kweno dwaro chako kata oyo nyalo mana nyiso waler madhi nyime Ero kamana Nyasharon achiel kachiel kowuok e skund sekondar ma Nyamasaria mano mayudore kar chung od bura ma Kisumu kuma bende chenro mar luto mbulu oselora yanga ka bende seche mwadonjo kaendi noyudo ni negi loro chenro ni endi sa 11 wang'e ka bende wayudo ni nitiere jogo ma bende pok no luto mbulu maromo 10 ma bende laini ong'ado no oko ka bende wan kaendi kaka inyalo neno wan kod sanduge mane ilute ombulu ka bende neno ka osemuon gi manyiso ni chenro mar luto mbulu ok nyadhi nyime ka ineno ka giteo chakre mar governor women rep senator member of county assembly mano
kendo MCA, member of National Assembly, kod presidential candidate. Osemwon gi duto kendo nyiso ni chenro no oselor ayanga. Angne akaw pach presiding officer mabende no chungne yiero makaendi kata ka Lutombulu niendi mondo mi olernwa ni to chenro niendi ne gichako sadi to jogo ma awinjo ka bende bayo dhogi kagi dhaw mokalo ni layo ng'adogi oko mar Lutombulu. Ang'o monyalo wacho ewi wachno? Ginyinga iluonga ni Dennis Nyaoro. Ane presiding officer mar station ni. Kauna wachako yiero saa 10 mokinyi to walore saa 11. Turnout ma kawuono polling station ni nok ber ahinya. Polling station ni wan gi jogo kura 620. To kane waloro samane waloro kwano go ombulu ma kawuono ji atamalo 63 kende mane obiro mogoyo kura. Gimoro kar saa 11 jogo kura noserumo. Koro kane waloro station onge ng'ata mane ntiere line. Koro jogo ma seche mwadonjo ka mwayudo ka bayo dhogi malise giwacho ni ung'ado gi oko. Chik ung'ado gi oko koso kichawinjo ka giwacho ni timo timore. Chielo wacho ang'o ewi wachno en? Kaluwore gi chike mag yiero, yiero onego lor saa 11 modhiambo. Yiero onego dhi mbele kuom seche 11, mano tiende ni chakre saa 12 mokinyi nyaka 11 odhiambo. Chike mag yiero wacho ni kopo ni saa 11 modhiambo oyudo ng'ato e line, to jogo te onego beni go ombulu matieki. To ka sechego oyudo ka onge ng'ata mantiere line, to chik wacho ni yiero onego lor gi sechego eko. Mane gima notimore ka. Koro gisani un gi chenro mane ka wuok ka nikech aneno ka gimoro amora useiko ni kare ma odong' mana ni uchopo e kar kwano ombulu ma Kisumu East kaendi. Chenro mane ma un go gisani? Gisani jok mane tayo yiero ni osebedo ka tiyo chakre nyoro gotieno. Koro kane wasetieko go ombulu, seal ballot boxes. Koro gin gi thuolo moro matin. Kata agents bende mane observe kaka gigi dhi mbele gi joma moko wamiyo gi thuolo moro matin mondo girie dendgi. Koro ka giseduogo eka mondo wachak kwano ombulu. Koro kweno wadhi chako gi mar president, aeto wadhi e member of National Assembly, wadhi e member of County Assembly, aeto wadonje senator, aeto wadhi kwano ombuch woman, county woman representative of the National Assembly, aeto wadhi tieko gi kwano ombuch governor. Koro gigi duto udhi kwano kaendi koso udhi chope tallying center mar? Ombulu gi te mar polling station ni wadhi kwano ka kendo ji dhi ng'eyo duoko gi ka. Ma constituency tallying center wadhi mana tero negi gimose kwan ka kendo wadhi tero negi ka ballot boxes gi oselor ka agents mantiere ka gi observers ka achiel kod media oneno kiloro kendo ombulu mokwan. Wadhi miyo ji results kapok owuok ka, moko bende wadhi weyo ka wabayo wang' dot mar polling station. To ka duoki chien matin, nitiere midhiero ma bende ji no orado godo ka gi kacha kiyudo ka mashinde, obed chem kit, obed gigo manitiyo godo. Nitie joma ne nyingi ok wuog e register, mashinde seche moko ne gomo. Un bende kar luto ombulu makaeni ne urado gi midhiero machalo makamago? Karwa kae to kendo ne ok wabedo gi chandruok mang'eny ahinya. Around ji 3 kende mane oyudore ka goyo ombulu kuonde mabocho bocho. To thoth jok mane obiro kae ne goyo ombulu e yo mayom. Maybe 1, 2, 3 moko ema ne yudore ko biro e polling station malach ne wa direct gi e polling station mane ogoyo ombulu. To situation ma dayo biro to yudore ka lwete kata ondhino e machine to ok nyal golo thumbprint. Ere kaka nukonyo situation ma kamano kaluwore ni wang'ni nowach ni onge tiyo kod manual voting? Technology ma wang'ni nobedo improved matin. Omiyo kata jok ma biometrics gi ok nyal kawre ne wamiyo nyalo goyo ombulu. Nitiere categories 4 mag verification. Mokwongo ne en kao lwedo. Kaka olwedo tamore, to wadhi e mar 2, watiyo gi namba mar opande ng'ato mondo manye. Kopono yude ni entiere polling station makae, to mano ng'ama nyaka go ombulu. Kane mano tamore, to ne wadhi e mar 2, ne wagoye picha, wakompea picha ma wagoye gi mantiere e system mar goyo ombulu.
ka pichni go chalre to ng'ano ne wakala kala goyo ombulu. To ne nitiere moro ma koponi oyude kanyo to gigi te otamore, ng'ani ni goyo picha koketo kipande mare e tike. To kosegoye picha to nitiere forms mane an kaka presiding officer assign, taluongo agents, witness gima timore, to agents bende sign ni ng'ano presiding officer no yiene mondo go ombulu tok kane oseyudre ni en jago kura maka, lakini lwetege kaachiel gi pichane notamore winjore gi mantiere mbui. Koro kida pimo wang'ni voter turnout ma igani kod gi higa 2017, inya wacho ni igani oganda no wuok, oganda jo Kaluo, oganda ma Kalora ma Nyanza, kipimo ne giwuok maber mar luto ombulu, koso inyalo wacho? Ok anyal wacho gadieri ewi kuonde mamoko, lakini kawuoyo e polling center wakae tanyalo wacho ni oganda maluono kowuok e yo makare, nikech averagely turnout en around 60% kuom polling stations abich mane wan godo e center ka. Kamano. Pero kamano ahinya. Ka wacharita kwe ne imiyoga polling station ka polling station obila ariyo makonyo gi ng'iyo chochni kata geng'o mora mora, bende ka endi nubedo gi midhiero kotenore kod rochruok mar arita kwe, koso ne weche beyo te? Kawuono e polling center wakae ok anyal wacho ni wabedo gi koko, dho jogo kura no mondo sa par mokinyi nodogi ka, but nok gikelo kodwa koko, kata jo arita kwe mane wan godo kae ok obedo gi chandruok mang'eny ahinya. Ombulu go gi kwe, ji otieko go ombulu to dhi dala. Pero kamano ahinya. Mana kamano Sharon, kaka inyalo winjo kaka presiding officer no selero makare kotenore kod yiero kod luto ombulu manotimore e polling center kai kata polling station makaendi, en yiero manotimore yor kwe, mak manani gilero ni chal kagima kwan kata atamalo mag oganda manowuok ok oromo kaka ne gigeno ni dhi chopo atamalo 100 mag jogo manondikore kaendi. Ka kamano Sharon, gi thuolo ni endi ang' naduok ni e studio mondo idhi nyime mondo mi waring wachope kuonde duto mag kwano ombulu, kata ka wachake gi ka wang'ini to jochung' mopogore opogore e lemo mane gigeto e weche mag siasa giwuok nade, to kawuono ni endi idhi pog rwedhi koso ang'o madhi timore? Sharon, inyalo dhi nyime, wan kaendi podang' wakoloni wechegi, wakeloni gi kuku gite kaka gidhi timore nyaka ang' duoko wuoki e yo mong'ith. Millicent, kata mana kapok aweyi, idhi nyalo mana penjo na presiding officer no, ne gichako kweno sadi nikech naneno ka giseloro nyaka sanduge mag luto ombulu, gichako kweno sadi? Hero kamano nya Sharon, mano jalendo maro bende ni e studio kacha wacho ni apenji ni ilerne jo Kanyanam ni kweno mabende dhi chakore e seche mabiro mbele mabende poko yange udhi chake sadi mondo mi jo Kanyanam obedi gi ket wenge gi e wang' jowi margi gineni to kaka nago kuracha bende ng'ata magocho ne odhi? Kweno ma polling station wakae wadhi chako odong' gimoro dakika 10 to wadhi chako kweno mar ombuch president ka waridore nyaka ka governor. Pero kamano ahinya. Sharon, ageno ni winjo wach machalo kamano, dho nonyiso wakanyo ni obro yie ne jogo mane tayo yiero ni oriere matin. To gisani wacho no dong' dakika 10, kora kia ni kidariere gi dakika 2 to giduogo ichako kweno. Ka kamano to aduoko ni wundi dhi nyime mondo mi wambe wago touch kaendi wang'eni kweno ma kaendi dhi nade. Wan warito mar mondo mi ochak kweno. Koko mana gonyi mar mondo mi ringe polling stations mopogore opogore. Nyakoro mga jonko pogre gi mano we wadhi nyaka e county ma Siaya. Wantiere gi jafwambo marwa Edwin Okoth. Edwin Okoth, impeda ni kiseikore yo makare, chal nade county ma Siaya? Erokamano ahinya Sharon, mana kaka iwacho ni county ma Kisumu ji oikore mar kweno. County ma Siaya bende mane kaka chenro chal. Yiero, wach mar yiero koro oserumo, onge lai mora mora. Ma ane chuny boma ma Siaya iluongo ni County Hall. Stream mokwongo. Ma kama nwachake gokinyi saa 12 to kende makoro wachake tieko kendo godhiambo makawuono. Sanduge mag ombulu oselor, jo apisas mag IBC oikore makare mondo koro gichak kweno magiwacho ni bang' dakika 15 kende to gidhi chako kweno. Mana kaka ineno sanduge mane ilute ombulu kawuono onge ma oyaw kata achiel, olor gi duto. Mana kaka masin mar yango jogo ombulu kata Kim's kit bende sani koro ok nyal tiyo nikech oselore, tiende ni onge jago ombulu mora mora manyalo liekore sani machak go ombulu. Mae kaka chenro en, waseluoro kamora mora e county ma Siaya ka, kama wae mogik en Ugunja,
kama bende waneno ka itieko chenro mag go ombulu odiochieng' ma kawuono. Mane kaka koro osebet kadhi, kendo kata ka bed ni ok wanyal winjo duond jotelo mag IEBC kata apisas mag IEBC man ka, to mae tielo ma koro wadwa chako otieno ma kawuono ka wayudo duoko ma jo ogo ombulu 533,595 ma osebet karito, kendo mano timore kawuono mondo koro ging'e ni to mane duoko chalo nade e kaunti ni ma Siaya te. Wasingo mar wuotho kamoro amora mwanyalo otieno ma kawuono, mana kaka nyoro ne jo kudh firimbi wacho ni onge nindo, wambe koro waonge gi nindo. Wadang'e ni nyakwara Ramogi oneno kendo winjo kendo ni gadier ni gima Ramogi TV yango ne gi ang'o matimore e kaunti ma Siaya, duoko chalo nade. Ok wabilando ng'ama oyombo nikech mano ok tijwa, to wabo mana ng'isi kaka duoko donjo gi kaka kwan dhi. Erokamano ahinya Sharon, mana ka in gi penjo moro kendo. Erokamano ahinya Edwin, dagombo penji penjo kokamano nyakwara Ramogi Ajuang' mano na Edwin Okoth. Edwin, abiro duogo iri mar mondo mi nyiswa chal mar weche matimore e kaunti ma Siaya. Kokamano nyakwara Ramogi Ajuang' bende odiochieng' ma kawuono bende wang'e ni log tich mar kweno jomago ma kamishona mar IEBC we wawinja ne giwacho ang'o gi sani mane log tich mantiere Bomas. This include gubernatorial position, Mombasa and Kakamega County. B, member of National Assembly, Kitui Rural Constituency, Kitui County, Kachelimba Constituency, West Pokot County, Pokot South Constituency, West Pokot County, and the Rugai Constituency, Nakuru County. Members of County Assembly Ward, Nyaki West North Imenti Constituency, Meru County, Kwanjenga and Bakasi South Constituency, Nairobi County. The by-elections will be held in the next 2 weeks because A, voters in the electoral areas deserve a short period to elect their leaders. The Commission will also be ready to conduct the by-elections, having dispensed off with other electoral activities relating to the general election. And C, it will be cost-effective since the same equipment and personnel will be deployed with minimum training. Elections in Elders constituency, Wajir County, have been adjourned due to security reasons, and the voting shall commence tomorrow at 6 a.m. In conclusion, the Commission urges members of the public to utilize its 24-hour toll-free lines, 1543 and 1544, should they wish to bring incidents to the Commission's attention. The Commission will keep you regularly updated on all developments touching on the general elections. Thank you. God bless you. God bless Kenya. What lend does that? Moremi Mwangi from KTN News. I'm asking in regards to Elders constituency, because the voters there are yet also to vote for the presidency. What does this do to the timelines, to the deadline for declaration? Do you now extend the deadline for all, or it's going to be treated as a special case scenario? And how do you go about the final declaration in light of that? Let's get another question. Can I answer another one? Naam, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka runinga ya Magharibi, na swali langu litahusiana na wale maafisa ambao watasimamia kura kwenye zoezi la uchaguzi mdogo. Je, ni Wakenya watakarimika kulipia hilo zoezi ama ni vipi? Manake wakati huu zoezi la uchaguzi ambalo limekamilika, tumeona kwamba Wakenya walikarimika kulipia hili zoezi, lakini mumeleta tena ama mmetengeneza uchaguzi mdogo hapo baadaye. Asante.
I will answer the one in Eldas constituency. It will not affect our timelines in terms of presidential announcement, because if it is done tomorrow, by the end of the day, they will be able to tally and they will be able to transmit the results, and we shall continue to count them. And then, after the results are collated at the constituencies, they will be airlifted. The originals will be airlifted at Bomas. So it will not affect our timelines for the announcements of presidential results. I will ask the Vice Chair to answer the second question. Can you repeat your question? Nauliza kwamba kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka TV Magharibi, na swali langu ni kwamba katika uchaguzi huu tunaona kwamba tume ya IEBC ilikuwa imewaajiri wahudumu wa muda ambao watalipwa na pesa za Mkenya, lakini tunaona kwamba tena kuna uchaguzi mdogo ambao utaandaliwa katika kaunti ya Mombasa, Kakamega, West Pokot na Kachiliba. Je, ni nani atakayekaramika kuwalipa wale maafisa ambao watakusimamia zoezi hilo la uchaguzi? Ni Mkenya, IEBC ama ni nani? Asante. IEBC ni ya Wakenya. So it will be itasimamiwa na IEBC na Treasury, kwa sababu hii mambo ya by elections ni kawaida. Hata 2017 kulikuwa na by election tulifanya. Kwa hivyo itasimamiwa tu kwa sababu makosa imekoseka na ni lazima tuendelee. You can take the questions from that side coming to this side. My name is Hilary Oringo from the French news agency AFP. I know you say that voters are still ongoing, or rather still on the queue at the moment. Are you worried that the voter turnout is going to be much lower than you saw in 2017? There are many reasons that may cause low voter turnout. But as of now, if you're at a 56.1%, we are doing well because the voting is still going on. I don't think there is low voter turnout, and in some areas, the voter turnout is quite high. So I don't think we have a problem with the voter turnout. At 56.7 now, I think by the time we close the stations and we get the final, and this was at 4 o'clock, I'm sure we are going to hit beyond 60%. Another set of 3. Yes. I'm Kennedy Wandera from Voice of America. I have 2 questions. One, on the Kim's failure. What is the remedy? Is it something that is really putting back? And number 2, what is your general assessment of this particular voting process? Does it meet the threshold of IEBC's breakthrough election? Let me say, out of 46,229 KIMS kits that were deployed, we are talking about 200 or 100.